moko-ini ma borithi. Mwaho wa maseneta moritie Murkomen hamwe na munini wa munene wa borithi Eliud Lagat meherie itiro-ini na kuhe mweke uthuthuria wa gikuo kia Ojwang niguo kana uthuthuria gikuo kia Ojwang uthie na mbere. Njega bwine mwandiki wa mohoro no na ripoti na makeria. CS Murkomen, please, for the respect of this young man, you are yet to grow a child up to the age of 31. Can you immediately resign? You are not fit to be in that docket. Please, I beg you, it is not personal. Ni umwe wa maseneta maria marorete minista wa ugiteri Kipchumba Murkomen uthio-ini na kumuria atige wira we hamwe na munini wa munene wa borithi Eliud Lagat kurumirira njikaikanio cia gikuo kia murutani na mwandiki wa nenda Albert Ojwang. Does DIG Lagat have to be in office? Would the whole police service crumble just because DIG Lagat steps aside? We have seen even more senior people stepping aside. We know you as a serious police officer. We've been wondering why these killings under you. And now that Lagat is the person we have found to be who he is, we can now very well see who has been undermining you. Maseneta maya moreti aja cia kiria giacungiriire Ojwang aruto kuma Homa Bay oginyagia ceceni ya borithi ya Central mucii munene wa Nairobi na ona kwa Homa Bay kwina ceceni cia borithi na maafitha o thuthuria. I also have children, Murkomen. So we are here pained for what the police have done. You're murdering a Kenyan in a police cell. Somebody's only child. How heartless can you guys be in the police force? That this evidence has been deconstructed. This is not original evidence. This is not a true record of what happened to Ojwang. And I am very sad that the Inspector General of Police, in my opinion, I'm giving my opinion, a parent who is here. Just ask your question. Yeah. Kaja oretio atige kuhithirira abeke king'ang'a-ini ni amoragire Ojwang na no wa matumite amukuringana na ripoti ya IPOA ari na nguraro cia gwito na kuguthwo na kindu gituhu. Untold suffering, stigma to the family of Ojwang by purporting that this gentleman killed himself when the autopsy clearly reveals that he was killed in the hands of police. Can you direct the IG to apologize and withdraw on the floor of this house on the strength of the autopsy report? No mwena-ini wake minista wa ugiteri augite kuringana na watho we no aheanirie uteithio o uria wothe ruhonge rwa borithi rurabatara ndari na mahinya ma kuingirira wiyathi wa honge icio guku munene wa borithi akiuga thuthuria ni wambikitwo ni ruhonge rwa guthurima mitugo ya maafitha borithi. Something has to be done, but Mr. Speaker, he has asked a very pertinent question as to who is the culpable person through my eyes. Mr. Speaker, unfortunately, the Constitution did not give me the eyes to see who is culpable. Those eyes have been given to the investigatory authorities under 245 of the Constitution. That you say you have no eyes, CS, while we have seen you recently having very sharp eyes on political comments made by people, and you have been actually calling for the arrest of people making political statements that are not suitable to you. How can you have no eyes when a young man has lost his life in the hands of the police? And you have the audacity to come and face the Parliament of Kenya and tell Kenyans that you don't see, you don't know. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Njenga wa Wambui. Niwega muno Njenga wa Wambui kurumirira gikuo na njira ya kiriga kia murutani na mwandiki wa nenda-ini Albert Ojwang atongoria o ndomwe na ahuraniri a ihoto cia umundu ni mathiete na mbere na gukumithia giko giki makiuga ati uthuthuria utafanio mituki niguo kihoto kia Albert kionekane. Ikundi iria irathingiriria munene kana irathingiriria munini wa munene wa borithi eheria wira-ini ne riri maikitie ciuria kiheri ciegie kiriga kiria githiurukiirie gikuo giki kana gikuo kia mundu ucio gwitwo Albert Ojwang. Ikuo habo cini mwandiki wa mohoro na ino horo cio makiria. Riri urugari wa gikuo kia Albert Ojwang uthiete na mbere na kwambatira atongoria mung'ethaniro ni makomithitie giko giki makiuga
ciĩko ta ici nĩcio ciatwarĩrĩirie amwe ao kũingatithio thirikari-inĩ kumana na mĩrũgamo yao ya kũregana na ndeto ta ici. Chapter 75 of the laws of Kenya has clear procedures on arrests relating to cognizable offenses. There should have been a formal complaint and an arrest warrant. We demand to know where the footage showing Albert being brought in and leaving the station is, and whether it's been provided to the family lawyers. Atongoria aya arĩa marekereirie ciũria kĩhĩri ciĩgiĩ ngero ĩno mathing'ĩrĩirie mũnini wa mũnene wa borithi Eliud Langat atige wĩra, makiuga nĩwe ũkinyanĩirie njama ya gũtunya mwanake ũyũ muoyo. Kenyans want to know if there was a formal complaint by the Deputy Inspector General of Police Eliud Lagat, and if so, at what police station? We similarly demand that the junior officers currently being prosecuted be given witness protection with immediate effect. Their lives obviously are in danger because they know the truth. Ihinda-inĩ o rĩu, ikundi cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ irauga kuona ũira wothe wonanĩtie mwanake ũyũ akuĩrĩire moko-inĩ ma borithi, kĩhoto gĩake no nginyagia gĩkinyanĩrio. We also call upon the Independent Policing Oversight Authority and the Kenya National Commission on Human Rights to lead the investigations and ensure that they extend beyond interdictions and suspensions, and those that are found. Inspector General wa polisi aliyetambuliwa kama complainant hili Bwana Albert aweze kutiwa baroni, lazima ang'atuke kwenye cheo chake. Maya mokĩte rĩrĩ mũingĩ ũthiĩte na mbere na kũmenereria gĩkuũ kĩa Albert na kũũria kĩhoto gĩake kĩoneke. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi. Nĩwega mũno Ikua wa Boshi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Twambe tũikire rohani tũgĩcokereria nĩ kũmenyithia atĩ onjoria thoko-inĩ ya Runyenje kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu nĩmokĩrĩire atongoria a kamĩtĩ ya thoko ĩyo makiuga atĩ nĩ maremetwo nĩ wĩra wa kũmatetera. Icio tũgĩcokereria nĩ ciareke twambe tũikirie rohanini. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Gutwiro kwa Dedan Kimathi muthako wa Ngugi wa Thiong'o na Michere Mugo nyoroka kuria Kenya National Theatre. Ugithakwo kuma tariki 19 nginya tariki 29 mweri wa gatandatu. Gura tigiti muciĩ wa View Tickets. Je, wewe ni dereva wa taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go.
Ruhonge rwa ukui wa nduthi ruturite mawira matanyihire milioni 1 ma 1 kwa 1 guku bururi-ini. Okuma riria mururumo wa mbere wa nduthi waigwikire bururi-ini, ethi na akuru mamenyire nirio na o mundu akigwatira icembe ria kwimathira. Ringi ni uthira wakuira handu ndarenda mundu rakua mathate nicio turiaga nicio tunyuaga. Ngumo ya jeshi cia nduthi igicoka gutambata mwaki wa githaka. Umuthi uyu enyitirire ratiri yotonga wa bururi ndukahaguke. Oguo hangigia mundu kana andu meyumirie gikundi marejeste maigua ithe turi mombaga ng'ong'o batari makinye mbei. Itanagira na Julius Kareithi wa Munene o wakana mohoro-ini ma Inoro thaa 3 tugithambira iria-ini ria ukui tabarĩra-ini ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Kwegwatira rwimbo ruru tasikiza tuni yaku hihinya *811 *380#. Ririkana Inoro ni muci wa aini othe. Ushuranyita colon cancer ni hari itumi. First of all ni hari tunyamo twitagwo polyps. Okay? Na polyps icio ga polyp ni ta gathundo. Gathundo kau ni gakuraga. Na he mithemba ya tuthundo tu tukuraga tukambiria gucenjia. Gakura kambiria gucenjia gakagia kindu twitaga dysplasia. Dysplasia yo yakira igatuika kindu gitagwo cancer. Ni wega muno ni undu wa guthina mbere guikarania na ithuĩ. Onjoria thoko-ini ya Runyenjes kaunti-ini ya Embu ni mokirire atongoria a kamiti ya thoko ĩyo makiuga atĩ ni maremetwo ni wĩra wa kũmatetera. Onjoria maugĩte atĩ handũ ha o kũmatetera makoretwo makinyitania na maabitha a thirikari ya kaunti kũmahinyĩrĩria. Na oho ni maugĩte atĩ ni makoretwo makĩgũmĩrwo nĩ thĩna wa maĩ ũndũ ũmwe na kwaga cioro, makĩũria gũkuruhanio mĩbango-inĩ ya kũmathamia thoko-inĩ njerũ ĩrĩa ĩrĩkĩtie gwakwo. Karega wa Buthia ni mwandĩkĩti wa mohoro na ĩno horo cio makĩria. Mwena right ya right yenyu. I'll talk to the camera. Kumana gĩcanjama thoko-inĩ ya Runyenjes, onjoria maihũrĩtwo nĩ matukũ ya makĩonania kwaga kũiganĩra na ũtongoria wa kamĩtĩ ĩrĩa ĩrũgamĩrĩire thoko ĩno. Ahũri biacara aya morotete atongoria a thoko makiuga handũ wa kũmeteria ũteithio kuma thirikari ya kaunti monekete kũnyitanĩra nao, ũndũ ũrĩa ũmatigĩte matarĩ na wa kũmatetera. Nitwavunja kiama kia thokore twi tutina kiama kia thokore ni tondu o matiratũroreria macirai maria twi twina thina wamo. Wira wao ni kuthieca kana kuma kathi kwaria agenda iria tutaritie na twi ni twi turakanyiririka. Miaka yo ni yaba ithirite ndirona thoko ino twi kiama kia thoko kiria kingivota gutumũrũgamĩrĩra ni tondu kiama kia thoko andu aria tukorwa nao guku twicietu tungiruta thaa ino tungiuga ni tukorwa nao thoko ri mangĩtũrũgamĩra umwe tagwa mugendi no cio ingĩ nyaga. Onjoria aya maikĩtie ihoya kũrĩ ngabana Cecily Mbarire makĩmũria kũingĩrĩra nĩguo kũhingia ciĩranĩro iria ameriire na kũmakuruhania harĩ mĩtaratara ya gũthamĩra thoko-inĩ njerũ ĩrĩa ĩrĩkĩtie gwakwo. Madam Cecily, rĩrĩa mbura ĩraurĩte nĩ andũ nĩ marathũkĩrwo nĩ indo nyingĩ mũno thĩinĩ wa thoko ĩno na merĩra nĩ makũcokerwo indo ciao no matiavota gũcokerwa. Utikwa ndo borwa kona nĩ tũrenda ngabana nĩ auke tũmũve mathĩna metũ marĩa twĩnamo na akorwo nĩ kũthama tũkathi tukathama na miniti na maũndũ auke atũvingĩrie nĩ tũmũvĩre mathĩna metũ kũreta ũcio. Ngĩribotera Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Karega wa Buthia.
Nwega muno Karega wabuthia ni ndu wa riboti iyo yaku. Riboti yaku niyo yatiriha mohoro maitu na njira nguhima ithaa riri iria thinacara mohoro mangi na gutika muthenya wa muthi gukorwo tugithie na njira ya moko mamundu wengi mara gukorwo magikwo muthenya wa muthi ni uhoro wigie budget kana uhoro wa guthomwo kwa budget ya bũrũri muthenya wa muthi ko maundu maingi muthi mata gucenjia na time gucenjia niguo gukorwo tugukurehera maundu macio mothe na njira ya moko kuma thaa ithatu guo nginya hindi ya budget irikia guthomwo na thutha ucio bado guke andu megukorwo magigutariria uria kurathie na mbere. No mohoro ne urike mamukira rigi mange na njira ndaya wona ciahanda thaa imwe cia hwaini undu mwe thaa ithatu cia utuku. Mudona reke jara huria andu maigana ona tondu ikonenda kuiganania thaa yaku ni thinacara ndagika 27 cia rucini. Susan wa Favorite Magazine gaitheka muno. Mundu gwitwo mwarimu Jim Gatimo gaitheka muno gwikuria Mwea. Mundu ugwitwo Joe Modia ne ndakuona. Hosana waku tucio na gaithikira oro hau Charles wa Sabasaba gaitheka muno. Mundu gwitwo Macharia Peter gaitheka muno. Ira turari kwanyu kumagaria maito wanyu ugwitwo Janet Jerry na ndege mamwe wa Mutou na nitrakihujiro ni Reverend Maina, Reverend Delito na Reverend JK odomo na Reverend Nancy na ange marari kuo na ndirakirira ratakwa ndio ndio muthurio gwitwo Joseph Mathege wa Kabiro wa Solayo na kenero kite ku na ratange aige na ndiratumiro geithina ni gucikinyia haha cia principal wa thukuru cio muriganetie kanitha ucio wa PCA wa Naro thukuru cio wetagwo Naro High School na ndiacokere kumenya kwi Naro igire high school kwi Naro High School na ni kuri Naro Day Naro High School geithikai mwarimu wanyu munene etagwo David Mwangi ngaranjirie wenduru waga kwirorera Inoro ruciri kumari aria njiri thengio muno nyu andu wa Naro na heka undu nguga Naro ndio ni kundu gwitagwo Kandarago ndirahitia no ta imagine kuma haria kahaine guka nginya Naro hau town na hau kiria gutire rami yani gutire rami Kamau kuma nona kuma riri nona kuma haria kahaine waitu kaharia ha muthuri murataito wa Sabe Wasabe Grand Hotel uhituke hanini ugo ni ukuona hando ndiraguria tutuma ni ndiraguria ngura tutuma hau aingirira hau uyakinya haria Naro na ni haria ni uguthiaga ti andu ngithie maguru gutire rami ko ni Kandara ni ko ni Kandara mwaci mwa Kandara etagwo atia Shege wa Njuguna andu a Naro ni dikire na interest ko he ni marorwo ni marorwo akaraja wa Meki ko ni kwa bare ya Meki gutire rami ndakwira na ndu boy gabara ka uri ni handu we uguthie we ugathie ukaigwa ni wathie ni na urathi gakora town ka gwetagwo Naro na town tungi wetu yari to shopping center tungi ogwo ruga kinya ru thukuru cio etagwo Naro kogwo ni kundu kwina andu ina ni thukuru munene ni kundu guikaraga andu no gutire rami fara ni thuku pio ni rafatara rami iyo ni fara iria tungiuga atiri ni rafatara rami ni na interest kwa Muranga andu a Muranga mutikege ni siasa ati na maitu no gikona interest ku Njoroge tondu tari Muranga rucio no keri ithe gutire na investment conference na ni ndirathie ni ngakorwo kuo ndingetera undu tocio na ramio ri irorwo yes uri tondu ndahana ta ndakuruta iguru asa ndu ndite genetic atahira njira atiriri aigua undu ucio wa mutumia ucio ati arathire cero ni undu wa ciringi 900 kana gake karauma nda ya nyina na rikona marahurire thimu ndimurihire ona muthigari uranyita mutumia we na nda kana wohete nda thaa ithano cio tukwageketia thero niki kio gitangieterera rucio rucini mathigari cima ithukirie kanja wira ni ndirenda gwikirwo watho Kamau itiero the bailable mundu dakanaikio thero itiero the mundu angiota gukorwo kaba andu a mathimo ke macurio na ngone mburi kana ng'ombe aime arareja mutumia we na ndamu amuria ke thigari cia Rwanyambo mara mugerire ke guthomera message ndatumirwo haha hold on my brother yes derwa atiriri ni message haha ati mutumia ucio aragerirwo Kamau Rwanyambo Surmark ni itura ritu mutumia ucio aragerirwo kwao mucie flyover ni thigari cia Rwanyambo na nduthi 8 kilometers away nena nda kuona no kokyo ndewera imire ni kuringarigithio marima ma nduthi kinya matirona ge na nda ona mundu wandikite mutumia we na ndari ngirikende itingieterera mwiri ari hage kahora giko ni kwa na no korwo niki ni nyamwire meta short wakorwo we kama thafu wakorwo cokirie mundu cenji nyingi andu theti akora mathukirie kanja wira borithi ici niki thigari ai mara kuraga mara riu ni mutumia ku no kuraga iriga kana gagikua ku na ku no kuraga ni murarakaria bururi uyu abe athome ndomeri cigana acokererie ndero ngugeithia muno Njoroge ni mfalume ajire to kumenyana nake mukumenyana nake mfalume ajira ngugeithia ndai na uru ndageithika ari okuria kwa Gatundu North na njambe etagwo Muteru
wa Luna. Muteru wa Luna lonja haria kamiti kona. Etagwo tumwitaga Tesh. Mumwitaga Tesh. Na niko ni ha. Kwa kuria imite ri. Ebite kurutagwo nona mugwathi. Eti mugwathi. Haria riri no farafara ya kuma Gatito ka ukavio na bara ya Gatito tuke Kagumo kana fara ndomio ukatiga kwa maceri wa mugo gutonya na kuruta ogicira abata fio hau ndiko ne constituency reko no jeria ni teto niko kwa Muteru gwetwa wito muthinga Muteru turai nake handoira ne wa haria Luna aranjerire ngogeithia muno ni mwaine tago Tesh na mufarume akigeithikire ho o ringi ungithi kuria moro ri he ngarana yakwa witagwo Kamau Gerard ndari na uru aranjira metereire magatheti please geithia Kamau na Njoroge muno no mere ni thengio muno ni tumwendete muno mwijamba cito mere guko gwito karirikania thayo ukirite gutonga no anyita gutari thayo twaria itikinyaganda na tutiona gatoro ground guko irauga thayo mahinda-ini mothe Karanja wa Mariamu ni akugeithia ndakigeithika muno uria wa haria Naivasha East na ndaigua kwanja mutumia uranyitirwo hau hakuhi na hao na njo horo cio ni njende kureka urire ici tinde kanona cio ndikana Nyandarua ni kuri activist nigukwenda atiri ngwerera uhoro uyu kama nigukwenda atiri twaritie ma Timaitia mothe gutengagira ati borithi guka kunyita ni hitia riothe na rire neguo Njoroge akatuthie gatheti-ini neguo takuda jahiko horera Njoroge Kenya ni ya Ngai muthenya mwa mithenya no kukagira ici thigari ni igucenjia riu ici mutiguthukiria kanja wira ringi ici thigari ni igucenjia riu ici he maundu thigari ireka mutegucoka gwika bururio ni mukumenya Kenya ni yagire gatiba njeru na ni mukumenya mundu ni kuga atia giko kia Albert Ojwang kiagirie gukorwo ki muthia wa mundu ungi gugakwira thero bururi-ini wa Kenya neguo kiagirie gukorwo ki muthia wa borithi gugatesa mundu tone mamunyita wanyita mundu umuthia na njira ire yagirire atwaro igoti-ini na ikoro mutire na hira ria kumutwara igoti-ini ndakarare thero muhe ibiro kana bodi aikare mucie akaroka igoti-ini nikio gatheti cio muthe cieri cirongorerie ndeto iyo Daily Nation ikauga Lagat under siege nayo The Standard ikamwikira bica nekoria kiuria killer squad boss weri ni waratongoria gikundi gia guturaga giku borithi-ini gia kuraga andu yani Njoroge nginya mundu urathi barabara na guoya mugakuwa mutumia wina no tuge ihuka nanda mutumia wina nda kilomita 8 mukimurungitharia marima mucoka muthe mukamuhingire thethano cio tuku niki gitangire tereirwo rucine gukie ngiri kenda ni ndu na ndatwire ono mwene kirabu cio kana mwene wira ucio ndatwire tumurihire ngumaka muno he maundu mamwe turekona ithie maratuma mundu arigwo riu nao nuona uria kurituhire maisha marituhire na maundu marituhire Kamau tugucokeria na gatheti good morning Pragia kamomo gakwa nwe nie ne ngwendete abuine njui ni unyendete ta kiuguo ngwendete te itura ria Kithioko rira ri barabara-ini ya Thika Garissa highway kuria Fahari Homes mendagia broti cithimitwo wega to raihu waku kundu kwina thitima ciakanaga to theru atuma itho twaku na kwina barabara nyoroku ta ngothi atumoko twaku kamomo tiri waku ni munoru ta tumakai twaku umeraga nginya njugu na no ciringi 160 na warikia kuriha Fahari Homes magakunengira title deed yaku Ngai abuhi na mucio ni wendo wa magegania na ngikorwo ni mani unyendete uguo wothe ri tukinjire Fahari Homes ngimona atia 0704 000 111 kana ucere wabici-ini yao haria Naivas ya Kamakis third floor room number T7 Jumamothi ni tariki 14 mweri uyu hariria igoro cianyu na meciria mwamukire ndumiriri ya utheri wa uhoro wa ma uingi wa kanwa niguo ngoro yaragia niguo waragia kuguo uri mwana uri mundu mugima assess meririria maku mahana atia niki kira ku invite ni wega wa Ngai Ambassador Kim wa True Assembly Ministry ni ndungate thuritwo ne gatumwo ni Ngai na ikamurehera kiugo kia Ngai ya gutuma mucenjie migendere na kumuhariria guka gwa keri kwa muhonokia Jesu Kristo ni
Jumamothi ya tariki 14 mweri uyu kwambĩrĩria thaa 1 nginyagia thaa 2 cia rũcinĩ thĩinĩ wa Inoro TV. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile Cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Ona ngwiciria uria ubatie gwika ni undu magireka voice note yo muthenya tondu riu bio muthenya ukoragwo wina marakara maingi muno thakame yaku no ihaice. Kariki ni tuthie aramenya mothe maria matwegie ni tuthie muthenya wa rucio ni wa bata turekondi Sharina kiumbura tucoke rishabu mucii na prithifi ucio no muhaka tumuingate nyumba ino. Halo mami, rucio ugoka kwa Rudra ndiranyitithanio Miroreri tondu reke ngwire ni undu aria maundu mathiete makihanaga na andu gukinyeria irumi na andu kurumwo na andu na andu gucinirwo ri andu aingi aria mena thimu na me utongori-ini kana muingi-ini ri ni mekirie kanyamu karetwo blocking and no Nicholas riwe wahura thimu kwanja wandika message ya irumi na ndasavite namba yaku ndengeingira message ya irumi waruma na fiu na urira kumuhurira ati umurume kana ati umugeithie ndengeingira namba yothe ng'eni ndengeingira thimu ciru cina mutambo wa AI you block and no Nicholas riu ndionire mundu rerire ndage utumira message ndionire mundu rerire ndionire kaundu kone karanjirie guka aikondu kwota go stand guikara haho rumwo ago wira turaruta niturumagwo pio by the way na nitwamenyerie kurumwo ni rundi ona ungenuma ri ni gukena ngenaga nimenyaga ni urerorera kanira thikiriria riu aikondu kwota go stand the hit ago imutongoria kana we munene wa borithi na warumwo ni uraigua ruo kararaku ehera tondu riri ndukwaga kurumwo ndukwaga kunyururio uyu wabici ya muingi kana ukiruta wira wa muingi Njoroge no nginya uri witikire kurumwo gucambiria andu anyu kunyururio na gwikwa atia gwitagwo kugererio witekere we wabici ya muingi tari muthuri kugambirirwo gwita kugambirirwo tari tuthie Daily Nation ri muthuri uretwo Eliud Ragati ri na ni mundu munene muno gwa borithi tondu niwe munini wa kanja ri mundu ni agiria na coko ndito echa ukirereria tondu kuratuka niwe watumire anake DCI mathie kwa Ojwang kure Homa Bay mamunyite mamurehe nginya Nairobi riu ri riu mundu uyu gwitwa Ragati kuratuika ahana mundu muhagire thagiri mutwe he is under siege gwacoka gwatuika ati masenators muthenya wa ira ni mararirie muno ntukua amwe aria maraugire na ni maramakirie muno kuigua ati kuria borithi ya Central CCTV ti arutaga wira muthenya uria Ojwang atwarirwo kuo ciari thoge niki kiuria kiega boria tondu na tiguthogwo ni riri nona kanyamu ga power gakimbuga power gagacomorwo ni akirwo guthoga nigetha ndikarute wira Senator wa Murang'a Nyũtũ ri na nerorie ciria njega muno na Nyũtũ ni araria no camba muno thiko ici ageitheke ri arorie kiuria kirito atiriri why is Langat still in office nike kiratuma Ragati ari wabici or is so important that if he steps aside the entire police system will crumble kenda ure kaudigira reka jokera na githongo kira uthire kira kema kamutua oh, he's so important that if he steps aside the entire police system will crumble kana Ragati ni wa bata muno ati angeherio borithi wothe Kenya ni waharagana how special is he kawe wa mwanya ati Ragati
Senator wa Homa Bay murata waku Moses Kajwang jigwa mukeria nake githogo kiu kia America aroridi aterere you cannot be in office still having authority yet you are the person being investigated. Ndũngĩtwĩra atĩ wĩna nĩ ũraigua wĩganĩire atĩ ndũrehera gĩtĩ-inĩ na nĩ ũrathuthurio. Yet Kenyans want to see him stepping aside and going to the police station to record a statement. Ũngĩthiũria Akenya 10 na gũkũ nja 10 gatagatĩ ga 10 harĩ 10 maraiga ainũke nĩgetha ũthuthuria wĩkwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Senator wa Siaya Oburu Oginga akauga atĩrĩrĩ we DIG Eliud Lagat wena mahetia. You are not innocent. Wena mahetia na no nginya ũthuthurio. Na no nginya tũmenye atĩrĩrĩ kana thimũ ici rero ciahũragwo kuma na igũrũ rĩ kana kuma kũrĩ. Na Lagat ndũgũthuthurio wĩ wabici ĩkawega rũcinĩ rũrũ ume wabici ĩyo ya mũingĩ. Ni ũndũ ũrĩa makena. Uma thiĩ mũno. No mũnene wa DCI Mohamed Amin nĩ aramutetera. Ndũrĩ agĩkĩrũga mũndũ wao. Araiga I'm urging this house areraga senate ire ndĩrĩa matirakĩnyĩte senate mena kanja. Aramwĩraga I'm urging this house that the mood in the country should not be used to victimize Langat. Ate ndagakuithio mũrigo ndakambwo ũrĩa andũ mahana na mathire na mood nĩke mood kĩrĩa gĩkuo gĩa Akenya nĩ gĩathire mũndũ othe ũrahucikire na njĩra imwe kwa imwe kana ona njĩra o yothe gũtigĩrĩra gũkinyanĩria gĩkuo kĩa Ojwang'ire anyitwo. Njoroge wa gĩthĩnji nake JB Mũturi arĩ mũnene wa watho arauga atĩrĩrĩ to kuga tũroga Ragati atige wĩra tũrenda anyitwo na atwaro igoti-inĩ tuone akĩrũgama mbaũ-inĩ kahinda-inĩ ga thikũ ĩmwe mathaa 24. By the way ngoria rĩ ira ndonio president aruta statement ĩkoniĩ ũhoro ũyũ no nĩkĩ atanabuta Lagat ndiũĩ if I may ask ndiũĩ tondũ ndikĩaragia handũ-inĩ ha thirikari ndetereire president ya Lagat ume wabici kana mũbute aragire kũmũbuta nĩkĩ statement-inĩ ĩyo anga nĩ kũrĩ njĩra cia gũbuta nĩ kũrĩ njĩra ndangĩmũbuta ndiũĩ ndikwenda hao ndiũĩ ta njĩra kana president no afute mũnene wa borithi tathiĩ page 2 rĩu tũmuone haha no githĩ ndabutire Kome page 2 nĩ Kome ndabutirwo kana Kome nĩ kũrĩ zenya Kome Kome gwathire atĩa tandirikania Kome gwathire atĩa Kome na Kinoti Kome kwarĩ hĩndĩ ya rĩrĩ ya Gen Z hĩndĩ ya maandamano Kome anga nĩ gũtigatigire haya Kinoti onake no gũtiga ya moka nĩ gũtiga kana nĩ kwĩrwo tige nĩ gũtiga Oyo ore tane tumuone page 2 agaru tumuone. No ndendera kumuhonia maitho ndimumenya. Ona ni ndenda ru twike ate tumwenya mu Ragati uyo wega. Page 2 ya gatheti ya Daily Nation ni hola ngati ari. Tuone picha yake sasa mzuri akirete nguo cia borithi ri. Na ni nyarĩkĩrĩtwa rĩake. Ciana cia military Eliud Lagat. Reke tumuone wega. Niwe otio. Mwiroreri ucio niwe Lagat. Haya rĩu menye ũyũ Lagat niwe wekire atĩrĩrĩ Kamau. Niwe wathire niwe wandĩkire marũa. Akiuga nĩ he mũndũ ũraria ũru wake ati he mũndũ ũramũcambia akiuga akĩandĩka he mũndũ ũramũcambia rĩu andĩka he mũndũ ũramũcambia rĩ borithi ya DCI maragĩra mũndũ ũrĩkũ mũndũ ũcio o kwao kũrĩa Homa Bay kilomita 400 kuma Nairobi magĩthiĩ borithi hau hahetwo mawego kana mayego mathi borithi ĩyo hau mayego rĩ makĩmũbuka no tondũ gũtikĩrĩ borithi na gũtikĩrĩ DCI angĩ makĩmũrehe atĩ Nairobi atĩ gĩtũmi kĩrĩa maregwatia rĩ atĩ hĩtia rĩu rĩekire Nairobi. What is the point ya gũkuithia nginya baba wa mũrigo wa gũkua title deed kuma Homa Bay na nĩoigire ngenegena niĩ my problem was there was no reason as to why mũndũ ũcio arutirwo Homa Bay areho Nairobi nĩguo there was no reason. Rĩu ũgĩthi page thirĩrĩ senators rĩu marahũra kanja atĩ kanja yarĩ nĩ arahithĩrĩra nĩ ahenereirio nĩ gwathire atĩrĩrĩ borithi arĩa mego ha central mekire atĩrĩrĩ ndio nĩ makĩandĩka kĩbo nĩkĩ gwathiĩ tũkũnyitĩte mũndũ mũndũ ũcio kathero mũndũ ũcio aringithia mũtwe ta ndũrũme rũthingo akua ũguo makĩhenia kanja mũnene wao makĩhenia anene ao rĩu thuthuria weko wa mĩrĩ ithĩ ti kanja akĩ apologize he mũndũ ũrathũkĩria kanja wĩra gũtirathiĩ wega he mũndũ ũrathũkĩria kanja wĩra wake gwa borithi handũ aipoa matongoretio nĩ mũndũ wao gwĩtwo vice chairperson gwĩtwo Anne Wanjiku araiga mathiĩ kũu magĩka forensic tondũ nĩwanjitie gwĩta andũ amatarĩrie na menya mũretwo nĩ aipoa mwandĩkithia ndũmĩrĩri ndũmĩrĩri ĩyo nĩ ĩkũhũthĩka ĩtwarwo kwa office of the DPP nĩgetha andũ mathitangwo no nĩ maronire atĩ he mũndũ warutire kĩbo ya CCTV nĩgetha CCTV ndĩkarute wĩra no kanja ndarĩ thiota-inĩ mũno ta rĩrĩ ta minister wa maũndũ ma thĩinĩ ũgwĩtwo Kipchumba Murkomen Senator Kakamega Boni Khalwale arerire Kipchumba Murkomen you are not fit to hold office
Kipchumba Murkomen, you are not fit. Nora muri uguo. Karware. Uyu wa Senator wa Kakamega. Kipchumba. Arerire Murkomen. Njoroge, you are not fit to hold office. Na resign. Naramurire atiriri kaundu gaka no gatume nginya thirikari yanyu inuke. Na gikwa murogero kuma ni aya ona Senator wa Nandi Samson Cheraragei arerire Murkomen resign. Eni ha hatiri na ateturia kumwe kana tumete kumwe. Atikana tulia kafire mukana ke. Ara mwelire wewe ikiti toka sasa. Munaharibia serikali. Alafu kwa soka katikati watu elia naona Mohamed munene wa DCI. Kiria akiaria hari ari araigire ni maraoranirwo na Kanja mathaa maria Ojwang abukirwo haha OB yago kukiria itakwati yago ku Central na nui Kanja ni wahurire materrorist maria mokete Dusit niwe muthuri mwega muno Kanja ni mwega rutaga wira wake wega muno ni guthukirio atongoria andu amena ukuthirio maramuhitiria ndiure mukumeka na umenya ni nyuma ringi ni niko musabotage kana ni kwenda marenda gutigirira ni mwehera mwimenyerere muno mweria mukuruta wira gikuyu aria mwethirikari ni tondu no mukorwo muretherwo kiri tuthi page 6 wa githiji na kurati kadingi muno ni makuite muno andu ingi ni makuite muno na ni marite thina thini wa utongoria wiku kaigwa ati andu ingi ni kurarigithia atiriri andu manakinyo maganari ati ni maraga amwe ni gukuena kiretwo ni nyamu iretagwo na githungu extrajudicial killing something has to be done Joroget page 7 ile na tirocio kama utabeterugame hanini something has to be done na tirocio ni umuthi atiriri simu card yaku ri na internet yaku ni ricũthagĩrĩrio ni thirikari thirikari ni iragura mutambo wa milioni 100 niguo mutambo thirikari iragura wa 1 million utwaro hari ha DCI urirũthagĩrĩria uretwo spyware ya kurora simu card yaku ni kiwikaga nayo na internet wathie uthia site iriku ni muriroragwo Njoroge kwanja ta thimu yaku we iyo etindaga maitho-ini ma thirikari yo ni uraria nao na niki murandikanira iyo mutambo wagiuka minister gives DCI 100 million to snoop on your internet post sim card use karaja wa meki sim card ya thimu yaku no nginya tuonaga mutinda mukeri nao yes watumira mundu mbica cia urathoni tukamenya he mundu uracioya handu wathie site njoru turimenyaga hau site iria ura browse yes already makorotwo magika uguo they are already snooping on Kenyans the bill seeks to regularize an illegality already in force there is clear evidence that ni togo tunyo riri wiyathi witu wa gwika maundu Njoroge taigua ninge in addition to the spyware funding 300 million shillings has been allocated to the MCK Media Council of Kenya to support media monitoring, content regulation and operational costs of existing ICT media centers. Nturira go ginya turauga itari toiga kaundu haha gaka document how tiro ucio how content regulation content regulation ni haria riri tutigeno koreria kana gutenderia tutigitenderia tugathomore kwandikitwo niki Njoroge na Kamau mekuraga andu rucini maugire atia na mekuga uguo niki mauma na akire ihana atia Kamau ne mwana my emotions turaibo Njoroge ni aguthekaga Njoroge ni agukenete mekugaga na mekuhana kate ni amageithirie rucini body language andu acio mekugeithakio rucini nia thini wa society wa Ng'ondu Charles no Masha Amazing no Magunas no mageithagio no mageithio no wa Ng'ondu ri ageithio ri netumagira Njoroge mpesa haya riu page 7 no igua horo wa winners losers winners and losers no igua Njoroge urore muno ndo igua kurerwo ati ndo thikiririe under the proposal IPS no ICP no kuratika atiriri would require to install tools such as signature creation devices akin to facial recognition modules to monitor customers' activities. A data that the state could retrieve at will. Yes. No na thimo. Ate Njoroge ri ni maragia na ngania. Kamau ni maragia na ngania. No ya YouTube ya andu a YouTube aria join no ni joy kiki wap ni joy ni onata na ni joy nyoba iton acio
ona inywe nginya Pere waga Kainan Georges inyuothe by the mutingirigana maritwa nginya nawe ni ukugirwo yes undu wothe ureyandika wandika haria YouTube warumana we na munyite uria turamwira wona wandika undu kana waria merio ya irumi gicambio na kigi yothe we mwimenyerere muno ruginya mukeria na ndagwa riuri kwena DCI ni yakohe ciringi milioni 100 nigetha arorage nginya internet posts rutiga thimu internet posts ndamura andu itu ndamuthaitha murure muno maundu maria mureka na thimu na internet turore na kuriu nona miario ria mwaragia murore muno Njoroge ni atie ni kimwaragia cannot self here tigua ndirendia ni kumera ndiramera mundu arore muno ni atie igaga na aragia nao one murore muno na huragira Njoroge tathie page 7 ni ruto rero ni amekuria na ni amegute budget ino ireto budget ya Ruto na Raila ya 4.2 trillion Ministry of Defense ni kuona mbeca liko kwandikwo jeshi by the way mekoyo 2 billion cia recruitment hena billion 5 igutũmwo cumari hena billion 6 cia maundu ma security githomo nakio no gikuona kindu hakuhe 6 billion basic education cia igeranio UHC ni ke ni universal healthcare kone go kuigererwo kindu billion 2 riu ndirarigwa atiriri kurarutwo mbia cia affordable housing ni ki 1 billion na ni turengagwo mbia akiricio icio murengagwo ino akiri budget Njoroge akiri mbeca iria murengagwo riu uria cigwika tiga igai kwaloketwo ya tike tiga ikuhura ni mbeca iria mwarengwo ri cia thigwika atia kana atiriri sikirengwo sikirengwo ithirengagwo ci direct ni okay fair enough aya eke kingi aya ma university horo wa thibitari thitima ni gogwikirwo kuria gutari thitima ni kuraheo 950 million nigetha andũ arĩa matakinyĩtwo nĩ thitima makinyĩrwo nĩ thitima na igũkinyirio kũrĩa guothe 290 constituency kũrĩa mũndũ ũtarĩ na thitima anjie kũria mũmbunge wao tũthi page 8 etigwo mũndũ ũtarĩ na thitima rĩu anjie kũria mũmbunge wanyu tondũ nĩ gũkũigĩrĩrwo 950 million page 8 Njoroge rĩ kumbe president aracagũrire andũ a IBC kwĩna watho wa igoti rĩu kũratuĩka atĩ nĩ anyarara igoti Ruto ignores court order araheire wira munene wa IBC riu aretwo Erastus Ethekon riu ni okanirira maumirira umenye 2027 Ethekon agoro gutikwirwo ni gutiguthio igoti-ini ninge kugirio mahitithio andu acio ange ni urona ta mangia kuhitithio wa mbere ni mekiritwo ngatheti-ini ya thirikari so they are formal ni undu formal andu acio ange ni Annie Nderito Hassan Nur Hassan Francis Odhiambo Aduol Fahima Arafat Abdallah Moses Mukhwana na Mary Sorobit riu acio no tukonaga hinde ithurano ngai atukinyiria ni kwari na kindu gitagwo riri ni kwari na riri na no ririkane ni twonire tweria mwiroreri hatukimura ngatheti ni kwari na ciuria cigie maroro me amwe ao ana tiothe ndio matiothe haya tuone page 9 tondu ici ni tukonie page 9 ona bisano de tutikuhurwo ni kumikira hati mundu ngekuria kiuria haha manu maundu matukonie mariri ma Murang'a Investment Conference undu wa mbere gwikika Murang'a Njoroge wira urarutwo mwira muthaka muno wa governor Irungu Kang'ata riu haha ni bengi ikwitira ikiria kindu ndona mundu gwitwo Mwangi Dr James Mwangi niwe CEO na professor wa university ya turaigire ya Murang'a etagwo Isaac Macharia na of course chairman wa Equity niwe professor Isaac Macharia chairman Equity Bank na hena mundu governor hau niwe ucio governor niwe ucio governor Irungu Kang'ata na mundu gwitwo Kifirone demo uyo kiyo ne demo mundu re haha itoe no professor aya gothe ne demo Kifirone demo Kifirone wa director wa conference ino ikajia rucio mweri 13 kuria Murang'a County undu wa mbere gwikika Murang'a na mugoka muone kuria munge invest Njoroge aria ange magituhuka ri Kang'ata no irararuta governor wa Murang'a no irareka atia no irararuta aria ange makiurura bururu bururi-ini Kang'ata no irararuta kuria Murang'a na rikoro twagia Kang'ata tata twana by the way ungekona Kang'ata tata twana Kenya ya githonga haya page 10 ri ndirakuria ni style ya Kang'ata ya leadership style ya Kang'ata ni ri ya riri gucaria andu mena ugi muingi ukamaheira gugutongoria we ndiwe munene wao no ni urahuthira riri ni uramahe kanya ga gugutara na Njorogere kengwire he undu mwega ukoima Murang'a akoti Kang'ata ni ndindi Murang'a omwe wa achio ri magatongoria buru akoti Kang'ata ni ndindi
No, one of them niona ninyonaga niona mundu ni aroraga ugaikia maitho. One of the two will become the president of the Republic of Kenya. Akoti Kang'ata ni mheshimiwa Ndindi. Haya. Umwe wao ni akainia thumbi o thamaki. Kang'ata kana hathingira wa iregi. Umwe wao no akainia thumbi. Na kwiragwo Murang'a ni koima mbea. Umwe wao no akainia thumbi o thamaki. Kang'ata kana Ndindi. Page 10 Hedo Karaja no agakorwo head of career. Kang'ata no agakorwo Karaja wa meki agakorwo chief of staff. Ithuĩ twakorwo okay. Ithuĩ tũtigakorwo tũ eminent persons. Thirikari ya Ndindi Nyoro. Page 10. Yes, page 10 rĩ nĩ kũrarĩ na ũhoro kũratuĩkĩte atĩ ciama nginya iria no rikana kwĩ mũndũ ũrendekithagia nginya independent parties maheagwo mbeca cia thirikari. Rĩu nĩ kũranyitana. Jaji araugire nĩ mũgarũ wa watho. Jaji araugire aca gũtirĩ. Tondũ nĩ ta gũtua rĩrĩ siasa citũ na ciama no tati wa ciama rĩ commercial. Kurenda gwate ciama ciothe ikaheagwo mbia araugire hapana tugubuata watho uria wiho wa uria ciama iheagwo such as arafu kiama ri kiama no nginya gikorwo na one elected leader and party offices in at least 24 counties. Ti kiama gitire nginya MCA gicoke gituike ati ni gireheagwo mbia ni thirikari gutingihoteka. Kiama kingikono kihari kino ri gicoka kiheo mbia ati ni thirikari. Kionyo ungianjia kiama na wabici ni imwe tu umagu muri ende kiheo mbia ni thirikari. Bia cia thirikari no register kiama no menya register kiama guthia atia ni 6,600 no korwo na office ugo wa gweta county 24 ruta makaiga atiriri mundu tari bia ndangeta kugia kiama icio niguo aria maratetagia undu maraiga atiriri undu ucio ni urahingiriria riri mundu tari kanyamu tondu tari kuhingura office county 24 ri joke ni 6,600 cia register kiama ri mutikenyitane basi mutikenyitane andu ngi mukihingura wabici mu register kiama 6,600 nigetha mukarugamia andu. Na Kenya kwagĩrĩire ciama ithatũ. Kiama kĩmwe kia Conservative, kia Liberal, na kĩngĩ kia Democrats. Makona ideologies. Gwakoragwo atirĩrĩ anga ũyũ wa kiama rĩ ona ndĩramakania wa kabira ĩrĩkũ. No twĩ haraihu Njoroge hakũgĩa ciama ithatũ. Tau no imagine gĩkũyũ-inĩ kwĩna kiama kĩmwe. Taru ndĩramakire nona UK ni ndimenya nĩ kĩmekire ciaca ciao nĩ ciaharaganire biũ rĩu taru nĩ ndĩramarajire ningĩ kwarĩrĩria ũhoro wa gĩthurano kĩrĩa kĩngĩ gĩgũka na kĩroka in 4.5 years time nĩguo meka gĩthurano yani ũgakora mwĩkaga gĩthurano mũkanjia kĩngĩ na kwa Amerika nona ũrĩa kwĩna mĩrũrũngano page 19 nĩ thĩno ya ikarire ũguo ciaca tupu page 19 tamenya mũthuri wĩ haha ũretwo Reverend Francis Igasho anjete mbica ya brother yake Bishop Simon Ndegwa page 19 muthuri urona haha ri tagwo Ngasho ni mundu kumenya acha brother yake ri Bishop Simon Ndegwa ri ndagukirwo ati muthuri wa miaka 67 ni anyita kahi haya kuria wetemere majengo nyiri ati ni anyita kahi anyway arauga I tried to save him ano titene ni mweri urari ho etano no ukirema mwingi no amuragire oragirwo ni andu ugituika ati ni anyita kahi ni asodomize kahi yani the boy alleged that he had been molested after being given a pancake ahiroka keki. Reverend Gasho found an angry mob surrounding his brother and baying for his blood. He was on the ground and logs of wood had been placed on him. They were about to set him on fire. I tried to remove the logs, but the crowd was too hostile. Ndakoria mũrũ wa maitũ athiũrũkĩirio nĩ kĩrĩndĩ kĩa andũ kĩna matũkũya aigĩrĩirwo nginya ngo akĩenda gũcinwo. I asked him, atanacinwo, if the accusations against him were true. Ngĩmũria ũtarĩ ũrahĩa mũrũ wa maitũ ũguo kũrerwo nĩguo. He replied, yes, I did it. Hiya. Yes, I did it. But I believe that confession was made under pressure. Maybe he was just desperate for mercy. Ageciria aguthuke borithi ya Nyeri agakimete. It was too late. Akorire brother yake akihia. Katho. The father of 6 was laid to rest kuria kiharo mukuru-ini. Nyeri kwina kaundu karoima katari gathakai kandu kunyitwa no rikana uria ungi nake uranyitire kana na agikoraga he kaundu karathi na mbere hau Islamu cio cia witemere witemere na majengo naguo kwi andu wega
Jeshi yaku ikiko njega muno. Hena undu urathi na mbe. Murore jeshi ni jeshi ndiratuma. Murore andu acio marenda guthukiria ritwa. Riu muthuri ena guoya. Ena guoya riu thaici tondu arerirwo you are next. The man he was accused of protecting his brother for many years. Yakoretwo akihithira muru wa nyina matuko maingi muno. Riu arerirwo you are next. Hena undu waganu moru muno urathi na mbere witemere. Nyeri. Kou ni gukwendwo DCI mathikuo machunguze maundu maya matari mega Njoroge. DCI ni ekwendwo akampu kou Nyeri witemere. Kumenya ni kirathi na mbere gicagi kiu. Andu maikaraga ni manyitirwo twana ni turagirwo. Hena waganu moru muno urathi na mbere witemere. Witemere iha. Nyeri ni ha. Nyeri thutha wa Nyeri town na umete naku no thaya no ugima no thaya ugika kuingira ona ti thaya ugika kuingira Nyeri town ri he andu mundu aingagirira haha gakona njira ya guthie kiharo he handu mundu aingagirira na thutha heramie hau gatonya rau naku thiinie ni gutonya hanikirira kilomita hau hena waganu moru muno siramu wetagwo witemere na majengori no na mulimo uri ungi wa King'ong'o hiyo witemere hiyo iko tabia mbaya sana inaendelea hapo iko maneno mbaya we gavana wa Isiolo Ethiotaini niki akaetagwo Guyo ali MCA goko Nairobi niki aredo yake MCAs Unite in bid to impeach governor arenda kuhagurwo ita imagine ndakihagurwo atakire wa mbere kuhagurwo all the 18 MCAs supported the motion unanimously andu othe 18 na guthurwo ono mwe ndari othe mara supportire direct ya kuhagura governor Guyo wa Isiolo ne inuke na kai magavana no rikana gukigwa no kureho watho kana gucario kaundu kangigiriria riri kangigiriria governor kuhagura gworo uguo no aririkana ndaririkana muno ituike hard ndeto icio ngetukirekia page 21 ri kuratuka riu Zanzibar ibere itu kuria tutunya horo wa real estate andu ngiru maragura migunda Zanzibar na broti cia gicwaini andu maragura Zanzibar matiragura Kenya kwaja ndo aitonga muno ri Kenya na elite nio mara invest Zanzibar ririkona kire igire ugunja na Pemba ndie ndathi ko ni nyenda guthi gucera ona ni no nyenda ni nyona documentary ciao no nyenda guthie ko Zanzibar na kana Ushelisheli Seychelles yes no nyenda guthie akatokinyia hau yes wenda guthie waterere okoya rutha gutiri na rutha rita riri gutiri na rutha Njoroge twagirwo kutaira nginya hende ya ithurano utari kuya rutha tukinyia hau nigetha tumura wikiria ni kwega tarura no ithirikagiria muri we nana no ndwithia no ndwa birthday by the no muthi ni birthday ya riri ya Mwaura wa Finsco haya Mwaura na ndamenye baba wa Okogi kuria kundu gwitagwo riri kuria kundu gwitagwo Thara ni kuria Kamahuha Mwaura wa Finsco happy birthday umuthi ni birthday yaku mundu kuwe ya gutumire message ya kuhurire thimu Mwaura wa Finsco Africa umuthi ni happy birthday yake na no igukorwo ku sherehe sherehe ya happy birthday ya Mwaura wa Finsco wero tarengi ndiya kwira baba onda menyire to Okogi ina kijira ucio Mwaura ni mwana wakwa kada njaga muno mundu muge muno uteithagia na maundu maingi muno happy birthday Mwaura wa Finsco Africa happy birthday ona kondo Kinyambi no akinyia ngeithi icio ihenya muno igokinya Kinyambi ukinyia ngeithi cia Mwaura no mwire Mwaura wa Finsco happy birthday no mwire muri awika akuaga dana tutaba tracokerera ni ngatheti ya The Standard good morning Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama.
Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. ino amenya mwene nyumba ndagagutumira message ya gukugeithia agutumagira message akigwetia bia ciake ndume kwene na riu twina mugunda mweru uretwo Fahari Gardens wi Joska Kantafu ndagika 3 tu kuma main road uroka na ngirigana tugakuhe mwaka mugima kuriha na riu tugikongwira miaka 20 mugunda uyu mweru turawendia 630 na wari hakashi ni 580 mugunda uyu hakuwe muno na bara na o plot na title D yayo warike tugakuna title yaku Araniria na idwe kugerera 0798 na tondu mugunda uyu urigainie na cukuru ri ne tuthii mundu are ngarihe bithi Mawega Company Limited, celebrating 20 years of turning tenants into landlords. Mone njira njega ya gukuhingura meciria na maitho nigetha iria ingicenjia muturire waku kaimana guku NIBS Technical College tuli na uhoti wa guguthomithia kothi itiganite kuhitukira the latest cutting edge technology. NIBS Technical College ni brand itikite muno ni employers tondu graduates aitu makoragwo mari critical thinkers and problem solvers. Guku NIBS Technical College tuli na balanced academic and social life na nitukiriete a conducive campus environment. Muciari kiraniro gitu kuri we ni ati nitugwika o uria wothe tungihota gutigirira mwanake kana muiretu waku ni arugamia muturire-ini. Turanyita colon cancer ungikambiriria kuona dalili we mucerere no agiro kunyita murimu uyu utari uragia ki dalili irio rio fatie gwika ni undu magire ka voice note yo muthenya tondu riu bio muthenya ukoragwo wina marakara maingi muno ni ndigwetikira muturiro wako uthuke niguo we utigwo gukuna kiu kiiritu giaku I will not agree. Ai ni nguthie borithi riu kamurenda kuhonokia magihindira maundu mathukire horera niki ni nogete niguo kwa andu magutinda makitira horere kiu kingiri turathie timu cigana no mari tuthia timu igiri umuthi tuguthi cigana 3 wagithinji ngeithi kuma kuri US Jeremy Damaris ndari na uru neratwirorera na nerakenio ni horo uyu na muthuri ugwitwo Gabriel Ndungu wa thumbi uria wa kuria Ndaragwa na Kenyambi aragwa ngeithi ni agukinyia kwi mwaura wa Kogi wa Finsco Africa na amwire happy birthday muthenya wa umuthi ne twageithio ni Karo nyina wa Bisi twageithio muno Karo Kamau Karo Kamau ni director guku oh yes ungimuona guku menye umuthi ni horo munene kugo mwiroria ngo ni kwenda kumenya kaundu kothe kegi horo wa budget kuma tha 3 nginya hwaini maundu ma budget kuma guthathaura kuma igithomo kuma thutha wa yathomo gutiri kundu kungira ndu cenjie nigetha rucio wathi haria kambi waigua andu makiwanga kurerirwo kamera ndegwe uguo tuge inoro riratwirire ageni aria marari kwa inoro uguo tigwa marekire atia maraugire koguo umuthi turari aranji guko aya ungiona Karo menye kwina budget aya gatheti ya The Standard iroria kiuria kirito muno uyu uri Elio Diragati uyu uri munini wa munene wa borithi ri niwe mutongoria wa gikundi kiho kirathie gikiuraga gandu niwe boss wa gikundi kiuragani Killer Squad boss Joraga wagithijia andu moragirwo ndoigore haro Ojwang aroragirwo borithi taigua are you the man pulling the strings behind a shadowy police hit squad
Rangati taumiro ture niwe Rangati nikiureka wabici kwanja Rangati dume muthuri ndoinoke ati aratongoria gikundi kiria kirauraga andu niguo gathiti rori kai maroragire Ojwang borithi ma oi na hena andu ngere mire iraonekanire tari matu na guku erigeyo Marakwet no imagine no kumugotio andu moragirwo Kenya iniwe haya Njoroge ndeto ici twaga kwaria you don't know kana niwe next murereria naguo ici ndeto ni twarie ni tukumithie borithi borithi apana ici ni turega ni tugereria na inyo mwiruraya mututeithie kugereria Kenya andu ni maroragwo Njoroge ni uragirwo wa githiji ukagwo na niguo koja nimegucoka makona kamutambo kari twiragia thimu yakwa niki ndaria nao uyu ri niwe mutongoria Ngai atiriri gatheti no yandikio maheni arafu mundu toyo akorwo ari wabici kira squad boss eni murona tekira ibisha ngima tutike tweheretio tuona ibisha ngima wone kiria kira kirorio na mumurore wega biu mwiroreri tuone ala nena ngoci ya borithi ekirite nginya ngufia na maundu mothe ma borithi na mahiga arafu kira ni kinjeroge kira ni muragani squad ni riri ni butu boss munene wa butu ya kuragana Njoroge niguo kiuria na ngoci ya borithi na mathaga ma borithi matonyo ma borithi Akenya ingi na kungikwo uthuthuria tondu niguo turakiona kuringana na aria mathurite makamarugamirira maraiga muthuri ainuke nigetha uthuthuria wikike na njira ria yagirire muthuri inuka ehera uma gwa borithi kila squad boss kai borithi ni ke squad ruona Kenya Police is a squad aca ati kwina ge squad gikuo ya kuragana na kiratongorio nu nigu uyu arorio kana we ikuruka hau the page tu twambe turakare makiria mwirori wiharirie kurakara ke gude mai Kenya be gude tu ke gude mai ndenda gukuya ndie matatirithia kuria Nyandarua igakinya Kinangofu haria ndetoro Nyambo mundu athia na ngari iriku nende cio no ndigukwira turaga igaragira hau tuhende to ici ni ndikwaria ici ndikwaria kwina mutumia wanyitirwo muthenya wa keri utuku ni iyo utuku ta thaa 5 cio utuku na nyitirwo haria ndetoro flyover urio mwandikite akoragwo na bar handu hetagwo Sulmark Trading Center akimwira tugika mathabu maitu ni wathie short ya ngiri 9 anyita ne thikiririe ta muthikiririo na ni riu mutumia uyu akigirwo ni maabitha a borithi na akihingirwo njera thero ya Rwanyambo Tuesday night ahingirwo kuratika ati ciakinya thaa 1 cia utuku mutumia ni ajiri kurumwo ni nda tondu ari na ihu ndetugere anada ne ndageri uceretwo rega nigetha tondu ena nda rero mekurigwo niki ni uramini atia ni ohete nda she was pregnant thigari sikirwa atiriri mutumia magari komera atiriri mwana ni ndiraigua nda yakwe ndiri sawa matiaiguire kwaja igwe she called us through one of the officers numbers ru arera adu wa family ta imagine mama aikinya thibitari she miscarried kana gakiuma ate mahitia ma mutumia uyu mari mariku ni ciringi ngiri 9 mundu ra mwandikite wira ri aigire atiriri mutumia no angiko wandikite kirabu ri andu ra mandandiko irabu ni moya atiriri mundu ekaga mathabu make makahitana ugakorwo na shoti ru shoti yake ni ciringi ngiri 9 ru mwene agithia agithitanga gwi borithi ngakirigwo na ngoria kiuria na gitio kinene muno ritanjorogo wa githiji ni ta mundu mukenya uri haga igotire borithi mutiorire mundu ni ena ihu ni thiko na ni ciringi ngiri 9 akiroki igotini rucini kana akigirwo rucini mwamutu arathira no cio tuko kumwika ati na wajira ati he information wa he uri agirirwo kilomita 8 kilometers away na agirio na nduthi nyingi muno ndu wa halafu hena ndugi haha ningi uratuika borithi ya Rwanyambo ina maundu maingi ati ku ndungiaririo kana nduriruka ungikirwo tanenete kanyamu tari ku hindi mekire uguo mundu akirwo ni arendia nyama itari itagwate tugimitake uninspected meat nyama itari ndore ni veterinary agitio ngiri 18 imagine Kamau local leaders na human rights groups ni makomithitie giko iki na njira nene muno na ni maraiga gwikwo uthuthuria wa gutigirira undu ucio ni wa thuthurio na njira yagiriire na we cannot continue to allow law enforcement officers to act with impunity
tutingitikiria mafitha itwa borithi aria mahetwo kirauni kio nikihuthirwo na njira ĩrĩa yagĩrĩire gitekwa nyarara na kwagarara ihoto cia mundu. The responsible officers must be held accountable. Munene wa borithi mwena ũcio ri county commissioner etagwo Abdrisak Jaldesa augite atiriri ni makinyirwo ni ndeto iyo nanyita kama Jaldesa raiga we are aware of the matter and we are finding more information on what transpired and we will give more information. Action will be taken against those liable for any offense. Kama mukenya hari akinyete ri ti wa kwirwo atiriri ni kure kwa thuthuria marenda kuona ndu. You know what I mean? Ndiramenya gutige kwa ndu gutathuthuretio no mukenya arenda kuona riri action. Yeah. To the page 4. Undu cio nae ni wa kugutha muno na icio ndauga ndikoria ndeto icio ke diga kwali icio wagetheje page 4 ri andu amung'ethaniro atongoria amung'ethaniro marenda Rangati anyitwo. Rangati ndakarare wira umuthi mundu ucio anyitwo Njoroge ni undu wa itemi riake gikuini kia Albert Ojwang na maraiga ambe afutwo wira acoke anyitwo na tumuone bawo-ini. Atongoria amung'ethaniro ni waya mukuona mbica-ini matongoretio ni Rigathi wa Gachagua, Kalonzo Musyoka, Justin Muturi na Eugene Wamalwa aheshimiwa atongoria. Nio marakirie mugambo ucio. Ti mugambo wa Kamau ni mutikangere. Ni atongoria amung'ethaniro moiga Rangati anyitwo na rugamio bawo-ini. Na kurati katire kuma riria Ojwang anyitirwo nginya guka gukua gwake kwina mahoro maingi muno ma information. Kamau undu uthukirie borithi ini borithi na no ndoririe giki giatumogire mundu unarmed mundu toragite mundu ti criminal ti kwe ba criminal makua wona andu matiginegena niguo kaje muruti wira uyu mwana ke kuratika tu nduri ekite tu no kwaria horo wa ungumania no kwaria to ithu twaragia itiguo no kwaria tada mukenya wa kawaida angiaria tondu mukenya wa kawaida na kaundu iriku cini ari aria aria akua kwaria horo we wabici ya muingete no Rangati tiwe mwene wabici ni ya muinge Njoroge rucio no ikorwo ni Kamau akorwo kuo oke no ikarirwo ni Kiprono rucio ruru ngegethiji no ikare ni wabici ya muingi mwanake akua kwaria ndeto cia wabici ya muingi ini muranyita horo ucio akua kwaria horo wa ungumania tabiroreriri uria to thirikari itu irahuthira mbeca na njira itagirire makiria mwena wa borithi. Kamau athie Homa Bay kugira mundu Homa Bay wanyita Homa Bay ndathi Homa Bay no ni ngikinyete Githumo ni njiru Homa Bay ni ugogithianga tonio ni kilomita 385 kuma Nairobi 385 kilometers. Woe ngari umio haha na maabitha urahe pa DM na uramekira ngari yo maguta maikũrũkio kuria Homa Bay magire mwanake ni tondu tihitirire muno ti mundu oragite na ni tondu ati he mundu wa negena ati ni aramucambia nenda-ini. Mwanake ucio ahandu hathitangwo na kou na gutige kiaga jaji na kou arehwo nginya Nairobi guthukia muno gugatuika ati nginya gutiramenyeka anyitwo kana gwi kundu kungiageririo kana gwi kundu ekirwo kana kundu atonyirio macoke mahenie baba onake umio Homa Bay na title deed oka nigetha arute murio mamuhenie ati murio sawa kumbe ndio ni guitwara itwo na murio uyu makorirwo makiri aranji kwao mucii mena baba na family members akirwo niwe turenda ona ndarekirwo arikie kuria inyue muroragire Ojwang mungi urothurwo ni tiri Njoroge ni watwikire arai wa Rairai page 6 Raila allies wenda kurakaria aratakwa riu no go bururi urakarite wenda kurakaria aratakwa magukore na ni ndi arata nie Kamau Alanet ni megugukora acha no ni ndirakimenya ni kugora magakinya hari ni ri matigo kiamba mwacire na security detail na kiriana kiakwa riu ri Raila allies renew threat to desert Ruto andu Raila marauga riu ni mekohera kwa Ruto ini marauga riu andu ari mari kuragwo ona tutura nenda ikaigire ona tutura maithori maitu matiri maroma maitho thutha wa kuragirwo mundu haha City Mortuary etagwo ati Ong'ondo Were uyu Ong'ondo Were ari mumbuga wa Kasipul riu ningi Ojwang ni oragwo andu aruri rwa Jaruo ri Mariga tutiasainire kuiguana na thirikari kana kuingira thirikari nyandanduku turagirwo andu aitu marauga ne mareciria keri marauga nithio no tume ino thirikari tugisaina ni twaiguanire gutire na more abductions na extrajudicial killings marauga atirire matongoretio ni senator wa Homa Bay Moses Kajwang we spoke of extrajudicial killings, forced disappearances and corruption. What progress have we made?
thirikari anga mutikwenda tume nĩ twarĩkanĩire maũndũ mama ndũkũragwo kĩhorera maũndũ mama andũ kũnyitwo mĩgwate Njoroge ngori kĩũria njori mangiuma rĩ Raila angiuma thirikari-inĩ ĩno rĩ no ĩtiria Raila ũmũthĩ angĩgwa nĩ uma thirikari ĩno no ĩtirie president no yarise tũcokerio nĩ mwĩroreri tũcokerie ũmũthĩ Raila angĩona rame support na nĩ uma rĩ no ĩrise ndaciarĩ tadi page 7 he mũndũ ikarire gĩtĩ kĩna rĩrĩ Kamau kana nĩ ikarira mĩigua kana kĩndũ kĩhiũ piũ nĩ kanja aca hau thĩ nĩ Murkomen nĩ aikarire thiota aikarire gĩtĩ kĩna mũhumo piũ no gĩtĩ gĩkĩ njikarĩire gĩkorwo na thĩ kwĩ thagiri karanja wa mekio kengire tũmakara twĩho tũkoragwo tũtahoraga na ihenya na no nginya wĩikarĩre nĩguo yaikarĩire nĩ wahĩa nĩ mũhu nĩ wakinya mũhu gũtekũmenya nĩ mũhiũ nĩyo ĩtagwo thiota ĩyo angorwo nĩ ũragweta thiota ĩyo mũhu mũhiũ na ndũkũmenyaga kĩhoiti kĩu na ndũramenya hena makara ũgakinya mabango gĩa nginya maroruha nĩ nĩkĩ kĩratũma minister ũyũ ekore thiota-inĩ nĩ tondũ rĩrĩ ũngĩthoma hau handĩkĩtwo na ndagĩtige wĩra ũyũ arerirwo aũtige haha handĩkĩtwo rĩkoratuĩka atĩrĩrĩ wa mbere senators tondũ nĩo maretĩte kanja na minister ũyũ gũtarĩria nĩkĩ kĩrarĩire kĩngĩ rĩ nĩ maramakire mũno kuona atĩ CCTV camera nĩ cieheririo nĩkĩ na nũ haya ũndũ ũcio ũngĩ nĩ marauga atĩrĩrĩ senators aitũ mbunge ya senate marauga atĩrĩrĩ nĩ marauga atĩrĩrĩ borithi rĩ nĩ ta marendaga kũhithania gĩkuũ kĩa Ojwang ũndũ ũcio ũngĩ Kipchumba Murkomen nĩgetha wĩigue gĩtĩ gĩkĩ nĩ kĩhiũ rĩ aroririe atĩrĩrĩ he was taken to task over the manner in which the matter was handled by the police menye honge cia gitĩri ciĩ rungu rwake ĩtuwe minister Njoroge nĩ ũririkana Tunisia gũkĩgĩa na mogarũrũku mwaka wa 2011 thutha wa mwanake kwĩmundia mwaki na ũhoro ũcio ũkĩrehe ũgarũrũku mũno mabũrũri ma Arabu kũratuĩka ona ũyũ wa Ojwang rĩ marega kũrora thirikari marega kũrora kandũ ka mwaki ũrĩa ũgwakio nĩ ũhoro na ndakwĩra Ojwang ũyũ no ũrĩrĩmbũke Afrika ng'ima na ndakwĩra Ojwang gũkorwo mũndũ wa mũico gũgatecwo nĩ maabithaa borithi etherũ ũkorwo wa mũico tũrũgame page 11 nĩgetha twamũkĩre mũgeni wa budget page 11 Njoroge rĩ nĩwe tũkombete mbia cigana kwa mĩeri kenda mĩthiru tũkombete 780 billion shillings tanjĩkĩra ithabu taga ya 780 billion na kenda mĩeri kenda tuona mweri tũroya cigana 78 ũngĩkaya na kenda rĩ 72 nĩyo 9 times 9 nĩkĩ nĩ 81 kĩna gakiurĩte hau kaũranjũri ciũria nawe na gakiurĩte milioni 8 na kĩndũ wakenda na ũhiũhia kĩongo rũcinĩ nĩ ũhiũkĩirwo na gakiurĩte hau nĩ ũregire gũtara nako 9 wajira 870 billion ũgaenda kenda 70 billion wajiri yako ndikinyagia ici nĩ ndonirio nĩ ng'ang'a Japan nĩ anjĩrire ũrĩa twĩkaga ritũ divide by 9 months nĩ billion 96 per month icio nĩcio mbeca tũkombaga tagayana 30 96 billion tuone o mũthenya tũkombaga mbia cigana okay 96 billion Kenya furizaga mbia cigana o mũthenya 96 billion mbeca iria bũrũri ũfurizaga o mũthenya 6 billion divide by 30 days itukombaga ciringi bilioni 3 o mũthenya na milioni 200 every day o mũthenya tukombaga 3.2 billion na tondũ mũthenya nĩ wa mathaa 24 rĩ o ithaa tugakomba cigana tondũ ũtukũ ndigwĩcia nĩ gwĩkombagwo tũgathĩra mathaa twĩrobu yani o mũthenya bũrũri ũkombaga 3.2 billion na kũmĩreta njiri noro rũcinĩ tũkombete milioni 500 nĩ mũraciona nĩ wagĩrĩirwo wakomba mbeca ũkona ũrĩa cieka o mũthenya tũkombaga 3.2 billion o ithaa tũkombaga milioni 266 o ithaa milioni 266 rĩu tondũ inoro tweka kũnina mathaa merĩ kũmarĩa tũkire rũcinĩ rĩ tũkombete milioni 500 tũkiriona nĩ tũkombete tũgĩtweka ũkinya B kũringana tũgĩtara kũmarĩa tũkirire haya rĩu nĩ kũragĩtuka ũhoro ũcio twaikara tũtegũkomba ndĩreroragĩra nginya mabũrũri mangĩ gũkombwo nĩ gũkombagwo bũrũri witũ wa Kenya ona kĩrĩa gĩkorwo na thĩna na Kenya ona nĩguo moragia rĩ mbeca ciĩkaga atĩa nanyita nĩ wĩra ũrĩkũ cirutaga cithiaga gwĩka atĩa nĩma tondũ twanga tũrakomba tũrĩ he thirĩ ũngĩ rĩ tũgwĩka atĩa by the way tũrerete kĩo gũkũ ngathĩti-inĩ o ũguo mathaa mathire aca mathaa nĩ mathiu ndirona ta hena ũndũ ũngĩ rĩu no kũrerete kagũkũ o ũguo rerete ka ũguo ngathĩti-inĩ mbũrũrũ nĩgũthiĩ tagwo mbũrũrũ magathĩti tathiĩ page 24
Wone to ithuĩ turenda kuhinya andu a social media. Page 24. One bũrũri wa Faranja. Bũrũri wa Faranja marenda atiriri. Heka na kamwe ga thukuru. Kamia ka 14 ga secondary. Karoragire mwarimu wao na kahiũ. Aya. No do social media. Riu marenda gwikira ku ban social media. Kuri ciana ciothe cia miaka 15 gucoka na thi. Ni banu. By the way, mwana othe takinye miaka 15 ndagire kuhutia social media. Ni agirio. Na riu no amenya turarera tubaba na tumamu ati the njirere nene muno ya gukiria kana ni gukana thimu. Riu kuria bũrũri-inĩ wa Faranja kaire tuka miaka 14 ni kaire tuka ni kahii mwana nituge mwana wa miaka 14 uthomaga aroragire mwarimu wao na kahiũ. Aya uyu ni ajia kwirira ni Elon Musk. Ayo ni marahitanirie na mahitanirie biũ. Arauga riu anga I went too far, says Musk over some of his Trump criticism. Ni arona ni arahitirie Elon Musk arauga riu anga ndirahitirie areriwa gutunyo maira mothe mari ahetwo. Ina Trump anga ni mundu wa kwirihiria. Ndakwiraga niwe wari mwena wake muno. Riu ni andu marathiĩ kuona uria ndakwiraga. Andu marona mundu ucio ni mundu wa kwereheria. Maraikanĩtie igũrũ na Elon Musk muno. Nginya arauga Elon Musk ni agutunywo mawĩra meho manene muno ahetwo kwanja ma guthondeka indo cia ni gitonga kia maundu ma rĩera-inĩ. No riu Musk ni anjia kwĩrira. Ni na ta Musk anaga atiriri te gutuma kugia na watho wa America gutike mariguraga ngari cia electrical. Ni ari ngari cia Tesla. Riu ningi ni aima thirikari-inĩ ri ningi ni aranjia kwĩrira. Athiria kiamba kiheo koja uyu no watumire riri twehererio USAID. No ni ameheririe uteithio ra twaheagwo. Watumire mbeca iria cioka guku cia we guka. Uyu Musk uyu niguo mumwendete. No agitumire tuimagwo mbia. Ni ithaa rĩa thaigire tugukorwo na mundu witagwo Samuel Mbogua wa Silverseed ukora rio memerekia murihire tukirora horo wa migunda. Ithaa rĩa thaa 2 nginya thaa 2:30 nginya thaa 3 niĩ na niĩ rũcinĩ rũrũ Njoroge rĩ na nĩ rũcinĩ rwega rĩ twĩna Robert Kamwara. Robert Kamwara nĩ wakiri na nĩ mũtaaramu wa mathabu oke nĩgetha tucire horo wa budget. Director budget ya umuthi niguo budget ya bũrũri ĩgũkorwo ĩgĩthomwo kũrĩa bunge-inĩ. Tumenye budget nĩ kĩ na ĩthondekagwo atĩa na nĩ maũndũ marĩkũ mabatiĩ gũkorwo makĩrorwo hĩndĩ ĩrĩa budget ĩrathondekwo. Na itemi rĩaku ta mũkenya rĩ hihi nĩ rĩrĩkũ ũthondeki-inĩ wa budget. Tũrĩ hamwe Njoroge? Muthi ndanyita muthi mũthenya wa budget na ndera mwĩroreri kuma thaa 3 rĩ kwĩna ũhoro mũbange gũkũ na nĩ ũhoro mũnene na nĩngwenda mũndũ ndagacenjie mũtambo mũthenya wa ũmũthĩ. Kuma thaa 3 nginya hwaĩ-inĩ ũmũthĩ maũndũ mothe megiĩ ũhoro wa budget kuma gũthathaũrĩrwo nĩ ataaramu moĩ ũhoro wa budget moĩ ũhoro wa kĩgĩna nginya kũreherwo ũhoro ũcio wa gũthomerwo budget na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe. Thutha ũcio ningĩ gũcoka gũkorwo na ataaramu a gũtarĩria kũrathiĩ atĩa nĩkĩ ciringi ĩno yekĩrwo haha nĩ yake na ĩgũkũhutia atĩa na koguo ikare nginya ũkĩũragia ciũria mwĩroreri. Andũ arĩa maroka gũkũ nĩ ataaramu a kimataifa, ataaramu mena ũgĩ mũingĩ mũno wĩgiĩ ũhoro wa mbeca na kĩgĩna. Rĩu ngũria rĩ thaa ĩno yaku rĩ teko no katuone thaa ĩyo aca nĩ ũndũ wa mathaa wamĩkĩire budget nĩ ũndũ wa mathaa rĩ nĩtũrĩonaria thaa teko thaa no kawaida kama ĩyo ti ya kawaida Njoroge. It's just a normal watch. Ĩyo waikarire thĩ ũkĩmĩkĩra mathabu ndĩkĩirwo budget basi nĩ thaa iria ciumaga kũrĩa Switzerland. Katũrĩkĩrie hau tigana na Kamau rĩu tũgũcokereria Kamau aracokeria na mũndũ ũgĩcoka Mwara na ndakwĩra ithaa rĩa thaa 2:30 ũguo tũkorwo no memerekia mũrĩhe tũrũgamĩrĩrwo nĩ kambuni ya Silverseed. Tũgathiĩ haraya. Good morning. Good morning. Ready for the ultimate getaway? Cape Town is calling, and Kenyans travel visa-free. Soar up Table Mountain, drive through Chapman's Peak, pause at colorful Bokap, and meet adorable penguins at Boulders Beach. All this plus return flights, city tours, wine tasting, and 4 nights of pure wonder. Packages from just 174,000 Kenya shillings per person sharing. Book your Cape Town dream trip today. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover.
Thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni eheretie gicunje kia 100% kia marehi ma njoherera na ndosho hari marehi ma tiri maria matari marihe. Ene ng'undu no muhaka mambe marihe thiri uria mararandurwo niguo mehererio marehi ma faini ihinda-ini riri ria wiva niguo magunike. Marehi ni kugerera Cooperative Bank Kiambu branch, account number ni 011-037-154-35001 na ene no muhaka maneane documents cia mugunda na rithiti ya marehi ma muico kuri wabici cia muthubari. Mbeca iria ciũnganagio ihuthikaga na njira njega kugerera projects cia county ta ECDEs, mathibitari, barabara, utheri wa sola na indo cia migunda. Kuhungura ni tuhungurite ngongo na ngongo. Tharaka Nithi County, Kikuyu Sub County, Meru County. Kihoto giaku nuwe haria kirathirira niho nakio kia jirani yaku kirambiriria. Macira ni mariaga mbeca even emotionally you twekaga drained. Tabarani amenya kihoto giaku uria twikite na uria tuguthie na mbere na gwika tugoka nginya hau hakunja na nigetha we ukorie ciuria iria irakugia na mama wa kiri maitu maria mohigireire muno thiini wa watho magagucokeria ciuria ici. Ndungihota kwendia kindu kia mundu akuite thiini wa tabara ya menya kihoto giaku oro muthenya wa Juma na nie Kihara wa Mwangi, njamba ya watho na kihoto. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Good. Ni wega muno mwiroreri uguthi na mbere kwirorera Inoro TV. Twakorwo twarikie kireka ria mbere ria kumuramura magatheti tio na Njoroge wa Githiji. Na riu twi deretine. Umuthi ni muthenya munene muno thini wa bururi witu na ndeciro na mabũrũri maya mangĩ ma Afrika irathĩro amu nĩ muthenya wa guthomwo kwa budget ya bururi. Na nĩ twakiona budget itu irarongoreria ciringi trilioni 4 na bilioni 200 4.2 trillion. Na mbeca icio mwiroreri ni kabango kwirama cikauma kuriwe kwetukira igoti riria tukirengagwo. Thini wa studio nigetha tutaukwo ni maundu maya na njira ndikiru makiria ni twethete mutaaramu wakiri na mutari wa mathabu ogwitwo Robert Kamwara. Reke tumwamukire atuthomithie uhoro uyu wa budget. Ungikorwo na kiuria kana mawoni kama udahingiririe kwetokera 2248 no namba ito ya SMS. Muthuri ogwitwo Robert Kamwara githeka rushine na karibu sana Inoro TV. Ndagitheka muno muno ndakina gukorwo na nywe. Karibu sana. Tareke mwiroreri abia kumenya kwa ndagika imwe niwe ne mutuba witu Gikuyu ni twenda kumenya mundu Robert Kamwara no ne wako ekaga atia. Muno njitagwo Kamwara Robert gathago tumete Murang'a na wira wakwa ni wakiri na ngoragwo ndi accountant so ngoragwo na profession icio igire na nikio nyitanitie kiria ngoragwo na specialty etagwo tax lawyer wakiri wa magoti so kau niko karaini karia ngoragwo na ndakena muno gukorwo na inywe ndimwerethe hanini ukorwo uhoro wa budget karibu sana. Thank you. Wakiri wa maundu ma magoti kuma kuria county ya Murang'a. Budget ni ke wakiri twaji hau. Budget ni kiria we nakio ukafananisha na kiria nore okuona mbeca icio cia kiria mbeca iria we nacio nore okuhuthira mbeca icio kaundu kanini very simple.
no riu twambiririe kwaria uhoro wa budget ya thirikari kana budget ya Kenya turoria tukuruta mbeca ku niguo tuhote ku finance mahuthiro maitu tondu ore miaka irathie population ya Kenya no irathie igikuraga andu no marongerereka so turenda kumenya andu aya makuri atia andu aya makurihirwo cukuru atia makurihirwo maundu ma thibitari atia mwana uriku arafu muno yongi twina kindu tureta mbeca icio ikuma ku so mbeca cia thirikari ciumaga kuma kwa magoti no ciume kuma kwa maruni maria turaheo kuma nja maundu ta mau so kiria tura balance ni o mwaka gati ka mwaka ni hakoragwo na kindu gitagwo budget making process na budget making process yambiragirie tene o kuma mweri wa September o ministry eka turenda kuhuthira mbeca citu twina mahuthiro maya tugathie ministry ya health tugathie ministry ya education tugathie ministry ya housing arafu mwena uyu ungi tukauga mbeca ici KRA kauga mbeca ici no tuhote u collect mbeca cia cigano kiu nikio gitagwo budget. Good. Taturi atiriri tuna mwiroreri witu budget ya thomo muthe niki gitagwo finance bill niki tondu taru last year ni kwagire thina finance bill ni o budget kana ni indo igire tofauti ma ni maundu hena kindu gitagwo finance bill so finance bill andu a ministry tofauti maguka na kindu gitagwo mahuthiro mao maria marenda kuhuthirwo so makauga o niguo turenda kuhuthira mbeca citu kaundu gakandikwo igathie bunge no gatathiite bunge riu tore iguthie bunge umuthe 12th of June kurari na kindu gitagwo public participation andu makorio murenda atia o niguo turabanga na mbeca ici arafu makorio murenda mbeca ici hutheke atia kana mwena maoni mariko okonie budget ino so public participation ugiuka andu makiaria tugiuka studio tukiuga story nyingi tugithie kodo tofauti tukiuga arafu riu yakinya 12 igathie gathomwo tukauga estimates citu ni ici na expenditure neno arafu riu kuma rucio members of parliament mako discuss bill hiyo arafu kuma bill rero igakorwo act of parliament but todo kuici andu ni mohegire ni moe maundu ria mathigana nikio tore Gen Z ni mara ohegire last year makiona uria maundu mbeca ici renda go collect kana go allocate makiuga ehe tutirenda maundu mathii uguo na tondu kama undu kau nikio wonire andu magikatia makia kuiguana but iyo niyo process ya uthondeka budget. Good. Mundu no ayuri atirere wakiri Kamwara Robert. Maundu maya mekagwo o mwaka niki? Maundu maya mekagwo o mwaka tondu on ongerora population ya Kenya irathi kiongererekaga na kaundu kakonie mbeca atindaga gicenjia tondu yahota gukorwo mwaka uyu mahuthiro maitu o karia turenda gutwara mbeca ni mundu mani kundu wa ugitwo kundu kwa health kana ta mwaka uyu mbeca iri twaritwo security ni nyingi tondu twina maundu marathie na mbere na guku Somalia no ginya tukorwo na na mbeca cia kuigana niguo tukorwo na big defense okorwo ni maundu ma education ni onete kuma the last 10 years miaka yo ethirete miaka 10 tutinda twitwara mbeca education and tondu neto turenda kwariririe tumothe tondu wa budget tondu tutindete tugitwara mbeca Ministry of Education the Ministry of Education na mbeca ici cia Ministry of Education cirahuthika atia irahuthika in a way that tungimenya tungirora miaka 10 ni yagithira tutinda tugiaka cukuru na cukuru turaka kana ndike turathondeka tondu hena kire twitaga hardware na software na riu we hardware ya yakirwo okorwo wathomire cukuru kuma miaka 1980 okinya miaka 2000 aciana ciaku ciuke cithome kuma 2000 gikinya 2020 cukuru no iria mahiga maria makirwo no mau but software turaria uhoro wayo arimo kuriha mishara mafuku na ke no tuge hena improvement tondu turahuthira mbeca nyingi muno education ugi compare budget itu na thirikari ta ya UK
Ungirora UK mbeca ciao matigire kuhuthira mbeca nyingi igioka handu ta education maratwara mbeca kundu kungi so turenda gwika benchmarking onokorwo tutige compare Kenya na kundu ta UK but no twagirirwo gukorwo tuki-improve process itu na tugithoma nao hihi koguo mbeca nyingi cia bururi wagwa security irareta mbia cigana hihi mwaka uyu security ikoria 425 billion 425 billion but number 1 ni education iraria 659 billion alafu number 2 ni security number 3 ni mafarafara uthondeko farafara na kaundu kega tundu nona kaune kaundu gakoni long term development so ngenda kurora urarora kaundu gaka metaga revenue na capital expenditure so okoro bahuthiro maingi ni makuhuthira tukuriha mishara kugura mafuku na ke hau no tuge mbeca itirahuthika wega na hau niho uigua mbeca ikireo maita maingi tondu cia mwaka ucio igathira but okoro ni handu ta roads uguo guthondeka mafarafara guthondeka reri kauni kaundu long term hindira budget iguthondekwo akirire ni atongoria ituri ona rire ithuĩ mwingi tukuhena maoni ire hihi ni hari kioneki kiria tubati uko na tukirora kana tukirongorere tukauga atirire tureka maundu maya twina kioneki fulani turongorerie undu muno kahingarena hena kaundu turauga tondu nie ndirariria ISPAC ni Institute of Certified Public Accountants na ndina brief ona ya LSK turauga turenda system kana turenda kaundu turenda gukorwo na budget ambayo ina mwihoko no tukorwo na mwihoko nayo kana kaundu tungihota kwihokera ati tungirwo mwaka uyu thirikari ni yauga system ya tax ile tugukorwo nayo ekuhura igoti tutikuhura igoti mundu aroka na investment kuma murimo wa billion 2 no arute investments ciake eke maundu make aikare miaka 15 atarihite igoti but nitowe kwena magoti mararihwo kindu ta pay one kundu twina magoti ma muthemba tofauti twina income tax twina igoti ria pay one na niwega athikiriri makamenya na hena igoti ria VAT so tugirwo mwaka na budget ino ati nimukuheo waiver kana mutikure ha igoti riu arafu mwaka uyu ungi oriria andu marehe investments ciao ukaigwa ni urerwo ni twacenjia nimukureha igoti kuma riu na umenye ni turehete mbeca ucokie mbeca icio ti kindu kihuthu na kurehe mbeca icio tiari kindu kihuthu so kou ni kuonania tutire na mwerekeo mwega batungirora budget ta mwaka uyu niona kwenda tumaundu matatu mana uguo matirathie wega tondu tureritwo no muthondeke makarima ya makiria ma electrical na andu makirehe investments ciao makirehe machini mao makirehe mbeca batirumurerwo mbeca icio ngari icio ni ikureha igoti aya kwena agenda ya thirikari ya maundu ma housing affordable housing twereto okorwo ni reka project ya affordable housing utie kureha igoti ya VAT riu ni marauga twacokia igoti ria VAT nona gwatie na mwihoko riri andu manjiriria kuruta wira ucio okay na hena mundu ena tufeca twake arauga ndenda ku invest handu hau so ukona ni urathukia investments cia andu riu hau murendekithia guthia ate kana heka gwate turenda gukorwo na mwihoko system ine na nikio turauga icio ni pato maundu mare turenda magithie bunge rucio kuma rucio na muthenya uria ngimagathie makice kaundu kau ne magicenjia tutigakorwo na maundu ta mau tukorwo na system ina mwihoko arafu maundu magwithie wega system ina mwihoko riu ni watho cenjio riu kiria uyu ni watho turathondeka bili eno ni watho urathondekwo so bili korwo e watho utari ureka ati urahitukio wahitukio ukorwo act of parliament na ucenjie noga next year nikio ukunjuragia tinike tutira tugicenjia o mwaka tondu maundu ni maragicenjia thirikari kona ha no to collect mbeca ha no to hinye hanini tarau minister wa uyu ni ahota kurugamia andu matikara horo igoti muno matugerie kuona kana no tuone mbeca kundu kungi
kiria Vision 2030 ukagira hana uthondeki wa budget. Hena kindu twetaga national tax policy. National tax policy ya miaka 5 twina tax policy na nita strategic plan. So policy ino o thirikari igioka onokorwo ni thirikari iriko kana iriko yagirwo kufuatilia national tax policy na hena kindu kingi twetaga economic blueprint ya 2030 iyo ni long term. So tugithondeka ka budget o mwaka twina ka budget turathondeka budget icio turoga tugicenjia ciagirwo gukorwo na focus ya tufuatilie economic blueprint na tufuatilie national tax policy. Na wega abunge makamenyaga maundu ta maya mafundithio wena kindu twitaga economic blueprint na kwena strategic plan na twina national tax policy niguo twa decide weka budget igakorwo in line with maundu maya. Niguo national tax policy iroiga atia? National tax policy iratwira riri no nginya gukorwo na kindu gitagwo reliability. Turenda guthondekithia andu makorwo na mawira. National tax policy irenda to reduce cost of living kana tweke atia mahudhiro garama ya muturire ikorwo ithi kuhirwo muno ni maundu. Yes. Kandu kagira uga ni tuongerere mawira andu makorwo na mawira andu aria mari ma university ti andu aingi andu acio marenda gukorwo na kindu gia gwika tondu mangiage kindu gia gwika magukorwo matari na maundu ma gwika makwambiriria kuiya ukona imwana nyingi cirei ma university kindu kia mbere mangihota gwika kahinya ni kaundu ga kumahe mbeca ni gutwarithia nduthi kana gutwarithia nduthi na ikorwo e uru muno kuona mundu athomete arikete university agaikara mucii etari na wira. Kaundu kangi policy irauga ni kugeria ku encourage andu make investment. Tari mundu tawe urutete wira miaka 10-15 no thi ugure makamera ma TV tondu wina expertise iyo kahigura kambuni gaku oko kenderia SK Macharia bisha kana kaundu kangi ugatigira imwana ingi nini cigaigira studio. Kaundu kangi ni ku enhance social security. Enhancing social security trari ohoro wa andu aya makinyeti miaka 55 60 tere maritaite wenda ku retire in dignity. Ndukwenda ku retire ukambiragia gwitia andu mbeca nduri na mbeca cia thibitari nduri na mbeca cia kuria mahudhiro twaku tunini we mukuru nduri na mahudhiro maingi na kumenya ku increase kindu gitagwo forex. Tukwenda tukorwo na reserve nyingi reserve ndio tugita na ikoyo matigario na ikombe inene ria mbeca ciaja twenda mbeca icio ciaja anike urona tungifuatilia iyo national tax policy na medium tax planning ukuyuria kiuria nike hena githogo tugaga low hanging fruits no ni kamuti ka maembe tunene tumaembe turenda kuhutia turenda gikinyeria utakuthira ngathi utakuthira ngathi ogeririkana miaka 10-15 years tene tugithoma GHC tugaga the income, the easiest foreign income ana yare kindu twetaga tourism. Ugirora budget ye mwaka uyu tourism heto besha cigana tourism heto besha nini muno. Tourism heto 32.2 million kana billion 32.2 billion but kwa billion icio maratina ni besha icio na Ministry ya Sports na Ministry of Culture ukarigo besha icio ni ikuhota kurehe tourism na besha icio ciaja tondu besha icio ciaja ni turacienda niguo tuhote gukorwo na na balance of trade. Wakiri Kamwara Robert ungirora bururi uyu ri majiraga utongoria muingi wa bururi umaga kurima umaga kuria migunda-ini umaga urimi-ini na andu aingi aria maragia ruthomi rwo turaria nawe agikuyu ni arimi. Hihi urimi wikitwo atia thini wa budget ino? Urimi uhetwo kindu ta 44.1 billion shillings. Hari budget ya 4.2 trillion urimi ukaheo 44 billion. Less than even 1% ndio ka 0.1% tugihura ithafuri to yega na ongemenya ati agriculture neo urimi nirio backbone ya economy itu no wone hena kaundu atarathie wega kwena tumaudu kwena kundu kungi mbeca itwaritwo nyingi ukarigwo kana icio no cingia kirehwo agriculture ni ciengie kiruta wira mwega afadhali mau ni maundu maria twagirwo kurora tungi hinde ya budget making process. Tondu riri ng'ombe ria ikuheaga iria ringi
githe ndukime favoga eni nditirio okaria cumbe mwingi okamuheaga cumbe eni riu angiko urimi uraheo wamwita 1%. Not one, below 1%. To budget ni 4.3 trillion. Turaheana 44 billion. Kuri maundu moremi. Yeah. Egorie handu ni hamwe roreri. Ni maundu mage mariko hihi moru kana mega muonete thini wa budget ino muri tandu wa mathabu. Maundu magirirwo kurorwo wega ni tutikwenda inegene ringi. Arimi andu na toguo wauga agikuyu ni andu mendete kuruta biacara kurima na kurima na mundu ahandaga mboco ciake kana ugekera ng'ombe ciaku ugeterera miaka ina niguo mbembe icio ikure kana ugeterera miaka ta 10 niguo okorwo wena kahua ikara miaka igana kahua ni gatene na tene no umunyire uce eni so twendaga handu mbembe ni mieri ina turenda handu hena hatera na inegene niguo andu mahote kuruta biacara ciao no hindi ria twena inegene nyingi siasa no sa andu no meke siasa ciao but siasa icio ciambiririe kuingira maundu ma thirikari ya KRA kwa igoti tutikorwo na tututhukia maundu niguo riu ni maundu mariko ngi highlight uguo maria minister Badi okora githoma umuthi maria urona hino makoro mekeguni gwi bururi uyu tugerie tuone kana no tuguithie magoti ingioka maundu ma VAT tondu kwina kundu ta VAT irarihio maundu ma dawa no rikane ati andu me thibitari mararihio VAT twambiririe kuhitukia budget ino ne kuga indo ciari zero rated ikuma zero rated exempt so okoro hari na shiringi okoro dawa yari shiringi igana 16 shillings yare VAT okay titikuga ati ne ko charge to shiringi 16 icio no mwenye duka ni aheagwo authority otinia ke shiringi 16 kuma besha ciake riu akurehe dawa yongerereke na besha icio akwena ana biashara matari na ethics so ni ukona bei ni rathi iguru ya dawa so arore indo essential na turore kundu kuria kwagirirwo gutwaro besha ta kundu ta tourism na kundu ta education na ogirora education ikyo guga software na maundu ma hardware tutigana na maundu magwa kama shukuru na ke turore ciana citu ciraheo education hiana atia arimu macokio shukuru maundu ma AI no igwete kaundu kuga AI budget ino tutiraigwa kindu na ni hau thirorete turenda kurora maundu ma AI wega ciana ithomithio wega na twina kaundu ta mawakiri turauga ati turenda judicial system egerie ku improve kuheo itagote kuheo kihoto na ukona mundu araikana na kesi igoti-ini ta giko twendete guthii igoti-ini muno twendu macira so turenda system igakorwo twina magoti ati mathondeke ICT system njega niguo tuhote kurikania na macira na ihenya na nikio turauga to muhaka tukorwo tugithia igoti o hindi tugakorwo nayo online na niraruta wira ya kuma hindi ria maraga ari kuo system nirathio wega budget ya mwaka andu matirongererwo matax gutire magoti to kwena magoti marongererwo kwena magoti marongererwo turauga ma VAT kuruta kindu ta dawa kuma zero rated guthie exempt how ni kuongerera turongerera kiria igoti okorwo ni ronire ngari kugura ngari ici cia Uber ticio nyingi andu marahuthira turerwo ati budget ya ngari igoti ni guthie iguru so mau ni magoti marathie iguru tutirauga thirikari itikoe besha tikonganie igoti but tukorwo na balance thegi muno wakiri Kamara Robert na muroreri ungirora TV ni yaku ni urona minister wa Kigina Johnny Badi hindi aruma gwake mucie mwena wa Karen guko mucie wa Nairobi na ni araraniria na andikito a mohoro TV to ya Citizen marikore mwena wa Karen akiaria na andikito a mohoro kura mwena wa Karen ni hindi aruma mucie wa minister wa Kigina Johnny Badi ni wocio akatugu hanini nikiarera mwandiki wa mohoro wa Citizen TV is very high, and at the same time
the expenditures are increasing. So the ballooning of expenditure, the demands for resources, all this you balance with the expectation of Kenyans that they don't want to be overtaxed, which any citizen of any country would not want to be overtaxed. So you balance the revenue requirements vis-a-vis the fact that Kenyans are feeling that they are being overtaxed, and at the same time you have also to spur economic growth. And it was we are preparing a budget when we've just come out of that civil unrest, and so for 3 months the economy was shut down, and at the same time there are other geopolitical dynamics. We have the war in Middle East, we have the war in Ukraine, which is affecting supply chain, and at the same time again there is change of leadership in the US, which is the world leading economy, coming up with the different tariffs, a lot of which is hurting the entire world economy. And so I came into office when there were lots happening, both in the domestic economy and also externally, and it was not a very easy balancing act. All right. So, Waziri, in your previous statements, one of the addresses that you said is what we seem to have in the country is "quote unquote" budgeted corruption, but essentially just a lot of wastage and pilferage. So, when you look at this year's allocation and the budget that you have prepared, do you think you've been able to address some of these issues? First of all, we actually were alive to that, and we made changes from the budget making process. This year's budget is based on what we call zero-based budget. It's not based in the traditional incremental budgeting, where you just take the previous year's budget and put a markup. This time, every expenditure had to be justified by MDS. But besides that, there are a lot of reforms, a lot of which I will speak to in my speech. In fact, in my speech, at the end of it all, you will notice, and I think Kenyans will appreciate, that it is a reform-minded speech. We are trying to reform, because one thing that Kenyans have consistently spoken to is that we are collecting reasonable revenue, but there is pilferage and there is wastage of public resources. So my attention in the last almost 1 year has been targeted at reforms, bringing reforms, policy reforms, reforms in procurement, reforms in asset management, reforms in pension management, reforms in human resource management, reforms in budgeting process, and reforms in revenue collection. All these combined, going forward, will help put this country in a path where we use our resources effectively and efficiently, and there will be value for money. That, to me, is my focus, and that is something that can stand the test of time. It is not something that will leave office with me. Once I leave office, I will have set a foundation upon which my successor and other people will be coming after me will now build on to have a prosperous Kenya going forward. All right. And speaking of leaving office, of course, the question that comes then to mind is, what do you want Kenyans to remember about John Mbadi as the Cabinet Secretary for the National Treasury? What are some of the decisions that you want to remain at the hearts of Kenyans? One of the things that I will want Kenyans to remember me for is one who brought reforms in our procurement system so that the wastages and the corruption that we see in the procurement processes are reduced or eliminated completely. I would want to leave office as one who has helped to stabilize the economy and managed at least our public debt. I would want to leave office when people will be referring to that person who opened up National Treasury and made or demystified National Treasury to the extent that people start engaged more with the National Treasury. Not a closed system working in silos. National Treasury belongs to the people of Kenya. The finances belong to the people of Kenya. We are managing it. Or managing the resources in trust. All right, so do you think the budget that you and, of course, the entire team from the National Treasury have prepared has been able to balance all the different interests and also just taking care? Thagio muno ucio ni mundu gwitwo Jimmy Bogo, mwandiki wa mohoro wa Citizen TV, akiaria na Waziri John Mbadi moimete mucii marorete kuria bunge. Umuthe niguo Minister Mbadi akorwo agithoma budget ya bũrũri. Citizen TV na Inooro TV ni cia nyina omwe turi amwe. Thini wa studio tuna wakiri Kamara Robert ni wakiguria waziri arakiuga arauga no ende gukaririkana ta mundu uria
wa stabilize economy mundu ratumire economy etuike ya gwekindira ka economy hana tia tha ici wakiri economy kau ni kĩũria kĩega tondũ kwĩna andũ tofauti maraheana maoni mao na maoni ma mũingĩ nĩ ma bata mũno mau mahota gũkorwo nĩ maoni ma honorable Badi no mwananchi arauga atia tondũ kwĩna arĩa marauga economy nĩ ĩrakũra inflation nĩ yambĩrĩirie gũthiĩ thĩ but nĩ tũraigua kaũndũ kau mũhuko-inĩ nĩũrona bei yahota kwaga gũthiĩ thĩ ya mũgate tondũ nĩ kinyĩte handũ but no wĩna ciringi extra mũhuko-inĩ ya kũmanage kũgũra nyamũ icio ndigwĩciria ananchi kũu thĩ nĩ maraigua kĩrĩa ndacoka ndaigua Waziri Badi akiuga ũhoro wa Russia, Ukraine akigweta mabũrũri mangĩ koguo maundu marekĩka mabũrũri mangĩ nĩ matũhutagia maundu mau nĩ matũhutagia mũno tondũ nĩ ũĩ thayũ tugaga thayũ nĩ ĩkĩragia ũtonga thayũ kũngĩa gũkorwo na thayũ ta kũndũ ta US to mũthĩ nĩwona ũngĩrora US ũmũthĩ nĩwona andũ mararũa kũu marademonstrate na kũu LA Los Angeles nĩ kuga gũtirĩ na wĩra ũrarutĩka kũu na kwĩna andũ makũrutwo na kũu macokio kwao Mexico macokio kwao Kenya na maũndũ ta mau kĩndũ tũrauga diaspora remittances nyamũ ta icio igwĩka atĩa nĩ gũtiga gũtũmwo so ũguo nĩguo wĩiguaga maũndũ ma nja makĩ-affect bũrũri ũngĩ ta witũ okorwo andũ makũingatwo kuma mũrĩmo US UK nakũ tũtigũkorwo na remittances gũka gũkũ na nĩkĩo kĩu tũkuga foreign exchange mbeca icio cia kuma nja haya nĩ kuga mahũthĩro andũ acio nĩ marahũthĩra indo cia kuma gũkũ so tarĩu gũtirĩ na ndege kuma Kenya ilandi US tondũ kwĩna magacagaca so kũngĩa gũkorwo na thayũ kũndũ ta tofauti tarĩ rĩrĩa kwarĩ na tũrĩa kwĩna haro Russia tũgũraga kĩrĩa kĩingĩ mũno kuma Russia na ĩtagwo atĩa ngano kuma mĩena ĩyo Russia na Ukraine ũkona rĩu bei ya nyamũ icio ĩgĩthiĩ igũrũ ona ithuĩ tũgũkorwo affected mwena ũyũ nĩkĩo kĩrũraiguo minister akiuga tũkwenda thĩ yothe nĩ kĩrĩa nĩ global village gũkũ gũkorwo na thĩna gũkũ gũkorwo rĩu twĩna thĩna citũ ĩkongerereka ũngĩrora tarĩu ũkĩrora mabũrũri ma Afrika rĩ na ithuĩ igoti ritũ rĩ igũrũ na budget itũ nĩ ta igũrũ gũkĩra mabũrũri maingĩ ma Afrika no twĩna ũtonga witũ hau nĩho wega witũ na twĩna reserve citũ but nĩ ũkuona ĩgĩũka East Africa Kenya yagĩrĩirwo gũkorwo twĩ number 1 no twambĩrĩrie kũhĩtũkwo nĩ ici kĩndũ ta Uganda kĩndũ ta Tanzania ĩni ingĩũka produce irio mena irio ũngĩthiĩ kũgũra irio kũndũ ta Uganda kana ũthiĩ ũgũre irio kũndũ ta Tanzania ũkorwo bei yao ĩ thĩ kuona ciringi kũu ti kaũndũ kahũthũ ta gũkũ iyo nĩ mũndũ athimaga nayo kũmenya ũrĩa inflation ũhiana but ũngĩrora onao nĩ maragĩrie gwĩka atĩa gũka igũrũ na ithuĩ maica maitũ ma igũrũ indo ciothe cia igũrũ ũngĩthiĩ kũnyua cai haha at cafe ũrarĩhio ciringi 300 kana 400 so na kuona ciringi icio 400 ti kĩndũ kĩhũthũ so nĩkĩo tũrauga twahota gũkorwo tũreigua twĩ igũrũ but tũtirahota gwĩka atĩa gũthondeka mbeca nĩguo gagio tukwamba gũikĩria nĩ tũgũcokereria mwĩroreri ndũgathiĩ haraihu. Good. Thank you. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go.
nĩ wĩharĩirie gũcenjia mĩtũrĩre na gũthaitĩra ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ. Ũkathika Institute of Business Studies ũtuĩke njorua ya thieta na kothi ya perioperative theatre technology, ũtongorio thundũri-inĩ wa ũrigitani na kothi cia health records, IT na ũmenyereri wa arwaru wĩna health service support. Tangĩkĩra maũndũ ma hi na hi wĩna ũmenyo wa orthopedic trauma medicine na ũcenjie mĩtũrĩre na community health and social work community development. Wĩyandĩkithie o rĩu. Tibbs College, the highway to future success. Hoyaga ati Ngai wa Mwathani witũ Jesu Kristo owe ithe witũ mwene riri amũhe roho ũrĩa ũkamũhe ũũgĩ na ũguũrio nĩguo mũmenye Ngai wega. Mũbango mũru wanabangwo igũrũ rĩaku Jehova Ngai no augarũranie no twarora mũbango ũrĩa Ngai atũbangĩire rĩ nĩtũkũhota kwĩrũgamĩrĩra. Kiumia gĩkĩ tarĩki 15 wetandatũ mwaka ũyũ nĩtũrurumũke hamwe thĩinĩ wa rurumuka tuheo kiugo kĩa muoyo nĩ Bishop Michael Wanderi kwambĩrĩria thinacara nginya thaa 1. Ũrĩa wĩtagwo kũriũka ekũrĩka kũingĩra mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ nĩ gũcenjia cenjagia na akagarũra maũndũ. Naguo kwambĩrĩria thaa 1 nginya thaa 2 nyitanĩra na Bishop Mwangi Zakayo ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩro ya mwanya thĩinĩ wa Inoro TV. Ucio uranyita colon cancer ni hari itumi. First of all ni hari tũnyamũ twĩtagwo polyps. Okay? Na polyps icio ga polyp nĩ ta gathundo. Gathundo kau nĩ gakũraga. Na he mĩthemba ya tũthundo tũu tũkũraga tũkambĩrĩria gũcenjia. Gakũra kambĩrĩria gũcenjia gakagĩa kĩndũ twĩtaga dysplasia. Dysplasia ĩyo yakĩra ĩgatuĩka kĩndũ gĩtagwo cancer. Nĩithuĩ acio mwĩroreri nĩ twacokereria tũraria ũhoro wa ũthondeki wa bajeti. Ũmũthĩ nĩguo bajeti ya bũrũri ũkorwo ĩgĩthomwo nĩ waziri John Mbadi na nĩtwamuona akĩaria na mwandĩki wa mohoro wa Citizen oimĩte rĩu na mũciĩ arorete kũrĩa wabici-inĩ. Bajeti ĩrĩa ĩratanywo gũtamanio ũmũthĩ nĩ ya ciringi tiririoni 4 na bilioni 200. Ndiũkaga macini makwa nĩngona tiririoni Ngai ndeithia. Nigetha tũtaũkwo maũndũ maya makĩria twĩna wakiri Kamwara Robert nĩ wakiri wa magoti ũhoro wa tax na oho ningĩ no mũtari wa mathabu kana nĩ mũiki wa mathabu. Wakiri nĩ twacoka ikĩreka rĩa kerĩ nigetha tũrĩkĩrĩrie nĩguo ndakwĩyũria atĩrĩrĩ twĩna mwĩroreri wakwa budget nĩ yathomwo no ũbati gũbuatĩrĩra atĩ rĩu kĩrĩa kĩathomwo kĩaheo hana nĩ gĩakinya ho na ũndũ ũcio nĩ wakinyanĩra wĩra ũcio nĩ wa gũbuatĩrĩra. Hena mũndũ twĩtaga Auditor General mahũthĩro mekĩka na mũico wa mwaka hena kĩndũ twĩtaga audit rora mathabu na nĩ wega manoria kĩũria kĩu tondũ hena kĩndũ andũ maranegena marauga mbeca citũ cirahũthĩka atĩa na nĩkĩo ũraigua twaikaranga hanini ũkaigua Madam Gathongo nĩ aikia kaũndũ nĩuga tũrahũthĩra mbeca ũru cirakĩhũthĩka kũndũ gũkũ na tũtirona maendeleo magĩkĩka. So kĩndũ kĩretwo ũtheri wa mahũthĩro kĩndũ tũrauga ũgerereki nĩ kĩndũ kĩega mũno na kĩndũ kĩa bata na budget ĩrĩa twĩnayo yagĩrĩirwo gũkorwo na mbeca cia gũthondeka maũndũ mau ma kũhakikisha kwĩna kĩndũ tureta ũtheri na ũgerereki openness accountability. Katiba ya Kenya article 201 ĩrarĩria maũndũ mau hena maũndũ matatũ ũgerereki utheri na maoni ma mũingĩ accountability. Andũ mena accountability na mena public participation na hena openness tondũ okorwo kwĩna maũndũ mau ndũkũigua andũ magĩthiĩ kũnegena tondũ tũkwĩrwo ithe mũtiaugire but ũngĩoka maũndũ ma Auditor General agĩrĩirwo kũheana riboti ciake in good time. Okorwo tũwĩka audit after miaka 3 gũtirĩ kĩndũ gĩa bata tũreka. Public participation nĩ ũhoro wĩgiĩ mũingĩ kũheana maoni mao yũkagĩra ha na bata wayo mũno nĩ ũrĩkũ na ĩbatiĩ gwĩkwo atĩa ndika nĩ kũrĩ watho nginya wa public participation. Kĩrĩa tũreka rĩu nĩ public participation
nä kä ndå tondå maoni ma må ingä å gathiä må koria andå a imwana cirä cie university nä kä kä raigua kä ra må rahinyä rä kio nä kä å gathiä kwa andå akå rå mbeca cianyu må raigua atä mbeca iria må raheo andå arä a senior citizens å gä thiä thibitarä å koria andå arä a me arwaru kå niki murenda mwikirwo niguo muhote guthondeka maundu me mugathia ona cukuru ona ciana weka public participation na ni wega public participation itigakorwo o kaundu karekwo as procedure agirwo gukorwo ni kaundu karafuatirio na twena bill igeretwo public participation bill bunge thaa ici na andu ni ra discusswo andu maraheana maoni mao ukonie kaundu bill iyo na ni wega andu ananchi mamenye uguo iguo tumenye twauga ni twaheana views citå cikubuatĩrio atĩa arabu tukarora okorwo maundu mau matina uyu tugithondeka act of parliament niki maundu macio mekire atĩa marutirwo magirwo kuoyo na maria moirwo no arehire tutikareherwo maundu mangi mukero iyo niyo bill ndugo ni guthia kogo no nginya tumenye atiriri ndire ciritio ngo akiri undu uyu muoya ri warehirwo no ni gikundi kiriko kiaugire uguo to gwikira tu tondu okorwo ni private member bill hena bill cirehawo ni andu private na hena cia thirikari na bill cia thirikari cikorwo cie suspicious maita maingi andu mena suspicion kararehwo niki tondu karenda guthondekera thirikari maundu ta mau so tukorwo tukamenya okorwo andu maheana maoni mao magafuatirio makarorwo ni mahakikisha ni maingirio system-ini aya ndireciretio go takire atiriri andu magigwa ni mararegana kana matiretekania na budget ni mahetwo hinya wa uria mangika ananchi mena hinya tondu tariu twena kaundu kau turauga public kahinda gaka ni ka kuheana participation no wina kahinda tariu uhurire mbunge waku kana umenyerwo gucemania na bunge yaku weekend ino mumere turenda maundu mana maya niguo mathie bunge madebate maundu macio na umenye ni democratic country so magihetokia me aige mauge ni kia hetoka igwe maundu manyu matikuiguo no niki tuga twena democratic society tugeterera kahinda kangi tugeka atia tukaheana maoni maitu riu hau wagwa kuthira mumbunge hindi andu maumiraga bara makamandamano makoya mathige makahinga bara hau atia iyo ni njira njaga ya kuregana no ona no public no constitution ya Kenya heanite right ya picketing na demonstration iyo ni part of mwananchi ena ability iyo ya kuhuthira katiba kihoto kiu kuhuthira njira ta icio uthie ku demonstrate na kirona na kuruta US andu mara demonstrate but thina ni kaundu kau ni gagukinya kuria kagirirwo gukinya maoni macio na macejio haya we tondu mwiki wa mathabu ri we muthurimi wa mathabu na ni kuri auditor general uria nake uthurimaga madam Gathungu madam Nancy Gathungu na ni akoretwo akiuga muno na akiruta report no kuruta report tuwe then wero gakinya hu ni aruta report kana ifati ifuatirirwo atia tondu kungene uraigua akonginya ni gwa macounty kwa hivyo heira tathiriraga na nä rä rabataranagia nä getha ä justify mahuthiro handå ta hau mwä kaga ta må rä ta andå a mathabu nä kä o tå rauga twagä gå korwo na system Kenya no tuge nä country kana nä thirika no gå kå ra tå rakå so twambä gå kårora no tå korwo na kä ndå gä tagwo prosecution powers madam Gathungu no aheo prosecution powers kana no aheo system atä maå mangä thiä njä ra ä no mahå thä makorwo me maingä magä gå thiä å rä a morirwo no andå no makorwo prosecuted na nikio uraigua andu maratwaro DCI andu maratwaro EACC turagiria kwambiriria systems ta icio tondu okorwo wewe MD wa kambuni fulani ya thirikari wahuthira mbeca uru wagirwo gutwarwo ngono niguo wike atia urihe ucokie mbeca icio kuhuthira mbeca uru ni kwa gufata budget ni iria wiritwo fuate kana uhetwo budget ukahuthira mbeca uru no ni kura andu manjiraga atiriri ati Kenya ni gukoragwo na budgeted corruption
Ore waigua. The street language. But nima, the street talks the truth at times. Yeah. Ado kaigwa mundu ni aberie gubanga uria mbeca icio akuhuthira na mbeca icio itiguthie kure ciagirirwo. Kwina andu maretie mbeca cia reke tuge ta cia education. Marauga kindu ni kaundu to kuhuthira mbeca kura mafuku. No ni maberie kubanga uria maguthondeka mafuku mao marehe system-ine na system igoteithia andu. Haya, he undu kugete o haria kiambiriria wa Kirika Mwara Robert. Thirikari yonaga mbeca cio kuhitukira gwitia andu magoti na maroni. Haya, kuya maroni. Tariu tukuonaga tuna Njoroge gatheti-ini o muthenya thirikari wa roni rwa 3.2 billion. Ukona ati kwa meri kenda mithiru niguo mundu wa mathabu araugire mwete roni rwa makire ma bilioni 700. Kiria ri utungata uria turaheo na igoti riria riretio na mathire maria thirikari iroya gukomba ni iratwarana itiratwarana na ongerora no compare kindu konge na maendeleo maria mekuo tondu hau niho kaundu kari ugikomba na ni wega turirikane uria muthe chief economist kana economist number 1 wa Kenya Kibaki muthe Kibaki aikaga augire gutire na mahitia gukomba mbeca ti uru but uria mwakomba mbeca okorwo ni wetia milioni 1 mbeca icio ni urahuthira milioni iyo 1 gwika kaundu karia waugite so okorwo turakomba mbeca kana budget ino itu ina kindu tureta deficit but deficit okorwo ni guthie kuriha mishara na kuriha maundu ma kindu tureta recurrent expenditure ni turahitia tondu ungirora interest mbeca ici turakomba cina interest na interest iyo yagire kumako uria mbeca icio cirahuthe maciaro ma kuria mbeca icio ciatwarwo tariu ungithie fegi wetie milioni 1 ungiheo milioni 1 ina wiro ni ukuriha na miaka 5 hena interest yo kuriha o mwaka wahota gukora ni rariha 100 so okorwo mbeca ici ni twarite handu cigeka ati cikambiriria ona cio guciara cigaciara 150 ithe drone ti wega tondu ukuriha fegi igana ria fegi na ukorwo na extra 50 no ungikorwo urahuthira mbeca icio wika current expenditure tumaundu turia tutarakurehera mbeca tutaguthie kurehera ciana school fees kana kuria irio kana dureteithia na hau niho turi turahuthira mbeca citu njira itari yagiri na gwika maundu matare na maciaro okay tareke tuge toni kurikia turarikia murugamo wa LSK murugamo wa Ice Park iguru rigie budget ile gukorwo githomwo no ndocokere o hamwe na mendekithia manyu finance bill ikiharirio wa Kirika Mwara Robert Murita Law Society of Kenya na kiama kia mathabu East Park takema kia mathabu East Park turauga turenda kindu kirai na githogo turauga predictability na turenda kindu kiraitwa alignment to economic policies turauga tukorwo na mwihoko na system witu tukorwo na twahota at any time kumenya mwaka uyu ngiturambiriria igoti ritu rigukorwo mbeca ina arafu okorwo ni maundu ma qualine maundu maitu tutige qualine budget itu o mwaka na kiria turenda tha icio tukwenda tufuatilie economic policies iria ciekuo national tax policy iria twinayo na tungikorwo na maundu mau meri East Park era insists predictability na kindu kiretwo alignment to policy ekorwo ifata LSK na turauga eke tukorwo tukifuatilia maundu uria magirirwo kurwo tufuatilie article 201 twina kindu kiretwo openness kana kiu wajera turauga na utheri weku ego ciana citie ku complain kuga maundu maya marathondekwo na badi marathondekwo ni budget ya andu maragwa ni budget ya maundu matigekirwo ndumaine maundu makoo theri-ini maundu makoo theri-ini na kurikona kindu kiretwo ugerereki na thauti ya andu ni kindu kia bata muno utheri na weigerereki heno ndokugite tukirekereria haria ha national tax policy ule ni mubango wa thirikari wa gibũrũri wa kuya magoti ni ukwarĩtie uhoro wa uthondeki wa mawira ati umwe wa maundu maria thirikari igiro gwika ni guthondeka mawira thirikari igithondeka mawira atia wakiri reke turore kindu ta budget ino iraheana mbeca nyingi muno
handu haratwara national defense kwina andu makwandikwo wira national defense. So process ino ya andu aya makugukorwo makuheo wira national defense igukorwo ate igukorwo na openness ogo turauga utheri ya niguo andu othe maigue ne maandikwo wira tutikauge ati mwaka uyu wa 2025-26 kabira fulani niyo yandikirwo jeshi-ini kana aya niyo maandikirwo twenda gukorwo na equality okorwo ni guthondeka okorwo ni ma uniform ma andu acio irathie ministry pesa icio no ihuthike Kenya tuge tuthondeke uniform icio goko industrial area niguo pesa icio tigare Kenya okorwo ni kurora kindu ta agriculture na education budget icio nene niguo andu mahote gwika atia kwandikwo wira ini hena ino eroka igwetwo finance bill na ni hari gitagwo appropriation bill iyo nayo ni iriku ni uria mbeca icio riu hena uria mbeca cikuoyo uria tukuite uria mbeca cikuhuthika appropriation tuku ciallocate guthia atia na mbeca icio ikumako icio nicio tuga na hiyo ni kindu kia bata nayo tobire kumifuatilia Mwirore libisechi urona kwa hinda riri ni minister wa kigina Johnny Badi akiuma gwake muciri Karen riu arorete wabici tauni ya Nairobi gatagati kuria Treasury building nigetha aricoka aume kuo athie kuria bunge ya bururi nigetha atuthomere budget ya mwaka uyu wa mahuthiro ma thirikari. Budget ile ratanywo gukorwo ya ciringi trilioni 4 na bilioni 200. Budget ya muthenya wa muthe na uyu ni memerekete ko tugekurehera imwe kwa imwe nginya ndia kuri rikirira kwetokera gwoko Inoro TV. Waziri Johnny Badi minister wa kigina agithoma budget ya thirikari na budget ya rikia guthomwo wakiri Robert niguo finance bill yokaga gacoka go appropriation bill ya kuga mbeca ici iguthi hana tukirekereria wakiri ndio kana heno ndungenda utiga wera mwiroreri witu undu hitu itakuritie undu raigwo kihea ungenda utiga watira tukodo ogutouga turende tukorwo na system tutigakorwo na inegene ringi ore tukugite ni wega tukorwo na mwihoko na system iria twe nayo na tukorwo na mwihoko okorwo andu makuheo kahinda makayaria na turirikane ati ore hena kaundu muthuri ungi murata wako anjerire rucine okorwo ni wenda itumbi mundu ndathinjaga nguku akaruta itumbi riu hau atondu nenda itumbi na ihenya ni ukuretie nguku ukona wenda gumatumbi ukorwo na matumbi ma kuria tha icio no mundu ndathinjaga nguku iyo arute matumbi ugetererekie iguru rucio karekia na hindi wengi riu okorwo twenda guthinja system witu tukamberia kuhinyiriria mwananchi aria marenda kuweka mabiashara utumarute mbeca ciothe squeeze kido okiria mundu enakio tuguthukia economy tuheo kahinda andu marute biashara ciao ta gikwe murenda turenda turime mboga citu turenda gwikira kahua gaitu niona kahua ne kararehe mbeca twendere kuheo incentive na kaundu gaka ni long term atienda maundu mana ihenya tutie gwetagirira budget yo mwaka tugathondeka maundu na ihenya tukurie system wega niguo thengio muno na ndi gwetarengi wakiri ndona wewe wakiri wena maundu maingi muno ungiuka na twarie no twarie maundu ma watho no twarie maundu ma mathafu no twarie maundu ma magoti. Asante sana asante Kamara Robert na wakiri uria tuma nake mugeni witoro cinerwa umuthi reke tukinyie hau nigetha njorogo githiji nake aigire na umemerekia murihire nie njitoka mau akang'ethe na titaguko kumago. Ready for the ultimate getaway? Cape Town is calling, and Kenyans travel visa-free. Soar up Table Mountain, drive through Chapman's Peak, pause at colorful Bokap, and meet adorable penguins at Boulders Beach. All this plus return flights, city tours, wine tasting, and 4 nights of pure wonder. Packages from just 174,000 Kenya shillings per person sharing. Book your Cape Town dream trip today. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover.
ona ngwiciria uria ubatie gwika ni undu magire ka voice note yo muthenya tondu riu bio muthenya ukoragwo wina marakara maingi muno thakame yaku no ihaice. ucio uranyita colon cancer ni hari itumi. First of all ni hari tunyamo twitagwo polyps. Okay, na polyps icio ga polyp ni ta gathundo. Gathundo kau ni gakuraga na he mithemba ya tuthundo tu tukuraga tukambiria gucenjia. Gakura kambiria gucenjia gakagia kindu twitaga dysplasia. Dysplasia yo yakira igatuika kindu gitagwo cancer. Weharĩrie kwĩrorera tabarĩra mwaki ĩgiĩ ũgĩ wa ũrĩmi. Magetha Smart. Tũrakũnyita ũgeni gũkũ kwa Magetha Smart, kũrĩa ũthundũri ũcemanagia na ũrĩmi. Ũkũnjĩte mũrĩmi wake? Nyitanĩra na Nyambura wa Kabuĩ akĩiga ahũranĩri ratiri-inĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa hakiri na icoka. Vitamin A ĩkorwo ĩkũrũ mũno thĩinĩ wa maembe. Vitamin A. Rosemary nĩwe wamenya. Hihi wĩna kĩrĩa kĩrabatarania kũhotana kĩheo? Arĩmi ndĩmerire ũmũthĩ tũkire thĩinĩ wa tabarĩra ya o muthenya wa Juma thaa 2:30 cia ũtukũ o gũkũ kwa Inoro TV. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Mureiko waku murekia thie. Samirwa nĩ mwago. Ngamwona ucio pasa. Akanjira niki ahandire guku. Wadando kuna mĩago ya kweheja ngoro ũtarĩ waigua. Ũhonokio wĩnaguo na mwarigu wĩna igua. Ndukunye gutuguo, ndukunye gutu gwaku. Kuma mĩthako ya ngerekano ya gũgũcanjamũra. Mami arugĩire ahunjia cio angĩ njogo ciothe. Gũkũ gĩcunjĩ gĩa 10 no ũrĩire story. Niki itarĩ ndakũhe. Thayũ wa ngoro nĩkĩ ũtarĩ wahe. Nginyagia mathekania ma gwĩkĩra ngoro ũrugarĩ. Gũkũhũrĩra nĩ mũcorori witũ. Kana nĩ mũhiki ũngĩrakwo urakwa. Kamũru karangia. Utatoka. Nie. Ndũkanahĩtũkwo nĩ magegania ma Central Cinema. Marigo mese gĩbao. Nĩgwenda na muonia wendo. Wendo ũrĩkũ atarĩ kwendaga. Ngai. O mũthenya wa Jumatatũ nginya wa Kana thĩinĩ wa Inoro TV. Sawa. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarana. Karibu sana nĩ mwarikia kwaria maũndũ megiĩ ũhoro wa budget. Na ndĩrakũririkania mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũkuona ũmemerekia witũ nĩ ũkorwo ũcenjetie mũno makĩria twarikia thaa 3 nĩ ũndũ wa maũndũ megiĩ ũhoro wa budget. Ririkana mũthenya wa ũmũthĩ gwa minister wa kĩgĩna John Badi aratanya gũkorwo agĩthomera bũrũri maũndũ megiĩ ũhoro wa budget. Ũhoro ũcio ũgũkorwo ũkĩanjĩrĩria thaa 3 nginyagia hĩndĩ ĩrĩa yothe tũrĩrĩkia nginya kuma kũrĩa mwena wa mbunge kũrĩa budget ĩkorwo ĩgĩthomwo nĩ minister wa kĩgĩna. Koguo mũthĩ ndũgathiĩ haraya. No reke twambe tũrore ũmemerekia mũrĩhĩre tũkorwo tũrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya Silverseed Properties Limited. Kaya kadaka 30 ciũkĩte nĩtwongerera gwa gĩthingine twĩna CEO wa kambuni ya Silverseed etagwo Samuel Bogwa wa Kĩrĩnga. Samuel Bogwa wa Kĩrĩnga, good morning. Good morning. Kũhana atĩa? Gũtirĩ na ũru. Kũrĩa Silverseed mwatũkĩria kakumbĩra twĩrĩgaine. Kũrĩa maũndũ nĩ maingĩ na no tũgũkorwo tũkĩmaigua tũgĩthiĩ na mbere. Koguo mwĩrore ndakehere. Na no mũragĩthiĩ na mbere na gũkĩendia mĩgũnda. No tũrathiĩ na mbere na kwendia. Na andũ no maraigithia ona maũndũ mahana ũrĩa magĩikarĩte. Na indo citirĩ ciratiga kwagĩra. Nĩ nyingĩ mũno. He kĩũria mũndũ areyũria, andũ no maragũra na maraiga no kũnyitanu. Andũ no maragũra. Andũ no maragũra. Yes. Ũngĩrora kambuni iria ciothe tũkoretwo tũkĩendia ũhetũkĩre he iria cikĩgeraga gũkũ hau wabici-inĩ ciao. Rĩrĩa tũkarĩ tũgĩthiĩ site visit. Nĩ andũ hĩndĩ ĩrĩa maraka kũgũra mũgũnda rĩ maramwĩra atĩa, marauga atĩa?
Okay, kaundu karia ke hone marateta magakiuga maundu no marito ro kindu turahota gukorwo tukibagainie na kindu getagwo payment plan tondu rathi ukona mundu ucio ena hoti wa ena wendi wa kugura mugunda ucio no maita maingi agakorwo mionere ya BI ni mikunderu no ru niturakihota gukorwo tukibangana nao o ria mundu gukireha o kahora niguo koguo na tiga affordability kingi maracaria he kindu getagwo speculation tuma he affordability tuthiaga gwe speculation kuigithia muthitho wa rucio retwa riu ni go speculate kuiga ugitanya gukendia kana gutanya riri hongerere value wendie hongerere value na undu uria weho ni ati mugunda gutire hindi uteyaga mugunda hingo ciothe no value eka atia uthiaga wongererekete koguo riu tuma he affordability turoraga kiria turoraga tumeta atia ndiragura affordability location location ni mararora muno location ni roragwo na location ni twaragana na kindu getagwo security egatwarana na kiria availability ya kiria makindu ta mathukuru amenities yes thitima mai maundu mau mothe na he kindu kibata muno twetaga accessibility kuranyenderia no hote gwikinyia ku kuranyenderia kungiura ni nguhota gukinya kwena riwa ni nguhota gukinya kwena nduma nguthia atia kana gwatukani kuhota guthia au tugatonyo horo wake wa security riu those are the factors iria nyingi rimwe maita maingi tukoragwo tukirora mundu agithie kuigithia. Haya, what about the marari horo wa documents cia migunda kana cia documents cia migunda ni maroria document ni moragia na gikoragwo gikiuria kia mundu serious uragura oka athi ground akinya nake nione kuwe kiuria kiu kingi ni oragio horo wa title deed kana process ya kuriha na process ya kuriha no ndimetariria hanini na mwerore no hore thimu uria urakorwo ni kuma ruma no eretherwo 0711 082 223 0711 082 223 ni namba ya ofisi ni namba ya ofisi na mundu ngikorwo kienda gutunyita na WhatsApp twina namba ya 0712 077 kahora nikio nani kwa ndandika 0712 077 ina ni hotha hotho gukire wenge wajira ni 0711 082 223 neno ege na WhatsApp ege na WhatsApp na bado no ngihora no igugitonya 0712 077 da by the way no tero rajira ni mukoragwo ku tukoragwo mwena wa Thika nyumba yetagwo Thika Bazaar second floor Thika Bazaar ati ni mukorana mutaratara wa marihi guthiaga atia riu ungioka Njoroge ugio mothe ni wake ni ne brought tugia na bemwe just an example tuguthia office riu oragio horo documentation kindu kia mbere twambaga gagutha wari hai tuguthondekagira agreement na not andu magetagia sample ya agreement yo before ona makirehete mono iria ruga akamithio through akona kana he handu ataranyita wega tukamwerethera tukuma hau ari hai tukamuthondekera contract yake yathondekwo akamiconfirm tugacoka tukamicertify ithue nake mwana wake kumania na hau ni aheagwo receipt ya kuonania ni agora na ithue plot iyo undu ucio ngi receipt tukoragwo system generated koguo ni kuga plot iyo wa buku na bemwe kana namba igire gutire hindi ugakora ni endeirio mundu ucio ngi koguo wa mere hage ne stibiroti iyo ohora no ekatia no athira ucio no wehera ndigicoka kwenderio mundu ngi ndigicoka kwenderio mundu ngi kumania na huto kunengera receipt hakire thiko iria tukiheaga mundu cia gweterera title deed yake processo na maita maingi atuheanaga mieri 3 na ngigithie kirei netweka kindu gitagwo communication tugakwira project ino tugeta na mieri 3 kana mieri 6 kwi imwe cikoragwo cie ready woka na gusigna transfer documents kuringana na project ile hana haya riu muthe woka na kimundu gwitwo Samuel Bogwa CEO wa Silverseed Properties Limited umuthe ndena mugunda ngwendaga to launch mweru na tukoretwo maita maingi hendera tukoretwo tukiendia migunda itagwo Amani Gardens kore mwana wa Kithioko Amani Gardens no ngiririkana hindi yengi nitwendirie Amani 7 riu thaisi tura launch mugunda wa Amani Gardens phase 8 haya phase 8 niki ino tigano na icio ingi kuma phase 1 nginya 7 o project ikoragwo dynamic gutire hindi ungikora project ihanaine na iria ingi wa mbere distance ni mataga taru tukiaria horo wa phase 7 twaragia ohoro wa kilomita 7.5 kuma Tamak
no riu thaa ici turario horo wa kilomita 5 riu no ona riu ukuhiriria rami ni ukuhiriria rami rokarete ni koragwo ecenjetie taru twakinya Kithioko haria tutonyagira amani 7 twathia mwena wa left riu na gitarathia mwena wake no riu na thika umeteru na thika umeteru na thika riu koguo dynamic citikoragwo cihanaine exactly no dynamics cenjagio hanini reke tambe tuone mugunda ucio uri hana cio wa nigetha tutaririe riu tutware kuo nigetha tutaririe wega tukiwonaga mugunda ucio wothe wigana ne eka 15 equivalent no cio gitarakiendetia na mugunda ucio tutinangitie cia 50 by 100 brought imwe turamiendia 140 ndrona hau video-ine iyo ne cash payment na mundu urariha na ofai na installment sorry tukamwenderia ciringi 150 na guko niki gikuo niki ino ni tauni ni tauni shopping center tagwate shopping center no haru hetagwo kwa muthusi yukuma haha urajira ni ho nguthie kilomita 5 riu gutonya na bara iyo tuguthie kilomita 5 nginya haria mugunda-ini mugunda ucio nikingika naguo mugunda ucio na maundu maingi ungika naguo taru season ino no amenya andu marahandite mbembe muno ona hau neighboring riu mbembe ona makiria kugetha kundu kuu no urimi ni diverse no hande mbembe kore no kutokoragia cereals kore mwana ikamba-ine mwana ucio no guo tucoka tukahanda matunda maya metagwo citrus fruits koguo urimi ni diverse na no ndirona andu angi marathie makiginya go down ugakorwo riu we mirigo ĩrĩa ũragũraga kuma na nja kana kĩndũ kĩrĩa ũrathondeka kana process no ũgũre handũ hau ũthiĩ ũige go down yaku nĩ njĩru ũmũthĩ tarĩ korwo ũndũ gũkorwo gĩthomo budget koguo rĩu mũndũ nĩ areka budget yake ageka budget yake ingĩkorwo no nyende kũgĩra mũgũnda Kithioko rĩ ndĩarĩrie gũkorwo na ta gũsave hĩndĩ ĩyo wanjĩra installment rĩ njagĩ gũkorwo ngana kĩndũ kĩhana atĩa kana ona cio mũthenya no cigane kũgũra mũgũnda ũcio 140 ona cio mũthenya no cigane na ngwĩraga he andũ maikagia nginya ciringi 500 mũthenya na ndagĩka mũico no gĩthiĩ gwĩka ithabu we ona arĩkirie tene mũno rĩu angĩ mokaga tũkamekĩra ithabu na system itũ ĩ-updateaga automatically wekĩra mbia message ya forward tũthiaga tũ update direct kiuria kĩngĩ ndĩracoka ngĩyũria kamera tũthite mũgũnda ũngĩ gũkũ Gĩthioko rĩ nĩkĩ kĩratũma tene kũrarĩ maturu ingĩ nĩgũta kwarata gũkũ Gĩthioko tondũ njiguĩte andũ aingĩ mũno marendia ũhoro wa Gĩthioko tarĩu twĩkaga atĩrĩrĩ tũngĩrora tondũ ona no ngũkĩgweta project yeho nayo matu mĩaka ĩrĩa twendagia bei ĩno ya 150 nĩ mĩaka mĩthiangu na rĩu arĩa mahotete kũgũra kũu Njoroge twanendia nginya ciringi 65 matu na thaa ici tondũ nĩtũgũkorwo tũkĩona project-inĩ ĩyo ĩngĩ tũraria ũhoro wa ciringi 280 na koguo tũrehete 304 rĩu ũngĩrora tũcoke harĩa ha affordability tũrathiĩ tũkarora affordability nĩ ĩrakorwo iki mũno tondũ tugaga no na ithuothe mĩonere ndĩhanaine na ti kuga mũndũ ũrĩa wothe ũngĩhota kũgũra broti ya 150 no aremwo nĩ kũgũra broti ya 800 koguo nĩ kuga atĩ mũndũ wothe ũrona ona angĩkorwo ararĩhwo mirioni gũkũ broti ya 150 nĩ ũgwĩka atĩa nĩ ũkũgũra rĩu kĩrĩa ũgwĩka no ũgũrĩre mũgũnda mũnene rĩu haha mũno maita maingĩ tũrarora affordability nĩyo key mũno nĩyo tũkoretwo tũkĩendia recently no icio ingĩ tiate citikĩrĩ kuo cirĩ kuo nĩ economic activities irĩkũ cikorwo cigĩkĩka Gĩthioko kwĩna nyingĩ tondũ tarĩu ũngĩrora biacara kwĩ biacara cireka wega biacara ta cia maĩ ũrakora as much as kwĩna maĩ marĩa thirikari ĩheanĩte onawe nĩ ũrathiĩ ũkaopte tarĩu wagũra broti ta hau no wenje borehole yaku kwĩ andũ marabatara maĩ ma kũrĩma na marĩa maroka ma thirikari matingĩigana kana maybe nĩ megũkorwo na goro we no ũhote gũsupply maĩ kũndũ kũu no ũhote gũkorwo ũkĩrĩma greenhouses ciaku no ũhote gũkorwo ona no ũthiĩ no amenya ona nduka no ũthiĩ na ũige kũndũ kũu ũrore kĩrĩa kũndũ kũu gũtarĩ ũhote kwanjia gũsupply koguo maũndũ marĩa marekĩka ũrĩa mwena ũrĩa wa Kithioko nĩ maingĩ mũno na gũkũ Gĩthioko rĩu ndĩrona tarĩ gũtuĩka ningĩ spillover ya iria gukora tondũ matu nĩ ta kwambĩte gũtuĩka saturated for gũkorwo na spillover arabu Gĩthioko ya advantage ĩngĩ ĩkoragwo gatagatĩ wa matu na Mwingi town na ũngĩrora Mwingi nĩ taũni nene it is an equal town kwĩke Thika ta matu it is an equal town ta matu Thika nĩ nene hanini gũkĩra cierĩ koguo rĩu Gĩthioko mũndũ araikara Mwingi mũndũ ũraruta biacara Mwingi town
na nikuo kwi biashara ĩrĩa nene mũno thoko ya mbũri mũndũ ũcio no ikare Kithioko na mũndũ ũcio no ikare Kithioko na thiĩ wĩra kũ na thiĩ wĩra Matu koguo twĩ handũ gatagatĩ nĩ kũtaima tandirikane namba yaku ya thimũ na harĩa mũkoragwo wabici itũ ĩkoragwo Thika Bazaar second floor kana Pizza Inn na namba itũ ya thimũ nĩ 0711 082 223 082 yes. Na no ni 0711 iyo 0711 082 223 na no hore ngi tondu no kore ngi busy 0712 077 077 na yo no miandikira ginya WhatsApp mundu ya diaspora na kuhota gukora gicokerio kiuria haya ruto ima Kithioko tugucoka tuthieko tuma Kithioko tukwa batatu rarete na Nairobi ginya handu hetagwo Matu he handu twitaga Kivandini handu twaragiriria uhoro wa Masinga Kivandini Masinga bypass twena mugunda hau junction ine trawita Baraka Gardens phase 6 Kivandini Masinga bypass mugunda ucio turawendia ciringi 285 iyo ni cash murawendia tia ciringi 285 285 iyo ni cash offer nokuru kwa njira kumona ni mwendagia 65k ku matuya yo tokianjiriria ne kuma ginya 65 70 people can be a me witness ko yandu makigurite haya 285 no ni cash iyo ni cash installment ngiri magana mere mana 299 yani installment haya ndu watu no korwa watu rore mundu agike Kithioko guko ni kiongika Matu kwena maundu maingi wabera ni proximity kuma Matu town ye ugutumira ndagika less than 5 minutes ukinya mugunda-ini ucio ndirawona riu ni rawona mugunda niguo cio na nona kuri andu makiakite kuu uguo na ndora kuma kwena wa 399 na kwena wa ucio wa 299 na 285 gwezira na mahitia meke 285 ni cash na kugondo mundu akarore iyo ya hau ndikamumakie ni 285 to 385 ni wekaga ni gutheria hau na 285 to 385 gwezira no mahitia ma editing okay kugo 285,000 iyo ni cash na installments ni 299 installment ni 299 hai guko Kithioko ndike mundu guko Matu ndike mundu agikana mugunda uyu mugunda ucio wabere no wake tondu proximity kuma Matu town ni hakuhe no thie Masinga ona mundu uraruta wira Nairobi ye hau ni aguikara mugunda uria wi mita 500 kuma Rami we mita 700 kuma Garissa highway no mita 500 kuma Kivandini Masinga bypass haya kiuria kingi mugunda uyu muthimite ithimi cigana atia tondu ndacokire kumenya andu ni mararora kana ni 40 by 80 50 by 100 100 by 100 uigana atia githimi kiaguo niki mugunda uria tuthimite 50 by 100 na kuria approve tutingihecia 40 by 80 tondu mugunda uria ni minene riu koguo the smallest tungiheo ni 50 by 100 ni twitaga either na ni mundu agikana fiti yake ni eguthima mundu agikana fiti yake ni ekugucia thime ugikana 7 tugukuherwo tha okay aguconfirmire ground uria igana maundu mau mothe haya kiuria kingi ndirathi ngiuragia wa mugunda to ruwe uko wa Mature wa ndegwa totarahiria Rami kuringa ginya na thogora ni uranjira Rami ndiri kuraihu Rami ndiri kuraihu uigana distance niki kuma haria Garissa road ye haria junction ine tugana mita 700 that is less than kilometer tucoke kuma riu Masinga Kivandini bypass ginya haria mugunda-ine tuguthie mita 500 koguo na mugunda we proximity hakuhe muno that is a walking distance ku hau handu mundu takiti muthoni angiota ku walk hau ni ku wega ti handu ati arandi kuhuthira ngari hau hatire handu arahuthira ngari ni akumira maguru uguo na ngari ni nyingi mundu tara na ngari yake ngari ni nyingi cia guthie Masinga mundu ohigereire ruti icio muno kwi ngari ciumaga mwena wa Embu cihitũkagĩra hau koguo na handu hakuhi muno kuhana ungigwa kindu mita 700 ni handu ramenya atiriri no ngigwa ni ngari ri uku walk no thi stage ikondu na ngari yaku uku walk wega muno hau na ndra need gatuthi hekiria andu ni maracokete rwika mathafu mundu areka mathafu mugunda uyu ingiugura umuthi ri niki ngiamba gwika wakamwira ringi nyonete mbia cia gwaka okay he andu makoragwo me tofauti he mundu tiganaga nuguo guo ungiagwo kakairiga ungiagwo kakahanda mite no ni njeraga mundu ungihota kuhanda he matunda matatindanagirira na matara supervision iguru matarati datio tindeho matarati ni datio tindeho no handa ta maembe no handa macungwa guko maembe ni mareka wega muno umenya maembe maumaga kianda kiu maembe ni mareka wega muno
mundu ngorwo kihota kurema urimi wa kororai no tuongerera indo ta watermelon kumania na hau mundu no akorwo ndarenda matunda no hande cereals no hande bembe no hande cietaga atia njoko cia gikuyu indo icio ciothe. Haya ta directly tondu we ni journey ugithiagite kuma tu kuma riria wanjiriirie niki kiratuma real estate ikurie kundu kuu na hinya uguo tondu gakora hindi ya gatauri kau kari gatauri kanini muno no kuma andu real estate maingira kuu tauni igikura na uguo ndorete murorete ningi kagithioko riu na kwigithioko naguo kuhana uthiaga atiriri taru theka tha ici broti mundu koretwo agitufuata nionaga haria salama twendagia 700 ti andu ingi mangihota gukinyia bia icio arafu we he kindu kingi getagwo waramanu kithioko kana guku tauni-ini broti area nene muno ngiona ni gukiona cia 50 by 100 cia kuona ciena goro no maita maingi tuonaga 40 by 8 no rugithia matu bia icio gukugora nacio 40 by 8 guku Sarama ni ukugora broti cigana igiri kuria mwena wake mwana wa matu rugakorwo space area rari nayo haha ni limited no haria space ni anene ha rukuguo andu marathie marorete waramanu ningi ruongerara micine gwitu migunda ni yakundetire urathi ugakora hau tokoro baba nyu na ika 5 kwanyu mwe mugwanja cigoka citina geti uguo makana na hamukagia ciana riu ugika ithabu ukona handu haha ni hakunderire be ukaopti kuma kuu ukahura thimu gwitu tukagutwara mwena wa matu ukagura kindu giaku hau no gakorwo na waramana na hindiria mundu areciria horo wa kugura mugunda ona location ni mataga muno no ru muno ru distance ndiramata riu thaisi ohoro wa distance ni ukite weherete taru na road network iria twina cio bururi-ini distance ni rathiga ikaga gukorwo i factor tondu mabarabara ni magirite gukagia route njeru cia ngari ati ungiuma haha utonya haha Nairobi town ni ukuhota gukorwo githie kundu twitaga matu kana kithioko utekugie kona hanini. Haya ni ukunjirite wina kaundu kuria Naikuru twina kaundu kuria Naikuru na before tuthieta Naikuru no njokere namba ya thimu 0711 082 223 kana 0712 077 077 0711 082 223 na wengine 0713 0712 yes 0712 077 077. Haya ni wega muno na mukoragwo ku office ni kwimwe kwenda na matenda utire makihura thimu mbenda ukakuona office ni getha makamenya kana inyu muri andu trusted ni office ni ra mundu ino tika ka briefcase office tika briefcase office yetu mwana wa Thika nyumba etagwo Thika Bazaar the second floor kana Thika Motor Dealers next na Thika Motor Dealers kana Pizza Inn mundu wothe ungi corona ya kwenda gucera office ye no ke hau na no wega hutiriria njugi atiriri twina site visit tuthiaga wa gatatu na Saturday kore mugathie riu tugathie no mundu wothe ungiona kana between mothe na Saturday regardless ya mathaa maria kuona kana ifatana mathaa ma kuruta wira na tugukorwo tugikatia ukimenya uria guthie. Haya ni ukujite wina kindu Naikuru twina kindu Naikuru na twakihuteiria tutitigetie nyingi tutigetie ta 5 kuguo tungiona andu 5 no tukorwo tukinina mugunda ucio kawaida twendagia 450 we haria mwana wa Mutaita ndotoe Mutaita kana tari Mutaita mundu akinyaga Mutaita tena ni Naikuru ha mundu toe Mutaita kwenjera igere cia ku access Mutaita mundu umete na Naikuru town no atonyera haria pipeline mundu umete na Nairobi no opti gutonyera ya Kikope tugerera kuria Soisambu Park tugetumirira Mutaita no njira icio cia refinery nigwe khatia niguo kinyia kuma hu Mutaita guthie mugunda-ini ni kilomita 2 kuma haria Ramieri kuma haria Ramieri na handu hena thitima turu mugunda ucio ni mathaka muno ndari ku Saturday beberu ni muda flat kana muda muikiru kana gude na mahiga ndio nginya ndio mararoka nginya kwina mahiga okay even flat 100% ni muina muhanini no ndungike notice kugo kongiura ndurarugamia mai ndurarugamia mai ndari ku Saturday na kwina bebe nene muno mugunda ucio turendia 450 no ni cash eo na cash kana offer riu to heanaga na 450 last time tukiheana offer ya 450 for that sorry na tukiuga atiriri bei yo tutigutira tukimecenjia tukurikia gwika atia kurikia nayo guo tukurikia nayo guo koguo kwina offer ya 430 cash mundu kuriha cash mundu kuriha cash. Haya guku Naikuru ri mugithie kuo tondu na nyu muguraga mugunda mwina maono mangiri mweciragetie horo wa Naikuru negetha maoni mau kana vision yo umekuire kuri umitware kuri mundu urenda kugura Naikuru na town nina na muno
na tukimerora tugithie tugitwara kioneki gitu na Ikuru twararaga aikari ana Ikuru kana mundu uthieta kuruta wira na Ikuru na agakorwo kuu nikuo based tukona atiriri tondu mundu ucio tuge for example umete Nairobi kana kuria Githunguri kana kuria kungi kana Thika kana kui uthoro wake ni cenjetie ni undu wake wira agathie guikara ku agathie guikara na Ikuru riu ne twacaragia acio ni andu aria twatagetaga tumahe uikaro mundu akona hamukenia akegira na handu hake na no wake hau na ndĩreciria kinya ũhoro ũyũ wa Naikuru gũkorwo ũrĩo city na kũndũ kangĩ Naikuru gũkorwo ĩrĩo city nĩ openire up maũndũ maingĩ economically ũrathiĩ ũgakora he maũndũ maingĩ marathiĩ gwĩka kana kũu na ithe nginya tũtirĩ dryport ĩrĩa harĩ ũguo Naivasha rĩu nĩ ũrathiĩ ũgakora mũndũ ona kambuni ingĩ cia clearing imwe ciĩ Naivasha na imwe ciĩ Naikuru tondũ no handũ hakuhĩ rĩu kwĩna maũndũ maingĩ mũno na njiguaga matũũra mau rĩ nĩ marĩ ũhoro wa nginya ũhoro wa ũgendi mũno me ũhoro ũgendi ningĩ ũngĩmerora na njĩra ĩyo mũndũ no decide no njoe ciakwa igĩrĩ ũige mũkawa kana B&Bs atĩ andũ mauma harĩa park hau Saisam kana Nakuru National Park ũkahota gũkorwo ũgĩka atĩa ũkĩmahost kũu gwaku wakĩte no agĩkorwo na facility ĩrĩa ĩrendekana na njiguaga he barabara ĩrakwo kuma hau harĩa kuma hau Mũitaite yũke nginya Kikope nĩguo eho na tarĩu nĩkĩo iguire ndũga atĩrĩrĩ kuma mũndũ ũrũmwe na Nairobi no tũtonyere harĩa Kikope kana mũndũ ũrũmwe na Naikuru no tũtonyere ku pipeline bara ĩyo ĩho na nĩ njega mũno ndĩkĩrĩ ĩratamakwo no nĩ bara very smooth tondu nĩ yothe ĩna maramu na ndĩrakĩrigwo ngeyũria atĩrĩrĩ rĩera rĩa gũkũ rĩhana atĩa na neighborhood wa mbere neighborhood nĩ njega kuria tugitaga cosmopolitan kuria kwena andu othe ti handu rathio kuga tugukora kabira fulani asa kugutiri uguo kuria andu ni atukanu na handu hothe andu matukanite na kuga handu hau hena handu hau hena security riera ria kuria ritire na tofauti muno na ria guku kuria ni kuraga season ya riũa no ĩrakĩara no nĩ kũndũ gũthaka mũno nĩguo tũcoke kũrĩa rĩngĩ o Matu nĩgetha tuone ũnjirie gwĩtagwo Baraka Gardens kũrĩa Matu nĩgetha tuone video nĩgetha ũhote gũtũtarĩria wega mũno ũtũtarĩrie wega mũno tũtarĩrie mũndũ tarĩ wathi Matu nĩ hĩndĩ ya igwa rĩtwa Matu rĩa mbere na nĩkĩĩ kĩratũma Matu ĩkorwo so important harĩ nginya ũhoro wa real estate na gũkũra kwa industry ĩno kwe mundu utari wakorwo Matu kana utari na idea mundu guthie Matu ageraga ko mundu umeza Nairobi okaga nginya Thika wathonya Thika ukanyita bara itagwo Thika Garissa highway iyo niyo tuikorokaga nayo Matu na kuma Thika nginya Matu town Matu niyo town ĩrĩa ya mbere nene after Thika along Garissa road mundu tureta Baraka Gardens phase 6 kuma Matu town nĩ ndagĩka 5 along Garissa road twakinya harĩa twetaga Kivandini twagatonya mita 700 kuma Garissa highway na bypass yake ya Masinga haya twatonya mita 700 kuma hau bara-inĩ turatonya mita ingĩ 500 gũthonya mũgũnda-inĩ na mũgũnda nĩ mũirige nĩguo rĩa turona harĩa video-inĩ mũgũnda ũcio tũtinangĩtie broti cia 200 cia 50 by 100 na tũrendia 200 ma 85 nä tugire nä cash offer må ndå aragora na installment tuga turaheana na 289 na wajira mũgũnda ũyũ rĩ tondũ nginya ndĩrawona nĩ ngororaga video ranjĩra rĩ nĩ kũndũ mũtheretie wega na mũgekĩra barabara rĩ nĩ kũrĩ maĩ wajira nĩ kũrĩ maĩ thitima cirĩ kũu na most important mĩgũnda ĩno ĩkoragwo virgin rĩu ũngĩoka uge nĩ kũrĩ morarĩ maĩ mũgũnda ũcio ndũranidi gũtinda atĩ ũgĩtũmĩra fertilizer kana thumu kana kĩ aca ũcio we ũrathiĩ kũmbĩka mbegũ yaku hau na gũkũra wega mũno tanjĩra atĩrĩrĩ customer cianyu iria rĩngĩ cikoragwo ciendete kwĩyũmba ciikundi kana cigakorwo rĩngĩ cikoragwo mabũrũri ma nanja interest ciao tondũ we nĩ wĩna mũgũnda nake ena mbia nĩgetha we mũgũnda waku ndũkore na mũndũ endaga ate mbeca ciake rĩ nĩ mechanism ĩrĩkũ mwĩkĩrĩte mwĩta kambuni gũtigĩrĩra atĩ mũndũ mbeca ciake itinora na mũtinendia kĩndũ gĩtagĩrĩire kĩu nĩ kĩũria kĩega tũ mechanism kadhaa mũndũ ũroraja no aingĩ meguoya tondũ managĩtũngana na maũndũ no tugaga atĩrĩrĩ angĩhota gũtũma mũndũ kwĩ andũ metĩkĩtie andũ no amũtũme no ndegũtũma mũndũ ũcio eke transaction ekũmũtũma ũkĩamuonere amũhe opinion yake amũhe opinion yake kwĩ andũ metĩkĩtie kambuni citũ mũno mũndũ ũcio mwaria nake ekũrĩha ekũrĩa rĩ
arehe direct akaunti ya kambuni no ru after card diligence yake wa mutumira documents ciothe a verify ru hedio ne kuriha na kungikinya taita yake ni umai ne turi option igire kana tuge ithatu no uge no ere kwerwo no mundu iguko no uge yaku ikara wa fishi ginya hindiri ogoka tondu ona mathi matikaraga matininaga miaka ire na mathiaga magagiuka na no uge atiriri ni kuria ndi yakwa no mucipere ginya ko no mucipere ko mwana twarira mundu yake ginya kuri ari na tusitumaga na DHL kwe kambuni nyingi muno na aka receive akahura bisa na kugata itakenera kiri atia nera mukinyira koguo twi mitaratara iyo ni jigwa rimwe mitaratara yaku ya taitu kule mona Machakos ni koragwo yimiritu muno na muhotete gwikatia he undu murateithia kana kwaria ni ginya mukaheo ginya taitu ni ndu wa thiri tondu mutewete wanyini maithia ma mona wa thirikari yes ona marito hai tutithiaga tukaga njira rimwe ne thiaga gakora ne kwagia na delays iria riu utangihota gu control wewe mwene kambuni no riu no andu aria tondu no maramenya na ithu no turaruta na twena taito nyingi no mageragia mwena wao gukorwo magituhuthiria maundu na njira iria ciothe cingihotekekana gukorwo magitutengereria wira witu riu ngenda atiriri mundu gwitwo Samuel Mbogua CEO wa Silverseed Properties wabe udikani kuria mukoragwo ucoke in summary undu arege thioko mutaita na matu good aya nyabe jokera na ba thimo 0711 082 223 mundu ngera gutukinyira na WhatsApp 0712 077 077 ngwaberera na mwana wa kithioko mugondo ria tugire we kithioko handu hetagwo kwa Muthusi kilomita 5 kuma Rami kia tukendia ciringi 140 na kia kiu ni 50 by 100 iyo ni cash payment 140 kana mundu arareha na installment ciringi 150 kia kiu mundu arareha na installment tugetia deposit ya ciringi 50 tugakuhe mieri 6 ya gukorwo kireha bici ingi no gacoka ngouga mundu wothe uraigua ona dukinyetie 50 fatane hore namba itu ndimicokere ringi 0711 082 223 ko na njira gwega ko nikithio korera mundu oke uri ari ni oke uri ari tuikaranie the twerane anjiri atiriri ni ndigiona 45 no nyana 40 ngiri kibao icio ingi urenda tutwarani hatia tugakiguana na kumania na hau agakora comfortable na itho tugakora twiki twi comfortable haya matu na jokera site visit ne wa gatatu kwe project icio ciothe na Saturday tuthima na matu mugondo cio turawita Baraka Gardens phase 6 wenda kaithano kuma matu town tukawendia 285 iyo ni cash kana 299 iyo ni installment mugondo cio turetia deposit ya ciringi 100 icio ingi ukorwo kireha na mieri 6 na mundu ndagetigire ona igwa na mieri 6 no uketwaria tutiaga kuongera mundu mieri 3 kuringana na uria tugukorwo tugitwarana haya mutaita mugondo ria we mutaita tutonyagira pipeline andu ingi nejo no pipeline kana kikope kuma mutaita hau rami kinyete tutonyaga kilomita 2 mugondo cio tutunargetie 50 by 100 na turedia 130 deposit tugetia ciringi 100 icio ingi ugakorwo ukireha na mieri 4 nginya 6 haya na banyu ya thimu na mukoragwo ha tukirikia wabici itu mwana wa Thika Bazaar second floor kana Pizza Inn kana next na Thika Motor Dealers maundu mothe matatu matingirema na baita ya thimu 0711 082 223 kana 0712 077 077 Thank you muno mundu gwitwo Samuel Mbogua CEO wa Silverseed Properties tukamwendera wendia mwega mwithina mbere na kuigithia na ni wega ni gucaguraga inoro moka na thi tukamwonyithania na erori ritu tumana mundu gwitwo Samuel Mbogua ni CEO wa company ya wendia migunda itagwo Silverseed Properties Limited muthenya uyu wa tariki 12 mweri wa 6 na ririkana bururi wothe ukorwo ugitwara maitho maguo kuri minister wa kigina John Mbadi ukorwo agithoma budget ya bururi muthenya wa umuthi andikitwa mohoro atangathia itwothe megukorwo kwanjiriria riu thaa 3 ni cianda thaa 3 cia rucini megukorwo makirumirira uhoro ucio wa budget makurehere ataramu aria megukorwo magithuthuria kana magithurima budget iyo
nigetha we mwiroreri wambe umenye budget ino igukorwo ikuhutia na njira ihana atia kundu gathie kuraya kumagiru nginya hiria cire handa kana nginya hiria budget ire thomo na thutha ucio andikitwa mohoro a Inoro TV na maundu mau mothe no monire guku kwa Inoro TV tajorogo wagithĩnjini ni tuna na muthenya wa rucio hindi ya tabarĩra ya Inoro rucire tidia wega na ici nĩ mbica cia meharĩrĩria kũrĩa kwa kuma nyũmba-inĩ ya Treasury kana kũrĩa kwa ministry ya kĩgĩna ririkana nĩ meharĩrĩria marathiĩ na mbere kwĩharĩrĩria kũreharĩrĩrio nĩgetha ũtigĩrĩre atĩ mũthenya wa ũmũthĩ na ndakwĩra tũrakũrehera kuma rĩu na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe nginya hĩndĩ ĩrĩa Minister John Badia rĩrĩkia gũthoma budget ĩyo ya mũthenya wa ũmũthĩ ririkana budget nĩ gũkwĩra tũkũhũthĩra mbeca tu cia bũrũri na njĩra ihana atĩa na cigokorwo cionganio na mbeca ihana atĩa ici nĩ mbica cia ĩmwe na gutiri kundu tari na andikitwa mohoro nigetha tutigire ati maundu ma mothe ni magukinyira na njira iria yagirire na uririkane kinya kuma guku thini wa siri tukorwo na ataramu aria mekorwo magigutariria uria budget ino ikorwo ikuhutia we na njira ya imwe kwa imwe kuma na mwagoto uyu no wonire uko kwa Inoro TV koguo nitugukorwo tugigicokereria thutha kaire gatari kuraya na atangathi aitu. Summer vibes, Dubai's got them. And View Travel's got your perfect deal. From only 95,170 Kenya shillings per person sharing, enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city tour, desert safari with a barbecue dinner, a Marina Dow cruise, and 4-night hotel stay with breakfast. All the magic of Dubai, one unbeatable price. Book your perfect Dubai summer escape today. Call or WhatsApp View Travel on 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. hoyaga ati ngai wa mwathani witũ Jesu Kristo owe ithe witũ mwene riri amũhe roho ũrĩa ũkamũhe ũũgĩ na ũguũrio nĩguo mũmenye ngai wega. Mũbango mũru anabangwo igũrũ rĩaku Jehova Ngai no augarũranie no twarora mũbango ũrĩa Ngai atũbangĩire rĩ nĩtũkũhota kwĩrũgamĩrĩra. Kiumia gĩkĩ tarĩki 15 wetandatũ mwaka ũyũ nĩtũrurumũke hamwe thĩinĩ wa rurumuka tweyo kiugo kĩa muoyo nĩ Bishop Michael wa Nderi kwambĩrĩria thinacara nginya thaa 1. Ũrĩa wĩtagwo kũriũka ekũrĩka kũingĩra mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ nĩ gũcenjia cenjagia na akagarũra maũndũ. Naguo kwambĩrĩria thaa 1 nginya thaa 2 nyitanĩra na Bishop Mwangi Zakayo ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ya mwanya thĩinĩ wa Inoro TV. Murega njĩtagwo Peter Gichuki, Chairman Top Killers Kenya. We wĩna matanya ma kũgũra buroti, ririkana mbeca icio ciaku ndũcionete na ũhũthũ na nĩ ũbatiĩ gũkorwo na ũbacĩrĩri mũnene mũno wa harĩa ũraigithia. Na nĩkĩo woka gũkũ Top Care tũkũnyitaga ũgeni wega, tũgagũthikĩrĩria na tũgagũtarĩria mĩtaratara ĩrĩa ũbatarĩte kũhũthĩra ũkĩgũra mũgũnda. Wacagũra mũgũnda gũkũ gwa Top Care na ũrute deposit, nĩ tũgwĩtĩkagĩria gwaka, icio ingĩ ũrĩhage wĩ gwaku taya makĩte gũkũ gwitũ. Twĩna mũgũnda Juja ũrĩa tũrakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395,000. Tucerera Ruiru Town, Greek Towers, kana Rwai, kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0708 000 999. Niĩ ndirĩ mũtumia waku.
ati waumire kwanyu ndondo wakwa urona undeithĩtie na njĩra nene mũno. Rĩu nyũmba ĩno nĩ ya Anupama. Ndĩrenda nyũmba ĩyo. Niĩ rĩu ngũikara thĩinĩ wa nyũmba ĩno ona nginyagia Kavia tũgũikara nake gũkũ. Anupama akomete rumu-inĩ yaku vi. Ĩĩ. Nĩkĩ? Ũmenye korwo nĩendaga gũkorwo nawe angĩokire gwaku mĩaka 8 mĩhĩtũku. Ndirageria kuga Anupama atĩ ti mũtumia mwega. Ningĩ rĩngĩ tiwe wagĩrĩire Vandana. Rĩu nĩndacoka nĩgetha niĩ njokerere bamĩrĩ yaku. Anupama kuma Jumatatu nginya Juma thaa 1:40 cia hwaini. Nĩ mĩaka 10 rĩu. Mĩaka ĩno 10 kahinda-inĩ gaka gothe rĩu tũhanĩte atĩ niĩ nawe gĩthomo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtingiuga atĩ nĩ kĩgeni na ithuĩ. The later you wait, mũrimũ ũrĩa ũracererwo o ũrĩa ũreterera nĩguo mwĩrĩ ũratuĩka weak. Tũkahoya rũtha kũrĩ mathibitarĩ oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ arĩa araita itũ na tabarĩra ĩno nĩgetha tũingĩre tuonio macini ta ici iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa thieta hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnjwo ũkamenya gũthiaga na mbere atĩa. Mũtumia ona agĩa kana ona angĩaga kũinũka na kana kau mũciĩ nĩ andĩkagĩrwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks. Macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete. Niĩ Wambui wa Muturi oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ matiganĩte marĩa nĩ specialist na timu yothe ya ndagĩtarĩ tũkaga gũkuonia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩu kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa we ũrarigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. Uge waku, uge waku. Ũyũ nĩ uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tũgatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi rĩrĩa twatua macani maingĩ tũkerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa ũteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata Nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiumanagwo na nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inoro TV titagũkũ kumagwo. Irio to gĩtheri. Mashabiki a mathako nĩ ihinda rĩanyu tũtongoretio nĩ njorua iria wendete cia mathako nĩgetha ũikare ũkĩmenyaga nĩ atĩa kũrathiĩ na njĩra ndikĩru ciĩgiĩ mathako gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri. Nyitanĩra na niĩ Njoroge wa Gĩthĩnji mũgũre wa Karũirũ na Festus Lango thabarĩ-inĩ ya mbĩtĩka iharo-inĩ mũthenya wa gatano tũkũige mbere kĩmathako thaa 2 cia rũcinĩ nginyagia thaa 3. Thĩinĩ wa Inoro TV. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go.
ceceni ya Inoro TV. Gatho cia mwanya mwiroreri ni kunyitana na ithuĩ muthenya wa ũmũthĩ kuri tariki 12 mweri wa gatandatu. Ni muthenya wa mwanya, muthenya wa ũmũthĩ mwiroreri tondu ũmũthĩ niguo gũtanyĩtwo atĩ minister wa kĩgĩna John Mbadi ni akorwo agikinya kuria bunge-inĩ ya bũrũri niguo gũtũthomera budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025 na 2026 na ũcio niguo horo tũkorwo tũkĩarĩra muthenya wa ũmũthĩ koguo ceceni ya Inoro ũmũthĩ nĩ kũharĩrĩirie umemerekia wa mwanya, umemerekia utari wonekana rĩngĩ gũkũ amu kwanjĩrĩria ithaa rĩrĩ rĩa thaa ithatũ nginyagia rĩrĩa budget ĩno ĩrĩthomwo mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ tũgũkorwo haha nĩguo tũtarĩrie marĩa marahanĩka gũkũ bũrũri-inĩ na oho nĩguo tũtarĩrie mathabu matiganĩte ma mahũthĩro ma thirikari na oho no tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ciĩgiĩ budget ĩno na njĩra ndikandikĩru kũrĩa twĩna ataramu matiganĩte na oho nĩ tũrĩ na anyiti itemi matiganĩte. Gĩkũnyita ũgeni mũmemerekia-inĩ witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ niĩ njĩtagwo Kate Muthoni. Na rĩu mwĩroreri tũkĩanjĩrĩria umemerekia tũkwamba kwanjĩrĩria na kwamba kũmũrĩka ũhoro wĩgiĩ budget ya mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa nĩ tũkwamba kũmenya kana gũtaũkwo ciĩgiĩ budget ĩno kũrĩa twarora budget ya mwaka ũyũ kana kũringana mathabu marĩa thirikari ĩrĩkĩtie kũrekereria gũkinya thaa ici kana mathabu marĩa tũrĩ namo nĩ atĩ budget ya mwaka mwĩroreri tũrĩa ũrakĩona nĩ ya mũigana wa ciringi birioni 4 trilioni 4.239 na budget yothe harĩ budget ĩno mishara na mahũthĩro ma thirikari maratanywo atĩ magũkorwo makĩoya gĩcunjĩ gĩa 3.1 trilioni na haha ha trilioni ici 3 cirathi kũrĩ mishara na mahũthĩro. Nĩ tũgũthiĩ na mbere hau thĩ tũrore guoka nĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere nacio ihetwo kĩgĩna kĩigana atĩa na ta ũrĩa ũrakĩonera haha mwĩroreri nĩ atĩ mũigana wa birioni 707.8 nĩmo magathĩkĩirwo ũthii wa na mbere na oho thirikari cia kaunti ikathikirwo kĩgĩna kĩa birioni 405 na kwa tũkorwo tukĩũrania atĩrĩrĩ hihi nĩkĩ kĩragĩtũma mishara na mahũthĩro makorwo makĩoya mbeca nyingĩ budget-inĩ ĩno kana ona budget icia na hau kabere twanona thĩna ũyũ ataramu arĩa twĩ nao nĩ magũkorwo magĩtũtarĩria nĩkĩ gĩcũngagĩrĩria mishara na mahũthĩro moe mbeca nyingĩ ũguo. Tũgĩthiĩ na mbere mbeca ici nĩguo cikorwo cigĩkinyanĩra nĩ tũrabatara magoti na rũhonge rwa KRA rũtanyĩte atĩ rũgũkorwo rũkĩũngania magoti ma trilioni 3.3 icio nĩcio magoti marĩa rũhonge rwa KRA rũtanyĩte gũkorwo rũkĩũngania nĩguo kũimbaibia nĩguo gũtwara mbeca ici harĩ budget ya bũrũri no warora mbeca ici itiratwarana na budget ya bũrũri na koguo nĩ kuga atĩ nĩ kũrĩ na ihoro kana mũigana wa mbeca iria tũtarĩ nacio na mũigana ũyũ nĩ wa mbeca cigana nĩ birioni 876.1 na nĩ kuga atĩ ihoro rĩu no mwaka thirikari ĩcarie njĩra ya gũcihũria na njĩra ĩrĩa thirikari ĩngĩihũria ihoro rĩrĩ nĩ kũhĩtũkĩra ngombo. Na warora ngombo cia bũrũri ũtanyĩte atĩ mwaka ũyũ ũgũkorwo ũgĩkomba birioni 592 kuma gũkũ bũrũri-inĩ na kwanja wa bũrũri tũgakomba birioni 284.2 na koguo nĩ kuga atĩ mwaka wa kĩgĩna tũrorete thirikari ĩtanyĩte gũkomba mbeca nyingĩ kuma gũkũ bũrũri-inĩ ũkĩringithania na nja wa bũrũri na maya no mamwe ma marĩa tũgũkorwo tũkĩrora mwĩroreri ihinda-inĩ rĩrĩ tũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa studio. Na mwĩroreri ndatarĩria atĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa studio tũtiĩharĩirie no o ta ũrĩa ndakwĩra ũmũthĩ tũrĩ na ũmemerekia wa mwanya amu tũgũkorwo gũkũ studio ĩno nĩ gũkorwo ĩrĩ studio A na oho nĩ tũgũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa studio ĩyo nĩyo ĩretwo studio B kũu nakuo tũgũkorwo na Haron Njoroge wa Maina marĩ hamwe na Ikwa wa Boshi magĩtũrehera ataramu na anyiti itemi matiganĩte.
Thengio muno Kate Muthoni toguo atariria ni ati ugituthathaurira mwena ucio ungi uria mathabu maikarite kuringana na budget iria iratanywo guthomwo na ciehanda thaa 8:30 cia miaraho ya muthenya wa umuthi iria mbere rungu rwa minister wa kigina John Mbadi ni tugukorwo umuthi niguo atanyitwo gukorwo akiariria bururi guthoma budget ya mwaka uyu na toguo atariria ni budget ya shilingi trilioni 2 na bilioni 200 uguo ni kugana ya 4.2 na ni iragithiathianga na milioni cigana na ni kurayerekana ati kinyagia kwi adjustments irekirwo kana kumiararamia kurekirwo ni kamiti ya bunge no kwa ihinda riri tukuruta wira na ithabu riu riho tugitanya ati Minister John Mbadi ni agukorwo akiariria bururi na gutumenyithia maria arongoreirie na hamwe na thirikari ya President William Ruto gukinyaniria thiini wa mwaka wa 2025 2026 mwiroreri tukunyite ugeni na njira ya mwanya uyu ni umemerekia wa mwanya muthenya wa umuthi ni wa mwanya wa tariki 12 na guku studio mwiroreri turi na andu makurugamireire kuma sekta-ini kana honge-ini iria ukoragwo kuma biacara-ini athakia mathako ma ngerekano arimi honge ciothe iria cinyitagirira wonjoria wa bururi twinacio guku uguo mwiroreri uikare wicemba ni amu mundu uria utumite guku nigetha akorwo akiuria ciuria handu-ini haku na akorwo nake agitwira araigwa budget ino ikihutia ruhonge rwaku na njira ihana atia na tukwanjiriria tu na kumumenyithia aria twina guku studio mwena uria wa anyiti itemi thiini wa honge itiganite tukianjiriria na Polisa Jau ni muthaki wa mathako ma ngerekano na ni gukorwo agitumenyithia uria maraigwa budget ino ikihutia ruhonge ruu rwa uthaki wa mathako ma ngerekano ni andu makoretwo mahutitio muno kuma finance bill kana direct ya kana watho wa kigina wa mwaka uyu riu urathira wa kigina hau hakuhi nake turi na Teresia Duta ni murutwo kana mutongoria wa arutwo kuria Kiriri University ni tugukorwo tukinyitanira nake tuigwe nao arutwo marauga ati githomo kigairwo ki makiria githomo kia ngathi ya iguru ni tukoretwo tukiona wagagu mwena ucio ni tukuigwa hihi nao maraigwa budget ino ikimahutia na njira ihana atia hau hakwi nake turi na Kimani Waweru ni muonjoria engineer Kimani Waweru ni muonjoria uguo ni gukorwo agitwira biacara na haria nyitaga itemi kurahutio atia ni budget ino na maundu maria matanyitwo hihi ni maretigira uhoro wa magoti mahota guka na njira nditu muno mwena ucio hau hakuhi nake tukirikia raini ino haha kianda turi na Muthoni Maina ni murimi ni mutaramu wa urimi uguo ni gukorwo agitwira uhoro wigie budget na maundu ma urimi ukiririkana ati thirikari ikoretwo igikirira hari ituge ithano cia thirikari ya Kenya Kwanza iria cietagwo better gituge kia fata muno na kiria kinene ni urimi ni gutwira uria maundu mahana mwena ucio haria rugongo turi na James Mushiri ni muonjoria James Mushiri ni muonjoria nake ni gukorwo agiteithania na engineer Waweru tukorwo tukimenya uria maundu maikaire hakuhi nake turi na Kihunyu Gitogo ni muthathauri wa maundu ma ugima wa mwiri mwiroreri wina ma ati ruhonge ruu ni rwagagitie andu o kuigana kuma arutia wira thiini wa ruhonge ruu guka kinyagia kuri aria maretha utungata mogaruruku maria mekitwo ruhonge-ini rwa SHA na maundu macio matiganite ni tukuigwa maundu mahana atia na amwao makiria a mirimu iria tari ya kugwatanio aria mahuranagira ihoto icio non communicable diseases ni makoretwo magiteta ati budget ino ndiramatwara wega hau hakuhi na bwana Gitogo haria muthia turi na Mugambi Gitate ni MCA kuria ward-ini ya Salama county-ini ya Laikipia aya neo ituge cia thirikari cia matura ni megutwira uria kuhana thirikari cia matura ciaugite cirenda ciringi bilioni 465 no ciragairwo ciringi bilioni 405 hihi ni maiganeire na mbeca icio kana matiganeire riu tugiuka mwena uyu ndi nao
twina ataramu riu aria megututeithia guthathaura budget ine ikoragwo editu ni undu wa mathafu meho ma percentages maundu mangi makorwo mahithanitio kuu thiini tungikorwo tutekuhota kumataukwo wega ithuĩ tutari athomi a maundu macio ma mathafu na nikio turi na ataramu mwena uyu turi na Ikua Bote haria haraihu nanie. Ikua Bote ni muthathauri wa maundu ma uteti ni agukorwo agituteithia kumenya uria budget ino iratwarana na maundu ma uteti ni tondu gutwikaga uteti naguo niguo ukoragwo unyitiriire maundu mothe gwathii nginya kanitha-ini gutwikaga no kuri uteti uguo nginya budget-ini no hori na kauteti keho ni tugukorwo tukiigua kuma kuri Ikua Bote maundu-ini megie uria budget ino maundu maria itanyitwo kururumura thiini wa muingi na maria hihi ingirurumura ona matatanyitwo. Hakuhi nake hau gatagati turi na dagitari CPA dagitari Alex Kamau ti mugeni muno guku. Alex tukunyite ugeni. Alex nake ni muthathauri wa maundu mutaramu wa maundu ma utonga wa bururi na ni murutani wa maundu ma wonjoria na utonga university ni umwe guku bururi-ini na ni mutaramu wa maundu ma mathafu. Hakuhi nanie turi na CPA turi na CPA Dennis Mutito nake ti mugeni guku ni mutaramu wa maundu ma mathafu uguo ni mundu uhigiriire maundu-ini ma mathafu. Riu mwiroreri ni twarikia kumenya na ni njitagwo Harun Njoroge wa Maina tugithiathianga uguo no gucoka ndigire Ikua wa Boshi Mwaro nigetha nake akorwo agitutereba hau hangi no kwa ihinda riri. Riu mwiroreri tukuingira thiini wa budget imwe kwa imwe tumurike maundu maria mari kuo tukwanjiriria mwena uria uri anyiti itemi nigetha makorwo magitwira o hihi marona budget ino ihana atia na hihi maraigua ikihutia honge ciao na njira ihana atia. Riu tukwanjiriria na tondu maugaga ladies first. Riu reke twanjiririe na tutie watho ucio wa ladies first. Tukianjiriria kana tukianjiririe tuna Polisa muthaki wa mathako ma ngerekano Polisa Njau nigetha niwe wina microphone tutigake mutunye mwaro. Polisa kwirote rucine na hihi budget ino irahutia ruhonge rwa maundu ma mathako na njire hanate muraigua ikimutwara atia niki naki mutanyite kana mungikorwo mugitanya ati John Badi agioka kumithoma ni gukorwo ikihingia maundu manyu? Thank you very much. Ni ngatho muno ni tondu ona gugitunyita ugeni na gugituhe kanya kau tuhote kuheana mawoni maitu na muthenya wa umuthi ni tugietereire budget iyo na njira nene muno nigetha tuhote gukorwo tukiona uria maundu magugikorwo makihana. Riu ithuĩ mwena witu wa mithako kuma tene ni mwe tuturite inegene-ini na tuturite turagia hihi ona kihoto gitu ona ni twageririe nginya gukirwo twina nginya andu ta MCSK aria riu mauga ni moya magoti maitu no gutire kindu tuonaga ati tungiuga ati mundu kiingiraga thimu-ini yake na riu iyo nayo ni budget gutire handu ithuĩ turona andu a mithako na tariu ihinda riri ni riria urona andu nginya ngoro ni ta online ni irahota kuri handu no kirora thirikari ihinda ta riri niguo iraiga niguo kuhota kwambia nginya kuoya magoti mau ma online na ni kuri ithuĩ twageria kurira nigetha tuhote gukorwo tugietha kaundu karia gangiteithia iheo citu. So tukoria atiriri ona makioyaga magoti mau kana makiugaga ni megukingira kuu makioyei o maratuteithiriria atia kugerera njira icio. Kuguo tutionete undu tungiuga ati ni turoretwo ni budget ino. Ni maundu maingi muno turatanya na ni njui ni tugukorwo tukimarora. Thank you muno Polisa ni kiuria giaku kigie magoti na tukwanjiririo haha hari CPA Mutito. CPA Mutito hena kiuria kiu kiorio ni Polisa na thiini wa maundu matano kana itugi ithano iria cia terefaga thirikari ya Kenya Kwanza cietagwo better
Kimwe kia maundu macio ni guthondeka nyamu yitagwo digital super highway gutigirira ati na guteithiriria creative economy njira ya gutambia internet kuria matura-ini nigetha andu mahote kumatha ana andu aria me kuria matura-ini mahote kuingira nenda-ini kurutira wira kuo na mahote kumatha na guthondeka mbeca kuo. No thirikari ni ikoretwo ikimagwira muno na njira ndito muno ehoka ni magoti. Hihi budget ya rita riri urone hana ati ni ramathairira kana no kumahatikira mahatika ona makiria? Nyambirie kugo budget ya rita riri kiria yikite ndirongera magoti kienda kwamba gwika no kweke widen tax base. Yani tuko tukimenya ati andu atwe nao ri ni mari ha igoti ria riagirire. Na tugicoka haha hari kindu kitagwo digital asset tax. Ni rautwo kuma 3% iratwarwo 1.5%. Ni kuonia ati mundu wothe urauta wira andu amauta konta ngerekano karihwo na indo cita bitcoin digital assets icio nda kwa bitcoin gicita world coin igoti rao ni ragwithio kuma 3% to 1.5%. So ni welcome move ni kwenda ni kindu kiega mabia gwikira. Tugithia hangiri allocation cia ukoneta infrastructure ya cia allocate ri ni maremwo thika tuge makocio ni aremiro ka internet connectivity wega no ko kindu kimwe budget uria allocate ni ukolaga kwina deficit some of this project team itira kuikirika no tuge kila budget no ono tukiagia tukiheanaga pros and cons tuge mathina na wega ri itai ni mamba gufaciriro igoti jao ni amba kuithio kuma 3% to 1.5%. No he kundu kungi murauga ati inyuĩ ni nyumurikeire maundu-ini maya murauga rimwe ni mareheria maundu haha no he handu hangi maracoka kwenda kunyitira andu magoti mahithanie. Hihi ni kuri handu we kuringana utaramu waku urona haya handu hihi mehithirwo? Taru ngukwira hari ni mount kindu taga ukirehe cameras thaici ni mwakionie ni kuongerwo bei ndu wa kindu kimwe hari nyamu ciuga kuruta kuma exempted to vatable uko ni kindu rarehe tugo VAT exempt charge go igoti na rimwe gitwa study to no me kebija go charge igoti maka haido nyingi ginya indo ta thimu ni akio nda ginya kuma related dira cituka exempt ni kuonia atiri thogoro cio wothe ri ugupass to the end consumer yatuga kindu ni exempt ni kikuda kwena example kindu gothe tuga ni VAT exempt kile VAT exempt gitikona igoti no cost yothe ira tuga VAT yothe ula inka ukonita wagura wakigura thimu nginya lekigura lengi cover yayo ukagura ukonita kwa sebo kida kindu VAT yothe ula inka ula ukinka kuma hau uthia ka pass to the end consumer uko gwo kindu kikiri goro ngatuga kire related kire kiga tondu kira na idito dugaga cost yothe ula VAT yothe ula ko kirihira ni uthia kwa refundiro ni KRA ukira ithia gucokeria mbeca icio niyo tuga proposal itali budget no nyingi ni kirona ikiruta indo nyingi kuma related nigetha citu exempt ni kwa ikugia goro no raigwa mundu ekwate no atuika VAT exempt but ugirora kiria ine ugikama na huma kwega ri ni ciagia goro indo ta kamera thimu ni ikugia goro. Daktari Alex he kaundu kwenda kuongerera hau gwo hege maina na creative economy na uria budget ino ibangitwo kumatwara? Gwiciria mundu gwitwo CPA mutitu ni ataririe wega muno na uhoro wa creative industry na uhoro wa wongereri wa ino retwo digital super highway thirikari no irathi na mbere na gutengera resources ni undu wa guthi na mbere na ku expand. So kindu kiria gikaga thirikari hingo ciothe kuri kugia na another source of income kugia na opportunity ngi ati ogo turathi tutuikite na turahuthira technology ga create better and more igathondeka mawira mangi maingi ngiri mawira macio no nginya thirikari ithie gikinyagira uria ikuhota kuma tax nigetha tukorwo tuithuothe tukiriha tax na CPA ni akiaria ni uga wega uga kindu gitagwo digital asset tax ni maranyihanyihirio roma gacunji ka 3% iroka tu 1.5%. Thank you. Bwana Ikua hena hindi iria ingi kana finance bill ya 2025 ikirehe urugari ri kimwe gia maundu maria matumire irehe urugari muno ri ni
maundu megie igoti riria yagathikagira athaki ya amathako ma ngerekano andu aria marathukuma kuhetukira nenda tuge in general na tondu nikuo anake aingi na airetu aingi morire tondu mawira maya fomo matironeka hihi ni hegubatara balance undu thirikari iguthondeka budget yonekire kuona no nayo ndikahatike andu matikae gukinya haria twari June ya last year. Wabere thengio ni undu wa gukorwo ujetete guku tuhote kwariria nawe muthi na ungiringithania this particular finance bill ira mara propose na area ngiari kuo 2025 finance bill ne marageririe go consider inegene riria riari kuo bururi-ini kuhitukira migomo ya Gen Zs na ki nigetha mahote guthondeka hihi kuringana na matanya mao kana kuringana na matanya ma thirikari magerie guthondeka finance bill itari contentious nigetha budget yarikia guthomwo the next thing ne kugeria ku enact finance bill kana kumehitukia tondu budget ni estimate kana hihi kugeria kuuga uria ukorogota mbeca no finance bill ni watho uria ukorwo gitumira kurogota mbeca icio no ungirora thini wa finance bill yo toguo waigwa ndagitari na CPA makiuga kwaya gukorwo matiendete gwika kindu getagwo direct siasa in terms of political thought that I can put there matiekite kindu getagwo direct kuongera igoti direct kuringana na uria ungitaukirwo na ihenya muno uria wakoraga hindi wengi ni tuigana ni tuongera igoti ria eco tax ni tuongera igoti ria kina mageretie ri gutumira njira dikiru hihi utangimiona direct teo ya kuga ati ni ndaheria kindu kuma zero rated ndagitua exempt but impact ya kindu kiu ni kuga thogora wa kindu kiu no wathi iguru no tiguo ndoiga tiguo ndandika hekindu tuita the letter in the spirit I mean the law in the spirit the letter in the spirit of the law kugeria gutumira njira hihi hithe muno gukorwo ukigeria kuona njira nyingi muno cia kuongana igoti no thirikari ni agire ne gukoragwo hingo ciothe kimenya tondu hihi thirikari itongoragio na njira ya kiuteti ni agire ni gukorwo ikimenya attitude ya huri biashara othe kana hihi attitude ya Kenya muno egie kuriha igoti kana hihi attitude yao ya kuriha igoti toguo andu a mithako ya ngerekano maraiga ni turarihio ni tureka muno editamainagwo kuringana na uria thirikari yoneka igitumira igoti ria yahota kurogota reaction ya andu ndikoragwo ithina wa kuriha igoti reaction ya andu maita maria maingi ikoragwo ithina wa uria igoti riu riatumirwo hindi ya kibakirira kibaki ahotire guka kuri magoti maingi muno macenjirie tukirehe ndio niguo gukire ETR machines cia kugeria ku expand base ya urogoti wa igoti na agicoka agiturutira kanyamu getagwo tulipe ushuru tujitegemee no andu ni mahotire kuiyukia undu ucio matekurehe thina munene muno makiria tondu ni manjiriirie kuona economy igicenjia na njira ya uria mundu araikara na economy muno yonekaga na thani ya irio iria waigirira metha-ini budget ino igukorwo igithomwo muthi effect yayo ria nene muno hitu gikorwo tugitwiria ni uria ira affect mugate uria ukuria rucini ugiuka ni uria ira affect bei ya kiria wathie kugura supermarket tondu andu aingi aitu thini wa Kenya ni mari huthira ya kwa gwiciria tondu ri handu ufairaga returns tondu na kambuni nene ura file returns kana urariha pay kana urariha maundu maria mangi ma tax base iria cikorwo tucigitwo ko income tax pay and others andu ni mahio ya gwiciria nduri murihi wa igoti no nduri waya karithiti gaku ga supermarket ugathie haria kianda ukarora kona breakdown ya kiria wagura hari kiria watumira ni hakorwo na breakdown na gakuhe nginya breakdown ya tax na tax yo na yukaga na njira ya nginya zero rated igoka na njira ya kiria kina vatable in terms of 16% VAT koguo igiuga ati the government irageria kurora njira iria itekuyukia ngui no ikorwo bado ikirora ati ni ratageti kuoya gicunje kinene muno gia tax 3.3 trillion na ni mbeca nyingi muno icio no ataramu ni megutwira ndagitari ni egutwira budget ino irekwo uguo already tukimisaga target as we speak the last quarter ira reportirwo ni KRA ni mamise the target ciao cia igoti niki giki kiratuma mecirie in the next financial year ni mekuhota commit target icio na mahote kurogota so what we are likely to see we are likely to see even this particular deficit of 871 billion we are likely to see that increase to 1 trillion and above which means our debt is likely to increase to 1 trillion or more. Thank you muno bwana Ikua.
tuguthie riu uguo riu ni twa set karagetagwo president riu tuguthie uguo nigetha tukoria kiuria tukageria gwicurania ataramu makageria gututhathaurira uria budget irauga haria ithuĩ tutangihota kumenya nigetha tuthie uguo tugithomithanagia na tukiuranagia ciuria itiganite. Riu tuguthie hari Teresia Duta ni murutani kana ni murutwo mutongoria wa arutwo kuria Kiriri University na murutwo ri budget ino ya mwaka uyu ri ruhonge rwa githomo ri rugairwo ciringi bilioni 701 mishara igathie muno riu ni kuria gwa TSC bilioni 40 mathomo maiguru riu kuria Teresia ri ni bilioni 14.7 mathomo ma TVET no magathi ya iguru onamo ni ciringi bilioni 3.5 mathomo ma muthingi kuria primary kana riu yetagwo junior school ni ciringi bilioni 11 mwako wa irathi ni hindi riu turenda kuingira grade 10 senior school milioni 700 kuhe arutwo irio kuria matura maria momo bilioni 5 igeranio iria irehete ngucanio iguru rigie kana ni tukuona mbeca icio cia igeranio kana ni aciari makarihira igeranio cia muthia wa mwaka uyu ciringi bilioni 6 cukuru cia gukomwo kuria kumu cigwakwo na ciringi milioni 380. Teresia uguo niguo ruhonge ruria uri rwa githomo rugairwo kiria rugairwo budget-ini ino irathomwo thaa 8:30 umuthi ni Minister John Mbadi. Hihi maundu maikaire atia gukiririkanwo ati ni mukoretwo mukiagagio ni mutaratara mweru wa marihi ma university gugakorwo mutiretwarana namo wega makiria muri arutwo? Thengio muno ni kuhe kanya gaka. Ithuĩ ta arutwo turagerera mathina maingi muno. Wa mbere ni kindu ta help. Ukoraga hau gabere thirikari hau gatene andu maheagwo help na maheo help ungicompare uria twaheagwo help hau mbere no compare tha ici tarita riri tugeta mwaka wa Kenya jina mwaka uyu turi mwaka ni arutwo aingi muno turagire help ni ndi wa mbere twambi hau riu wakora help yo ni atuteithagia ithuĩ ta arutwo ni atuteithagia ni ukuhota help kiria wanye kanini ni ukuhota ukahota kuria cukuru kanini karia kangi ukirugamirira ewengi ni uhoro wa igeranio ungirora thirikari ya hau tene uria yathiaga uhoro wa igeranio ciakoragwo si free paid no mwaka uyu uria toria kuronania aciari bahota kuriha igeranio icio noho hau he wanjiku hau we mucie we gicagi ndari arihira mwana wake kigeranio he muciari utari no hoti wa kurihira ciana cia kigeranio ugakora igakora na high rate ya drop out ya ciana cia cukuru no ithu tukaigwa ta arutwo handu thirikari itunyitirire no gututhinikania iratuthinikania ithuĩ ta arutwo tondu undu ungi riu warora ukona nginya mental state itu irathie ni njuru biu niki tondu wahura thimu mucie wira muciari wina mathina nake akuhurira gukwire na mathina mangi riu ithuĩ tukona haritu muno uhoro ucio ho wa budget ino ithuĩ ta arutwo ni tuhinyiriirio muno. Thegio muno Teresia Duta. Ndagitari Alex ruhonge rwa githomo rukoretwo gwiciria ta miaka ta 6-7 uguo gucokana thutha gutiri ruhonge rukoretwo rukigairwo kigina kiria kinene thiine wa budget tarwa githomo riu ona rwi hakuhi ruigananie kiria ruragairwo ni hakuhi ciganane na mathiri maria bururi winamo riu kana maria deficit ire gukorwo thiine wa budget niki kirathie na mbere ruhonge-ini ruru na ni thirikari itarekirira na mbeca ici ciagayuka icoka guthie ku tondu twaigua Teresia akiuga arutwo ni marateta wathie mwena uria ungi ukaigua TSC ni rateta wathie mwena uria ungi ukaigua arutani ona ni meritwo ni mekwehererio mbeca cia arutani akuria gukoragwo na morito iria hardship allowance niki kirathie na mbere hau ruhonge-ini ruru rwa githomo? Na niki uria kiega muno Bona Harun njuge ministry ya githomo ri ni raheo bilioni 700 hari 2.5 trillion kogo turauga iraheo gacunje ga 28% hari budget yothe iria bururi ibangite
tondu tungiga budget ni ya 4.2 trillion ri turamba tukeheria 1.3 trillion tweheria 1.3 tukagĩa na 2.9 trillion. The reason gĩtũmi kĩrĩa tweheria 1.3 ri 1.3 nicio cirathi gwĩ consolidated fund service harĩ 1.3 gĩcunjĩ kĩa 1.2 nikio turarĩha nakĩo mathirĩ marĩa twĩnamo na nĩ tuga ati mathirĩ turarĩha nĩ njoherera ya mathirĩ na kio mathirĩ tutire turamahutia na gutiri haria tumahutagia tondu ona ukiguna turarĩha mathirĩ ri turihaga taruta thirĩ ũrĩa twarĩ naguo wa kĩndũ gĩgwĩtwo Eurobond ĩrĩa twarĩhire mwaka ũcio ũngĩ yarĩ ya 2 billion USD. Rĩu nĩgetha tũrĩhe thirĩ ũcio rĩ twakombire thirĩ ũngĩ nĩgetha tũrĩhe thirĩ ũcio koguo tũtinarĩha thirĩ koguo na nĩguo twĩkaga hingo ciothe handũ ha kũrĩha the principal tax rĩ the principal loan tukombaga thirĩ ũngĩ rĩu ici ciretwo 1.1 trillion rĩ nĩ mbeca cia njoherera na hena bilioni 200 iria cithiaga gwa pension na icio ingĩ cikarĩha andũ arĩa metagwo independent offices na constitution commission koguo 1.3 cikorwo nicio cietagwo fast charge koguo cieheragio automatically koguo harĩ 4.2 trillion tuoka harĩ 2.9 rĩ weherie bilioni 400 icio nicio cigũthiĩ gwĩ county nĩ ũndũ wa devolution ĩrĩa tukiugaga thirikari ici igĩrĩ cia county na kĩrĩa na national government cigane resources equitably twakinya rĩu 2.5 rĩu nĩho ngugaga 30% ya 2.5 rĩ nĩyo ĩrathiĩ gwa gĩthomo 700 billion na nĩ taru budget ĩrĩa yambĩte gũthondekwo nĩ Ministry of Education rĩ nigetha makiheana mendekithio mao kũrĩa bunge rĩ nĩ mamicĩte budget ya kĩgeranio ya mwaka ũyũ na nĩguo kamĩtĩ ya bunge ĩrĩa ĩthuthuragia ũhoro wa mathomo rĩ nĩyo yanotire hena kasoro hau tondu PS wa gĩthomo na CS wa gĩthomo nĩo mathiaga ku defend budget yao harĩ kamĩtĩ ya gĩthomo kũu bunge mori makĩũrio nĩkĩ mũtaheanĩte budget ya gwĩkithia igeranio na hau nĩo ma-realize onao nĩma either it was deliberate kana it was intentional nĩmendaga kana matiendaga no rĩu rita rĩa mũico nĩgetha budget ĩyo ya gĩthomo ĩbandwo rĩ harĩ budget ya 700 billion rĩ nĩ kũrĩ kĩgĩna kĩrathi ya gũtrain arimũ nĩgetha ku-empower arimũ mahote gũthomithia wega kana ũhoro no wa CBC kĩu nĩkĩo kĩrakunyirwo hanini kiratunywo mbeca nini nĩgetha cithi cirogamĩrĩre kĩndũ gĩgwĩtwo kĩgeranio no ũhoro wa kĩgeranio gĩkĩ rĩ nĩ debate yagĩrĩirwo gwĩkwo tondu nĩ njugaga atĩrĩrĩ bilioni icio 8 rĩ kana tuge 6 cia gwĩkithia kĩgeranio kĩa national kĩa mũico wa mwaka rĩ tutiagĩrĩirwo kuga nĩ kĩagĩrĩirwo gũkorwo gĩ free reke gĩkorwo kĩrĩ free kũrĩ aciari arĩa matehotete kana aciari mara struggle taru mũciari arĩa maragĩthomithĩria mũno ciana public no nĩwonaga nĩ kũrĩ aciari marathomithia ciana ciao private school na nĩ mararĩha nginya 100 he tamu koguo mũndũ ũcio angĩrwo arĩhe 2,000 nĩ ũndũ wa kĩgeranio kĩu kĩa mũico wa mwaka rĩ niĩ ngona nĩ hagũkorwo hehega tondu hingo ĩrĩa mũndũ ũyũ tuge nĩ mũndũ wĩhotete rĩ na nĩkĩo aratwara ciana thukuru cia goro rĩ hingo ĩrĩa aga kũrĩha 2,000 rĩ rita rĩa mũico ona mũrĩa mũthĩni rĩ hingo ĩrĩa agatwo magoti make rĩ no maroka gũteithĩrĩria mũndũ wĩna mbeca koguo hau thirikari no ngwĩciria hau niho thirikari ĩranjagĩrĩria ĩkamba ũrĩa ĩragwo ũkĩenda kũringa rũĩ rĩ wamba kũrora ũrĩa rũrikĩte koguo no marakĩanjĩrĩria na ikinya rĩũru rĩa kuonania ta mangĩendekithia ũhoro ũcio andũ othe makorwo makĩrĩha mbeca icio cia kĩgeranio no mangĩũka na kĩoneki ta kĩu mauge andũ arĩa ciana cirathomithĩrio private rĩ reke marĩhe 2,000 arĩa me kũrĩa wagwĩta kũndũ kũrĩa kũmũ the asal areas rĩ na andũ arĩa marakĩoneka matirĩ na ũhoti mateithĩrĩrio no kĩndũ ingĩenda kũmenereria tondũ gĩtirathiĩ wega rĩ nĩ ĩno ĩgwĩtwo the funding model ya gĩthomo the funding model ya gĩthomo ithuĩ tũgĩthoma rĩ gũtiarĩ na maũndũ maingĩ angĩkorwo nĩ ũraqualify kũheo mbeca na mũndũ wothe wa applyaga rũni rũu rũgwĩtwo HELB nĩ aheagwo mbeca na tũkaheo gũtarĩ na maũndũ maingĩ no rĩu thaa ici the system ĩno ya gũbandi gĩthomo kũrĩ arutwo rĩ nĩ ĩraconsider maũndũ kadhaa nĩgetha ũclassifywo kana ũkũheo mbeca cigana atĩa na hau hena mahĩtia tondũ thirikari ndĩrahota kũingĩra kaũndũ kau wega
tondu tariu niragania arutwo uria wathomire public na uria wathomire private ukora mundu wathomire private ri ara consider ni umite family ihotete na agakorwo ni aranyihanyihirio mbeca iria arateithio nicio ni thirikari no ni kuri ciana cithomagira private no cigakorwo athomire private ni undu wa kunyitiriro ni andu a wendi mwega no thirikari the moment ya classify ona uri private ri ugatuika considered kaundu kangi ngurani then no na gatari muciari waku agikorwo ni arona mbeca ni mwandike hi ngiri 50 ri thirikari irarora muciari ucio ni arathukuma ngiri 50 no ndirarora hi muciari ucio ena ciana cigana tondu muciari hihi na take home ni akini mbeca cigana koguo ni kaundu thirikari na nikio arutwo makoretwo magikaya muno na andu aria mari nginya sector-ini ya githomo na uhoro ucio ni wathire igoti ria mbere high court thirikari gicindwo court of appeal thirikari gicindwo thirikari iracokire guka gucinda hari supreme court iro atuika the funding model no ithi na mbere no still tondu thauti ya andu ni yagirwo guthikiririo muno ri arutwo ni makoretwo magikaya ndodo gukorwo matirateithika uria mateithikaga hau kabere. Thank you muno CPA ni tuguka kuri we na kuri bwana Ikua no kwa ihinda riri tukomba gucokia mwaro kuri Kate Muthoni no uratutwara matura matiganite o hamwe na guku Nairobi kuria tutarathie turi guku studio turanyitithanio na matura macio ni Kate Muthoni uguo tombe tucokie mwaro tu hanini kuri Kate Muthoni nigetha atumenyithie ni mariku mangi marathie na mbere mwena ucio. Kate agikorwo ni uranyamukira. Thank you muno Haro na kuma mwena ucio wa studio na mwirorire otogora akigua dereti itu ni rathie wega onjira njegega ni wakigua uge wa ataramu matiganite aria mekinyetie guku na oho no twagikorwo tukigua uge wa nyiti atemi matiganite otora tutaririo muthi turi no memerekia wa mwanya kuria turi na nyiti temi matiganite kuma kuri onjoria atongoria andu ethi atongoria thure o hamwe na andu aria arora uhoro wigie urimi na ihinda-ini ri mwiroreri nitoguthi na mbere kurora maria marahanika no ngudirikania ati nitukorwo tukirora miene itiganite ya bururi niguo kunyitanira na andikito a mohoro aria makorwo magiturehera uge waku we o haria uri itura-ini riu riaku na oho kuria bunge-ini ya bururi mwiroreri tondu ni kuo maundu makorwo makihanika ni turi na andikito a mohoro kuria turi na Wadia wa Muriithi ehandite sheba niguo atutaririo aria maundu marathie na mbere kuna oho nituna na Waweru wa Nyambura mari na Wadia na oho no turi na Wanjiru Meta uria ukorwo agithiururuka kuja wa bunge niguo gutwira ihi maundu marathie atia na oho niguo gukorwo agitutariria ni atongoria ariku mekinyetie ku no mbere ya tuthiete kuri Wadia wa Muriithi mwiroreri ni twambe tutakuona njira nini ehi hari budget ino twaikoro tukiaririria honge itiganite cia thirikari igukoro ikiamukira mbeca cigana na tukirora twoka ni ruhonge rwa mbere tukurora ni ruhonge rwa wathani kuria twarora ruhonge rwa wathani rukorwo rukiamukira ciringi trilioni 2.4 kuma hari bilioni ino ya trilioni 4.2 na hari ruhonge rwa wathani warora hau thi ni hari na kigina kia uiganania kiu ni kiria kiwikaine ta equalization fund kigina hiki kia uiganania mwiroreri gikirirwo gatiba-ini ya bururi mwaka wa 2010 gicunjĩ-inĩ kia 204 gia gatiba kiugete ati kigina giki kia uiganania kana equalization fund yagirirwo kuhuthirwo hari gukinyaniria motungata mafatata mai utabia wa mai waki wa farafara utabia wa thitima o hamwe na gukinyaniria motungata maugima wa mwiri kuri matura maria matigitwo na thutha kaingĩ motungata ta maya ni matura maria matiganirio ni tana kuria Turkana Samburu kuria kuonekanaga ta matura mau matigitwo na thutha na njira imwe kana njira ĩrĩa ĩngĩ tugithi na mbere ruhonge-inĩ ruru rwa wathani muthurimi wa mathabu ma thirikari niwe Nancy Gathungu no nyitiriire giturwa kio ihinda-inĩ riri wabici yo igukorwo kiamukira ciringi bilioni 8.6 cia ukinyaniria mawira matiganite twathi na mbere
ruhonge ruru rungi ni ruhonge rwa magoti na ruhonge ruru rwa magoti rukorwo rukiamukira ciringi bilioni 26.7 niguo gukorwo ikinyaniria mawira matiganite o hamwe na gutuithania mashira matiganite nayo mbunge ya bururi egukorwo ikiamukira bilioni 42.5 na hau nitwagikorwo twita uko ciigie honge itiganite no tuguthi na mbere kurora honge ta ruhonge rwa githomo ruhonge wa mwiri rwamukirite cigana no ihinda-ini riri tutengere kuria bunge-ini ya bururi tunyitane na mwandiki Masewadia wa Muriithi. Masewadia ndio garanura nyamukira mwaroni waku. Kate Muthoni nindirakwamukira na njira igwete kiroko giki kia aramithi gikwamukira imwe kwa imwe kuma bunge ya bururi na otoria ukugwetete bau kabere guko ni ku maundu mothe makireire na maitho mothe muthenya wa muthi megukoro makierekerio thiine wa bunge ya bururi amu minister wa kigena John Badi ni egukoro akirigirirwo gukoro akithoma budget ya mwaka wa 2025 mbere ya bunge ya bururi na bunge ya senate na mau megukoro mathaini matha inyanya no Kate muri nageni areme studio na mwiroreri wa Inoro TV no kwenda gukumenyithia tu kana ka urie maundu marakithie na mbere thiine na nja wa bunge ya bururi ni ati ibinda-ini riri ndaikia ritho ni ndona maobitha a borithi a barathi makithiururuka kana makibura miliongo nja ya bunge na uguo ni gugitigirira ati gutire mundu kana gutire thogothogo igukoro ikiingira thiine wa cikaro cia bunge na barabara iria ithiururukeirie bunge mbere ya thaa inyanya maundu riria megugikoro masacite kana manyitite thinga na koguo Kate Muthoni thengia na ugiteri uria ugacerithitio na njira nene thiine na nja wa bunge barabara ni igugikoro ikibingo mabinda matekunene koguo ibinda-ini riri barabara iria ithiururukeirie bunge ta barabara ya kuingira bunge ya City Hall mweno mwe wa Uhuru Highway ni igugikoro ikibingo wona makinya mathaa macio na niguo gukibe mweke minister wa kigena akiingira kana akierekera thiine wa bunge no no twende o kubutiriria banini tu gatagati-ini ka maria turagitanya magikoro makithie na mbere thiine wa bunge muthenya wa umuthi na ni wega kuririkania ndikire wike bunge-ini twina mundu gwito wa Weru wa Nyambura o ndumu na wa Njiro wa Meta Al Hakim ni tugukorwo tukinyitanira nao bamwe niguo gukimenyithia mwiroreri wa Inoro TV maundu maria marathie na mbere ja na thiine o ginya riria mutaratara uyu urikirika ciebanda thinasara kana mathaini mabwaini no Kate no kwenda kubutiriria banini tu gatagati ka maundu maria tukirigireire minister wa kigena John Badi egugikoro akithoma mbere ya bunge na budget ya mwaka uyu tukimenyaga ati ni ya trilioni 4 turuma igiri no gatagati-ini ka maundu maingi maria magairo kana mathukeiro kigena bonge itiganite toguo ndaigua wakorwo gitariria gatagati-ini ka thirikari kana bonge nene cia thirikari kigena kiria igugikoro ikiamukira kia trilioni 2 turumainya no nyende turore kigena kana rubonge ruria ruthukeiro kigena kiria kiingi makiria thiine wa budget ya mwaka uyu tukiroraga ni kithomo mwena rubonge rwa kithomo niruo ruthukeiro mbeca bilioni 701 na rubonge rwa kithomo Kate ona rukibiago bilioni 701 ni kuga ati ona gutuika niruo rwina budget iria nene thiine wa bonge ici ciothe turona aba ibeto mbeca rubonge ruru ni rukoretwo rugitungana na mathina matiganite ni turonire mwaka ucio rathirire arimu kana arutani a JSS makirurungana makiuga mari bo mbeca ciao kana ni magite matire moyo ugutwika kuna kana gukindiro gukorwo mari aruti a wira thirikari aria tukiugaga permanent and pensionable na magikoro makibeo mbeca na thiine wa kithomo giki
nĩ tuonete maũndũ matiganĩte kithomo kia muthingi na kithomo kia muthingi thukuru cia muthingi junior secondary o ũndũ ũmwe na cia ngathĩ ya igũrũ no gũkĩũria kana mbeca ici ona ikionekaga nyingĩ kana mbeca ici nĩ igũgĩkorwo ikĩringana na mathĩna marĩa makĩthiũrũrũkĩirie rũhonge rwa kithomo kumana na gũcenjio kwa mĩtaratara na maũndũ matiganĩte na Kate ona tũkĩroraga ũguo no nyende tũrore rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rũrĩa rũkĩthukĩirwo ciringi birioni 136 turuma 8 rũhonge rũrũ rwa ũgima wa mwĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ marĩa merungu wa rũhonge rũrũ nĩ maũndũ ta kĩgĩna kĩa ũrigiti o ũndũ ũmwe na rũhonge rwa atumia kũheo ciana rũhonge rwa KEMSA emergency chronic and critical illness ĩyo nĩ mĩrimũ mĩnene gũtuĩka gũtirĩ mũrimũ mũnini no nĩ mĩrimũ ĩrĩa tuge mĩrimũ ya ndĩra na mĩrimũ ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩtoretie andũ aingĩ kana mũingĩ kumana na ũritũ wa kĩmũhuko rũhonge rũrũ Kate rwa ũgima wa mwĩrĩ tũkĩririkanaga atĩ ona kiumia gĩkĩ nĩ tũkoretwo tũkĩona arigitani makĩgoma kana makĩrũrũngana makiuga matirĩ na mbeca cia kũigana makiuga nĩ marenda marorero kandarathi yao makiuga nĩ marenda marorero mĩrutĩre yao ya wĩra koguo gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio na o tũkĩririkanaga rũrũ nĩ rũhonge ona rũkoretwo rũgĩtetia kwaga njanjo na maũndũ mangĩ koguo Kate macio no maretwo kũbwarĩrĩirie nĩ tũgũka kũrĩ we na nĩguo gũkũmenyithia mangĩ maingĩ marĩa megũkorwo makĩbanĩka thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri mwaro nĩ waku Kate. Thank you muno Masiwadia wa Mũrĩithi nĩ gũtũrehera kana gũtũtarĩria ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere kũu mbunge-inĩ ya bũrũri na mwĩroreri ihinda-inĩ rĩrĩ ndĩrenda twambe tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu nĩguo tũthikĩrĩrie uge wa aikari a Kiambu wĩgiĩ ũhoro ũyũ wa mũthenya wa ũmũthĩ ũhoro wa kũrekererio kwa bajeti ya mwaka wa 2025 na 2026 nĩtũgũthikĩrĩria uge wa aikari a Kiambu hiyo nĩ maramenya bajeti ĩno nĩ ya mũigana wĩigana atĩa na oho nĩ maramenya ni cigana cigũthiĩ harĩ mĩhango ya ũthii wa na mbere tũmũreke kũu kaunti-inĩ ya Kiambu na ithuĩ nĩ tũrakena tondũ nĩ tũramenya atĩ maũndũ marĩa tondũ thirikari itũ nĩ mathikĩrĩirie na makaigua maũndũ marĩa mwananchi arabatara ithuĩ no twende hihi ona kana nĩ tũkwenda magoti matikae kĩambatĩre mũno ũndũ mekũhinyĩrĩria mwananchi wa kawaida no kĩrĩa gĩgũcoka kĩheo allocation ithuĩ nĩ tũkwenda mbeca nyingĩ ciĩkĩrwo maũndũ-inĩ marĩa megũteithia mwananchi tondũ ndagĩka ĩno andũ aitũ mangĩkorwo nĩ megũka mbeca nyingĩ itwarwo mĩrandi-inĩ ya barabara ta rĩu gũkũ no kũrĩ thĩna wa maĩ na njĩra nene mũno biũ gũkũ Gĩthobokoni gũka gũthondekwo ũhoro wĩgiĩ barabara na ũhoro wĩgiĩ maĩ ũhoro wa health care na ũhoro wa gĩthomo naguo wĩkĩrwo na njĩra nene biũ tondũ no tũraigua ũhoro wĩgiĩ capitation mbia cia capitation nacio igakoragwo nĩ cirekĩrwo na igekĩrwo right on time na nĩgetha gĩthomo gitũ kĩage gũkorwo gĩkwama mũno na njĩra nene koguo ithuĩ no twende maũndũ marĩa marahutia mwananchi directly mama mekĩrĩrwo nĩ budget itũ as a matter of priority mangĩhoria kũ mbia icio marauga atĩ iracokio kwĩ mwananchi wa kawaida ũyũ wahũrire kura Wanjiku ũyũ wahũrire kura na nĩ hega atĩ ona tũngĩkorwo atĩ mbia icio no tũmendekithie guo marakiuga atĩ megwĩkĩra magoti maingĩ kana mekũgũithia magoti rĩ nĩ hega no nĩ hega atĩ ithuĩ tũrĩ aikari a gũkũ rĩ tũkagunĩkaga na kĩrĩa twarengwo thĩinĩ wa magoti ta rĩu thaa ici rĩ factory ĩno nene gũkũ tũrĩ arĩmi a macani nĩ tũraruta ũrengwo magoti ciendio macani mau makĩendio nĩ mararengwo igoti no finally rĩ gũtirĩ kĩndũ twa benefit nakĩo wathiĩ kũria bara ĩno nĩ ya ũrĩ ũkerwo bara ĩno rĩ nĩ ya thirikari nene wathiĩ kũria thirikari nene makauga atĩ hĩ ĩrabatiĩ gwĩkwo nĩ ũrĩa nĩ gavana nake akauga aca ĩno rĩ ĩbatiĩ gwakwo nĩ mũmbunge koguo nĩ gũikanĩrio tũikanagĩrio tũtimenyaga atĩrĩrĩ bata witũ rĩ na tũrĩhaga magoti rĩ nũ ũbatiĩ gũtwakĩra bara makwa ma budget ĩyo ĩrathomwo ũmũthĩ nĩ atĩ hihi kĩndũ ta betũrũ kiume ciringi 170 ĩikũrũke nginya 100 ĩcoke harĩa yarĩ na nĩgetha tondũ nĩ tũĩ betũrũ yagwa indo ciothe nĩ igũkorwo igĩikũrũka nginya ngasi na kĩrĩa kĩngĩ na nĩgetha mũikari wa kawaida kana mũndũ wa harĩa thĩ Wanjiku
wa kawaida ahote gukorwo akiafondi muturire betoro ya ikuruka mutu ni uguikuruka maundu mothe ni meguikuruka cio barabara ta riu ungirora kundu ta Gatundu North ni ukuona kwi bara ya Ngethu Makwa ituraga injuru bara cia kuria Githobokoni uguo budget ino no tweterere ate ithue aikari a Gatundu North bara icio ni cigwikirwo budget ini bara icio ni ikuheo mbeca tondu ona kwagia thoko gutare na barabara njega muikari wa haria thi wa kawaida ni ekuremwo kuruhura biashara gutare barabara uguo thirenda kuga muthenya wa muthi budget igithomwo maundu ni marorwo muno tondu Wanjiku ni muhatirireku ona korwo no iragithomwo ya 4.3 trillion uhoro wa indo ni kwenda kurorwo muno tondu kwanza uhoro wa indo cia kuria okorwo ni uhoro wa urimi okorwo ni uhoro wa fertilizer urorwo muno tondu arimi ni mahinyirike tara matire kindu ona uhoro wa irio cia mahiu ona guo urorwo muno ona muno makiria namo marore uhoro wa mutu tondu naguo mutu ungituika thogora ri uguthi iguru bururi witu ni ukoretwo utari handu hega wi mathina-ini tondu Wanjiku ni muhinyirireku muno uguo ingiuga maundu mau mothe igithomwo budget ni badi arore onokorwo ni uhoro wa maguta na mwarore kana magicoke thi tondu bururi uyu ndwikarite wega ingienda tondu turirayagi na uhoro wa indo cia kuma na nja okorwo ni magoti ma indo cia kuma na nja ici tuonaga micere macukari indo cia kuria indo ta kuma mbembe mboco iria ciraima boda cia Tanzania na Uganda na Moyale ingiuga marore magoti mau mothe mageri uria mekumaharurukia karora makorwo free duty nigetha andu mahote guteithika. Na mwiroreri kuu ni kaunti-ini ya Kiambu twagikorwo tukigwa aikari a kaunti ya Kiambu na oho no tukorwo tukirora matura mangi kana kaunti ingi niguo tukorwo tugithikiriria uge wa athikiriria aitu na o hamwe na uge waku we mwiroreri witu wigie budget ino ya mwaka wa 2025 na 2026 na oho ngwiririkania ati andikitwo mohoro ni mehandite shemba miena itiganite ya bururi niguo magikorwo magithikiriria uge wa aikari na oho kuria bunge ya bururi ni turi nandikitwo mohoro aria marathie na mbere kurumirira uria maundu mariagari ora mwena ucio na kwa guku tuoka ino no studio A twina studio ingi mwena uria kuria Haron Njoroge wa Maina nake akiri na taaramu mataukitwo ni uhoro wa mathabu o hamwe na utonga wa bururi na oho no turi na nyitite mi studio ini iyo anyitite mi kuma kuri arimi onjoria atongoria ateti o hamwe na atongoria mathuretwo niguo tukorwo twita ukoshige budget ya muthenya wa umuthi no ihinda-ini riri tukwamba kumuka o hanini tu twacokereria ni tukorwo tukirora nayo ministry ya ugima wa mwiri ikigirwo kina kigana atia niguo gutigira ati mukenya wothe na ikorwo akigunika na safarira kana na motungata ma ugima wa mwiri hatari na mathina maria tukoretwo tukiona ma mirurungano wagi wa dawa ni tukorwo tukiurania ehi kigina kiria gikirirwo ugima wa mwiri ni ukorwo no guni wa kunina mathina maya twabe tahumuke ni turacokereria. Migunda ndithiraga nigoro igiaga guku ni kilomita 7 kuma haria Kamakis turakwenderia 990 na deposit ni 200 na ndukariganirwo kuria Muiga ona kuno turakwenderia broti na 500 na deposit ni 100 tucerera wabici-ini citu kuria Thika Victor Plaza gorofa ya kana uturire thimu 0701 82 82 82 0701 82 82 82. Oh yes. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity.
and people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Nĩnjũĩ gavana nĩenyendete wendo wa naku hĩndĩ ĩrĩa ũkamenya no ithuĩ tũkahota kwĩhonokia gũkũ no rĩo tũkauma gũkũ. Ũreciria kĩhiko gĩakwa no kĩgũrwo na mbeca? Mũthuri wakwa aranjĩrire njagũre mwana ũyũ kana kĩhiko gĩakwa. Wetua mũndũ wa bata na nginya ndũngĩhota kũgitĩra gacungwa gaku na mwana waku. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforest, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. This is the comfort of a mom's hug. Nahi ni Morph expands comfort that feels just like a mom's hug. Babies play around and then oops, Morphix ina absorb like whoop. Imagine haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality. Musa oririo wenaki onawe kana girisio igana wenacio webukire mugunda guku happy Rand Gardens Kantafu mugunda uyu we ndagika ithatu tu kuma main road ya Kagundo road na turakuhe mwaka mugima kuriha balance. Wira witu munene twegire ni kuruta andu kombori-ini riu twina mugunda mweru uria twendia 550 na wariha kashi tugakonderia 500,000. Ploti ici ciothe ciĩ taũni-inĩ no o ploti ĩna taitũ yayo ti matha taitũ. Na rĩu tũhũrĩre thimũ kũgerera 0798-345-344 waranĩre na ithuĩ 24/7. Na tondũ mũgũnda ũyũ wĩ taũni-inĩ nĩ tũthiĩ rĩu tũkarĩa mandathi. Mawega Company Limited, celebrating 20 years of turning tenants into landlords. Jumamothi ni tariki 14 mweri uyu hariria igoro cianyu na meciria mwamukire ndumiriri ya utheri wa uhoro wa ma uingi wa kanwa niguo ngoro yaragia niguo waragia kuguo uri mwana uri mundu mugima assess meririria maku mahana atia niki kira ko invite ni wega wa Ngai. Ambassador Kim Kimwatru Assembly Ministry ni ndungate thuritwo ne gatumwo ni Ngai na ikamurehera kiugo kia Ngai ya gutuma mucenjie migendere na kumuhariria guka gwa keri kwa muhonokia Jesu Kristo. Ni Jumamothi ya tariki 14 mweri uyu kwambiriria thaa 1 nginyagia thaa 2 cia rucini thiini wa Inoro TV.
Gatha cia mwanya mwiroreri ni guthina mbere guikara mitambo-ini na toreto koretwo twikutariria hau gabere umuthi ceceni Inoro TV turi no memerekia wa mwanya kuria turarongoreria o hamwe na kumurika budget ya bururi ya mwaka kigina turorete na oho guku ni turi na ataramu matiganite anyitite mi matiganite kuria jani kuri na andiki ya mohoro mehandite mine tiganite ya bururi na oho ni turi na ange kuria bunge-ini ya bururi matumenyithie uria maundu maregariora mweno cio na oho we mwiroreri witu no ukorwo gitwandikira kana guturia kiuria o giothe uri nakio kuri namba itu ya SMS niyo 2288 na oho wathi haria YouTube no thi haria mutambo-ini wa YouTube urore Inoro TV live no ukorwo gitona hau tukimemerekia na ungikorwo na kiuria o giothe kuri ataramu aria twinao na kana mawoni o mothe no ukorwo gitwandikira ni tukorwo tugimathoma guku studio-ini citu cia Inoro TV. Na umothe direct itu ni irongoreirie budget na tugithia na mbere kurora uhoro wa budget niguo tuikorwo tugithi mwena uria ungi wa Haro Njoroge wa Maina ni tukorwo tukirora ruhonge rwa ugima wa mwiri na togora kiona ha mwiroreri ruhonge rwa ugima wa mwiri rugathikirwo kigina kia muigana wa shiringi bilioni 136 no kiringithania na mwaka mwituku kigina iki ni kiongerekete o hanini tondu mwaka mwituku kiari kia muigana wa bilioni 131 na tugithina mbere kurora mbeca ici thibitari nene hari kigina giki kia bilioni 136 thibitari nene o hamwe na motungata ma ugima wa mwiri igathikirwo muigana wa shiringi bilioni 54 kuria nacio utungata wa uciari o hamwe na ciana kana matano health igathikirwo muigana wa shiringi bilioni 16.6 tugithi na mbere turore hari uhoro ungi kigina gia motungata ma urigiti mathi kana kiria kioikaine ta primary health care kigatherekeirwo shiringi bilioni 13 twathi na mbere motungata mahina hina ndwari cia ihinda iraya igathikirwo shiringi bilioni 10 guko naguo tugithi na mbere turore ruhonge rwa KEMSA ruria naguo rugathikirwo shiringi bilioni 5 njoguthi na mbere kurora honge itiganite cia ministry no ya ugima wa mwiri nitona hau KEMSA yagathikirwo shiringi bilioni 5 tukithi na mbere ruhonge rwa KMTC eno ni area ya Kenya Medical Training College ni thukuru ya arutwo a ugima wa mwiri igathikirwo bilioni 8.8 twathi na mbere utungata wa UHC naguo gathikirwo shiringi bilioni 4 na ni mbeca ironekana tare nini tondu thirikari ni koretwo kiuga ati ni irarutaniria gutigira ati utungata wa UHC kana Universal Healthcare ni wakorwo kigacira guku bururi-ini twathi na mbere woka ni community health promoters nio mawikaine ta CHPs acio ni aria makorwo magithi kuria matura-ini makaraniria na muikari kana we mwiroreri witu makimenya ni mathina mariku uragerera ku matura-ini nao makorwo makiheo bilioni 3.2 twathi na mbere nacio njanjo igukorwo kiheo muigana wa shiringi bilioni 4.6 na nikigina gitanyitwo gukorwo gigiteithia amu mweri wa gatandatu ni turonire county igiteta ikiuga ati ni kuri na unyihu wa njanjo mathibitari-ini matiganite kuria hari county 47 county 12 irakoretwo ikiuga ati ni ithireirwo ni njanjo mathibitari-ini matiganite tukirekereria ici ciegie ugima wa mwiri maundu ni maingi no ni tukorwo tugithi mwena uria ungi kuri Haroni tukirora naguo waki wa thibitari ici ni cia level 4 okorwo uhetwo muigana wa shiringi milioni 200 ihinda-ini riri ni tuthi mwena uria ungi kuri Haron niguo ataramu haria twina guku maikorwo magitutariria hihi muigana ugairwo ruhonge rwa ugima wa mwiri ni ukorwo giteithia kana ni ukorwo na uguni na makiria kuona ati ruhonge ruru rukoretwo rugumirwo ni mathina matiganite kuma kuri wagi wa dawa na wagi wa mishara kuri aruti a wira. Haron Njoroge wa Maina mwaroni waku Gio muno Kate Muthoni toguo atutereba wega mwena ucio ngi wa studio na hamwe na gututwara kuria bunge-ini ni tondu gwikinya 8:30 kuu nikuo
gugukorwo kuri gitwe kia uhoro na ithuĩ mwena ũyũ tuthiĩte na mbere kunyitanĩra na ataaramu na nyiti itemi honge-inĩ itiganĩte kumenya maũndũ megiĩ ũrĩa bajeti ĩno ĩrahutia honge icio na tukagĩa motaro kumana kuri ataaramu mohĩgĩrĩire maũndũ matiganĩte marahutanio namo nĩ bajeti ĩno ya ihinda rĩrĩ kana ĩrĩa ĩrathomwo kĩmera gĩkĩ kĩa rita rĩrĩ ũmũthĩ nĩgetha tuterebe mwaka ũkĩte wa kĩgĩna. Ngwambĩrĩria na kũmenyithania anyiti itemi erĩ manyitanĩra na ithuĩ thutha-inĩ mũtheri. Josephat Mũhĩa nĩ mwonjoria arĩ o harĩa rũgongo na Kamau Mwangi nake nĩ mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ harĩa ũguo mwena ũrĩa ũngĩ mũthia harĩa rũgongo. Kamau Mwangi nĩ mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ kũrĩa Mau Narok. Tumanyite ũgeni othe tũgĩthiĩ na mbere rĩu nĩ tũgũcenjia hanini tukwanjĩrĩria tukũhe o mũndũ kamweke atarĩrie maũndũ marĩa arona bajeti ũrĩa ĩrathiĩ na mbere kũmũtwara kana gũtwara rũhonge rwake na hihi angĩkorwo ena kĩũria angĩenda gũthathaũrĩrwo nĩ ataaramu arĩa tũrĩ nao no tũkorwo tukinyitanĩra na tuheane kamweke kau. Bwana Waweru niwe wina microphone. Waweru nĩ mwonjoria etagwo Kimani Waweru nĩ mwonjoria tukuhe kamweke kau ukorwo ugitwira uria murona ruhonge rwanyu rwa wonjoria ruhana kuhutio atia ni budget ino. Thengio Bwana Njoroge tondu wa kiuria kiu na reke njuge horo wigie mwena witũ wa wonjoria. Budget ino ta ithuĩ nditutwarĩte wegoro na hanini tondu riria mukuona ringi budget ya korwo igithomwo nene githemba giki muno ni koragwo ikihutia ithuĩ andũ a biashara na makiria a biashara nini tondu koragirira ringi kuringana uria turakigura indo kuria na uria turendia kuria maundu macio mothe ni makoragwo ringi mategutwarana makiria mahinda maya. Budget ino ni ndamirora ni ndirona ndirateithia mwonjoria munini kana muhuri wa biashara tondu ukokora ringi okorwo ni ta magoti maria ndirona ituigirire ithuĩ ahũri a biashara nini kana andu aria monjorithagia ni uguthie ukore magoti ni tuneneheirie magoti makiria tondu urakorerera maundu maria mega ni moigite haha iguru no maundu maria maritu igaigana haha rungu. Uguo ni kuga ati ta riu ungikorwo ni kubatara guthie kugura kindu kana hihi ni ukorwo ukionjorithia kindu kuma tarua andu aria marutaga indo na nja makarehe kundu guku na riangi aria makiguraga indo guku magakorwo makiendia kundu guku ni uguthie ukorerere ati andu acio gutire handu marabibwo ni budget ino. Uguo ni kuga korwo thirikari no yende gututeithia kana guteithia andu aya a biashara kana ahũri a biashara ni magĩrĩirwo ni manyihanyihirio magoti at least nigetha mundu ona akĩrĩha igoti agakorwo ena kindu ekuhota gukorwo agĩtigia muhuko wake. No thĩinĩ wa budget iyo kana thĩinĩ wa budget ona thĩna ti matikorwo me magoti. Thĩna ni ũrĩa magoti mwatinio magoti macio marahuthĩka tondu guthii ukorere ringi uria mwatinio mbeca haha uguo mwerwo kindu kiria mugukorwo mugithondekerwo muri ahũri a biashara mugakora kuria ground gutiri kindu ta kiu kirahota guthii na mbere. Ithuĩ ta ithuĩ ahũri a biashara mahinda maya ni twakorwo twina mathina maingi muno na ta riu tugicoka tukiona budget iyo irariho ningi nayo twathie kuingira ni ratuhinyiriirie muno. Kindu kia mbere ni andu aria marutaga indo kundu makirehaga ta guku Nairobi kana magitwara kundu kuria kungi tondu rio kuigua beturu kana dithuru eigana 70. Uguo ni kuga transport ina goro gukira kindu kiria urathie kugura kana kindu kiria urathie kwendia. Uguo ni urikorerera ona ni ukugura kindu kuria wega no akinya guku kuringana magoti maria mekireirwo dithuru-ini kana beturu-ini ri ugakora kindu kiu ni kiagia goro muno. Naguo tondu bururi no kinamite ndukiri na mbeca ri ugakora mundu uria nake urathie kwenderia kuria ri nake muhuko wake ni wakundera no wakundera tondu igoti riri ni nenehire muno.
tugagikiriria ugakiona riu mawira no kuhingwo marahingwo andu aria mena manyumba ma biashara taru ndari ha nyamake ma muthenya ungi andu acio no kuhinga marahinga mawira mao niki tondu magoti maria maigireirwo ni budget kana ni thirikari ri ndirahota gukinyiria hihi kihonia kia budget kana hihi kihonia kia mundu kuringana na kindu kiria arona na ni wega turirikane atiriri thirikari iriaga mbere ya murugi atana riari ikoragwo irite tondu urathio gakora igoti riri uratinio utanendia kana igoti riri kana license ri urarihio we mwenyewe utanambiriria biashara uguo ni kuga korwo thirikari no ende guteithia ithuĩ andu a biashara nini kana ahuri a biashara ri magiriru ne matuhinyihirie magoti maya na nigetha twakiendia ri na twakihota gukiriha igoti ri twagitigia kanyamu no ruthu twina guku uguo no butoroiga tondu mihuko itu gutire kindu gitigarite orona kimwe uguo nie ngona atiriri okorwo thirikari ni kwenda guteithia muhuri wa biashara na muhuri wa biashara ri ti mundu wa kwendia kimwe kindu kimwe tondu rathi gakora ginya kindu kiria giathe pio kindu ta cumbiri ona cumbi no ongereirwo he mundu tangiona ciringi 10 wi kuria icagi cia kuhota kugura cumbi he mundu we mwenyewe utangihota kuona ciringi ya kuhota guthie kugura kindu kuringana na uria thirikari yongereire magoti uguo ni ore ingihoya thirikari angiko ni kwenda guteithia mundu wa biashara ni tutinirie magoti ne tunyihirie magoti maya ma transport kana ma fetro at least nigetha ona ndakiendia ri na ndakiruta igoti ri ngakiona kanyamu gakuria na gaguthomithia ciana ni uguo niguo ingiuga bona Njoroge. Thank you muno ucio ni Kimani wa Weru ni atariria murigo uria budget ino iraigirira andu aria mararehe mirigo kuma nja na thogora wa gutwara mirigo matura ini na kumakinyia thoko-ini na atariria kinyagia uritu uria uragumira aguri ni kwaga uhoti wa kibeca wa kugura uguo ni tugucoka tuke mwena uyu ungi no ni twambe tuthie na mbere turie ciuria tunyitanire na Mugabi Gitate haria iguru ni MCA wa wodi ya Salama kuria kaunti-ini ya Laikipia ena Kamero reke atumenyithie budget ino mweshimiwa Mugabi irendekithia ciringi bilioni 405 ciuke kuria kuri thirikari cia kaunti gukiria iria ingi cikoragwo cikiongererwo cigakibaiba hanini no iria citagwo equitable share gwiciria kuringana na ithabu riria ndina rio iroka 405 billion shillings na inyue muri ma MCA munyitanire na magavana kuhetukira kanjo ya magavana munyitanire na maseneta mwendekithitie ciringi bilioni 465 haha ni muraigwa ta mwacengwo mweshimwa. Okay, thank you bwana Haroni. Nyambe juga jitago Mugabi wa Gatati, gitago Gitati. Oh, ni Gatati, sorry. Kuma Salama Ward kuni kwa jagoretwo na nyambe geithia andu a Salama othe na aria maratwirorera TV-ini ya Inoro na juga ni thank you ni ndu wa gutwita haha. Juga abere budget ino itu ya county. Besha icio tuhetwo ni 25% hari besha ciothe cia budget ya 2025-2026. Na ogeririkana katiba yute yugite counties ile gayagirwo not less than 15% ya budget yothe ya bururi na decree president decree executive decree bunge gutuhe makiria no ndegatuhe the wa 15%. Nguririkanie wega muthuri wetagwo Mwai wa Kibaki niwe warehire devolution mwaka wa 2010 na devolution yarehwo devolution yare irehe kihonia kia bururi uyu no ngirora makinya maria moetwo kuma mwaka ucio wa 2010 ngina thaa ici bururi uyu witu nduri wetikira kunyitirira devolution na mathina maria maingi maya marariririo haha ni andu a different sectors. Solution ya thina witu wa bururi ni ku empower devolution tondu urahe devolution 25% na services iria nyingi over 50% services iria ithiaga mashinani irehwo ni devolution. Ugethi ward-ini yakwa ya Salama urie aikari ya Salama niki kirehetwo ni national government almost no ukorwo kuri na less than 10% ya maendeleo maria mothe marehetwo ni national government. Maundu maria maingi oko ni barabara cia matura cirako ni county government
dispensary yo ihau gicagi irako ihagwo dawa ni county government. No urakora county government ino niyo nayo iraheo 25% of the total budget. Koguo ni no juge thina witu ria munene muno wa counties ni gukorwo devolution ndiraheo hinya wayo. Na Mwai wa Kibaki uria ugite devolution etuike na nikionire athondeka ministry ya devolution igiikara almost for 8 years igicoka igithira. Ni kumaanisha yari ikure na miaka 10 tukorwo twina functional devolved units. Na undu ungi no juge hari budget ino itu mostly besha ici tuheagwo niyo na digoteta muno juge ati rimwe ni ikoragwo ire enough. No otoria muthuri augire mwana biashara corruption niyo koragwo now the main thing. Wakoro ni waki wa fara turaheana contracts very expensive. Whereas ungethima bururi ta Burkina Faso President Traore aigira augire gutire kuheana contract rigi. Riu ni thirikari igure machine ciayo. Oko ni kera twina engineers agwa kafara. Thirikari ni igurire engineers cio machine mathi make farafara mashinani nigetha mwananchi wanyihirio tax tutige gwakaga indo ta contracts cia goro. Ukoraga lami kilomita 1 gicagi irako na $150,000. 1 kilomita ya lami irako na $150,000. No ungigura machine icio wake kilomita 1 ya lami ona ndingikiria $15,000,000. Koguo bururi uyu witu otoria muthuri wetao Barack Obama wokite akiuga tutiri na thina muno wa budget. Muno ni leaks iria cira besha irauma through corruption. Okay. Tugirikia wathani wa Uhuru Kenyatta ni kweritwo o muthenya tutiaga bilioni 2. Bilioni 2 cingitworo thiini wa SHA. O muthenya bilioni 2 ikarihira Kenyans. A Kenya othe mangithondekagwo tu. Koguo ni data MCA no juge counties devolution eyo hinya na national government enyitie mushifi wa corruption. Asante. Thank you muno mheshimiwa Mugambi Gatate. Tucoge muhera kana tuhoyo rekeri ni undu wari twari o ringi. Ni ngatho muno ni undu wa gutumenyithia maundu uria maikaire kuria matura-ini county ndona wauga citeithiririo nigetha cihote gutungata andu na nicio ciina motungata maria maingi kuria matura-ini. Wauga uhoro wa kwaga goodwill wendi mwega kuri thirikari nene kwaga wendi mwega kuri thirikari cia matura na uhoro wa guthinga mianya ya uitangi na ungumania wa besha cia county. Ngatho cia mwanya ucio ni MCA wa ward ya Salama kuria Laikipia Mugambi Gatate. Riu tuke haha thi twaranirie na Muthoni Maina. Muthoni Maina ni murimi na thirikari Muthoni ikiingira thirikari ya Kenya Kwanza ikiingira yari na maundu maria matano tukugwetete metagwo better. Maundu macio better pillars icio ithano ituge ithano cietagwo better. Yaugite kindu kimwe irekirira na njira nene ni kwagirithia ruhonge rwa urimi agricultural transformation na ikianjiriria na kuheana fertilizer na maundu matiganite. No ndirarorire ndirona ati fertilizer makianjiriria makiingira 2023 fertilizer yaheanirwo ciringi bilioni 16. Mwaka ucio riu budget ino nayo irathira mweri uyu iraheanwo bilioni 10. Supplementary budget irongerera bilioni 2.5 uguo no tuge ni 12.5. No rita riri riu budget ino iguthoma umuthi fertilizer igathikirwo ciringi bilioni 8. Ni ukuona hau uguo he undu turoka tuharurukite kuma bilioni 16 na riu twi 8. Hihi ni maundu mariku mangi Muthoni marahutia ruhonge rwa urimi na budget ino muramiona atia muri arimi? Thank you muno Bwana Harun. Njitagwa Muthoni Maina na gwitu ni Kirinyaga Gicugu. Ngethie arimi monde me Kirinyaga. Kirinyaga ni county andu merutagira muno na makoragwa na kio. Na Kirinyaga ni tukuragia kawa, ni tukuragia cai kana macani na ni tukuragia nginya irio ta mucere. Ndirenda kuga atiriri uboro wa urimi ni backbone ni backbone ya economy ya Kenya. Buria gwikarite uboro wa arimi umundi ndingiuga kire twagiro ni guconsider muno uboro wa budget ino ni cost of production. Urakora atiriri murimi naratumira mbia nyingi muno gu produce ona korwo ni cai kana kawa, no returns igakorwa nini.
tariu ogura uga bwana Harun bataraisa wa gwikira sai as we speak ni 2,500 thirikari ni ribagira limited wagirirwo ni gukorwa ugikirwa itina 700 cia sai koguo turauga atia geria gwika mathabu sai ucu tiri uratua utiri urendua ugakora ona ukerwa ni mundu uge andu aingi makorua uruta wira uri guti mundu ndakuga ni murimi tondu urimi ni watharuirwo muno ukagambia riu tukauga atiriri nikio rakora kwina nginya import akora ni matumbi tondu production cost of production ni thiete ne guru muno ona tukiarokitaga budget tugiaga kurora uboro wa urimi twage kurora uboro wa cost of production twage kurorera farmers mitu nyanya ikathukagira mugunda mboga ikathukagira mugunda itirakinya thoko on time tondu ona barabara tinjake wega ndingienda kuga atiriri ni turona maundu maingi ona andu makiuga ringi andu ni marabura thirikari no tugaga atiriri kuria gwitu Kirinyaga ungigua ikikaya ni mbibinye koguo bandu batukoro tukiuga ati andu ni marabura thirikari gatweyuria atiriri nate gutarathi buria kwagirire nigetha arimi tungiaga tari unyonire atiriri budget expenditure ni 3.1 trillion koguo nitakuga atiriri almost 73%. Koguo korwa uraribwa 100 73% ni irio uraria gafira atiriri bururi baria turi we are not in a very good space tungiuga ati ni turathi wega koguo ni tukinyete baria bakuga atiriri let's come reason together tumenye atiriri murimi ona ruga ya murimi ni very simple by the way tiona cia thomo trilioni ona thomo bilioni ruga ya murimi ni very simple murimi akorwe na siringi mubuko nyumite Kirinyaga tukithoma gwitu tukuragia sai na kawa Gisugu wakoraga urathoma na roni kwina masako marabaciari roni aciarie muno mari bagaroni ona warikia skuru tondu sai riu atwikire tokombo no turacokia ngatho prices ni irakethi ikithiaga wega no ndengiuga atiriri no wega thirikari irore na nigetha murimi abote kugia na siringi yake bubuko twaneguo boro wa cartels aya makiriaga mbia cia rimie kamena binyoriku ucu thirikari tangikibota kurora so ugakora thiini wa urimi ni wira mwingi muno urarutwa but waroria kira kirengira mubukoni wa murimi ugakora riu murimi nake ni warabinyiririka makiria because of the expenses that we have angikorwa ni tambegu ni njui thirikari kwi undu ingi katukorwo either ni tax free ya mbegu iria turabanda kana tax ikorwe nini twaro wa production cost ni tugukorwa tukigia na margin njega na profit and of course rira twagia irio ina bei ya raithi ona economy no tutigukorwa tukiariririo boro wa maundu kuthi very expensive one good thank you muno Muthoni Maina ndone no ahutiriria maundu megie thogora wa urimi thogora wa kurima na uria urahingisha arimi matura-ini na gucungiriria arimi aingi kweherera wira ucio undu uria uratuma tuikaikare tukaigua ati bururi-ini ukugura irio kuma nja oriri arimi mangihota kurima ta kuria kwanyu Kirinyaga he hindi gukoretwo na uingi wa mucere utari uragurwo wiki ino ngwiciria wiki ino ni tumurikite uhoro wigie wongerereku wa iria riagite kugurwo kuria Kirinyaga na waririkana thogora wa kurima iria riu no agweta uhoro wa turia nime thiini wa urimi na thogora wa mbegu ruhonge ru rwa ngirigaca mwaka uyu kana budget ino irathomwo muthi rugairwo ciringi bilioni 78 ni tukuka kuria ataramu thutha-ini turanie kana ni kigina kiratwarana na mabataro maitu tukiririkana ati urimi niguo munyiginyigi wa utonga wa bururi niguo twathomaga tukerwo ndi kana no uturaga wi munyiginyigi kana munyiginyigi uikaire atia tuthie hau thutha wa Muthoni tunyitanire na Kamau Mwangi Kamau hope dina hitia ritwa Kamau Mwangi ni mutongoria wa andu ethi kuria Mau Narok Kamau ayuthi marauga atia maundu-ini megie budget ino ya kimera giki
Thengiũ mũno Bwana Harun. Njĩtagwo Kamau, ndometwo nĩ andũ a kũrĩa Mau Narok ndĩmarũgamĩrĩre. Andũ ethĩ twĩna complaints nyingĩ nĩ tondũ nĩ tũrafeel hena misallocation ya budget. Maũndũ marĩa mabatiĩ gũkorwo magĩtũnyitĩrĩra na marĩa mabatiĩ gũkorwo magĩtũteithia, mau nĩmo mahetwo mbeca iria cirĩ nini. Ũngĩkora ta rĩu ayuthi arĩa tũraruta wĩra, ũrakora maũndũ maingĩ tũtegemagĩra agriculture, na budget ĩyo no gĩahetwo bilioni 78. Na ũngĩkora ta rĩu ayuthi aingĩ arĩa mararĩma matirĩ kanyamũ mũndũ Bwana Harun, na nĩ ũrona ta fertilizer subsidy ĩraheo kĩndũ ta bilioni 8. Na ũngĩtara population ya Kenya, youth nĩo majority, they are more than half. Rĩu harĩa tũrĩ twĩna over 18 million ya youth arĩa tũraruta mawĩra na arĩa tũrarĩma. Ũguo ũngĩrora budget ya 8.8 billion ya kĩndũ ta fertilizer subsidy, ũkĩogayanĩrie harĩa youth arĩa tũrenda gũteithio nĩ thirikari, is quite a small amount. Okorwo nĩ maũndũ nginya ta maũgima wa mwĩrĩ, ũrakora ũngĩthiĩ handũ ta ya food system resilience program inapewa 5.8 billion. Yani maũndũ marĩa ithuĩ ayuthi tũrabatara tũteithio nĩmo matarokĩtĩirwo mbeca ciĩna kũrĩire, na nĩkĩo ayuthi ever tũratũ-complainaga tondũ harĩa tũra expect thirikari ĩtũnyite guoko nĩho ĩroka ĩgatuna. Na taxation ti thĩna. The problem nĩ misallocation na misuse. Maratũ tax arafu magacoka ciothe magaitanga, na corruption. Okorwo nĩ indo ta iria tũrabatara matũteithie matiratũteithia. Na ũngĩrora handũ ta national executive ĩrarokterwo a lot of money. Ũguo niĩ no propose maũndũ marĩa ithuĩ twĩta youth tũrabatara nĩ marokĩtĩrwo mbeca nyingĩ. Tũtirĩ thĩna na tax. Korwo nĩ maratũhota gũtũ empower twĩta youth, ona matũ tax mbeca cigana, tondũ language ya youth nĩ nini mũno. Okorwo nĩ barabara icio marahũthĩra matũthondekere. Okorwo nĩ fertilizer program matũteithie. Ta ithuĩ rĩu ũrakora SHA nginya youth aingĩ nĩ arĩa tũtarahota kwĩrĩhĩra. Ũguo na ũrakora rĩu nĩ hakinyĩte handũ makauga atĩ tũrĩhage o mwaka. So no korwo ndũrĩ na mbeca cia kũrĩha mwaka 9,000, government ĩkauga atĩ ĩkũhe hustler fund. So nĩ matige gũtũhinyĩrĩria maũndũ marĩa ithuĩ maratũteithia youth, na ona matũ tax mahũthĩre mbeca wega. Gũtige gũkorwo na misuse ya mbeca, nĩgetha mũyuthi atige gũkinya harĩa arona thirikari nĩ ta thũ yake. Tondũ rĩu thaa ici every youth nĩ ũgwĩtĩkania na ithuĩ tũrona thirikari tarĩ matũmĩtwo gũtuna moko, matirenda to grow. So misappropriation nĩ kwenda ũrorwo mũno thĩinĩ wa budget. Maũndũ marĩa mabatiĩ gũtũteithia nĩ waigua HELB kwĩna arĩa matarona, na ũngĩrora ithuĩ aciari itũ nĩ arĩa matarĩ na hinya. So drop out especially ya university rĩu nĩwe gũthiĩ yongererekeire, tondũ rĩu mũndũ nĩ arona ndũkũhe mũciari stress na rĩngĩ ũkĩrĩ na kahinya kanini ka moko, ũkona handũ ha kũngabol na kũhe mũciari pressure ũgatiga thukuru. So illiteracy level nĩ gũthiĩ igũrũ. In the next 10 years nĩ ũgakora atĩ harĩ andũ 10 arĩa mathiĩte university nĩ erĩ, and all this blame ĩrathiĩ gwĩ thirikari. So nĩ metĩkĩre focus hinya wao mũingĩ kwĩ mũyuthi harĩa thĩ, na metĩkĩre gũtũ empower. Okorwo nĩ kazi mtaani macokie nĩ marutire ta kũrĩa gwitũ Mau Narok gũtikoragwo. Nĩ metĩkĩre kũ empower mũyuthi. Nĩ matige kuona mũyuthi tarĩ threat, atĩ wa mo empower rũciũ nĩ agoka kũrute gĩtĩ-inĩ kana acindane nawe okorwo nĩ itĩ icio cia government. Ũguo nĩ matũcokerie mbeca mĩhuko, matũnyitĩre harĩa mabatiĩ, na mamenye atĩ thutha wa mĩaka igana na ithuĩ magatigĩra bũrũri ũyũ. Nĩ metĩkĩre gũtũtigĩra kahinya na magĩtige ũhoro wa corruption, tondũ ciana ithuĩ tũgoka kũrĩha mathirĩ marĩa me maingĩ mũno. Rĩu thaa ici hakinyĩte o mũndũ ena makĩria wa thirĩ wa 280,000. Ũguo ikiuga nĩ in the next 5 years twendelea na misappropriation ĩno, nĩ wakora mũndũ nĩ agakorwo na thirĩ ta wa 500,000, na nĩ iria citangĩoneka tondũ na thaa ici kwĩra mũyuthi akũne ngiri kana ena ngiri mũhuko ni very few.
so nimetikire guto empower na macokia hinya wao hari mo youth. Asante sana. Thank you muno Kamau Mwangi. Ni mundu macio waririria uhoro wa budget ino ndikirire maundu kana tabarira cia andu ethi budget ino kwaga gwikirira mbeca ciekiene hari tabarira ona iria ragikirira cia andu ethi uhoro wigie uitangi wa mbeca maundu ma kazi mtaani na uhoro wa mathire uria ugumeire andu ethi kinyagia makaremwo kwirugamirira kana kurugamirira family ciao. Ni ngatho muno Kamau Mwangi. Riu tuguthie o haria iguru, riu tuguthie uguo tunyitanire na Kihunyu Gitugo ni muthathauri wa maundu ma ugima wa mwiri na ugima wa mwiri ruhonge ruu ruhiuhite kuhiuha Bwana Gitugo. Tukihoke ati budget ino ni murona ta iroka kumuteithura kana guikaire ati na hari tugirie ithano thirikari ya Kenya Kwanza ni eranire ati ni gwikirira gituge kiu kia healthcare na twarora budget ya ruhonge ruu rwa ugima wa mwiri toguo Kate akorwo atutariria haria mbere ya tuikiirie mwaro ni ati ruhonge ruu rugairwo ciringi bilioni 136 thibitari nene, utungata wa uciari na ciana, motungata ma hinahi na ndwari cia ihinda iraya ciringi bilioni 10, motungata ma dawa kuria gwa KEMSA ciringi bilioni 5, KMTC, UHC arigitani acio kana ataramu acio makiria aruti wira ruhonge-ini ruu aria mahetwo wira ucio maturite barabara matetaga na thirikari cia kaunti irauga citi kumoya MCA Gitati thirikari cia kaunti kuria mukoragwo ciraugire iti kumoya gutari na ciringi bilioni 4.3 budget yao no na hindi yo ndwikite ithabu ria administration maundu macio mothe no thirikari rierenda kumatuma mweri-ini ngwiciria ukita wa mugwanja kumatuma kuria kaunti-ini igathikite ciringi bilioni 4. Bwana Kihunyu uhoro ucio uhana atia? Thank you muno Harun ni undu wa that brief hamaritwo njitagwo Kihunyu wa Gitogo na thank you muno ritwa riakwa ndunahitia no hari uthathauri wa numbers ona ni DCPA kuona mwena uyu wina CPA imwe iria ingi igiri ci mwena ucio koguo ni turahota kurora namba uria ciagiriire. Wa mbere nyambe ngeithia ikari gwitu Laikipia to nio makinjiarite na makandera na ngwiciria nikio muheshimi wa Gatati ageririe guikara hakuhi nani to ni ngoragwo ndongoretie opposition in that county koguo Gatati you are in safe hands. Nuoria kiuria kega kia health na ni matuturaga bara na tutithiaga bara ni kwenda ni undu wa itumi cihana twaumire kuria twari kwari na kava yetagwo NHIF kava yari njega muno na kava twakuritie kuma riria tuonire wiathi yaikarite hakuhi miaka 60. Thirikari ino yoka ikiuga kuria ici aingi muno kuu thiini niguo moigire magithi magatheti-ini na mena hinya wa kunyita aici acio tutiakimonire no ngwiciria nie hakwa yari njira ya kunina NHIF tondu NHIF yari na benefits njega muno ni wega twarie to ni njukite maita maingi na tukari horo cio ni yari na kindu gietagwo Edu Afia yarugamirire ciana cia cukuru mundu wothe wari na namba ino eretwo NEMIS angiarwarire mwana angiarwarire muciari ndatindaga akitwo oke amutware thibitari iwe kiambe kieherio gituika ni huthiritwo uru muno magicoka magithi na mbere makieherie Linda Mama yari kava yari njega muno yateithagiriria atimia athi makahota kugia ciana ikaheo njanjo na igakinya kugimara uria kwagiriire. Riu niguo twacokire tugikiruga tugithie date igicenjagio tugiuke nweretwo na SHA no ngukihopu ni turamenya emwe ni act na ewe ngine institution ya gugiseto maundu. Undu wa mbere Harun gutiari na public participation ni ndeto ciekirwo na ihenya igitwarwo matura-ini
na ikinengererio Wanjikũ ona atoĩ ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩka, ona ithuĩ tũrĩ biacara-inĩ icio cia ũrigitani tũtioĩ ũrĩa gwathiaga na mbere. Magĩcoka makĩdemonize nginya wakaza NHIF, waingĩra kuo na ndũngĩmenya, matiramenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Rĩu thĩna ũrĩa twathagĩire ithuĩ nĩ atĩ mbeca citũ ciathire na NHIF, na ndarora budget ĩno ndirona mekĩrĩte pending bills cia kũrĩha mathirĩ marĩa marĩho hĩndĩ ya NHIF. Ningĩ tũcoke tũmenye nĩ wabici ĩrĩkũ tũrĩrokaga na maratathi maitũ na statement tũkahota kũrandũra. Rĩu tũkirĩte ũguo tũtiũĩ, na twarora mũno nĩ tuonaga mbeca icio tarĩ njũranago, na wĩra nĩ twakĩrutire, ndawa tũkĩgũra, arwaru tũgĩthondeka na tũgĩcoka tũkĩmarekereria. Rĩu nayo ĩno ci na SHA ikĩrĩ oho na tũtingĩrũa na thirikari. System nĩ ĩraruta wĩra yo, ndigũkiuga ndĩraruta wĩra, no benefits iria irĩ hau itirakinyĩra Wanjikũ, kana Wanjikũ athomithio ũrĩa gũgũthiĩ na mbere. Kũrĩhwo tũtirakĩrĩhwo tondũ tũtirona mbeca. Koguo numbers ici nĩ wega nĩ twaheo 136 na nĩ igaĩtwo, no system ya kũ make sure nĩ ciakinyĩra Wanjikũ nĩ kwenda ĩthondekwo, na ĩthondekwo wega tũiguanĩte arĩa maraheana ũrigitani na arĩa mararigitwo. Rĩu kĩrĩa gĩtũmaga ningĩ ũkore nĩ tũragoma o hĩndĩ, ona ũngĩrora kaunti no ũkore kũrĩ maugĩte nĩ makagoma wiki igĩthira 2 kana 3. Kũrĩ arigitani a UHC na nĩ wagweta Bwana Harun, ciana icio nĩ citũ, na rĩrĩa ndarĩ gũkũ nĩ ndirikanaga Mũtahi wa Kahiga nĩ oigire ciana icio nĩ citũ na nĩ tũgũcioya, no tũgũcioya on condition nĩ twaheo mbeca, na ngĩririkana wega aragia ũhoro wa nearly 8 billion shillings, tondũ kwarĩ na pending bills cia pension yao ĩrĩa already makiumĩrĩtĩte kuma hĩndĩ ĩrĩa mandĩkirwo COVID yoka, tondũ ciana icio nĩcio ciateithĩrĩirie rĩrĩa twahingĩirwo mĩciĩ na ciaheagwo mũcara nuthu. Koguo no mũhaka maheo mbeca cia pension, macoke mongererwo mũcara harĩa magĩrĩire gũkorwo marĩ me thirikari-inĩ ĩno nene, macoke makĩoywo nĩ kaunti yake heo mbeca. No Gatatĩ tũikaranĩtie nake harauga matinaheo mbeca icio. Koguo niĩ ndĩrona ta street tũgũcoka, tondũ no mũhaka ciana icio citũ igĩikare wega. Harĩ kĩũndũ kĩngĩ ningĩ gĩtagwo interns. Ngwĩciria nĩ wonete tukiuga no mũhaka interns mapostwo ta 5,000 cia 499. Ngwĩciria arĩa mekĩte watho nĩ moĩ ũhoro wa pupillage ya andũ arĩa mekĩte watho, na arĩa marĩkia mathoma ũhoro wa ũrigitani no mũhaka mapostwo thibitarĩ nĩguo marute wĩra na consultants na experts arĩa angĩ, nĩguo makorwo marĩ mandagĩtarĩ magacĩrĩire. Koguo budget ĩno yo nĩ ĩroiga nĩ kũmapost, no rĩu ĩrapost arĩa a tene, na ciana no ira graduate ciothe, na ndakena nĩ gũikarania no mwe haha wa Kiriri University. Akorwo tũkũposti arĩa ma graduate 3 years ago, tũgwĩka atĩa na arĩa me haha currently? No mũhaka tũthondeke budget in a way ciana ikiuma ciothe nĩ irahota kũpostwo igatuĩka intern. Na nĩ wega mention wega atĩ most of the work thibitarĩ cia thirikari ũkoragwo ũkĩrutwo nĩ interns, tondũ mũndũ ũcio nĩ mũndũ ũrĩa ũrĩ under supervision, kũu arutaga wĩra kũringana na ũrĩa wagĩrĩire. Kũu no mũhaka thirikari ĩno ĩtuĩke serious, tondũ harĩ ũndũ ũmwe tararora ta ũgima wa mwĩrĩ. Na no nyende arĩa maikarĩire itĩ ta Mbadi amenye ndũngĩatha andũ arwaru, no athire andũ mena ũgima wa mwĩrĩ mwega. Haya, tũngĩcoka turore andũ aya metagwo CHPs, community health promoters, nĩ andũ me bata mũno, tondũ nĩo mathiũrũrũkaga icagi-inĩ makamenya kũna kũhana kwĩna mũrwaru wa gĩthemba kĩna, na nĩo mahũthagĩrwo nĩ thirikari. Andũ acio nĩ maikanĩirio mũno, tondũ ngĩririkana na maybe Gatatĩ no akĩndirikanie wega, national government ya mandĩka kĩgĩna kĩu kĩarĩ kĩmachwo nĩ county government, no nĩ gwakinyire handũ county government igĩcokia magũrũ na thutha, makiuga atĩ mbeca ciao itiraigana. Hihi no ũkorwo itirakĩigana ndiũĩ tondũ ndikĩrĩ kũu, but I'm hoping very soon I'll be there,
koguo nĩ wega mbeca iria ciagĩrĩire gũkorwo ciarũkĩtĩirwo CHP. Ona budget ya thomo, it is not cast on stone. Tarĩu nĩ tũronire estimates badi agĩthiĩ agĩcenjagia. Ona thaa ici no athome budget na igue kĩrĩro gitũ, tondũ nĩ njũĩ Wanjikũ harĩa arĩ thaa ici nĩ arasapoti mũno. Arĩkia gũthoma ongerere mbeca kũringana na mathĩna marĩa twĩnamo. Andũ mapromotwo, health workers mapromotwo na maheo mũcara ũrĩa ũmagĩrĩire. Thengiũ mũno Harũni, nĩ ngũikara o ũrĩa tũrathiĩ na mbere tondũ twĩna mathaa maingĩ, thiĩ mũheaga insights kũringana na ũrĩa tũrakiona on the ground. Thengiũ mũno. Thengiũ mũno bwana Kĩhunyũ Gĩtogo, nĩ mũtaaramu na mũthathaũri wa maũndũ ma ũgima wa mwĩrĩ, na no igua no mũtaaramu na mũthathaũri wa maũndũ ma mathabu. Ngatho cia mwanya tũthiĩte wega, ndaigua warĩrĩria ũhoro wa mathirĩ kũrĩa marĩa mathibitarĩ maretia NHIF, ndĩrona ta mekĩrĩtwo budget-inĩ. Maũndũ ma bajeti ndĩraiguĩka kũrĩa matũra-inĩ mathibitarĩ-inĩ, na mwĩroreri tũkũmenyithia atĩ toguo ũrona mbica-inĩ ciaku nĩ mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe kuma kũrĩa wabici-inĩ nene ya ministry ya kĩgĩna. Kũu nĩkuo ithabu rĩothe rĩrarugĩrwo nigetha rĩcoke rĩtwarwo kũrĩa bunge-inĩ. Nĩ tũrathiĩ na mbere gwethana na andĩki aitũ mwena ũcio wa wabici cia ministry ya kĩgĩna. Kũu nĩkuo Minister John Mbadi ehingĩrĩte na ataaramu ake magĩthiĩ na mbere kũrĩo nĩ mũtwe nĩ budget nigetha kũiganania mathabu. Nĩ megũcoka makorwo makiuma kũu wona ciehanda thaa 8:30 merekeire kũrĩa bunge. Na mwĩroreri gũkũ kwa Inooro TV no kuo tũngĩkũrehera maũndũ ta macio, na no tũgũcoka tũgũtware kinyagia kũrĩa bunge, na no tũrathiĩ na mbere na gĩikaro gũkũ na kũrĩa bunge wa Werũ wa Nyambura na wa Ndiame kuo, mwena ũrĩa ũngĩ wa studio Kate Muthoni kuo, na Ikua wa Mboci nĩ egũcoka oke haha. Nĩ ndaigua wagweta bwana Kĩhunyũ, nĩ ndaigua wagweta ũhoro wa mbeca cia UHC aruti acio a wĩra. Kwĩna kĩriga kĩgiĩ mbeca, mũigana wa mbeca iria mahetwo. CHP nĩ ndĩrona nĩ mahetwo ciringi birioni 3.2. Tũtikĩũĩ kana nĩ njiganu kana nĩ cikũigana rũhonge rũu, no toguo atarĩria citiganĩte rũhonge rũu. Ngatho cia mwanya nĩ tũthiĩte o wega tũgĩthiĩ na mbere kũmũrĩka bajeti ĩno ĩrathomwo wona ciehanda thaa 8 na maũndũ marĩa ĩrahutia na ũrĩa ĩkũhutia honge itiganĩte cia wonjoria wa bũrũri. Na nĩkĩo tũrĩ na nyiti itemi gũkũ mohĩgĩrĩire maũndũ ma honge icio, magatwĩra ũrĩa maramĩigua, na tũrĩ na ataaramu na nĩgetha magatũtwara harĩa hariku tũtangĩhota ithuĩ gũkinya, magatũmenyithia kaũndũ kahithanie na hau ũguo thĩinĩ. Rĩu tũgũthiĩ hau he James Muchiri nĩwe mariganĩtie na Kĩhunyũ Gĩtogo hau. Na James Muchiri nĩ mwonjoria. Hihi Muchiri kũhana atĩa maũndũ-inĩ ma wonjoria, tondũ ndĩraikara ngĩgũcokagia haha tondũ maya nĩmo maũndũ marĩa thirikari yeranĩire kiuga nĩ kũrũgamĩrĩra rũhonge rwa MSMEs. MSMEs nĩ biacara iria nini, na ti nini pase nĩguo ciĩtagwo tu, no nyingĩ nĩ cianginyagia mamirioni ma mbeca. Thirikari ikiuga nĩ kũrũgamĩrĩra honge icio nigetha cihote gũtura mĩeke ya mawĩra. Budget-inĩ ĩno ya kĩmera gĩkĩ nĩ ũrona bwana Muchiri ta ĩkĩrĩire maũndũ macio? Nĩ ngatho bwana Harũni Njoroge nĩ wa kanya kau. Wambere nyambe njuge njĩtagwo Mũtahi wa Muchiri, nyumĩte kũrĩa kũndũ gwĩtwo Mũkũrũ-inĩ, andũ a kuma njĩtaga Njamba Tikere. Haya, wonjoria niĩ mũno ngoragwo ndĩ mwena-inĩ wa Mũtumba, na Mũtumba nĩ ũkoragwo affectĩtwo mũno nĩ magoti. Nĩ ũkoragwo wĩigĩrĩirwo magoti maingĩ, wanjĩtie na import custom duty nĩ ũkoragwo nĩ waigĩrĩrwo 35%. Kumanagia na hau nĩ gũkorwo na railway development levy, wacoka wakora kwĩna VAT ya 16%. Na twanaigua Mũtumba nĩ ta kana karĩa kamene mũno, tondũ nginya former CS twana mũigua thaa ici nĩ advisor kwenda kũmũgũta rĩtwa, no twanaigua makiuga nĩ nguo cia marehemu. Na tuge andũ aingĩ makĩgũra Mũtumba matigũraga tondũ nĩ second hand. Nĩ ũkoragwo wĩna ũngĩrora in terms of durability, in terms of quality,
nĩ ũkoraga nginya andũ aingĩ mekagĩra thuti nĩ cia mũtumba, ta niĩ njĩkĩte thuti cia mũtumba. Na tuge o mwaka nĩ ũiguaga ndũngĩaga kũigua mbu harĩ andũ a mũtumba, mara thoko nĩ ihĩire, mara kuma hĩndĩ ĩrĩa kwagĩire COVID-19 biacara cia mũtumba citirĩ cirahota kwĩyũkĩrĩria wega. Na thaa ici budget ĩrathiĩ gũthomwo nĩ ũronire proposal-inĩ cia finance bill. Onokorwo gũtirĩ atĩ igoti rĩrongerwo hau atĩ directly, no nĩ ũrona maya maroka ta ma digital tax na electronic tax nĩ ũrakora nĩ marahutia mwonjoria, tondũ kaingĩ thikũ ici mũtumba nĩ ũivũvĩte to ũrĩa twakorogaga. Maroka thoko nĩ ũkoraga andũ marakoroga nĩgetha wale, kwĩna wa mbeca nini, kwĩna wa mbeca nyingĩ. Thikũ ici ũrakora mũndũ nĩ ma-advance-ĩte ũcagũraga mũtumba ũrũgamĩte, nĩ gũthondeketwo nduka nene ũrakora cihana mall cia mũtumba, tondũ kũu nĩkuo ũkora quality njega. Na njuge nĩ wandĩkĩtie andũ aingĩ, o mwaka kĩarĩrie mbeũ njĩthĩ nĩ kũ-graduate-aga almost 500,000, more than 500,000. Na andũ acio makaga mawĩra. Thirikari ndĩngĩtĩkĩra kũ-admit nĩ ĩremetwo nĩ gũthondekera mbeũ njĩthĩ mawĩra, no nĩ tũrakĩyonera tondũ maratũtũma na gũkũ nja, ũkaigua andũ nĩ maratũmwo nja ya bũrũri, angĩ magatera mbeca hau gacagati-inĩ. No mũtumba nĩ wandĩkĩte andũ aingĩ, over 2 million people, na majority mbeũ njĩthĩ, tondũ Kenya nĩ ũmwe wa mabũrũri marĩa metĩkĩrĩtie kũ-import mũtumba, no to wa Kenya mahũraga biacara yo gũkũ Kenya. Nĩ ũkoraga kwĩna andũ maumĩte mabũrũri maingĩ, kuma Morocco, kwĩna Rwanda gũkũ, nĩ ũkoraga mũndũ ũragĩra kĩratũ gũkũ na agathiĩ kwendia nginya Morocco. Koguo tũtingĩ-despise biacara ĩyo, nĩ biacara ĩrarera andũ aingĩ mũno. Na andũ matirĩ na thĩna mũno na magoti macio mararuta wĩra ũrĩkũ. Koguo tũngĩheo kĩndũ gĩtagwo conducive environment, andũ marute mawĩra, nĩ ũkora mbu ĩyo andũ nĩ magũtiga gũkaya mũno. Tondũ thikũ ici wagĩra mũtumba, mũno tũra-focus on online marketing, nakora andũ nĩ maraingĩra nginya TikTok live, kũu nĩkuo mũndũ arendia indo ciake. Na nĩ ũndũ wa unemployment, ũngĩthiĩ ona thaa ici Gĩkomba, kũiyũrĩte andũ, nginya nĩ ũgũkora andũ nĩ mathiraga nginya gũkũ cianda-inĩ nĩ kũhetũkana, tondũ kũiyũrĩte andũ. Nĩ ĩmwe ya industry iria cira-generate income nyingĩ, ĩngĩ-support-wo wega. Kwĩna andũ aingĩ mũno kũu, na koguo handũ ha kuuna industry ĩyo guoko, tũbatiĩ tũmĩ-empower, na andũ marorio environment ĩkorwo ĩrĩ conducive. Okorwo nĩ ta gũcinĩrwo kũu andũ macinagĩrwo thoko, matige gũcinĩrwo. Okorwo nĩ ta ma-license, niĩ no njuge, ta rĩu thaa ici ũngĩtua kwanjĩrĩria kawĩra, tũtuona nĩ mũtumba ũrenda kwanjia. Mũtumba wanjĩtie tene, since the 1980s. Thaa ici nĩguo tũrakĩona kwĩna andũ aingĩ nĩ ũndũ wa cause ya unemployment. Nĩgetha wanjie wĩra, thaa ici nĩ ũrakora, okorwo ndũgũkorwo ũrĩ hũka, tũtue nĩ nduka ũrenda kũiga. Wĩna ngiri ta 100 bado nĩ ũkũremererwo. Tondũ nĩ ũrakora nĩ ũkwamba, nĩ ũrabatara wambe ũmenye kũrĩa ũgwĩka atĩ premises. Thikũ ici nĩ ũiguaga either kwĩna kĩndũ gĩtagwo goodwill, kana okorwo ti ũguo rent plus deposit. Mũndũ agwĩtagia rĩngĩ ya mweri ũmwe kana 2. Na ici nduka most average nĩ ngiri ta 10. Koguo ũngĩka mathabu ma naihenya, ngiri 30 already nĩ ciũrĩire harĩ gwetha nduka ĩrĩa ũrĩendagĩria. Nduka ĩyo ndũthondekete. Koguo no ĩrĩkũrĩa ngiri ingĩ ta 20. Koguo ngiuga nĩ stock ũkũgĩra, wanjia na mbeca nini mũno. Na thirikari ĩyo nĩ ĩrenda gũkũhe onokorwo nĩ hustler fund ya kũhe 500. 500 na nĩ wona burden ĩrĩa wĩnayo. Obviously hau ndũnateithĩka. Koguo nĩ ikaya tũgũbatara tũrorwo mũno, na andũ nĩ meharĩirie kũruta wĩra. Anake nĩ marutaga wĩra, na nĩ metĩkĩrĩte matingĩiganĩra obici othe, no mangĩ-empower nĩ makwĩyandĩka. Koguo niĩ no njũrie, tondũ nĩ wonaga nĩ marauga no mabane mũtumba, nĩgetha mahe chance ya nguo cia gũtumĩrwo gũkũ gwitũ macie kanya. Ndibinganaga na ũhoro ũcio wa gũtuma, tondũ na ithuĩ nĩtũkĩte fashion and design, na no tũkene mũno tũngĩ-empower tũkorwo twĩna industry cingĩtuma nguo citũ. No rĩu-rĩ, customer wa mũtumba nĩ tofauti na customer wa nguo njerũ. Othe gũtirĩ nguo ĩtarĩ na customer wayo. Tondũ mũndũ ũragĩra mũtumba, kũrĩ ũramĩgĩra tondũ nĩ cheap, nĩakũhota kũ-afford. Kũrĩ ũramĩgĩra tondũ he brand arenda kuona gũkũ Kenya rĩngĩ ndangĩmĩona, no nĩ yoka through mũtumba.
tigĩigua cigĩtwo Tom Ford, Marks and Spencer, Gucci ciekuo, na nĩ ũkoraga nginya ona ateti aba matingĩkũra nĩ mekagĩra cia mũtumba tondũ mathiĩra kũu nja brand ndakũhota kũmĩkinya bei no nĩ wa mbere nĩ maremetwo nĩ gũtũtetera koguo niĩ no njuge tũrorwo mũno na director no igũthi na mbere tũgũthi tũkĩkaga atĩ nĩguo thank you muno bwana Mushiri nĩ gũtũteithĩrĩria gũtaũkwo na kuo kũrĩa rũhonge-inĩ rwa mũtumba kũhana atĩa nĩ wagweta ũhoro wĩgiĩ ũrĩa biacara icio ibatie kũhũrwo njeki na ũhoro wĩgiĩ uria thirikari ibatie kunyitirira ruhonge ruru na njira ciothe tondu ni rwandikite makiria ma andu milioni 2 na makiria a yuthi uguo nikuo aingi moragira wa muira hihi mundu ona akimenyete ni atia thutha wa githomo maundu ta macio na no agweta kaundu kagwetetwo muno ni aria hakuhe othe kegemaine na uitagi wa besha ni njui ni tuguka kuri ataramu makorwo magituthereria hau niki harathie na mbere na uria thirikari ingimurika maundu macio ni wagweta uhoro wigie uria ahuri biacara thiini wa sector ya mutumba mahotaga kwendia indo ciao kuria nenda-ini na thirikari nakuo kuu ni ukite nigetha yoe magoti ni tugukorwo tugietha uria hihi na guthikiriria kinya uria thirikari itanyite guteithania na inyue ruhonge-ini ruu uhoro wigie license marihi ma marwa ma biacara na uhoro wigi iganda kinyagia cia biacara iyo ni ngatho muno riu tugukorwo tugithie kuri munyiti itemi o ungi nigetha riu tucoke tuke kuri ataramu tunyitanire na Josephat Muhia ni muonjoria onake ni gukorwo agitwira no arohonge ruriku na hihi budget ino ni urona ta ikirire maundu ma wonjoria na njira igwete. Thank you Aroni jitagwo Muhia wa Kariuki witu ni kuria magumu andu aria manyendete kuria magumu majita stress free aria matanyendete majitaga stress na andu aria akuru majitaga free ni kuri mukuri kuga stress na gra budget ino andu aria irathi kuhinyiriria muno ni ngo mwena-ini wa biashara ni rutaga wira wa gas na wa hardware na ugira budget iria okire last year iria cima ciongereirwo na ngira data yakwa ya wira andu aingi ni matigire uria ya revision ati mundu wothe no ajie kuhuthagira gas mutungi wa gas ukiongerereka ni undu wa shuma kyoguo andu macokire ngũi-inĩ na makara macoka ugi compare kuhuthira ngũ na gas ndikoe expensive togi ko tha ici thogora ni ngiri imwe ngega na thiko 30 ta ciringi 30 uruge na 10 ruci-ini thaa 7 na hwaini na ngũ cia 300 ndungiruga nacio wiki so mundu uria economically uria arathi mwena uria arona tari nini tondu aretio me 300 ndaranio me ngiri na akona tari hega mitungi ndio yagia goro ri andu aingi a biashara ni kuhinga tondu endia kare arari nako twa ke10 akaremwo kugura tondu mutungi no umire kuma 1800 to 2900 uria watigitwo ni muthamaki uria wariho watigitwo withi umaga kindu 1800 niri tukawendia 25 na kila kindu utha icio tari na 35 33 kyoguo andu aingi makaremwo gwika atia gukinyiririka kyoguo endiria kindu kiongererwo bei ati ni guthairira ni kunina ikawe kinina biashara na njira nene na ongerera budget riu ta ya mwaka uyu uguo ronire indo icio cia zero rated thaa ici ni turatanya cukari no kuongerereka bei yaguo na wongerereka ri andu a matuka ingi ni kuhinga mekuhinga tondu cukari hindi wongererekete ugakinya kindu ta 200 mundu athie agwe kwendaga kilo ero cukari kilo ni 200 oragia te nuthu igana ikuota 50 akoria kuota yo no igayanio maita meri akeroi akawa nengera ucio mundu uri wa nduka ri agikendi ikunia kilo 50 ri kilo 50 cigathira ri ni anina mweri ngiona mbeca cia nyumba so ekwigatha mieri 3 ari mukurani wira ahinge nduka kyoguo haria hongereirwo ri hau ni ohani na mundu riku angikorwo hena nduka 10 tora cithire 8 citigwo 2 ri andu acio mathiko uke indo ugira budget ino he indo ndionire ciongererwo indo ta solar ri
ciguragwo nĩ andũ arĩa aingĩ matakinyĩirwo nĩ thitima hamwe na betiri cio nacio ũngĩrora thĩinĩ wa budget nĩ cirongereirio. Thirikari ĩyo yenyewe nĩ iremetwo gwĩkĩrĩra andũ thitima na nĩkĩo mũndũ athiaga option ya solar. Thitima nake ũrĩa wĩkĩrĩte rĩ ĩna goro, agetha option ya solar igetha a supplement ogo thitima nĩ arahũthĩra mũno rĩ ndagakĩhũthĩre mũno. Rĩu nĩ amũkinyĩra ĩmũhihinye biũ ĩtigĩrĩre atĩrĩrĩ kĩrĩa kĩmũhuko nĩ kĩauma. Angĩkorwo nĩ ka industry kanini ararĩ nako no kũhinga tondũ rĩrĩ solar iria ahũthagĩra nĩ ciongererwo, shelf life yayo yathira rĩ ndekũhota kũ replace ĩgathira. Andũ aingĩ a biacara nĩ mahũthagĩra solar, nĩ njũĩ andũ aigana ona na kũndũ kũingĩ na kũrĩa gũtarĩ thitima. To industry tũingĩ tũrĩa tũnini rĩ tũingĩ nĩ tũhũthagĩra solar, angĩkorwo nĩ lighting kana kĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ũhoro ũcio wahihinywo rĩ nĩ gũthira kana nĩ gwaka. Niĩ nyonaga thirikari ĩgera kũ empower andũ, especially andũ aya athi, kono marekereria andũ acio mathondeke. In fact kono marekereria andũ acio mathondeke na matikarĩhio tax onake, tondũ mũndũ mũnini biũ angĩthondeka na andĩke andũ atatũ kandi ka industry kana kono ga gũthondeka mũcuma na gatirakĩhũthĩra indo nyingĩ, nĩ megũkorwo mahererio burden o ya gwethera andũ acio methagĩra mathina gũkũ mũrĩmo makorwo marĩ gũkũ na mahota gwĩka atĩa gũteithia. Nĩ nĩ mũthamaki athi na kũrĩa China ndiĩ no amu advisaga athi ararehe andũ agũka gũthondeka industry na kũiga ngũkũ maandĩke andũ mawĩra. Kwĩ mũndũ kwĩ mũyuthi angĩremwo kũiga ngũkũ. Niĩ korwo nĩ ndonire mũthamaki ũcio ngĩathire getha market ya avocado. Rĩu avocado thaa ici cikoraga cigĩte yo kana cikĩrio ate king'ori. Avocado nĩ kuma gĩbaũ mũndũ ahotaga kwĩgũra tondũ nĩ etheirwo market na ĩkĩgĩa mbia. Korwo athire ethe market ya matumbĩ, ethe market ya ngũkũ. Ngwĩciria mũndũ wothe angĩiga ngũkũ 10 akona matumbĩ make nĩ atwara ture na ture ĩra expect na 5,000 akirĩtĩte a lot of work. Ũtare handũ eka ũguo aracokire raigwo indo cia gũthondeka irio cia ngũkũ cia ng'ombe nĩ ciongererwo mbia. Niĩ ndiĩ no amu advice agatoro rĩrĩ angĩkorwo ngũkũ irio cia ngũkũ nĩ ciongererwo mbia na icio nĩcio cingĩkĩrĩtwo. Nĩ njũĩ andũ aingĩ piũ madependaga na ngũkũ na ng'ombe. Irio cia ng'ombe ciongererwo mbia rĩ nĩkĩ gĩgwĩka? Nĩ input ti irio cienyewe no irio iria cirathondeka. Ũndũ ũmwe andũ megũcoka to traditional ways cia gũ supplement. Ithuĩ ngĩkũra 1980s ni ndonaga ithuĩ twathia tũkahe ngũkũ mũthwa na no ciarekagia no ciakĩrekagia ta thaa ici tũgathi kahandũ nyeki rũcinĩ mũkamĩthikũria mwaka wĩna mũthwa mũgeka atĩa. Mũndũ wĩna gatuka rendi irio cia ng'ombe akagũrirwo no irio he mũndũ agathi kũgũra ũgatinangĩria makarati we ũrĩthio ũgũre kilo imwe tu ya kienyeji ya gũ supplement. Kĩoguo mũndũ wĩna nduka rĩ agĩkorwo nĩ endagia ngũnia 10 egũcoka kũrĩ ithatũ finally nĩ kĩageka nĩ kũhinga nduka ĩyo. Kĩoguo nĩ kũraga wĩra indirectly wĩcirĩtie atĩ nĩ mbia nyingĩ ũrĩa katia. Niĩ thaa ingĩ nĩ ngoragwo ngĩetha ũtongoria wa kũrĩa magumu na nĩ hoyaga Ngai mũno tondũ niĩ nyonaga mũndũ tatonya thirikari-inĩ atigaga gwĩciria akanja gwĩcirio nĩ system tondũ rĩrĩ niĩ thaa ici nĩ nyona ndĩreciria wega na atongoria angĩ twanaikara na ũkona nĩ areciria wega mwĩ gũkũ ũguo no atonya harĩa atonya system-inĩ ndikaga mũndũ kũhihinywo hihinyagwo kana ũkenderio ũguo agatiga gwĩciria tondũ ũngĩrora maũndũ macio mothe iria rĩ tondũ irio cia ng'ombe nĩ cikuongererwo nĩ ũndũ wa input icio cireherio zero rated rĩ iria rĩgwĩka atĩa nĩ kuongerereka na by now iria andũ matiganagia iria. Kĩoguo iria rĩongerereka rĩ mũndũ arĩ na kagombe gake rĩongo warutaga kilo 10 ekũruta lita 8 5. Kĩoguo no shortage na iria rĩkĩ atĩa rĩambatĩre. Kweri nĩ gũteithia tũrateithia mũrĩmi kana nĩ kũmũnina tũrathi tũmũninĩte o kahora mũico rĩ tũtigagĩtigia acio higher class tondũ ũngĩrora budget ĩno higher class ti affected mũno tondũ no kamũcara na kamũcara no amenyane no ũrĩhwo ana ũtanogeire mũno tondũ kũngĩkiura agĩgũthiwĩra no ũkarĩhwo kana maũndũ mangĩ ana ũngĩgoma ũguo ndagĩtarĩ auga no makarĩhwo. So niĩ ingiuga thirikari ĩgera gũteithia the low income maroretwo industry matige kuga kũhinyĩrĩria indo iria ta icio inputs. Ana ũngĩrora nyamũ iria ĩno marauga atĩ eco tax marauga atĩ nĩ indo iria harmful na ũngĩrora indo icio harmful rĩ budget ya 2023 mekĩra indo cia plastic na kĩrĩ iria cithondekagĩrwo Kenya industry iria ciathire igũrũ. What happened? Andũ mathire makĩanjia ku import from China. Kwa hivyo industry citiakua nĩ andũ arĩkũ mabutwo wĩra tondũ no gũkorwo kanya kangĩ thengio hau. Thengio mũno mũhĩa wa Kariuki nĩ gũtũtwarithia wega ũgĩtũtarĩria ũhoro wĩgiĩ wonjoria makĩria wa mũrĩka maũndũ-inĩ megiĩ thogora wa cuma, thogora wa indo cia kũruga, thogora wa kũhũra biacara ndaigua warĩrĩria, thogora wa hinya wa kũhũthĩka akorwo nĩ ũcio wa solar, bata wa thoko
ya indo iria twithondekeire kinyagia thoko ya kimabũrũri na ũhoro wĩgiĩ kũnyihia thogora wa ũrĩmi kũhũra njeki iganda na kambuni cia gũkũ bũrũri-inĩ o hamwe na kũnyihia thogora wa indo cia gũtura indo iria ingĩ gũkũ bũrũri-inĩ kana ona indo iria iroka igoti rĩacio rĩgakorwo rĩrĩ thĩ nĩgetha citeithĩrĩrie andũ arĩa mena kambuni ciao gũkũ bũrũri-inĩ kana ona arĩmi gũkorwo makĩrĩma na thogora wa thĩ. At least nĩ twahota gũkorwo tũthiĩte raundi ĩmwe hau ũguo tũigua mawoni ngũrani na nĩ nyandĩkĩte maũndũ macio mothe twakorwo tũkĩarĩrĩria haha na rĩu tũgũka rĩu mwena ũyũ ũngĩ kũrĩ ataaramu arĩa twĩnao mwena ũyũ nĩgetha rĩu nao matũteithĩrĩrie gũkorwo tũkĩthathaũra maũndũ macio mothe twarĩkia kũigua hihi in general CPA Mutito nĩ maũndũ macio anyitĩte mararia nimo mekuo kana nĩ ũhoro ũtarĩ kuo? Maũndũ macio mothe mauga nĩ maũndũ mekuo no maũndũ macio mothe makiuga thirikari nayo no nginya rĩrĩ ici mbeca no nginya tũmenye kĩo ndĩra mauga budget ĩno nĩ yatũhinyĩrĩria no harĩ kĩndũ kĩambĩte kuma gĩtagwo finance bill ona yo gĩka budget gwaku ukaga budget ĩenda kũgũra kĩna na kĩna wacoka ukauga atĩ mbeca ici kuma kũ kon kĩo kĩndũ kĩu kĩamire gĩtwo finance bill nĩkĩo ona makiuga wa budget ĩno no nginya gacoka harĩa makauga mbeca ici irauma hana no na sikiumaga hore bwana Mutitũrĩ harĩ ũndũ kũrĩa matũra-inĩ andũ maugaga atĩrĩrĩ ona ũkĩenda gũkama ng'ombe ũtanyite nĩ ũgũrĩka mahũa-inĩ rĩ no nginya ũmĩhe thara ũmĩhe irio icio bwana Mũhĩ aratarĩria nĩ kuona thirikari terahe ndikwenda kuga ng'ombe nĩ kuona thirikari terahe anyiti itemi honge-inĩ ici kamweke kau ga kwamba kwĩyaka nĩgetha ona igĩũka gwĩtia kĩndũ magakorwo me willing tondũ he hĩndĩ bwana Bote kugĩte thirikari ya President Kibaki yakinyire handũ andũ ona nĩo maerutagĩra gũthiĩ kũrĩha magoti. Nĩ kuona thirikari ĩno ta harĩa tũkinyĩte thaa ici mũndũ angĩrutĩra atĩ auge aririkanie thirikari ndĩna gathirĩ itarĩhĩte kũringana na ũrĩa mũndũ arĩte wega rĩ reke ndĩkarĩhe. O tũgĩthiĩ hau bwana Njoroge harĩ kĩndũ kĩmwe tũbataire kwamba kũrora. Kĩndũ kĩa mbere mũndũ ũyũ mũruti wĩra harĩ andũ metaga formal na informal sector mũndũ wothe warĩ mwandĩke harĩ kĩndũ kĩmwe arekirwo mũcara waku tuga nĩ we mwandĩke harĩ kĩndũ kĩa mbere no ambako warĩhwo ũguo no ambako kũrengwo payers one wacoka ũgathiĩ harĩa ũkarengwo nyamũ ĩtagwo chief wacoka ũgathiĩ harĩa ũkarengwo gĩta NSSF wacoka ũkarengwo gĩta housing levy koguo kĩrĩa ũtigagwo nakĩo nĩ gĩtũĩkaga disposable income koguo kiuma haha ũgĩthiĩ kũgũra ukenda disposable income ndio watigĩrio nona kuma mũcara waku nĩkĩo na igoti tinongerwo kuma hau mũcara wa mũndũ wa formal sector nĩ wakinyirio mũico ũgakoneka nginya mbeca iria cia gũsave nĩ tuga mbeca utigagia disposable income nicio ũgeka atĩa ukuga nĩ nginya gũsave kĩrĩa wate kũgũra kwenda kũgũra TV ya 40 inches ugathiĩ kũgũra TV ya 24 inches ukwenda kũgũra tuge nĩ ngirathi teno kauga hindi kũgũra ngirathi no mweri uyu nĩkĩo na ange mwena ũrĩa magĩteta makiuga atĩ ndĩna nduka na ndĩragũrĩrwo na mateba kũmenya atĩ the root tuga harĩa thĩna ũyũ umĩtire nĩ harĩa mũcara nĩ ya mũndũ ũyũ mwandĩke yambire gwĩkwo atĩa yambire kũrengwo nĩkĩo niĩ thirikari nayo nĩreherire harĩ mũndũ ũyũ yathi harĩ mũndũ ũyũ naki wĩna biacara tucoke harĩ mũndũ ũyũ na biacara kĩndũ kĩa mbere mũndũ aigĩte biacara rĩ harĩ watho lauto wako access bank account yake tondũ ũrakoraga tuge tũtirakiuga atĩ nĩtũrathiĩ mwena ũrĩkũ kana ũrĩkũ but ũrakoraga mũndũ ta ũrĩa harĩa ena nduka tũgĩkĩana example ya mũndũ wa kĩmbĩmbĩ wena mũcere wendia harĩa ũguo wena milioni 10 milioni 10 cia kuona ekĩra bengi rĩ tuge no ngĩthiĩ arĩmi na kũu kana kuna kũrĩ thirikari ndĩkona feasibility rĩo takuona nĩ mbeca kana inacio nĩkĩo ũnakiuga atĩrĩ kĩtũkorwo tũkĩhota ku access onakorwo nĩ tuga against the data protection tondũ data yaku ndĩa protectwo tũhote kũmenya atĩrĩ mũndũ ũrĩa ekĩra milioni 10 arĩha mbeca kana igoti-inĩ tondũ nĩkĩo ndakwĩra mambira gũthiĩ kũrĩ formal sector gũtirĩ andũ ũngĩũrĩra nĩkĩo na magitarget kĩra kĩndũ gĩthiĩ kũrĩ informal sector wakorwo kwanta mũndũ aigĩte nduka tũkwana mũthuri arakuga wena nduka aigĩte nĩ arekona no wathiĩ harĩa rĩ kĩrĩa declare is it the actual ntondũ mataraga atĩrĩ atĩ ndagũra kĩndũ
ndarengwo igoti but ungicoka na hathutha ri warengwo igoti ta VAT ni kugura agura VAT ri ni tax ipasa go to the consumer no wathi hare na wina indo cio agura ri ni thio ugakate ugathondeka ta profit yo ni charge gukirita income tax wathi hano wandikite mutu wa wira onako ni biro 24 no nginya murege ta icio housing levy wakata atiri on tukiuga thirikari ni tora maisha ni atukinya handuri no ithuo na ithuori hatukinyete ri Kenyans we are not compliant do we compare na other sector utalwada system cia on streamlined koguo na tukiuga muno ungi ntureka atia gantu ahinyirio no ithuo nkemauga we are heading tax base to the more of informal nema dago tax no uge tax mundu cio informal hari mundu mutafatia ukorwo gikate uko taguo hari mundu wetu stress free ndaigwa kigohoro wa kiria shukari ni kuhaiba ni ndwa element imwe shukari sub kiria transportation ya ukwa igwa icio ni out kuma zero rated at exempt na tuge kidiga to VAT exempt ndia cost yo ni apaso kuri head consumer ni kuri head consumer muguri uri nywa shukari ucio no atari ukonta na menyete ni digushokerio becio ni kera digushokerio ugweka atia ndweke becio ndashokagirio jikirie head consumer tucoke handu hangi akuga horo wa taru horo wa solar batteries icio gutuwo shari zero rated ni atu exempt the same way cost yo igweka iguthie hari mundu ya consumer no ageba kumenya root cause ona ti hawo gutambia kugo mundu root cause ya nyamushe uragwa kiuga ati ya kifaki kwa thiguthie wethie mucara waria wa mundu wa mutu wa wira wa kinyirio mwisho hau ni hari nginya na twekiote twakinyi tondu aigaga duka ni ndu wao ugatha ukiogure mundu cio nakiga duka ri ni ndu wa mundu ungi aikate akugura rio ta kuona mbeca cia go spend ri ndugwikate ndugukigura no riu ri ndirona handu hangirehe ngurutano thiini wa kiwonjoria na riu ona korwo ni budget teno ikarema gukinyanira tondu riri mundu uyu ri o haria nie na ni nginyitio ni thirikari ikinenga mushara to nie ni ikinyitaga ri ikanenga mbeca iria inengaga ri ikinenga mbeca icio ri uyu na ni heruo ruria njiguaga uguo ngetha tondu ikihota kuhitana na thirikari ri nganyihanyihia mahuthiro makwa riu nake agikorwo ni thirikari ri na nie nemirwo guthie kumugurira ri no na thirikari ona kiria gutagetaga hari we ona kio kiahota kwaga kuoneka nike njugira atiri everything tuga the ripple effect ria kindu kimwe kianyitwo kiko affect indo cingi ciothe utugicoka ta ndaigwa horo wa IMC bwana MC ro alikipia kigo wa budget yaga kwa mareka no achoka ruti kosiri mathina mama kona magavana na ginya tuge MCs ya kitu kia mbere ni maregire kuga hari accounting principles yuga accrue na cash basis ri maika mathafu maore maugaga mwisho wa mwaka ri twai na mathire ma milioni 40 mathire ma mukiruga mwaka uyu ngimatikoragwo ho nikio igwe thirikari no yachajie kuma what you call cash basis to accrue nigatho kimenya ati ukirugia mwaka ri wai na mathire ma milioni 40 ndi kuragia ati ri milioni 40 ri niki wenda kuongera thiri ungi na wina thiri nikio na kwina mathire ma pending bills tondu mundu ni atagio ni gwitio tukia na example ona ma MC mano ma blocks makabuni mala kafala makeja mafala tiakiwa ntukuma hulai tuga generally twashoka hado ta akruo ndiko kwati ri wako wina milioni 40 ila itago off between them kirwa ni cash basis mathafu ni mamu kama kiripoti koguo tha iciri yatu akruo basis ndiko tukimenya transparent ko gatiri mutiko mwagurire indo cia milioni 10 rege magurire 10 nikigatuma moge milioni 10 ndiko tugina visibility twathi tukinyete hado thirikari ukona visibility otogutuga inya procurement muri procuraga through online ducoke hado hage hari mundu wa horo wa kiria horo wa tea and coffee yes tukinyete hado no thikari ya kindu hari kaundu kegerekire nireheririe packaging tau packaging cio majani mothe toginya mage package mari vata butene ni ma charge go igoti ni mama tu exempt koguo na taste there no exempt ni shokagia kindu the hanini iyo ni wero ka mufutuga no ri weka ithafuta riu ri nire faida yo ni gukinyira murimi na murimi ona ndage package aga macani ego kona riri murimi atwa majani ku atwa majani atwa factory
factory ni ekologo egekate egeprocure kiria matathi ma mothe nigetha ikiatia package koguo ri cost yothe ri taugi mathabu ma hari kiuta profit and loss tamuthia makauga atiri income ito ni bea ciganona cost of sales yo gwalu kira githe twatumira packaging yori no ginya maikete mako makinka cost yo ginya VAT maga pass to the head to ayari ginya murimi cost yo thia una factory no ginya pass ro murimi ndu gati ni another welcome fruit gikihura muno onako ntukiga maundu macio magi ma ugwa kuga horo wa animal feeds ni chauto kuma related cia the exempt na utikiga thogora ugutwarirwo murimi thogora cio wothe ri wakora ukiona ati itumbe ona ukihuriro hari I think student yari ahuraga itumbe na 30 riu ko ukihuriro na 40 uti mundu simu cha uti mundu ikuhuria na cost yothe ni apostle to the end consumer ni gutugire VAT exempt koguo ni uko atiriri ona handu ha gutidoke theidia guku gukuri do import matumbe ha Tanzania Uganda so what are we doing the kind of like the local economy tucoke I think I am going fast because tukotika iki tucoke hari mu youth ugire horo wa kiria muithi we nyoni ya approach yake ni mo adu malego igoti but on the other hand ni giuga hari kindu kimwe duthi kindu kia mbere ici ciarĩ nduthi cia thitima cia ndeigua cigĩtwo nĩ andũ aingĩ njigua magic nickname Kavieta because no nĩragĩtũmĩra thitima nĩ atuo kuma related yatwarwo exempt koguo cost no ta nduthi ndeigua I think na magĩtwĩre ũrĩa kima rĩngĩ kima 150 thaici gũthiĩ kĩ 200 tondũ kĩndũ kĩa mbere nĩ amba kweherio kĩrathi nĩ gĩa related yatuo exempt gari local vehicles ita mafathima na ni marutwo kuma exempt matuloke vatable koguo gari cio bathi cio na gukuri mundu cia gukua hare uko ari 70 no ginya kirwa 80 tondu mundu kindu kia mbere ukigura gari thiru ko kama mathabu atiri ikujokeria na miaka igana koguo no ginya nyogere mbeca ndengira gari ni yakwa de taxi no ginya nyokete nyogere mbeca koguo twina impact igi apart from kugate horo wakiria budget no kirekite twaka tugitarget muno kuga utigotirogerwo but uria muthembo teugire ni indirectly ni twauga ni indirectly wathi na hauthi no akorwo ugikatia ukilumio makiria tucoke haha mundu wa medical nigetha tuthie kwi ndagitari Alex mundu wa medical ri hari ndego tumuze kihunyu augo horo wa umenye kataici kindu kiria hospital construction irari exempt wakathivitari irari exempt below 50 beds thaici ni atuo vatable koguo mundu yakathivitari nuga uria yakayake tondu ginya cost ni othe ni gwikate ni ko ngithie hathara uguo ni kuga ari angirikia gwaka igoti riria riothe kurihio nake ekuritwara kwi murwaru ri mundu akoma hari thivitari thito ginya mushikiri uko ndia kureia kiria urere ngirinya gukurihia 5,000 uko ni ta dawa icio manufacture dawa ni arutwo kuma related ya tuoke exempt koguo ni kwenda uko ni Peter ndia thondekagira kario bag ati rutetike kana example twenda kario bag ndi makuga ni fake tukiane kuga ati Diana example uko ni athondekagirwo ono ko ni halowai ni arutwo kuma related ya tu exempt koguo dawa guria tu exempt dawa they go pass the cost to the consumer koguo horo athibitari ni kugia goro muno thank you muno bwana Mutito CPA Mutito ndagitari Alex no igwa ciuria na mwiroreri tuthiite na mbere kumurika budget ya mwaka wa 2025 2026 iria itanyitwo guthomo wona ciehanda thaa 8 ni Minister John Mbadi na uko studio turi na anyiti itemi mwena uria ungi wa studio anyiti itemi honge-ini itiganite kuma onjoria ruhonge rwa ugima wa mwiri urimi biashara githomo atongoria kuma aria tuthurite kuria matura-ini na anyiti itemi othe sector ciothe kana honge ciothe inyitaga itemi thiini wa wonjoria wa bururi twina guku nigetha tukorwo tukimurika maundu maria mararongorerio ni budget na mwena uyu naguo wa studio riu turi na ataramu aria marageria guthathaura imwe cia ciuria kana guoya uria wina anyiti itemi honge-ini itiganite hihi magitigira maundu matiganite hana haria thiini wa budget ndagitari Alex riu tuka kuriwe
nwaigua generally uria anyitite mimaririria maundu macio mundu kiria retigira na maria marona mekumahutia thiini wa budget na kuhutia honge ciao hihi ni kaundu kariku waigua kena gabati kumurikwo ni thirikari na njira ya naihenya thengi muno bona Haruni kiuria kiu ni ngiuga ni ndaigua ndathikiriria maoni maingi na mothe ni mahuanaine na ndo marauga turauga turauga atiriri ati thirikari wira wayo ti kuheana wira wira wa thirikari ni gwikira a conducive business environment tondu taru nginya tungirwa ta economic survey report ira umire mweri wa gatano ri erogire private sector ni irongereire mawira 800,000 na yo kindu gigwitwo the government irongereire mawira 70 peke yake koguo ni kuonania andu aria mahuraga biashara ri aya tukumetaga MSMEs micro small and medium enterprises ri ni magirwo ko makiheo hinya mwingi muno na ni kindu giakiha muno ni njirigite guthikiriria mundu gwitwo prime minister akiuga ni turakenerera muno ati besha iria ciumaga na njari cire cia diaspora remittances ri runi sikirite besha iria turathukuma na kahwa na besha iria turathukuma na macani na horticulture na fruits na vegetables na kau ni kaundu gakiha muno tondu handu ironania ni tura neglect kindu gigwitwo agriculture sector na ni ukuritie kiuria kiega muno ndagika ingi uhoro wa kana agriculture no munyiginyigi wa bururi no riu prime minister ni haragitucokerie arauga riu diaspora remittances na riu kaundu karia kena uru mwingi muno kana kena kiha kiingiri ni ati andu a turaririria uhoro na njira nene ri ti andu marathi kuruta mawira ma tungiuga marariha mbeca nyingi kana mawira maria manene ni andu nginya maratecekera na kuria ringi no igua ni moragwo ringi no igua na thirikari ndiramatetera na riu gakorwo kuni ko turahe hinya muno ningiuga gitumi niguo kaundu kau gathi na mbere ri gukorwo thirikari kigina kiria iraheana kuri kindu ta sector ya agriculture ni gikunderu muno hingura tuhe bilioni 78 hari hingura ministry taru ya ICT na ministry ya energy na ministry ya infrastructure turame bilioni 500 na ministry ta icio ngirora ri gacunje karia ciandikite hari population ya Kenya ri ni gacunje kanini muno na Kenya bejoke ikinya ri munjugi atiriri hari bururi wa Kenya ri thirikari yandikite andu million andu 900,000 nio andu aria thirikari yandikite no ngirora thirikari uria mbeca iria imaheaga mushahara ri iramahe 1.2 trillion na ithu turarogota 2.4 trillion koguo nuthu ya mbeca iria ithu turi othe andu 53 billion marathukuma ri tukahe thirikari ri ciroka cikaheo o andu milioni 1 koguo ni kuonania thirikari ndiraga ya mbeca wega tondu mbeca nigetha andu muruti wa biashara arute tax yake na ithu twandike na andu aria mandikitwo cigacoka cikaheo o andu milioni 1 koguo ni kuonania thirikari ni yagiririe kunyihanyihia mbeca iria irahuthira hari recurrent tondu mbeca iria cirahuthirwo hari recurrent ri citikoragwo cikionjorithia bururi kana cigitwara bururi mbere tondu ici ni mbeca iria cirahuthika na cigathira taru thirikari yariha mushara yariha arimu mushara ri arimu acio mathiaga hi makariha rent kuria maraikara kana makagura indo cia kuhuthira no thirikari ingiaka mabarabara ri higo ni gukore kiandika andu ingi taru ni gutwikire kazi kwa mtaani ni ciathirire higo thirikari igukore giaka barabara ri ni andika andu anakere magukora makiruta wira barabara ni irathie kagura thimiti kure handu ini iria cikuhiriirie ni kugura kindu gigwitwo cuma no kona mbeca icio ni cirathiururuka kana cigakinyira andu ingi na kindu riu giakihaingiuga bado hari uhoro wa thirikari ni gukorwo ati andu aria me biashara-ini mangitua guthi gukomba mbeca kuria bengi-ri ni maraimu tondu bengi ngiuga ireyuria atiriri aiko bengi nirenda kuonjorithia bilioni 1 ri ina option no ikombithie andu a biashara nini 10,000 na ikorwo ikindiri na andu ta milioni 1 kana ukomborithie thirikari bilioni 1 na thirikari gutiri hingo kandika auctioneers kana ukorwo kiandika andu a guthi kurandura thirikari no riu ungikombithia andu ya milioni 1 ri
no gukorwo na administrative cost cia bengi ni cio ko cire nene riu ko na bengi ni ra huthira gacira karia kahuthu igatiganiria andu aya marakomba tubeca tunina ni na in quote makauga ni sumbua magathi gwiki gwi thirikari koguo kona biashara ici nini ri ni ciguthi na mbere na gukundera tondu haria ciageria kwiyukiriria nigetha cikurie bururi ri cigakorwo citiraheo kamweke kega. Ndagitari Alex ni reke ngurie kiuria kimwe nigetha tuthie kuri bwana Ikua Bote umuthi rucini ri hena riboti ya mafegi magiteta uhoro wa maruni maria metagwo non-performing loans ni kuga ni maruni maria makombagwo guthomaga ngona ni maruni maria makombagwo ngana thiku 90 guthianga nginya mieri iganona na generally ukimarora ni maruni maria makombagwo ni arimi ahuria biashara nigetha mundu ahote ringi kuibaibia biashara yake kana kuhingia kabataro goka na ndari na mbeca ciako no riu mafegi marakaya ati andu acio ni magite kuriha ni maraga kuriha ngwiciria ati rate iria maraga kuriha nayo ri ndiri oneka nayo hari miaka 20 tukoretwo bururi-ini so ni kuga ati ya na thirikari ikiririkana ati umuthi niguo irathoma budget ni fati go consider kaundu ta kau nigetha hihi goke gateithure mwonjori uyu na murimi uyu tondu ungiona aremetwo ni kuriha ti kurega ni kuremwo aremetwo ni uria maundu mahana. Kiuria kiu ni kiega muno tondu thirikari tutingimieheria hari uhoro ucio wa gweta tondu no iratuma andu aya maremwo ni kuriha mbeca icio mathiri macio makombete ri thirikari no iratuma maremwo ni kuriha kindu kia mbere ri ni undu wa pending bills andu aya angi andu amwe hari aya mararemwo ni kuriha ri ni andu marutire thirikari wira ni andu ma supply ire mafuku ni andu ma supply ire indo ngurani hari ma ofisi ma thirikari na ni andu angi makite mabarabara na thirikari tha istukiaririria ina kindu bilioni 700 itarihite andu a private sector na ko thirikari ni rekererie mbeca icio ri mundu ni akwota guthi gucokia mbeca icio hari biashara yake amiararamie andike mundu tarari wira na economy thi na mbere na gukura no ru mbeca ici ri thirikari ikwamite nacio guo na hari ugoru wa gweta ati the rate of non-performing loans ri is 17%. Nigacunje kare iguru muno koguo ri ramaanisha atiriri biashara cia kawaida na mundu wa kawaida nie nawe ri fegi ni gukorwo igitwitigira kana igakorwo ita gukenio muno ni ithui koguo iguthi na mbere kuigithia mbeca ciao hari hari thirikari na igithagia hingo iria thirikari irendia kindu gitagwo treasury bills kana hingo iretia treasury bonds riu fegi ni ikoragwo taru no wega nigetha hote guthathaura hanini njuge atiriri hari loan ruria twina ruo maroni mothe maria thirikari ina muri ni 11.3 trillion hari 11.3 trillion ri 6 trillion ni iria thirikari mbeca iria thirikari ikombete locally na 5 trillion ni ikombete na nja ithabu rikoragwo riri huthu muno ati 6 trillion icio tukombete thirikari ikombete locally ri 50% na ni trillion ithatu ri ni mbeca iria mafengi makombithitie thirikari na riu nituguthi na mbere na kuona mbeca iria fengi igukombithia thirikari ri ona utuika thirikari mafengi ri na moni kuri handu maroka makahurwo kiboko tondu kuri kindu gitagwo Standard and Poor the credit rating agencies o iria hingo tukinyaga handu cikagwithia credit rating factor ya bururi wa Kenya hingo twari mu kuri hana mathiri maitu mega wega riu ri hingo na mafengi na ma invest na thirikari muno ri na moni meragwo muri ugwatini koguo na credit rating ya mafengi macio ri ukaigwo ni ya gwithio thi tondu marerwo atiriri mukombithirie thirikari ino yanyu muno na thirikari ino yanyu iri hatikaini hingo ire kagwa ri ona nyuma mafengi ni mokagwa koguo ru mafengi ni makoragwo tiga nigathina ta kau ri na credit reference bureaus ni cituteithagiriria ri tiga ni uguo ri mangiatiganire na ithu mangiathire makombithie mbeca ciothe thirikari ona utuka maika balance ni monaga hena ugwati magikombithia ningi thirikari mbeca muno. Thank you muno Ndagitari Alex. Riu tuthie kuri Ikua Bote. Ikua ukirora na ritho ria uteti ri njitikiria tuturore budget ino na ritho ria uteti riu twi nawe andu aya
a MSME kuma arimi guthie biacara andu aya othe twina guku andu aya nio thirikari ino yereire no aririkana hindi ria kwari na thina na thirikari ya President Uhuru ni racinira andu anya makimaindo onjoria ngane mekire atia arimi anga matiragurirwo iria wega thirikari igioka ne kimahe mwihoko wi kuria iguru biu ni haha thire riu akianjia kugia na disconnect ati uguo muhia muthoni maundu macio mothe mena waweru onjoria maraririria ri ni ha thirikari oranirwo na andu aya aria yereire ciraniro icio thengio muno Harun wa mbere ni ngwenda gukwira kiuteti ni wega kwamba gwitikira ati toimire kwa njunguri tugithi kwa njungumeri na ahuri biashara aya students na andu aria angi othe nikio uraigua makinegena na njira nene muno tondu mwihoko wao wari iguru muno kuringana na ciraniro iria ciranirwo ahuri biashara ni mahotete guthuthuria na njira nene muno na magathoma manifesto ya mundu gwitwo Kenya Kwanza hindi ya yokaga into power na makagia na kumihoka no ngirora uria thirikari etwarithitio miaka iyo iri na nuthu ndikoretwo igipia reference to manifesto ucio ni undu wa mbere tondu ungikorwo ni urafuata manifesto yaku kinyiri ni ukuhota kumenya horo ucio turari horo wa pending bills ri ni waigite it will be your first priority in 100 days no ni woka no wariganirwo nginya umuthi no uraci audit na nduri uraciriha kiria kirathi na mbere no ku build up no kuongerera urongera pending bills iria koguo thina uria watangathite wari ku hindi iyo ndunanina na ndunakorwo uhonetie nikio rona riu andu magituika impatient andu magatuika impatient in terms of deliverables iria ciranirwo vis-a-vis hindi ya mwihoko wao weka ati thirikari o yothe ingiyukia wathani goodwill yayo ndikira mieri 3 for the first 6 months ugikorwo ndukuhota gukorwo wonetie andu nema ni uracenjia direction ugikorwo ndukuhota gukorwo ugurite confidence ya andu aria maguikirie kura wajagia go criticize immediately koguo from there it's down it's spiral down all the way wakoraga riu no wajia ginya ku interrogatwo muno makiria ndathikiriria hindi ya tuma Kiambu ndere tuguthite live ndacoka ndathikiriria mundu haha thini wa audience ira twinayo makiaria and one of the things that you need to pick very confidently ni ati the level of what I would call information uhoro wigi andu kuhiga na kiria maratanya kuma kuri thirikari iguru na gikiro kinene muno tene onaria kuri andu matwiraga kama fulani amesoma umuthi ugutire kindu ta kiu mamunyaga njo ya kiria giothe waigirira metha-ini magacoka the way in which turamemerekia umuthi ukoino turono TV-ini no andu aria ingi maratuona nginya me diaspora maratuonera thimu-ini miakere yana haria thutha ndungionire uguo koguo the flow of information it is way much faster ukiro ria afuro agatene koguo andu ni marahota ko access information na ihenya and that is the problem the government is facing tondu government bureaucratic nature ya thirikari ndirire hota gwitikira kumenya ati maundu ni macenjirie andu ni maranyita information na ihenya muno budget iria kirie guthomwo samari menayo amwe no kumithoma maramithoma no badi ndare rahingura gathanduku karia gakorwo gacoretwo gakagera thutha wako ndarathi gukahingura kuria ni no tene yari ceremonial hindi gathanduku kau karathi kuhingurwo inyu muti muramenya kiria githiini umuthi it is different andu ni marahota kumenya draft iria wina ya kindu gitagwo budget tugicoka thiini wa uria tugufuruite I would want to comment on education for example muruto uyu witu madam ni atwira mathina maria maragerera agweta horo very emotional horo wigi ni maragerera maundu maritu muno tondu mundu ni ambiririe cukuru ni arega kuheo help muciari wake ndari na mbeca cia kureha fees ya 300 200 turona na 200 ma kindu to ni kwarehwo model tofauti the biggest question is help is like a revolving fund aria mathomete mbere ugiuria ndagitari ri ni uramenya wega muno ni gukomberwo wakombeirwo mbeca na mbeca iria wakombeirwo ri ni urihaga umuthi ni kuri deductions cia help ugikorwo ni wandikitwo formally employer waku ni atumagirwo marua kuma help na akerwo no nginya akurengage gicunje kia help agacokia mbeca icio cia arimi itu ithiaga ku
we are not supposed to have problems of allocation hindi ya tukoretwo tusuvirwo problem imwe ni aria marareha kana aria maina thire wa tene tondu help ukoragwo ari roni ni ugacoka urihe thutha-ini koguo thirikari ni yagire ni gukoragwo igitumukaniria gatwira atiriri mweri uyu kana mwaka uyu turarogotire kigina giki kuma kuri andu aria tene tondu gikona wewe mwandikeri na no ire kigina ri gicokie nigetha muiritu uria ahote guthoma it is quite unfortunate agikorwo ni tukuhota kuga twina thirikari na kwina mwana ura drop out of university agacoka mucii ni undu wa kindu kigie mbeca ungiona mundu ucio akidrop ri no wagire ni kumenya darari na alternative igi kuruga kuhitukira maundu megie help koguo on that politically thirikari ni yagire ni kumenya kindu gigwitwo umaarufu kana hii kindu gigwitwo reputation yayo it has been eroded every day by the actions that they are doing wathi kwe maundu ma biashara muhuri wa biashara ni atutariria wega muno atumana nginya unge wako makuria magumu you need to listen to what they are saying to understand that ne mathirikari ndekoragwo ethikiririe wajiko etana thi gutua matua agikorwo at that particular level ya muhuri ucio wa biashara ni arahota ku analyze maundu matana chokio ni budget ile roka guthomo maundu matahotete gutikirwo kia thini wa finance bill ira turarongoreria uko tukihitukia ira tugire ndirongerera direct irongerera indirect riri then you should have known wewe ita CS wa treasury body na twerirwo wareho tondu we expert ona by the way ni CPA he's a CPA like him koguo ti ati ndu uhoro wa mathabu kiria ureka ni kukururia uteti thini wa maundu maria important ma umegie ku manage resources cia gibũrũri ukaremwo ni gwika mathabu ma kuraihu wike mathabu ma kuraihu kumenya atiriri ona ungikorwo ndunongerera ona itata na no anehe tax base no wagura kindu gitagwo goodwill ya andu ni nguigwite worio kiria kiu mundu ucio ri ni arahota ku remit ni arahota kurehe igoti riu voluntary tondu riri hinde turathoma uhoro wa taxes ri he kindu tuthomaga tukerwo atiriri canons of good tax system ati uria mwita bururi muthondekete watho wanyu wa igotire ni igotire hana atia andu ayo the matwikira analysis kuma mundu wa mithako ya ngerekano all the way nginya muheshimiwa kuva kure Laikipia ri from their own perspective kana mundu ikarite thiri no ahote go compute igotire yake na rihe tondu riru ya mwira kwina 16% VAT ndarahota kumenya affordete category ni ri koe mwene kana hii ni ara qualify for VAT kana ndara qualify hori ura makao macisetete kwina corporate tax ka biashara kau arahura ri ndari arahota kumenya kana agire ni go compute corporate tax yake ari kana ndarahota kuriha kwina PAYE mwana kio cio andikite kwina statutory deduction cia achieve na NSSF na key maundu macio mothe wathi kuri andu amena mikawa you are supposed to pay something called catering levy it has a percentage nyamu icio the import duty kanya mukaria gothi urehire railway levy whatever all these taxes ni hotete kumenyithia andu aku citizens yaku o ate mena ugi wa kumenya igoti riao riagire ni kuriho atia na nikio ngwiri andu ingi maginya matiyo ni makoragwo maqualified kuriho igoti na nikio na thirikari is shifting from the corporate section now to woko kianda jua kari ni kwa matagetete na nikio marayeri horo wa integration cia systems nigetha hote guka straight M-Pesa statement ine yaku atakuretie rutha aenda kuruga watho ria wahitukitio ni bungere yahitukite wa data privacy na everything nigetha hote kuhurira bengi yaku amire ndomira statement ya muthuri ucio ndomira statement ya Haroni ngukure ndirie kiria kingi uredirie so there is a problem there so warora uhoro wigi government uhoro wigi development maundu ma development thirikari ni yaragia uhoro wa 30% development allocation which I don't believe they have met which is a law iria ikoragwo igitwo uhoro wa Nyamakima for example ni ugwetirwo haha very emotional Nyamakima before mataingirite ugiathire gwetha nduka Nyamakima na reke twaragie maundu maria andu maranyita maundu maria andu mariganitie namo kuria Nyamakima na maundu ma nimo thirikari yagire ni gukorwo igicoka micemanio ya kuria micemanio ira yagire ni gukorwo ya gwika thirikari it need to go to reality maundu ma mangi ma githomo kinene na githungu kiingi kiambe kigoka ndo kidogo wambe wiyurie ciuriria andu marahota kuririte nacio andu ni mahota kuona atiriri why are shops in Nyamakima becoming empty otana kobra nduka Nyamakima ri haha ri uretagio kindu gitagwo goodwill umuthi uyu nduretio goodwill indire ari kamicemanio yekagwo nginya ni the former deputy president na andu a Nyamakima na micemanio yothe ekaga akiuria huria biashara tunajua mumefinyo hapa tunajua mumefanya hivi muokite mu solution then you ended up not providing that particular solution hena maundu maingi muno ahuria biashara nigetha nyume hau thie kuri murimi ahuria biashara haro ni ukwendu umenye occupied na ndaigwa ndagitari agwetwo horo cio and it is a very important thing MSME thini wa bururi wa Kenya
Andu aria makinyitie gikiro gia kuruta wira ni andu ta milioni 20. It's about 20 million Kenyans aria makinyitie gikiro kia Jabera ikuria Mutumba na aria angi. Out of which only 900,000 are employed by the government. Na andu 2,900. And the private sector yandikite andu milioni 2. No ikore na gaturumo. Mundu ni athia rore amenye. Andu acio angi othe milioni 17 ri they all falls under MSME. Mutia Mukokoteni, Mama Boga, sijui nani. Andu acio nio twihokeire 17 million Kenyans nigetha makorwo magiprovide ufosho wao. Budget ino yagire ni gukorwo irongoreirie kwagiriria muno makiria andu milioni 17 mahote kuruta biashara ciao wega gukunderia mirihire yao ya magoti kumithondeka undu ni moi igoti riao ni ririku na riria magire ni kuriha nigetha uhoti wao ungiongerereka uhoti wa mundu uri orendia gas ungiongerereka akahota kwandika mundu ungi akimenyaga mundu ucio ni igoti ririku agiria ni kumurihira nigetha akimucetera kamushara akorwo akimenya ni arenda kuriha ni arenda kuriha. There's one big problem nigetha ndiki horo andu wao nigetha na ithe tuthie kuria gwikite muthoni nigetha no ndaikara muno ngikajokeria mwaro na no wega ngwire tondu ndiranyita no mutwarire ucoke unjokerie ngurekerie na ningoenda gukwira atiri hari kaundu kamwe gakoragwo getagwo taxes hindi ria marafairo igotiri na andu aitu ni mekumenya ri there is when your tax falls due thini wa finance bill ire ya 2024 ino ya twataruragira na tugite barabarari hari kaundu kamwe gakoretwo gakihinyiria huri ya biashara muno aria kwanja maratrade na thirikari bilioni 800. Are you aware that their tax falls due upon invoicing? Ati mundu ucio ari thirikari amenengera invoice igotiri uria keria VAT ni agirire ni kurinengera thirikari. The same government that have not given him his money we do ndihite no ni wajiti igotiri yaku. It is so embarrassed. No mundu gwitwo finance bill uria wokaga ri ni ageragia kurora koiga tax will fall due on payment on honoring of the invoice, but as at now tutire na watho wa gukorwo ukihota kuhonokia muhuri uria wa biashara arendia hardware ni a supply county na supply county ri no uria gwathire ndari ararihwo no igotire yake igotire ria thirikari irenda murihe ni ria for you. So business people nigetha ngucokerie nigetha tuke twenderere ni maratuika completely discouraged hena maundu ma county na marimi na ki na youth ni ngukuria na gitio unjokerie nigetha hote kuheana woni wakwa politically connected so toima kuria kwe muthoni. Thank you muno witagwo Ikua Bote na riu ngomba guthoma ndumiriri cie haha kana guthoma andu aria maratwarana na ithu kuria mutambo-ini wa YouTube nigetha ngwire nungi ngugutiga nake tondu nie ni ngomba gucenduka o hanini tu kuria mutambo-ini wa YouTube ririkana twi live kuo turi imwe kwa imwe kuo mwiroreri no unyitanire na ithu kuo na no twandikire ndumiriri cia SMS kuria ndirona Zablon Juguna mwena ucio John Mwangi mwena ucio na ndumiriri itiganite Nancy Waweru ni ndiramuona mwena ucio Marie kou mwena ucio David Kahura mwena ucio kuria YouTube twi live kou Murugi Mwaniki Jindegwa ni turamuona inyuothe thengio ni guthie na mbere kunyitanira na ithui ona Joki Kaga ndakuona mwena ucio Daniel Joki Mashiria wa Muthurwa Wills Mwas ni ndakuona mwena ucio Dennis Dexas na Richard Kiomo mwena ucio kuria YouTube ni ngatho muno ni guthie na mbere kunyitanira na ithui kwa ihinda riri ngomba njokie mwaro kuri Kate Muthoni na nigetha akorwo agitutariria ruhonge ruria rungi egukorwo akimurika uria rugairwo kigina no mwiroreri ndereti no irathie na mbere kuma guku mwena wa studio mwena uria wikite kuria bunge-ini kuria ministry-ini ya kigina nitugukorwo tugithie kuu kinyagia hau hanyuja no tugukorwo tukiaraniria nawe mwiroreri nigetha utuhe woni waku iguru ria uria budget ino uramiona na uria urona ta igutereba ruhonge ruria uri no ria igukuhutia no riu ugicokereria mwena uyu thutha wa guthie gwikite tugicokereria mwena uyu riu ukunyitanira na ngarana ya Ikua Bote etagwo Ikua wa Boshi no gukorwo agitereba mwaro mwena uyu ngatho cia mwanya ni guthie na mbere kunyitanira na ithui riu tombe tuikirie Kate mwaro nigetha atuterebe hau hangi.
Thengi muno Haron Njoroge wa Maina no ikorwo gituterefa na njira igwete mweno ucio na twakigwa uge wa anyitite mimatiganite atongoria o hamwe na ataramu a utonga wa bururi na mweno uyu ona guku ni turi na ndumiriri koretio gitumwo ni aikari akuma miena itiganite ni turona umwe akiuga ati Kenya's economy deserve complete overhaul ni kuga ati utonga wa bururi kana guka ni guthondeka kana kurora njira cia gukuria utonga wa bururi ni ciagĩrĩirwo kũrorwo na njĩra ĩgatu nake nĩ turona mũndũ ũngĩ haha akiuga atĩ tatũrĩria kũrĩ Governor Sakaja ũhoro wa ciana iria cioirwo nĩ kaunti ya Nairobi itarĩ na ũhoti wa kũrĩha bithi tondũ kuma last year third term tutirĩhĩirwo mbeca icio na ho kwa mũndũ ũngĩ arauga gũka nĩ ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ ona kĩgĩna kĩu gĩgĩkagĩrwo kĩa ũgima wa mwĩrĩ atĩ andũ aingĩ mathiĩ thibitarĩ-inĩ atĩ SHA nĩ mambĩrĩirie kũrio marĩhe mbeca cia mwaka mũgima handũ ha kũrĩhaga mweri ũmwe ũrĩa kwagĩrĩire makauga atĩ ũcio nĩ ũndũ marenda marore ona ũhoro ũyũ wa budget ũgĩthiana na mbere kwarĩrĩrio na nĩ turona mwĩroreri ũngĩ na ngũririkanie mwĩroreri no ũkorwo ũkĩandĩka rĩtwa rĩaku no gatwĩra kũrĩa ũratwĩrorera nĩguo tũikorwo tũkĩmenya mwĩroreri ũngĩ nake haha arauga atĩ twaga gũtwara mbeca citũ bengi-inĩ magũcikinyĩra atĩ harĩa tũkinyĩte mamenye rĩu andũ aingĩ matirenda kũrĩha na M-Pesa kana mĩtambo ĩno ya kĩrĩu ya gũtũma mbeca no marenda kũrĩha kashi nĩ kuga atĩ nĩ njĩra andũ maragerera cia kũgeria kũhithania mbeca makĩria kuona atĩ nĩ kwĩrĩkanĩte atĩ nĩ kũrĩ na mũtambo ũkorwo ũgĩtũmĩrwo nĩguo gũkorwo ũkĩrora kana ũgĩthũrima mbeca iria ũrakorwo ũkĩamũkĩra thimũ-inĩ ciaku na maya nĩ mawoni ma andũ amwe gũkũ mutambo-inĩ wa 22488 onawe harĩa ũrĩ no ũkorwo gĩtwandĩkĩra hau ndũmĩrĩri yaku kana kĩũria kĩrĩa gĩothe ũrĩ nakio no ihinda-inĩ rĩa mwĩroreri ndĩrenda tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga kũrĩa tũkorwo tũkĩnyitanĩra na mwandĩki witũ wa mohoro Boni Wathuku ehandĩte cemba nĩ agĩkorwo agĩtũtarĩria hihi Boni ũranyitanĩra na ithuĩ ũrĩ mwena ũrĩkũ wa kaunti ya Kĩrĩnyaga tondũ Kĩrĩnyaga nĩ nene na oho ũgĩtũtarĩria uge wa aikari a mwena ũcio wĩgiĩ budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025 hihi aikari a mwena ũcio nĩ mataũkĩtwo ciĩgiĩ budget ĩno na nĩ maramenya ĩkũmateithia atĩa gũthiĩ hau kabere. Boni, mwaro nĩ waku. Gatho Ketinga gucokeria ngatho ne mwena wa studio na ithuĩ tũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga na mũno taũni-inĩ ya Kĩrũgũya na kũrĩa rita rĩrĩ tũhandĩte kambĩ rũhonge-inĩ rwa Jua Kali na makorwo magĩtũtarĩria kuona atĩ kwĩna cuma imwe ikoretwo ikĩrwo nĩ gũkorwo zero rated na iria ingĩ nĩ gũkorwo na tax na rĩrĩ tũkorwo tũkĩnyitanĩra nao makorwo magĩtũtarĩria kũringana nao nĩ marona mawoni mao nĩ marĩkũ na rĩngĩ mangĩrendire thirikari ĩke atĩ ũhoro wĩgiĩ budget ĩno na rĩngĩ kũrĩ ũndũ thirikari ĩngĩka thĩinĩ wa supplementary budget nĩgetha mũruti wothe wa wĩra wa Jua Kali akorwo akĩgunĩka na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ na tũkwambĩrĩria na ũmwe wa atwĩre twanjĩrĩria marĩtwa wa Njaro ũkahaha ũguo twanjie marĩtwa no twĩre kũringana nawe thĩinĩ wa budget ĩno nĩkĩ ũronagĩra gũtwara wega na nĩkĩ gĩtaragũtwara wega. Kĩndũ kĩa mbere budget ĩ igũrũ mũno tondũ maũndũ marĩa mekuo nginya andũ arĩa mekuo thaa ici matirahota kwĩĩkĩra maũndũ nĩ ũndũ maũndũ me igũrũ mũno makĩria nginya anake mathukũ ici matiragũrana. Thĩinĩ wa rũhonge rũrũ rwanyu nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere nĩ mwena ĩrĩkũ mũronire ta mũtaraigua mũtwarĩtwo wega? Macuma mena goro mũno kĩndũ kĩa mbere ona arutwo mageria gũka koci magakorwo matirahota tondũ budget ĩ igũrũ na maũndũ me igũrũ mothe. Rĩngĩ mũngĩrendire gũkorwo gũkĩrorwo na njĩra ĩrĩkũ? Tũrona njĩra hũthahũthũ igoti rĩkaikũrũke hanini nĩgetha tũhote gũkorwo nginya andũ arĩa me gũkũ barabara-inĩ magakorwo nĩ maroka makĩrutĩra wĩra. Areke tũnyitanĩra na mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rũrũ rwa Jua Kali nake etagwo Bwana Karigũ tũtarĩrie ũtwĩre ũmũthĩ nĩguo budget ĩrathomwo nĩ minister wa kĩgĩna rĩngĩ inyuĩ kwĩna maũndũ marĩa muonete thĩinĩ wa rũhonge rũrũ magĩkorwo magĩtwarithia atĩa? Marĩtwa njĩtagwo James Mugo chairman wa Jua Kali Kĩrũgũya na niĩ harĩa ndĩrona nĩ tũhinyĩrĩrĩkĩte mũno thĩinĩ wa spares iria makĩria ũguo thirikari yathiĩrũga spares imwe ĩyo tinjĩrua mathĩna maingĩ kuga thirikari thĩinĩ wake.
Mwerareri kuu ni kaunti-ini ya Kirinyaga nitwakorwo na gathina o kanini tu ka mitambo no nitwakorwo tugicoka kuu niguo tukorwo tukigua uge wa aikari a kaunti ya Kirinyaga ukonainie na bajeti ya mwaka wa kigina wa 2025-2026 twauma Kirinyaga ihinda-ini ri mweroreri ndenda tuthinginyagia kuria kaunti-ini ya Kericho niguo tugikorwo tukigua no aikari a mwena ucio marauga atia uhoro wigie bajeti ino na kanao ni mataukiirwo ni bajeti ino na kana ni maiganire no ria thirikari ikoretwo igibanga mathafu mayo nituthie mwena ucio wa Kericho. Wakati wa bajeti tunaomba kwamba wanapoketi wabunge wanapoongea juu ya bajeti watupunguzie wananchi mambo ya special commodities kama sukari, kama mafuta ya mboga, kama unga. Hiyo tunahitaji kabisa, sababu tumeumia sana kwa uchumi ya Kenya yetu. Tunasema wache wabunge wote wasifanye chochote ili mwananchi asiti kuteseka, maana wakati uchumi imesoroteka vibaya. Yes, my name is Yagon Kapkorir. I'm a resident of Bureti and a legal practitioner. Now, concerning the proposed budget, personally I'm not happy about it. Why? Because a lot of issues, the corruption issues, has not been addressed, and you realize that the budget is skyrocketing every year, every financial year. As of now, it is standing at around 4.2 trillion actually, and you realize that's a lot of money. Most of the citizens are being overtaxed, so that we fund these budgets. You realize everyone now has been taxed to the last coin, and there is no substantial developments that we are seeing. Actually, the focus, I've seen the focus is on agriculture, on the issue of digital economy and affordable housing. But you realize you cannot stay in an house without electricity, without water, and all those other utilities, which again you must pocket from your pocket. And there is no salary or money to be funded. So basically, I'm not happy about it. Thank you. Now, the government has been talking about the internet users, whereby youths are to be self-employed on internet, through internet. Now, when you subject the youths to 15%, are you employing those youths or you want them to be criminals? So the government should remove the 15% which has been increased on the internet users. Now, Mazingira tax. We are calling upon on the Mazingira tax. We are talking about having a friendly environment. But now when you subject those people who are supposed to be promoting environmental environment, for example, the FLOCA team. I am a member of FLOCA. So we have donor funding. So if you subject the donor funding to taxes, our environment will not be changed. So we ask the government to have 0% on environmental tax. The government should remember the consequences of Gen Z's on 2024 budget. They should not make a mistake to repeat the same. Instead, the budget should favor the factories which will produce items to be sold in the market. My name is Langat Gideon, and I want to weigh in a little bit about the budget yet to be read. And I would like to ask the government, to consider us the young generation, the youths. They should not tax everything, because some of us are still struggling to make ends meet. And given that maybe some mistakes were done in the past by some regimes, it should not take only one generation to offset all the burden. It should be distributed all over. The coming generation also should bear the burden. So I think that is my views. And also
we appreciate what the president is doing, but to go easy on us. Ucio nĩ uge wa aikari a kũrĩa kaunti ya Kericho. No torĩa tũkwĩrire tũkĩanjĩrĩria ũmemerekia itũ mũthenya wa ũmũthĩ, tũkũharĩrĩirie ũmemerekia wa mwanya amu tũkorwo tũkĩrora kaunti itiganĩte nĩguo tũkorwo tũgĩthikĩrĩria uge waku wĩgiĩ budget ĩno. Na ihinda-inĩ rĩrĩ tũma Kericho ndenda tũteng'ere kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro Charles Gĩkunga Kariuki onake akoretwo kuma kĩroko akoretwo akĩnyitanĩra na aikari nĩguo tũharĩrĩrie uge wao wĩgiĩ budget ĩno. Gĩkunga, mwaroni waku. Thutha wa ihinda o rĩnene na mũingĩ kũheo ihinda rĩa kũheana mawoni mao rĩgiĩ mendekithia ma ndereti ya kĩgĩna gũkũ bũrũri-inĩ, ũmũthĩ nĩguo bajeti ĩrathomwo na Akenya mamĩetereire nĩguo marore nĩ mwena ũrĩkũ ũkũhutio na nĩ mwena ũrĩkũ ũgũkorwo ũkĩmogokerera wega nĩguo hihi maũrwo mũrigo ũrĩa makoretwo naguo. Aingĩ matirĩ marataũkwo wega igũrũ rĩgiĩ kweherio kwa magoti, gũkorwo magĩkĩrĩrwo maũndũ marĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩehererio magoti. No na mũmbunge wa Limuru mũthĩ ũrĩa ũmũkorwo mbunge-inĩ mĩaraho ya mũthenya wa mũthĩ, hihi budget ĩrĩa gũthomwo mũthenya wa mũthĩ nĩ mwĩrĩgĩrĩire nĩ gũkorwo ĩkĩrora na ĩkĩogokerera mwananchi kũringana na ũrĩa mwamwĩrĩire? Ithuĩ mwĩhoko witũ wa ũmũthĩ nĩ atĩ budget ĩrĩa ĩgũthomwo ũmũthĩ nĩ kũrora mathĩna marĩa makoretwo mekuo ma bũrũri na mũno kũrora maũndũ marĩa mangĩteithia Wanjikũ na ningĩ ona kũrũgamia bũrũri ũyũ witũ wega kũringana na kũrĩa tũrenda kwerekera kĩuchumi. Wega wa bũrũri ũyũ witũ nĩ atĩ andũ nĩ monanĩtie mawoni mao na ona ithuĩ ambunge nĩ tũkoretwo twĩna kahinda ga kwĩyũria nĩkĩ na kĩ tũngĩenda bũrũri ũyũ witũ gwĩkwo nĩguo tũthiĩ na mbere. No niĩ kĩrĩa ingĩenda kwĩra andũ nĩ atĩ bũrũri ũyũ witũ nĩ ũrakoretwo wĩna gĩthĩna kĩnene mũno mĩaka ĩrĩ mĩthiru, no rĩu twĩna kahinda kangĩ kerũ ga gũtigĩrĩra atĩ mũbango ũrĩa ũgũkorwo wĩkwo wa budget itũ nĩ wa kũrora mathĩna marĩa twĩnamo ma kũrĩha mathirĩ ma nakũu marĩa magũkomba marĩa tũkombete na mũno gũkĩria project iria tũkoretwo twĩnacio iria ikoretwo ikwamĩte na iria ikoretwo andũ mena thĩna mũnene mũno nacio. Koguo tũkenda mũno budget ĩno ĩkorwo ĩ ya gũtigĩrĩra atĩ project iria ikwamĩte nĩ ciambĩrĩria kũrutĩrwo mawĩra ta mũhoro wa mabarabara, tondũ macio nĩ mahatĩrĩirio mũno tondũ mĩaka ĩrĩ nĩ marakorirwo matakũrutĩrwo mawĩra, na tũngĩaka mabarabara macio na tũtigĩrĩre atĩ magoti matinongererwo, andũ arĩa mena thĩna arĩa megũkũ thĩ arĩa tuga arĩa mũbango witũ wa bottom up andũ acio mahutio na nĩguo makorwo mena hinya na korwo kwĩna mbeca bũrũri na nĩguo ona pending bills iria tũkoretwo twĩnacio iria ikoretwo ihatĩrĩirie andũ aitũ ingĩhota gũthiĩ na mbere ikĩrĩhagwo ta ũrĩa rĩu mũbango ũhana, andũ aitũ nĩ megũkorwo mena mbeca. Mheshimiwa, Akenya aingĩ nĩ mamakĩtio nĩ kuona hihi kũrĩ honge itinĩtio mbeca budget igĩthomwo rũhonge rwa gĩthomo na makĩria hihi maũndũ marĩa marabataraga gũkorwo makĩrora mũno makona ta matiganĩirio, no honge cia wathani kana executive ikongererwo kĩgĩna kĩingĩ mũno. Hihi he ũndũ mũkwaria mbunge-inĩ gũtigĩrĩra maũndũ macio nĩ marorwo? Maũndũ macio nĩ tũgũcira, no ningĩ kũringana na ũrĩa nyonete executive onayo nĩ ĩtinĩtie mbeca nyingĩ mũno mwena wao, onokorwo nĩ office of the president kana deputy nĩ ũkuona onao nĩ matinĩirio mbeca iria ingĩ marakoragwo menacio. No kĩrĩa niĩ ingĩenda nĩ budget ĩno ĩthomwo ithuothe tũmĩ-discuss na nĩguo tũkĩmĩhĩtũkia tũkũhĩtũkia kĩndũ tũramenya atĩ gĩtigũkorwo gĩa kũhatĩrĩria mwananchi na mũno nĩ gĩa kũrũgamia bũrũri ũyũ witũ kĩ-economy nĩguo gĩkorwo bũrũri witũ ũkorwo ĩna hinya, tondũ kĩrĩa andũ marenda nĩ mbeca na makorwo mena maũndũ ma mawĩra kuona, na kwoguo budget ĩno ĩngĩkorwo ya gũtũhe kamweke ga gũtigĩrĩra atĩ andũ mena mbeca mũhuko na mawĩra nĩ marona mũno mawĩra ma ciana citũ gwĩciria bũrũri ũyũ witũ wĩna ũhoro ũcio wa gũthiĩ na mbere wega. Thank you mũno.
nĩ mũmbunge wa Limuru ũrĩa hihi wetereirwo kwa mahinda ũgũkorwo agĩthiĩ gũthikĩrĩria budget ĩrĩa gũkorwo gĩthomo mũthenya wa ũmũthĩ akĩheana woni wake wĩgiĩ maũndũ marĩa marĩ budget-inĩ ĩno akĩmũrĩka kũigwo kaheri-inĩ ka mbeca cia gwaka mabarabara o ũndũ ũmwe na kũrĩha mathirĩ ma arĩa matũire marandũraga thirikari na nĩguo wĩra ũhote kũrutĩka na makĩria mũkenya agĩe na kĩndũ mũhuko wake. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ nĩ Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga gwa Kariũki. Thengi Charles Gĩkunga Kariũki nĩ gũtũrehera uge wa aikari a kaunti ya Kiambu. Na tukiuma kũu Kiambu, mwĩroreri ndenda tũrore kũrĩa kaunti-inĩ ya Nairobi, mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi, na tũgũthiĩ kũrĩa nginyagia wabici-inĩ cia rũhonge rwa kĩgĩna kũrĩa Treasury, kũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro agwĩtwo Wanjiru Meta ehandĩte cemba. Wanjiru angĩkorwo nĩ ũranyitanĩra nani na njĩra ĩgwete, tũtarĩrie nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere kũu na kana nĩ wonete CS aingĩra kũu nĩ umĩte rĩngĩ kana nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere wabici-inĩ icio. Thengio mũno Kate Muthoni ũranyamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma nja ya wabici cia ministry ya kĩgĩna gũkũ Nairobi, kũrĩa twambĩte hamata Inooro TV nĩguo gũtigĩrĩra mwĩroreri na mũthikĩrĩria wa Inooro TV nĩ makinyĩrwo nĩ ũhoro ũrĩa ũtariĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Hatirĩ ũndũ tangaja budget ya bũrũri ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026 ĩgũkorwo ĩgĩtemanio cikaro-inĩ cia mbunge mũthenya wa ũmũthĩ mathaa ma mĩaraho nĩ minista wa kĩgĩna John Mbadi ũrĩa ũrĩkĩtie gwĩkinyia gũkũ wabici-inĩ cia ministry ya kĩgĩna arĩ meharĩrĩinĩ make ma mũico nĩguo mũthabara wake wambĩrĩrie kuma haha nginya cikaro-inĩ cia mbunge. Ririkana budget ĩno nĩyo ya gatatũ rungu rwa wathani wa President William Ruto, na kwa ihinda rĩrĩ nĩ tũrĩkĩtie kwamũkĩra riboti njerũ ĩgiĩ mathabu ma budget ya mwaka wa kĩgĩna tũrorete. Ndĩkĩrĩ na ngũrani nene mũno na riboti iria tũkoretwo tũkĩharĩrĩria cia gũthathaũra budget, no hutie mamwe ma mathabu marĩa marĩ thĩinĩ wa riboti ĩyo njerũ. Minister kana budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026 ĩrũgamĩire ciringi tiririoni 4.29, na harĩ budget yo kĩgĩna kĩrĩa gĩkoragwo kĩigĩtwo mũhari-inĩ wa mbere nĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩhũthĩkaga harĩ kũrĩha marĩhi ma njoherera cia ngombo iria bũrũri ũkoragwo ũkombete kuma nja ya bũrũri o ũndũ ũmwe na gũkũ bũrũri-inĩ, hamwe na marĩhi ma pensions na kũrĩha commission cia gĩgatiba. Koguo icio cituranĩirwo hamwe na iria na gĩthũngũ twĩtaga Consolidated Fund Services gĩthukĩirwo ciringi tiririoni 1.33, na harĩ kĩgĩna kĩu ciringi tiririoni 1.1 gĩkũhũthĩka harĩ kũrĩha njoherera cia ngombo tu hatarĩ na ũndũ ũngĩ, na kĩgĩna kĩu gĩgũtigara harĩ icio tiririoni 1.33 nĩ ciringi birioni 239.6 iria ikũhũthĩka harĩ marĩhi ma pensions o ũndũ ũmwe na kũrĩha commission cia gĩgatiba. Twauma hau tũgathiĩ thirikari-inĩ nene ĩrĩa ĩthukĩirwo ciringi tiririoni 2.54. Kĩgĩna gĩkĩ nĩ kĩongerereka hanini ũkĩringithania na riboti ĩrĩa tũrarĩ nayo hau mbere, na harĩ kĩgĩna kĩu kĩgaĩtwo maita merĩ. Harĩ na kĩgĩna kĩa mahũthĩro ma o mũthenya ma thirikari o ũndũ ũmwe na kĩgĩna kĩa ũkũria wa bũrũri. Kĩgĩna kĩu kĩa mahũthĩro ma thirikari ma o mũthenya kĩrĩa na gĩthũngũ twĩtaga recurrent expenditure ĩgaĩirwo ciringi tiririoni 1.7, nakĩo kĩgĩna kĩu kĩratigara gĩa ciringi birioni 708 kĩgaĩirwo kũrĩ ũkũria wa bũrũri. Na nĩ wega gũkĩmenyithia mwĩroreri atĩ kĩgĩna kĩu kĩa mahũthĩro ma o mũthenya ma thirikari nĩ gĩatuĩka gĩa kuongerereka ũkĩringithania na budget ya mwaka ũyũ tũrainĩkĩrĩria wa kĩgĩna, nacio mbeca cia ũkũria wa bũrũri nĩ ciatuĩka cia kũnyihanyihio ũkĩringithania na budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2024-2025.
tuma hau hari honge cia thirikari nene executive kana wabici ya president yathukirwa ciringi tiririoni 2.47 ruhonge rwa cirithania ni rwongererwo mbeca hanini riu ruguthukirwa ciringi bilioni 27.77 na kurikiriria bunge igathukirwa ciringi bilioni 47.99 thirikari cia kaunti ithabu no riria turare nario ria bilioni 400 na ithano matinongererwo kanyamu kanini ta ruhonge rwa cirithania kogwo macio no mamwe ni matemo makiria ke budget-ini na mwiroreri wa Inoro TV na muthikiriria wa Inoro TV magienda kumenya makiria megie budget ya bururi ya mwaka wa kigina turorete matigacenjie mitambo guku kwa Inoro TV nie hamwe na Waweru wa Nyambura na Mase wa Ndia wa Mureithi turicemba niguo gutigirira ati mwiroreri wa Inoro TV ni atweka wa kuona budget uria egukorwo ikihuthirwo ni thirikari ihinda-ini ria mwaka umwe kogwo nderio haha wabici-ini cia ministry ya kigina twetereire minister John Badi akorwo akiuma nigetha muthabara wake ukiambiririe kuma haha nginya cikaro-ini cia bunge kwa ihinda riri gutire maundu maingi marathi na mbere no mehaririria ma mwisho nigetha tucoke tume haha tuthie cikaro-ini cia bunge kuria maundu mothe magukorwo magithie na mbere hatangikorwo hena kiuria nie njitagwo Wanjiru Meta wa Al-Hakim kacokia mwaro Thengio Wanjiru Meta wa Al-Hakim ni guturehera undu uria marathie na mbere kuu mwena wa treasury kana wabici-ini cia kigina na otaguo Wanjiru agikorwo akiuga ati kuu bunge niguo kiheri kia uturo kana nikio kiheri kia uhoro wothe muthenya wa umuthi na kuona ati tutigaritie o mathaa meri na nuthu niguo budget ikorwo ikithomwo muthenya wa umuthi ni CS John Badi nituguthi na mbere kurongoreria maundu ma muthia ma kurora uhoro uyu wigie budget ihinda mwiroreri rera tambe tuhumuke o hanini tu nitugukorwo tugicokereria ihinda ritari kuraya turi na mage maige maria tukuhaririirie na toka tugukorwo tugithi mwena uria ungi kuria nake Ikwa Wamboci akorwo akihanda cemba niguo tukorwo tugithi na mbere na ndereti itu igia muthenya wa umuthi ihinda-ini riri tambe tuhumuke o hanini twacokereria nitugukorwo oho tukirora hi ni kigina kigana atia kigathikirwo uhoro wigie uthii wa na mbere na ni barabara imwe ciiriku cia gitaru kia Mount Kenya igukora ikigunika na kigina giki gia uthii wa na mbere ihinda-ini riri tambe tuke o hanini tu Je, wewe ni dereva wa taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Murega njitagwo Peter Gicuki, chairman Top Killers Kenya. We na matanya ma kugura buroti, ririkana mbeca icio ciaku
nducionete na uhuthu na ni ubatie gukorwo na ubaciriri munene muno wa haria uraigithia na nikio woka guku Top Care tukunyitaga ugeni wega tugaguthikiriria na tugagutariria mitaratara iyo batarite kuhuthira ukigura mugunda wacagura mugunda guku gwa Top Care no rute deposit ni tugwitikagiria gwaka icio ingi urihage wi gwaku taya market guku gwitu twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 395,000 tucerera Ruiru Town Greek Towers kana Rwai kana utuhurire thimu namba 0708 000 999. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni eheretie gicunje kĩigana kwa igana kĩa marĩhi ma njoherera na ndoco harĩ marĩhi ma tĩri marĩa matarĩ marĩhe. Ene ng'ũndũ no mũhaka mambe marĩhe thirĩ ũrĩa mararandũrwo nĩguo mehererio marĩhi ma faĩni ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa wĩiva nĩguo magunĩke. Marĩhi nĩ kũgerera Cooperative Bank Kiambu branch, account number nĩ 011-037-154-35001 na ene no mwaka maneane documents cia mugunda na rĩhi ma mũico kũrĩ wabici cia mũthubarĩ. Mbeca iria ciũnganagio ihũthĩkaga na njĩra njega kũgerera projects cia kaunti ta ECDEs, mathibitarĩ, barabara, ũtheri wa solar na indo cia mĩgũnda. Ni uretha thukuru munene na mwega makiria Ukathika Institute of Business Studies umuthi ukothomithio kothi cia engineering, business studies, journalism, accountancy, ICT, health and social sciences, cosmetology, fashion and interior design, hospitality, tourism, driving na kothi cia ihinda ikuhi. Goko Tips College ni makiria ya kothi. Goko nikuo ugaceru ucemanagia na mieke. Intake no irathie na mbere. Tips College, the highway to future success. Migunda ndithiraga nigoro igiaga guku ni kilomita 7 kuma haria Kamakis turakwenderia ngiri 990 na deposit ni ngiri 200 na ndukariganirwo kuria Muiga ona kuno turakwenderia broti na ngiri 500 na deposit ne ngiri 100 tucerera wabici-inĩ citũ kũrĩa Thika Victor Plaza gorofa ya kana ũtũrĩre thimũ 0701 82 82 82 0701 82 82 82. Oh yes. Gutwiro kwa Dedan Kimathi muthako wa Ngugi wa Thiong'o na Michere Mugo nyoroka kuria Kenya National Theatre ugithakwo kuma tariki 19 nginya tariki 29 mweri wa gatandatu. Gura tigiti mucie wa View Tickets. Your Asian adventure awaits na View Travel. Ready to explore? Dive into the vibrant energy of Thailand, stroll through Singapore's dazzling streets or unwind on Bali's pristine beaches. Discover the rich cultures of Malaysia and Vietnam, the serene beauty of Laos and Cambodia, or the innovation and tradition of Japan and China. Whether for leisure, learning or business, unforgettable experiences await. Tembelea Asia na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ni será de acudir a
no igwatire rwimbo ruru ta skiza tune thiini wa thimu yaku urabatara kuhihinya star 812 star 789 hash na ndukariganirwo Inoro niguo mucie wa aini othe. Turanyita colon cancer ungikambiriria kuona dalili we musherere no agiro kunyita murimu uyu utari uragia ki dalili irio rio fatie gwika ni undu magire ka voice note yo muthenya tondu riu bio muthenya ukoragwo wina marakara maingi muno ni ndigwetikira muturiro wako uthuke niguo we utigwo gukuna kiu kiiritu giaku. I will not agree. Ai ni nguthie borithi riu kamurenda kuhonokia magihindira maundu mathukire horera niki ni nogete no gukwa andu magutinda makitira horere Takunyita geni orege mitambo-ini ya Inoro TV mwiroreri otoria twekoro tugikwira kumwo kiroko umuthi turi no memerekia wa mwanya wa kurongoreria gutaukwo o hamwe na kurora na njira ndikadikiru ciigie budget ya mwaka wa kigina wa 2025 na 2026 guririkania goko thiine wa studio ni turi na ataramu matiganite autonga wa bururi o hamwe na mathabu oho ni turi na murimi ni turi na mwonjoria na oho ni turi na atongoria a mbeu njithi na oho no turi na mutongoria kuma kuria Salama Ward mutongoria muthure MCA agwitwo Gatati na oho ni turi na atongoria angi ma akuma kuria matura-ini na kuria matura-ini ni turi na ndikito mohoro aria marathie na mbere kuya uge waku we niguo tukimenya kana ni utaukitwo ciigie budget ino na oho niki ungienda kuona gigicenjio kana gigikwo wegega budget no tukiaria cia budget muthenya wa umuthi oho kuria bunge ya Senate ni kuri na maundu mangi marathie na mbere kuria kwa kiumia giki ntukoretwo tukigwa report ya mwanake uretwo Albert Ojwang wa ukuru wa miaka 31 uria kurerekana oragirwo moko-ini ma afitha a borithi na cira kana mihango ya guthurima uhoro wigie gikuo kia Ojwang ni rathie na mbere kuria bunge-ini ya Senate kuria IG kana munene wa borithi Douglas Kanja ekinyetie kou na oho ni mari hamwe na munini wake kana munini wa borithi niwe Eliud Lagat na munini wa borithi niwe urakorwo agikwirwo kana akirikana niwe watumanire kana niwe watumire Albert Ojwang akorwo akinyitwo tondu kwerikaga Ojwang ni andikite ndumiriri irahura Eliud Lagat ihinda-ini riri Mohamed Amin uria niwe munene wa ruhonge rwa DCI ni urakorwo akiaria ku bunge-ini ya Senate ni tuthikiririe maria mareyumiria. You are going to have your moment based on what is provided to make observation and recommendation. Any gaps, then of course we'll also have opinion. You'll make an opinion on the same. So before we give you a Kangara, then what about respond to what Buirosa is asking? There are two questions from Honorable Lusabuyu. Number one, the reason why the people of Kenya should believe that what we are telling this committee is believable. Let me start by saying that, as I did say yesterday, the primary information that we got that early morning of Sunday is that the late Ojwang had hit his head on the walls. And based on that, the first statement was issued based on that information. And it is for that reason the DCI have stated very clearly why is it that this OCS prepares and dispatches such an information. What was his interest? So it is on that basis that the DCI has mentioned. And on my part,
and on behalf of the National Police Service, and to the people of Kenya, yesterday I said, I'm very sorry for that initial information that was provided to the people of Kenya. I still remain sorry, and the National Police Service remains sorry for that. That is our position. Number two, this is about the DAG stepping aside to allow for investigations. Only this one. There is an ongoing investigation by APO. And in these investigations, every person whose name will be mentioned is to have played any role that led to the death of the late Albert Ojwang must record his statement, must show his side. And it is on that basis, I believe, if the DIG is going to be mentioned, then definitely we will read the statements, and I believe it's on that basis that now he can be able to step aside to allow for that completion of that investigation. My submission, Honorable Chair. Kangara's question? Did you ask a question? Okay, just before you do, I think kindly members, it's already a 1:15 midday, and we still have our power. And I'd mentioned that we need to at least have a bit of report ready to be tabled in the House. So let's have another round, starting from the Senior Counsel, Kaluma. We go to Kangara, and our brother, who I think, did you introduce yourself even? Okelo. Honorable Chair, honorable members, my name is Jared Okelo, Member of Parliament for Nyando constituency. I am here as a friend of the committee who asked on behalf of the Kabondo Kasipul Member of Parliament the questions that have necessitated the presence of the officers here. I thank you. Liz Chelule. Yeah, thank you, Chair. And sorry for coming late. I am Liz Chelule, County MP, Nakuru, and committee Let's member. have a question from the three members. Kaluma, Kangara. Gerald, do you have a question? Of course. Then I think we'll be trying to, let's go to be a bit precise. Chair, the gravity of this matter cannot be overemphasized. It's a very serious thing and overwhelming. And my prayer would be that the National Police Service takes it as grave as we do and as Kenyans do. And therefore, Chair, I wanted to request that where you mentioned to us, police officers who could have handled this Kenyan in any way, let us get their service numbers. This is in respect of all arresting officers or any of these officers, even the OCS Talam. We don't have their service numbers, so provide that. Also, Chair, where we have any references to documents so that we are able to, reconcile times and who could have been involved, let us have those records. Whether it is OB, let us have those records remain here permanently so that we can seal any material coming forth during the process of these investigations from, any possible claims in future of interferences with the records. But Honorable Chair, allow me therefore to ask the following now direct questions. We've been told that several officers were tasked to do this thing. In the course of arrest, there are officers now being involved other than those indicated to have been put into the team. And these officers are Senior Sergeant Sigei. He was not in the team initially put to investigate this matter. Sergeant Korir and PC Rapudo. Maybe a clarification on at what stage they were involved and with what particular role to undertake in the process. Number two, Chair, which officers among the arresting officers traveled with
Citizen Albert Ojwang to Nairobi? Number 3, which officers handed him over to the police station for reporting, which you indicate was done by PC Mohammed Ilo Abdullahi? Na mwirareri mbica icio orakorwo ukiyonera hau TV-inĩ yaku nĩ kũrĩa mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi kũrĩa kũratabanio mĩrũrũngano, na nĩ mũrũrũngano ũratabanio nĩ andũ ethĩ magĩtetia gĩkuũ kĩa Albert Ojwang ũcio twakĩona ũhoro wa gĩkuũ gĩake ũkĩarĩrĩrio kũrĩa bunge-inĩ ya Senate. Na andũ aya ethĩ nĩ meyumĩrĩtie mĩena itiganĩte ya Nairobi kũrĩa marathiĩ makĩmenagĩrĩria makiugaga atĩ marenda kĩhoto gĩa gĩkuũ kĩa Ojwang gĩkorwo gĩkĩonekana, na makĩria kuona atĩ kũrerĩkana atĩ Ojwang arakuire moko-inĩ ma abithaa a borithi arĩa makoragwo mahetwo gĩbarũa gĩa kũrora kana kũmenyerera mĩoyo ya Akenya hamwe na kũgitĩra indo ciao. Na hau mwena-inĩ mwĩroreri ũkĩrora kũu nĩ bunge ya Senate kũrĩa munene wa borithi Douglas Kanja ekinyĩtie nĩguo akorwo agĩcokia ciũria cikonainie na gĩkuũ gĩkĩ kĩa Albert Ojwang. Oho kũu Kanja marĩ hamwe na mũnini wake niwe ũgwĩtwo Eliud Lagat, na oho nĩ marĩ na munene wa DCI agwĩtwo Mohamed Amin kũrĩa marakorwo makĩũrio ciũria itiganĩte nĩ maseneta na makĩria kamĩtĩ ya ũgitĩri ya bunge ya Senate. Na nĩ ũhoro ũkoretwo ũkĩarĩrĩrio mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri na kuma mũthenya wa Kiumia mũthenya wa Kiumia nĩguo gwakorirwo gũkiumbũka kana gũkĩmenyekana atĩ Albert Ojwang wa ũkũrũ wa mĩaka 31 nĩ akwĩra moko-inĩ ma borithi ceceni-inĩ ya borithi ya Central. Na nĩ ũhoro ũkoretwo na maũndũ matiganĩte tondũ rĩa mbere Douglas Kanja kana munene wa borithi akoretwo agĩtwĩra atĩ Ojwang akuire kumana na kwĩgũthithia rũthingo-inĩ arĩ ceceni-inĩ ya borithi, no thutha wa ũthuthuria wa mwĩrĩ gũkorwo ũgĩtabanio nĩ tũrakorirwo tukimenya kana tukĩigua atĩ kũrerĩkana nĩ akorirwo akĩringwo na kĩndũ gĩtuhu, na oho mwĩrĩ wake nĩ ũronanagia atĩ nĩ ũrĩ na signs cia gũitwo, na nĩkĩo Akenya marathiĩ na mbere kũrũrũngana makiuga atĩ marenda kĩhoto gĩa Albert Ojwang. Mwerareri nĩ tũgũthiĩ na mbere kũrũmĩrĩra riboti ĩyo ya ĩgiĩ ũhoro wa Ojwang na nĩguo tũkũmenyithia marĩa marathiĩ na mbere kwĩmenyithia. No tũgĩthiĩ na mbere na ndereti itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa tũramũrĩka ciĩgiĩ bajeti ya bũrũri ihinda-inĩ rĩrĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ kũrĩa kwĩ mwena wa Ikua kũrĩa oho mbere ya tũthiĩte kũu nyambe hutie o hanini ũhoro wĩgiĩ bajeti ya ũthii wa na mbere ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrekererio, na nĩ kuonania atĩ harĩ bajeti ya bũrũri ya mũigana wa tiririoni 4.2 woka nĩ mĩhango ya ũthii wa na mbere ĩgathĩkĩirwo mũigana wa ciringi bilioni 777.8, na harĩ kĩgĩna kĩu nĩ kĩgĩna kamĩtĩ ya bunge yugĩte atĩ ĩrendekithia gĩkorwo gĩkĩongererwo kuma 777.8 nginyagia 721.5 nĩguo gũteithĩrĩria gũkinyanĩria tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere, na harĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩgairwo ũthii wa na mbere ciringi bilioni 195 igũkorwo ikĩendekithio igerorio kũrĩa waki-inĩ wa barabara.
na oho woka ni waki wa farafara ni farafara kuma miena itiganite ya bururi gukoro ikigunika na oho bilioni 119 irogoreirio hari waki wa nyumba cia thirikari rungu wa mibango itiganite nacio ciringi bilioni 4.6 cierekeirio waki-ini wa ceceni cia iganda kuria makaunti-ini na hau makaunti-ini ngwihoka ikua twathi mwena ucio no gukorwo gituriria kuri MCA wa kuria Salama Mugambi Gatati kana iganda ici ni iragikorwo no guni o wothe kuri muingi kuria matura-ini kana irogoreirie gwika atia na tugithi na mbere Nitorore hihi hari kigina giki gia farafara kia bilioni 195 ni farafara iriku ikuma kuria gitaro kia Mount Kenya igoro ikigunika na togo rakiona hau hoka ni waki wa farafara shiringi milioni 17.6 ikuhuthika gutwarithia na mbere waki wa farafara ya kuma Thika guthie Magumu nginyagia flyover rede nacio milioni 141 igairwo farafara ya kuma Ruiru guthie Githunguri nginyagia Uplands oku county-ini ya Kiambu shiringi milioni 109 igairwo farafara cia tauni ya Thika nayo farafara ya kuma Jafine guthie Kinyona mwena wa Murang'a ikaigairwo shiringi milioni 121 ikerekeine ria mbere ria waki wa farafara ya kuma Keno guthie kuria Marwa rigairwo shiringi milioni 24 nginyagia tauni-ini ya Sagana riri ikereka ria kuma Sagana nginyagia Marwa rigairwo milioni 13 twarora hari waki wa farafara ya Mau ni farafara ikoretwo ikihutia andu aingi muno agitaro kia Mount Kenya kuria farafara cia Mau county-ini ya Kiambu igairwo milioni 217 na wona ni hea kuma Keno guthie Marwa hea kuma hena Kiambu lot 1 na lot 1B na icio ciothe ciaturanirio iroka muigana wa milioni 217 na kwa kuria county-ini ya Murang'a lot 2 ikuhuthira muigana wa shiringi milioni 146 na kwa kuria county-ini ya Nyeri farafara iyo ya Mau igikinya ku igathikirwo muigana wa shiringi milioni 108 na ihinda-ini rere tukorwo tugithi mwena uria ungi kuri ikua niguo aria makire nao ku magikorwo magitutariria hihi marona atia woka ati ni tafarira cia uthii wa na mbere na makiria waki wa farafara na hau kabere twanona mihango ya waki wa farafara ikigathikirwo kigina no toikaranga tukona contractors makiyeheria na magatiganiria wira wigatagati undu uria ukoretwo ukihinyiriria muingi na njira nene na makiria aremi aria maumagiri indo cia kuma migunda-ini nginyagia kuria iganda-ini magakorwo na thina makiria riria kwaura koguo ntukorwo tukiurani hihi mbeca cia waki wa farafara rimwe ciaga kurutithio wira ni uhoro riku ihinda-ini rere tuthie kuriwe ikua wa Boshi niguo korwo ukioerera na guthie na mbere na ndereti itu cio mwanya Kate Muthoni-ini wakorwo gitutwarithi na njira njega hau kabere mukiri na Harun wa Maina na nikereka riri na ni ndakingira nigetha na ni ngorwo ngitereba tukorwo tukirora maundu o uria maragithi na mbere ririkana mwiroreri okorwo gitwandikira kugerera 2288 mitambo yothe ya ukinyaniria ya Inoro TV na kore gwa Citizen Digital ona kuo waingira no ni ugutukora kuo ni ritoria kwa njitagwo ikua wa Boshi na ndaigwa kwina ikua wa Bote tukumenya icio thutha wahe matumenya maritwa maukiria makiringana murori kiria turarora muthenya wa umuthi ni budget iri gukorwo igitemanio bunge-ini mathaa 8:30 muthenya wa umuthi na nio turarora niki kiu gikoretwo gigikwo niki kiu kibatie ukorwo gigikwo niki giekitwo na hau kabere gitarekwo muthi uyu na tukiringithania hihi nire tuthiete wega hindi yo ya hau kabere na umuthi uyu na nguririkania thiini wa studio citu tukiri na ageni aria magitucereire aria maratuteithia gutaukirwo ni budget ino makiria na ni undu waku we mwiroreri uria wagikorwo ukiingira ringi ndu na kimenya no twi nake kurigania na ni hakuhi etagwo Dennis Mutito na kini mutaramu wa mathabu twagithie hau mbere naho tugacemania na Dagitari Alex Kamau na kini mutaramu wa utonga wa bururi na ni wega agiikarite ho ndirakiona akiricemba niguo maundu maria tugukorwo tukiaririria korwo agiguteithiriria kumataukwo makiria na muthia nake niwe ucio wagitwo ikua wa Bote nake ni aragithuthaurira uteti uria uragithi na mbere guku bururi-ini na budget-ini ino no tugukorwo tukirora maingi megi mainie no uteti ucio hihi ni haria uteti uracangira makiria gutigirira budget ona riria yatemani
gũtemanio ndĩrathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩ ngũiguĩte mwaria waririe hau kabere ũgwĩtwo Mũhĩa akiuga rĩngĩ ateti nĩ mariganagĩrwo ndoĩ kana nĩ kũriganĩrwo mathurwo makariganĩrwo nĩ kĩrĩa kĩamatwarire. Twĩna gũkũ na twĩna atongoria no megũtũteithia gũtaũkwo nĩyo makĩria. Twathi mwena ũrĩa ũngĩ tũkĩrĩ na arĩa nao maragĩteithia kũria ciũria na kwenda gũtaũkĩrwo makĩria arĩa we Wanjikũ ũtũmĩte gũkũ kwa Inooro TV nigetha makorwo magĩkũrĩria kĩũria kĩrĩa ũngĩkorwo nakĩo we ũtanahota gwĩkinyia. Tukĩambĩrĩria guoko gwakwa kwa ũmotho twĩna mũndũ ũgwĩtwo Polisa Njau, nake nĩ mũthaki wa mĩthako ya ngerekano. Twĩna Teresia Nduta nake akĩrũgamĩrĩire arutwo, nĩ mũtongoria wa arutwo kũrĩa Kĩrĩrĩ Women's University. Na hau tũkĩrĩ na mũgeni ũngĩ nake warĩkia kũingĩra egwĩtwo Joseph Karisho, nake nĩ mũteti, nĩ mwonjoria na no mũrĩmi. Tuma he Joseph Karisho tũrathiĩ he mũndũ ũgwĩtwo Kĩmani wa Werũ, nĩ mwonjoria onake na no agĩkoragwo akĩnyitĩrĩra mwena wa ũtongoria wa mbeũ njĩthĩ. Tukĩrĩ na Muthoni Maina, nĩ mũrĩmi na nĩ ndona ciũria nyingĩ cirakĩũrio igũrũ rĩa mũrĩmi ũyũ. Ndikĩũĩ hihi bũrũri-inĩ tũkoragwo tũgĩciria mũrĩmi ahana atĩa, no ũgũtũtarĩria tondũ aingĩ nĩ marakĩũria kana ũkĩrĩ o mũrĩmi. Twathiĩ thutha waku tũkĩrĩ na mũndũ ũgwĩtwo Kamau wa Mwangi, nake nĩ mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ, nake akiumĩte kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mau Narok. Twĩna Mũgambi Gatatĩ, anake nĩ MCA mũthure kũrĩa Salama Ward na wekĩrĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia. Tuma hau tũgagĩthiĩ mwena ũcio ũngĩ ũrĩa makĩriganĩti nake etagwo Kĩhunyo Gĩtogo. Nake nĩ mũrigitani na nĩ mũthathaũri wa maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ, na oho nake nĩ agĩthomeire mathabu okorwo ndirahĩtia no CPA. Twakiuma hau tũgĩthiĩ na mbere tũkĩrĩ na mũthuri ũngĩ mariganĩtio gwĩtwo James Mushiri, nake akĩũhĩgĩrĩire maũndũ megiĩ wonjoria, na nĩ ndakĩigua ndereti yaku nĩ tũgũthiĩ na mbere makĩria tũkĩrikagĩra na tũkĩrĩkĩrĩrie na mũndũ ũgwĩtwo Mũhĩa. Na ngwĩciria Josephat Mũhĩa nĩwe ũkũrĩtie kĩũria kĩu kĩa ateti. Nĩgetha tũcokererie ndereti-inĩ itũ, Harũni atanehera ũrĩa uma na kamero kana microphone nĩ ikuwa Mbote agĩcokia ciũria iria ciuma ho, na to nĩ ũrerigirwo ndikwamba gũgũcokeria. Reke twambe tũnyite ũgeni Joseph Karisho. Joseph Karisho, ndona microphone ĩyo yaku ĩoni, tũrarĩ ũhoro wa budget, wanakorwo wĩ mũteti, wanakorwo mbunge-inĩ, wĩ mũrĩmi, wĩ mwonjoria, nĩkĩ ũrona budget-inĩ ĩno ĩrĩa tũrĩ-nayo ũmũthĩ ĩrĩa ĩrĩgĩrĩire gũtemanio, nĩkĩ ũraigua gĩthiĩte wega kĩraguna Wanjikũ, na nĩkĩ ũraigua gĩtathiĩte wega, na oho no ũrie kĩũria ũngĩkorwo nakĩo kũrĩ ataaramu aitũ nĩgetha tũcokererie? Thengio ikuwa Mboti, na njoke ngeithie mũthikĩrĩria na mũtwĩroreri. Thengio nĩ tondũ ũguo wanjũria, ndakorwo ndacererwo, sorry. Nyambe njuge tũgĩkũra mũthoma budget wakoragwo wĩ mũthenya mũnene mũno moĩ kahana tarĩ holiday. Nĩ mũthenya wahekete gĩtĩo mũno nginya kũrĩ aciari aitũ arĩa matũrerete, tondũ nĩ kwarĩ na mwĩhoko ũmwe warĩ mũnene mũno thirikari-inĩ. Na ngĩcoka na hau na thutha no hote kũgweta andũ marĩ igweta mũno, marĩ Minister of Finance ta Chris Obure, nĩ twarĩ na John Michuki, akina Mwiraria, Uhuru Kenyatta, ni andũ amwe marĩ gatũ monekaga rĩrĩa budget na Amos Kimunya, the famous Amos Kimunya, monekaga magĩthoma budget yakoragwo wĩ mũthenya wonekaga wĩ mwega mũno as compared today. Rĩrĩa budget irathomwo particularly for the last, now this is the third year, gũkoneka kwĩna gap nene mũno thĩinĩ wa ũhoro wa gũthomwo kwa budget. Unfortunate, ona mũthenya wa mũthĩ irathomwo nĩwona TV-inĩ barabara nĩ maandamano kũrĩ, ũkagĩa na confusion na andũ makaga gũkorwo mena target ya kũmenya ũyũ nĩ mũthenya ũmwe ũkoragwo wĩ wa bata mũno. Na ũririkane ikuwa Mbote, mũthenya gũthomwo budget, nĩ ikuwa wa Mboci, ikuwa wa Mbote nake ndio tũteithĩrĩria mwena ũcio ũngĩ. Budget ndĩrathomwo o Kenya ike, nĩ mabũrũri maingĩ marĩa matũrigicĩirie ma East Africa ikoragwo ĩgĩthomwo, koguo nĩ ikoragwo so symbolic na mũthenya ũgakorwo mũthenya mwega mũno. Ngĩcokia kĩũria kĩrĩa wakorwo wanjũria ta mũteti, ndanakorwo ndĩkuo, ndĩ mũhũri wa biacara na maũndũ maingĩ ngĩkaga, ngĩcũthĩrĩria maũndũ marĩa wa mbere thirikari ĩreka tũkwarĩrĩria ĩrĩa twĩnayo ya ihinda rĩrĩ. Wa mbere nĩ kwaga gũthikĩrĩria Mũkenya. Katiba ĩrĩa twagire nayo 2010 nĩ yaheanire kĩndũ gĩtagwo public participation,
uhoro wa guthikiriria uria uraruta besha tondu thirikari ndiri kandu irutaga besha tiga mihuko-ini ya andu aria marakorwo maki-contribute kigina nigetha thirikari ihote kuruta wira gwika maundu mayo na kuhota gutwarithia uthii wa nambere thiini wa bururi. Ugakorwo huru igi public participation ni magire guthikiriria muno na maundu maria marekirira muno priority magakorwo timo maria andu magikorwo merekeire thirikari yaguo gukorwo igika. Kindu kia mbere ni twari horo wigie gwaka manyumba. Gwaka nyumba ni kindu kimwe gia bata muno, no ugakora taru dana budget iria mathondekete ihinda riri ya mwaka uyu marari horo wa 19 billion mubango uria thirikari irenda gwikirira wa guthi gwaka nyumba. Kiuria ni kimwe, who are those beneficiaries? Andu acio maratinio nyumba mathimaga keri na andu acio mara contribute ri muguri no aikorwo ni ndiraruta mbeca icio. Wa mbere kwina maundu maria makiri priority andu aingi maragio horo wa mukuria macinani. Priority ya thirikari kindu kia mbere yaguo gukorwo igikirira ni horo wigi education githomo, to no nginya to eradicate horo wigi ignorance ya andu gukorwo matari andu oge. So that is the number one priority. Undu ucio ungi ni horo wigi health. Ungirora mathibitari maingi thiini wa bururi wa Kenya kuma level 1 ginya level 4 iria iranagwo ni county government plus iria thirikari nene ikoragwo inacio. Ungirora thibitari umuthi onoko ni marari horo wa cina cana maundu maria mangi ni urakora ginya thibitari icio gutire na dawa, ginya dawa iria nini muno Piriton na Panadol. Urakora murwaru mundu agithi thibitari maito agithi thibitari yakuhe nake ndangihota kuona dawa iyo ya kuhota kumutungatira. Ugakora kwina gapu imwe nene muno igite gatagati-ini ga maundu maria thirikari ireka na matanya maria andu mangiciriria uhoro wa gwiciria ati igihota guteithia mukenya wa kawaida. Undu ucio ngirita murutu wa biashara ri umuthi biashara iria ciekuo na ngiuka ni ndathikiriria rimwe ukorwo mukiaragia ngoka ngithikagira discussion iyo ni gukorwo no ngikuruka ha town biashara nyingi nyumba nyingi ni kuhingo cirahingwo. Irahingwo niki? To kindu kia mbere waiga biashara iyo, kindu kia mbere thirikari cia county government maramba kugira mbeca cio cia license. Maundu maingi license ugakoraga murutu wa biashara ena biashara license iria arakorwo akiriha ni makire ma license 5 nginya 10 tondu tofauti. Oro hau biashara iyo uraruta ni urarihio igoti. Mbere yao betie kuruta biashara iyo thirikari cia county na thirikari nene ni mambire moya mbeca ciao mbere mathiaga nacio. We urang'ang'ana ku maintain biashara iyo watigwo ung'ang'ane gwiciria uria kuhota kuruta kuriha aruti a wira na gukuhota kwandandura biashara yaku. Hagakorwo hena gap nene muno na ni ndireciria going forward ni kwagio ni gukorwo kugie na andu ondu meguikara thi mambe mecira na meyurie igacira gaka turorete ta bururi ri kai gukorwo gagatumiriria handu haria hatari handu hega muno. Ni turari horo wa broad based government thirikari ira twinayo ya tha ici na kundu kwingi ni gukorwo igitwo broad based government kuringana na uria andu marakimita na maundu maingi tondu andu ni maraigwa me so discouraged. Tariu ngirora tweciragia mundu ta John Badi uria guthoma budget mathaa manini kuma umuthi niwe mundu uria urakoretwo agicriticize thirikari nginya iria ciena korwo hau mbere uhoro wigi mibangire yao murogotero wa besha mibangire ya priority na maundu maria mangi. Umuthi niwe uramithoma no tondu riwe thirikari niyo araturite ahurite ri maundu riu ningi maria araegemera na kwari uhoro wa mori ugakora maundu macio mothe ni moranwo uria koretwo akiaria uria koretwo agika na future ya bururi progressiveness yayo ri igakorwo nginya meciria make ni itharukite. Ngona mutino mwe twagire guthie na mbere na kuga atiriri tondu maundu maingi maranagwo politically tugitua maundu mothe ni siasa ni gukora riria na kwina mitafarira ya guthi kuhingura project ni gukora riria president arathi mibango-ini iyo wonaga aumaga thutha na kihiri kia ma minister maundu nginya matari monekana ikua tondu ni eguthie kundu ta county fulani eranire mitaratara ingi mieru itari budget-ini igekwo ikambiririo in the next 30 days in the 100 days itari mitaratara itari thiini wa budget. Koguo tau haria turorete ni handu haya no gwati muno turorete siasa-ini cia 2027 riu ni gukorwo na budget ino turario horo wayo ugakora in the next few months gugiambi gwikwo kindu gitagwo ni supplementary budget kwambiriria ningi reallocation ya maundu maria mabangitwo na mutaratara wa bangitwo budget-ini ri tiguo wahota kururimika. Tukwamba gukinyia hau Karisho
nigetha ngioka ngutigite ikuambo tehe kiuria gucokagia na ningwenda o unyitithanie kiuria kiu na nderetio yauma kwi mundu gwitwo Joseph Karisho ari ta muteti uteti ni urahana naguo tora ingira makiria no gatwika ni ura influence budget na rate nene no athikiriria kiuga nginya minister urio kiriho ndenginiete tereirwo nawe woni wake ni erigiririo kana agacenjia maundu tondu ari umwe waria mamurikaga thirikari na ritho inene no maundu ni magarurukite riki point area uma nayo ucokio tucokerio igie uteti na budget. Thank you muno ona na Kenya be gucokerie gatho cousin tondu tha ici turagitana cousin tha ici ni undu wa kujokeria mwaro haria ngukinyitie mwiroreri na andu aria twi nao ni moi ngurikagiriria maundu megi andu a biashara nigetha tucoke tuthi kuri maundu megi urimi na comment yakwa yegi maundu megi biashara ngutigitio kaundu kamwe ati kinya hindi ria waigua twina kindu gitagwo development budget itha ici ikiritwo bilioni 700 kuongerera development budget iyo ri thirikari ni yagirire ni gutua matua moimaneru megie who is going to be given no kuheo wira wa gwika development. For example, hindi ya tuoya development budget ya shilingi bilioni 700 ucoke wongerere the budget deficit iria igukombo na ngombo ya deficit ya bilioni 500 kuongerera yukage koganirio neno igakinya trilioni ngima wacoka wakorwo all those development nyingi cia cio thi kwekindu gitagwo major infrastructure ni mafarafara na maundu maria manene wonaga project cia demo project cia kiria kingi ciothe tondu twina Wanjiko guku representative Wanjiko guku no makwire cia kagone China farafara iria cia gwetwo ni Muthoni haria nyingi cia cio irathie kurikio the main contractor ni China thino uria tukoretwo twina guo hau na ni ndamea ndagitari to niwe uhigiire mathabu muno kungira ni egukwira ni ati hindi ria wanengera China wira ucio na wamunengera trilioni yaku kana hihi bilioni icio magana maigana ona mbeca icio itirigagia guku tondu gucoka urihe China ucio acoke akure nacio acicokie kwao rugongo acokie tonga kwao so he kindu gikoragwo gitagwo circulation ya mbeca na niwe koretwo kihutia a Kenya na njira nene muno ugakoraga mundu ni agurire kanyamu endie no capacity ya andu ya kugura ni kunderire tondu hingo ciothe mugithondeka budget mugithondeka finance bill murageria guthi kungania mbeca cia kuriha thiri murageria kungania mbeca cia kuriha kindu gitagwo pending bills na pending bills ici na thiri ici it is of foreign owned iyo ni tu ni andu mekuria nja koguo andu acio wira uria marutaga no kihato gya kuhata mbeca kuma kuri economy yanyu magicitwaraga kwao na njira ya kumurehera rami na maundu maria mangi magya kama kamutigira nikio wonire thirikari ire yari kuo ni yari na bara tondu mutikariganagirwo ona tukiaragia horo wa thirikari ino mutikariganagirwo ni kuria twambiriirie to ni hinya muno tondu ne ngwenda kuririkania andu a Kenya ni bariganagirwo na ihenya muno ati ona hindi iyo twakirwo na bara ya gukorwo andu no moigaga biashara ni ikunderete na njira nene na cia kunderagio ni uhoro ucio wa gukorwo a lot of our money kana a lot of our contract iria ciagire ni gutiga mbeca guku taru China ni ui nginya kugura kindu guku ndanakwira ringi na ni nditigara kumera uguo matiguraga neko import shuma ore wendagia shuma ndegurirwo shuma ni ma importa maka import ginya thimiti na maundu maria mangi atua gwika kindu gitagwo aggregate ikuwa ni kuga kagoto mahiga maria maratumirwo gutire bara kana nyumba kana kana demu ya kagwetari kagoto agura mugunda wa kware milioni 10 agathia kagoto kena equivalent ya BOQ yake ya milioni 500 have a billion mundu uyu akahonokia mbeca ici ingi ciothe akarega gucitumira tondu korwo athire kiraca kiria athikira kingi ni angitumirire mbeca icio koguo hau hari ona kaundu thirikari ironeka ndithikagiriria oria twero mwena oria woka maundu-ini megie devolution mheshimiwa kuma kuria Laikipia ni ndamenya muratanyite bilioni 465 no iguka ci bilioni 400 but then again we also need to throw it back to the counties the whatever little you are getting mheshimiwa value for money is very important. Kwina a lot of incomplete project thini wa counties citu tondu mundu uria waigira ni oka atiganiria wira uria urarutagwo ni uria ungi urari kuo niki na hena ciringi ya Wanjiko irathiite handu hau reke tukorwo ithuothe hakiri citu ni ciegemeire kana ni irarongoreria kuhe Wanjiko value ya gaciringi karia kanini kahota kuoneka maundu megie barabara na maria mangi mekugwetetwo tugicoka kuri arimi for example tondu tukwaritie ndeto icio ikuwa riria tuma haha na Harun arimi ne tukwiritwo ni Muthoni kuma kuria Kirinyaga na ari horo wa fertilizer for example but what did we see niki tuonire riria fertilizer yatuikire subsidized twambire tugicemania na tiri na muthanga itukana irio karia nduci a whole scandal
turacoka turaigua mundu umwe wari kuria thiini kana king'ang'i kioima mai-ini kiroka kirarugama haha nja kiratwira ona bataraitha ĩyo ĩmwe yaheanĩtwo tũhũ kuma Morocco kuma Russia maũndũ ta macio nĩ kuga moigaga no mangĩtwĩra rĩ pana ũngĩigua handũ hena gatogo rĩ ũmenye no harima mwaki. So you find that twĩna kĩndũ gĩtagwo policies njega, but because our implementation ĩra implementwo gĩciaca igathũkio. Taru initiative ya gukorwo subsidize fertilizer is a very good initiative tondu kugura fertilizer 7,500 na 2,500 itihana-ine koguo murimi ena ka relief ka muthemba wake hau. No nĩ ngwenda gũkũhe example Muthoni, na nĩgetha ũmenye our cost of production is our biggest hindrance ya development itũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ũtanoka tũkwĩrĩtwo atĩ he hĩndĩ tweragwo atĩ agriculture ama ukulima ndio uti wa mgongo, tweragwo atĩ nĩguo mũnyiginyigi ũrĩa mũnene. No nĩ njũĩ nĩ ũramenya indo iria ciothe tũkoretwo tũgĩproduce thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ ikoretwo ikĩgũmĩrwo nĩ competition nene mũno kuma mathĩirĩ ingĩ. And I'll give you the one scenario nĩgetha tumie ũhoro waku wa agriculture with your permission. Atĩ harĩ hĩndĩ twĩrĩgĩte gũkorwo twĩna kabiacara, ithuĩ na ithuĩ tũhũraga biacara, na harĩ hĩndĩ twĩrĩgĩte gũkorwo twĩna kabiacara ga gũ-supply ngũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa UAE, na kabiacara kau rĩ twahetwo tũtware ngũkũ in containers. No meciria maitũ marĩ atĩrĩrĩ tũkũgũra ngũkũ kuma gũkũ cia broiler ciĩtagwo frozen nĩgetha tũcoke tũigethe to supply. But let me tell you the shock we got. Hĩndĩ ĩrĩa twathire kũheo bei ya ũrĩa tũgũtwara ngũkũ naguo, bei ĩyo yarĩ thĩ gũkĩra ĩrĩa tũragũra kuma farm gate ya mũrĩmi thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Tũgĩciria mũndũ ũcio nĩ gũtũnũha aratũnũha nĩ wĩra atekwendete gũtũhe Muthoni, tũgĩciria tũthiĩ supermarket tũkarore. Reke ngwĩre, we need to be very careful as a country tondũ thogora wa ũrĩa ngũkũ yendagio thĩinĩ wa bũrũri wa Dubai kana tondũ andũ maũĩ Dubai, no Dubai ti bũrũri yetagwo UAE, United Arab Emirates, na mabũrũri macio mangĩ marabu macio marigicĩirie, no ũgũre supermarket ũke wendie gũkũ na wendie na wholesale. Na twathiĩ gũtuĩria ndeto ĩra happen nĩ kĩrĩ, twakorire indo ici product ici iroima kũndũ gwĩtagwo Brazil, na hau nĩho ngwendaga gũkinyia bũrũri wa Brazil, atĩ mũndũ ũcio nĩ ekũhota gũkwenderia ngũkũ ĩyo na ciringi igana rĩa 65 ikinyite Dubai, no gũkũ mũrĩmi arakwenderia na 450 ũgĩrĩte gwake kĩrĩa. So the imbalance in terms of pricing, ithuĩ tũrauga nĩ tũra produce nĩgetha to export, no cost itũ ya gũ-produce rĩ it is not on the ceiling, it has broken the ceiling. Korwo no tũhote kũgĩa na thirikari ĩrahota co-invest on production, subsidize completely on production, but ukake subsidize genuinely utekũmĩtua biashara ya andũ angĩ, ũhingĩrĩria andũ acio marege gũtua production subsidy biashara, no ũhote ku achieve kĩndũ kĩrĩa ũrenda ku achieve, no ũhote ku produce in a price that is competitive in the global market. Nĩ wacokia wega, no tutanauma hau he ũndũ wahutia ũhoro wa development, na Alex nĩ ngwenda tũke harĩwe turore rĩrĩa tũraria ũhoro wa development na mbeca nyingĩ ta ũguo Mbote arauga igakorwo cirathiĩ nja wa bũrũri, na ithuĩ enyewe no ngombo tũrakomba, na nĩtuona rita rĩrĩ thirikari ĩkiuga nĩ gũkomba makĩria gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩkĩ kĩragiria gwakinya nĩ mathabu mau inyuĩ ataramu a mathabu mũikare thĩ rĩrorwo atĩ ithabu rĩrĩ rĩngĩthiĩ nja ciringi ĩno nĩyagĩrĩire ĩkorwo ĩkĩguna a Kenya? Nĩ andũ gũtarĩ ya kwĩra thirikari ũrĩa kũrathiĩ, nĩ andũ matarĩ na mathabu mau ma gwĩka 1-2 mamenye ciringi ĩno ĩngĩ ya kuma he ũndũ ũngĩ ĩngĩingĩra ĩrĩkĩrĩri bara ici handũ ha gũthiĩ gũkomba. Kĩu nĩ kĩũria kĩega mũno. Harĩ ona hakoragwo hena thĩna mũno rĩ, kĩndũ okorwo nĩ ta bũrũri wa China hingũra moka gwaka, okorwo nĩ ta expressway, kaingĩ makaga makĩhũthĩra program ĩrĩa ĩtagwo PPP, na gĩkorwo nĩ PPP tondũ tũtirakĩhũthĩra mbeca citũ rĩ, moka makauga project ĩno rĩ nĩ ya 27 billion tũkũmĩaka, then tũthiĩ na mbere na kwĩrĩa for the next 30 years. Iyo na ndĩkĩna thĩna mũno tondũ gũtirĩ mbeca citũ cia kĩhũthĩka. Program ĩrĩa ĩgĩkorwo ĩrĩ njũru rĩ, nĩ hingo ĩrĩa tweta contractor na tũke tũmũhe mbeca citũ, iyo gũtarĩria China gũtirĩ kĩndũ tũhũthagĩra, nĩ mbeca ciake na resources icio ciake ya mobilize arehe Kenya. Rĩu harĩa hangĩkorwo hena challenge nĩ hingo ĩrĩa rĩu mũndũ nĩ aheo ta foreign companies tondũ nĩ cigĩkaga ũguo, mũndũ akaheo mbeca, aheo mbeca athondeka kĩndũ gĩgwĩtwo faida ĩrĩa athondeka rĩ, akaripatriate mbeca cigacoka bũrũri wao. No thirikari nĩ ĩkoragwo ĩkĩgeria kũnyihanyihia kaũndũ kau, ĩkauga atĩ bũrũri angĩkorwo nĩ kambuni foreign company ĩreka biacara gũkũ Kenya rĩ, kambuni cia Kenya cikĩhũrwo cikĩrĩha magoti na rate ya 30% rĩ, o marĩhagio 37.5%. Koguo hau thirikari nĩ ĩkoragwo ĩkĩgeria kũnyihanyihia ũrĩa andũ mangĩũka mathondeke mbeca gũkũ macoke mathiĩ
macicokie kwao. No kindu ngwiciria thirikari itakoretwo ikimenya kana igithingata ri ni kindu gitagwo East Africa Community. East Africa Community twina mabũrũri mũgwanja. Harĩ mabũrũri ma mũgwanja ri tukigira indo kuma Uganda ri cingiraga Kenya citahũrĩtwo igoti. Tukigira indo kuma Tanzania kana nginya Rwanda ri twi block emwe. Koguo agikorwo kwina kambuni gweko kuruta Uganda ri production cost ya production yayo iri thiri no kuona kambuni eguthie Uganda kana ithie Tanzania ikorwo irekira manufacturing kou yarikia guthondeka ri igatuma indo guku Kenya itakurihio nginya import duty ona iriku no korwo indo icio cikumite kuruta Europe kana China ri cikiingira Kenya ri no nginya cihurwo 35% import duty na cicoke ci expose ari magoti macio mangi. Ngucoke thutha hanini ndagitari ri no wauga uhoro wa PPP na makiria tondu bururi uyu uroka na investor ake na mbeca ciake no ringi ukaigua ni kurarihwo bururi no wathikiriria na warora ta budget iria twinayo mbeca nyingi iria irahuthika kuriha thiri ti thiri irariha maciaro ma thiri na no horo thiri ri tutiko tukiriha thiri tondu igura igwa ni turariha thiri taruka ugo tukugita ukafere mwaka ucio ungi twirigite gukorwo naguo ri ni twarihire 2 billion USD ni undu wa loan rura twakombete rwetagwo Eurobond twakombete 2014 na ro expire after 10 years 10 years cia kinya ri tutiebangite twahonire tando tari emergency yoka tutiamenya ni tukare no twamenyaga no ria twina poor planning koguo nigetha turihe loan ruu ri ni loan rungi twakombire and juge horo wa 2024 ya kurathire na mbere ri turugaga turahuthagira 1.1 trillion kuriha mathire no in the real sense turaina budget ya 2.4 trillion tondu hari one no tukiuga ni tugukomba ri kana tugukomba ri tutiragia uhoro wa 2.4 trillion tondu tugaga atiriri tukorwo tugiconsider loan rure yongerera turu ikorwo nyuma na ciringi ciaku ciringi 50 ri na ni jagirwo gukuriha ri gombe CPA ciringi 50 ngucokerie ri hari thirikari ya Kenya ri tugahundo na komba tondu thiri ura nyuma naguo ri nduneyongerera no uria ndacenjania koguo ni ngauga tutikoragwo tukiriha mathire kindu kiria tukoragwo tugika ni kuongerera mathire taru mwaka one turoga ni tukuongerera mathire na 876 billion mathire maria mangi maukoro makimachua nigetha tumarihe ri tukombaga ringi in simple terms ni urogi gutha mufira down the road na iyo ni ukorotwo iri crisis igiwa nigetha thirikari igerie kunyihanyihia uhoro wa ngombo ri hena strategies magiro ko makihuthira one of them ni tuiguaga mwaka ri thirikari ni rahuthira mbeca nyingi muno na kugura ngari o ministry ni iguragirwo ngari o department ni iguragirwo ngari na thaici haria technology kinyitie maundu ri no kuona taruo na kamera eno turahuthira guku ri no kuona kamera ya milioni ta 5 no handu kambuni teno igure kamera ya milioni 5 ri ni kuri kambuni ciri willing gwika kindu gitagwo leasing muoka mukaiguithania ati no uhuthire kamera no yao kahinda ka mwaka omwe no marihage rent per month kuringana mathabu ure mugwika mathabu ati kamera no hingire iguka wone ni yakura ni yacindo nginya ni technology ri o kamera magucenjanirie nengi no we donaigirira milioni 5 irio ngigirire the same thing oko ni toka thirikari uhoro wa ngari ri niguo yagirwo kurwegika nigetha igakorwo hena kambuni ciena utaramu wa nginya maintenance ya ngari icio ati ngari ya thirikari ya thukari igatwarirwo andora mahetwo contract teyo iyo ni kindu kimwe kiko gisevira thirikari muno tondu o mwaka no iguaga andu atongoria moka office othe macokerio ngari iria cia teneri cikendio na bei itari njega na ingi cigakorwo ona tugakorwo tukiongerera mathire reke tuthihe mutitu atwire ni tuigwa maundu mau mothe no twathie kuri ona tax cireyumiria ngombo ikombirwo no ciothe muhuko uri uracoka kuracokwo o muhuko wa Wanjiku gutigirira he kiria kia hihinywo nigetha ateithike kwina mitaratara ingi huthika riria igoti riri rironganio
oko ni waji kukirie ndirie kiria thukumire ugatigirira ati taru uguo Alex ekugaga kwina mitaratara area thirikari yagirire kurumirira kwina undu ungikwo waji kokorwo we ndaraingirwo na muhuko direct no ni ararengwo kanyamu kanini tondu ndirafuata ciuri iria cikuritio mbere ni ararengwo kanyamu kanini na igoti riu rigacoka kumurutira wira ritahithanitio ngeba kuga uria bwana ikua thina wa Kenya wa bũrũri witu ni kindu kimwe expedition ya kore thina mahuthiro riu kuona ni twaikara ha ukigwa kuri ndege cia thi 10 mobilization nyiri kuri ndege cia thi kaundu kangi kugikara thi uguo na tutume ngari cigana na kana andu makiaririo ni atongoria aria mari itũra-inĩ riu hau tukinyite on tukiuga horo cio akiria ri nigucokia thutha ngwire tau thiri thaa ici ni 10.8 trillion haria kinyite kindu kia mbere uguo tugwa bwana Alex akugaga twakinyire handu tukiona no tuongeire tuikomba IMF nuga tugote kuria mathiri mamwe marekate maramacua twarora maundu macio mothe kona atiri ngaramene yothe nginya mathiri guthii hari Wanjiku koguo kira twikite riu thaici twakinyire handu naguo nguheanite example kauga atiri twakinyire handu kiona mushara wa mundu ta mwandike ni wakinya mwisho tuga ni disposable income twakinya haya twago tax tutikotagwo tax rigi tugwikatia twiden tax base na kwiden tax base ino ri ndukate kwa identity ni kuongera uraira mundu ati andu maingihe ni go tax ura tax honi widen tax base ni kuongera ke igoti rukiru kia betwikite nikiona kwina maundu maingi taru maigwa kali indo cirarutwo kuma zero rated gatuo VAT exempt kiru kia bere wauta nyamu no kuma zero rated matwa exempt ri igoti becia uratumika hao kilifadi andu nichahota kurikatia kurisi koguo ri igoti riongereire uge haria ndongera igoti retwo tuge Wanjiku tax ri nduna riongerera no ariongerera indirectly hari exemption ici nikiona kindu ngwenda example urauta kindu kizote tu exempt ni cost wokagirira refund ni nacokagio hari nikigwa makiuga ati indo nyingi twauta ngari cia thitima tuthi cia thitima ciatuo kuma zero rated ciatuo exempt guthondeka ndawa twakuta kiuria turi hau ri riria tureka maundu maya ma tax exempt ati riu ndirarehirwo igoti ni he kiria kirarihagirwo hihi ni kuri na andu aria makoragwo nigetha mathabu maya maingirane we ni worenda gutindikiriria kanyamu gaka kehererio igoti tugakora ungumania ni waingirira na no guratuma Wanjiku atindikwo kindu kia mbere ri ici citagwo policies na policies ciothe cimekagwo gacigathie nikio gwacikirwo haigitagwo finance bill mugeto public participation mukorio no hari mundu rabire ku draft kin kaidia gaka koguo ri oria thikari oni atiri ni kwagia na siasa nyingi cia ni kwagia na maundu maingi ati kwina mururungano finance bill ni rahurwo no nginya uke na kaundu kaga kuoni atiri we mundu ri hari guo gicagire kana hari guo ri ari gutire ni zero tax ruthe ici mundu wethe uti igoti riongerwo no ugikia maitho ndurumeni ndituri indo maisha na maguthi na kiria no guthi na thogora wa mutu no kuhaiba na rate na iguru muno tondu indo ici rautwo kuma zero rated cia tuo exempt ni kuongera marongera igoti direct koguo tuga atiri ni haha uguo ni kiri kindu kira hari taugira tuende mathabu mariri makiruta packaging ya majani na kahua ni marutirwo kuma vatabu matu exempt ndu kimya ni policy yao irokie na mundu cio aenda wikati rigino ko ni mundu rakenda wikati gwitwara matathi macio ma factory or every policy imwe ta ici cia kuga zero exempt nikona ni despite uko hari igoti rira rehwo hari twalisi kiria twalisi twalisi tutogera income ya kuma handu akwa ndatumya itwagira githungu nitwota gukotu ki nyihia tax na ntura collect more tawutugira zote ni ko refund ira koragwo ku KRA iracoka ringi 100 billion per month riu ko gicokera ringi 10 billion mbere cia thiku koguo ndunacokerio no twauga muno rengire ni wahota gwika atia kuhinya Wanjiku niwe Wanjiku niwe uromira Wanjiku niwe uromira ti kindu kingi nikiona tuhithite maundu ma mothe twakwa mari nako rungu reke turore ndumiriri igire mwiroreri ena mundu rauga mtu akienda hosi unaambiwa ulipe SHA the previous month au kumelipa budget ino ndiratuteithia hii mambo ya health ingie ichinjwe na ifanywe uchaguzi ndio ni uchunguzi no akiandikite uchaguzi akiga Mwangi arauga tako Mwangi kuma Gobit serikali imeshika mishahara mateka hatuna viwanda ya pesa mashinani na uremi ni muhinyiririe kwani tabe tuthie mundu gwitwo Gitogo
Uhoro wa ugima wa mwiri niguo uroneka torahutio na njira ndito na twarora haha ukaigua toyo arauga wona athie akora thibitari ni athi kurigitwo aramba akerwo arihe mweri ucio ungi atararihite ni tombe turanie kiuria na ni wega tondu wi mutaramu wa ugima wa mwiri tukirora budget ino ya muthenya wa umuthi andu aria mambite kuriha mbeca ta cia SHA cia NHIF na mundu ni oko muthi ni athie kurigitwo na arenda kurigitwo na SHA no hari kigina giatigarite giake haria NHIF kurathi atia thirikari ino itu ni yagirirwo kumenya ndungiaga andu matari na ugima wa mwiri mwega mundu wothe murwaru akoragwo akifight for their life na he kiuria woria kiega uhoro wa contribution iria andu mamikite NHIF makariha mbere mundu akorwo ni arihite mieri 3 kanena iyo kiuria kiu ndingihota gucokia wega tondu kiu ni ta kiari kiurira nda riria mutambo wa NHIF wahoririo ona uria tukoragwo naguo thibitari tungihota kuona uria kurathi na mbere wahorire no githi na mbeca icio na noho ngugite ona ithui hau kabere ona mbeca iria twari turihwo ni NHIF na twari na kirigiriro kinene mari marihe ona cio ciahoririo na muberethi ucio ugigithie kuo riu kiria twina kio ha no twaririirie uhoro wa SHA tuge SHA riu niyo iho niyo ikarire na no ya yokire ni turaritie hindi ingi turari studio eno eki na ndirakira andu SHA kuri hindi gwekitwo public participation no yagikirwo na Google egitengerio ugikwo pilot na egikwo county inya na emwe ne county ito ya Nyeri matiakinyire gwitu Laikipia tho no hau uguo na kuri maoni maigana ona moimire na tutiari tayari guthie universal health care as they were saying tondu niguo gima wa miri ukinyire wanjikuri urendekana kwendekanaga gukorwo wina facility in form ya nyumba ukorwo na nyumba thibitari njega ukorwo na arigitani ega no gikorwo na equipment njega niguo mundu okarabu ni urahota kumuthima tukiona tutiri tayari andu acio nima thirikari ino yoya ni yacokire igika kindu gietagwo facilities survey yekirwo kindu 2023 around December na meka facilities ni monire uria twagirirwo ni gwika ni ati ni twagirirwo gwaka facility citu ni twagirirwo gutrain madagitari o aria matarariha mishara magatura streets ni twagirire gukorwo tuki enhance equipment citu na niho twathire tukianjia police equipment as per the CPA has said ugikorwo tari na mbeca njiganu mundu ni akomboraga kindu no riu SHA eno nayo ri rokire turatindikiririo na ngundi ino ni thirikari itarathikiriria tondu Wanjiku areherwo SHA eno ni moka makoria mbeca iria turarihite NHIF ri itikuruga mutambo wa SHA no nayo thirikari uria yekire mundu wothe erirwo akaregister ringi kuo kuregister ringi ni kuga wanjiriria zero kuo riu wathie thibitari ugacoka ugakora ndeto ire yariho ya capitation ati ni uguthie ugacagura thibitari thirikari igatumaga capitation yaku ndeto iyo igithira makiuga no ugerire dispensary kana uthie level 2 mare mo ni gukurigita riu ukarifao level 4 kana icio ci hau iguru na ndeto iyo bwana Bote kana Bosho ni thumburite maitu kaba ithuĩ turahota gwithomera ngathĩti muthuri aragukora hau agakuria ciino na SHA ni ndu ni nduraga muthondekaga na mbeca ciakwa ndihagirwo ni mũriũ wakwa wĩ Rũraya akariha NHIF niguo ndoka ngeka atia gathondekwo kuo ciino nikio irathumbura andu Bosho muga tuthiete tondu ndirenda tuthie mwena uria ungi wakitiri ndarora budget ya ugima wa mwiri kwina uria igitinangitio maundu matiganite ruhonge rwa ugima wa mwiri rukaheo bilioni igana rimwe ria 36 thibitari nene na utungata wa uciari na ciana inywe muri taria makiuhigiriire na makiria mukiri mwena wa urigitani he kindu ndirenda twariririe turi ithuothe gitagwo public participation riria mbeca ici iragaywo
ni muheagwo kanya no okiuria kiu ukunjokeria tumu mwena uri ungi wikite nigetha tukorwo twamenya mbeca ici ni muheagwo kanya inyuĩ gakwamba guikara thi twirane cingiagairwo giki kigairwo giki kingiagairwo giki nigetha turore kuri urimi na kuri wonjoria no ndagika ino kitia ngiko ni uranyamukira unjitikirie nyambe ndengere mwena ucio ungi wa studio nguikirie mwaro nigetha nawe wambe ututware tumenye matura-ini na kuokora githie na mbere atia mwire tucokete mwena uyu kurora maundu megie public participation. Thenge muno ikwa wa boshini mwagukoro mugituterefaiga mwena ucio wa studio na mwirore ritoria godro ngikwira mwena uyu twoka mwena uyu umenya uku nikwo turoka niguo tumurike matura matiganite guku bururi-ini tukoro tugithikiriria uge waku kuma o haria hothe ungikorwo ihinda-ini rere ndenda tutengera kuria county-ini ya Nyeri kana county-ini ya Narok kuria tukoro tugithikiriria uge wa aikaria county ya Narok na Narok ni kumwe gwa kuria urimi ukoragwo himbiritio na njira nene nituthikiririe kiria aikaria ko mareciria uhoro wa budget ino. Wakati yote hata miaka zingine zilizopita si ushuru ilikuwa tu chini na watu walikuwa naendelea na tulikuwa tuna pesa kwa mfuko. Sasa akipandisha, unajua inaweza pandisha sana watu wakose hata ya kutoa. Angalau weke ile normal, watu wanaweza toa wakifeel tu vizuri. So Wakenya hawana imani na serikali, hatuna hope, there is no hope at all. So mimi naomba ya kuwa sisi kama Wakenya tuvumilie tu, miaka zimesonga, tuko karibu na uchaguzi, so tutaamua. Kama vile Probox, ombi langu ni la kwamba mpunguze tax ya kuimport, excise duty iteremke ili watu waweze kupata yale magari wamezoea kwa bei ya chini, kwa sababu nasikia kwamba hii tax itaenda juu kuanzia mwezi wa Julai. Watu itakuwa vigumu sana hata kununua gari. Tuseme kama sisi wanabiashara, nguo ambazo tunauza zote zinakuwa imported kwa sababu local companies zinatozwa ushuru ya kiwango cha juu sana. Kwa hivyo inachangia kwa viwanda hivi kufungwa na kuchangia vifaa na nguo kukua zinasafirishwa kutoka nchi za nje na zikiingia nchini zinaingia na bei ya juu. Umaskini kiendelea kuongezeka kwa vijana, inachangia vijana kukosa kazi na pia inatuma vijana kujihusisha na shughuli ambazo sio za kihalali katika taifa letu. Waangushe spare za pikipiki, kama ni taxes zishukishwe, kama mafuta iko juu sana saa hii hadi unapata cost, yani ile kazi ambayo unafanya inakuwa ni kama ni pesa tu unatoa kwa hii mfuko unaingisha kwa hii mfuko mwingine, yani hakuna faida. Tunaomba serikali waache kuagiza ngano kutoka nchi za nje, kwa sababu ukiona saa hizi wakulima aswa Narok North wanalima ngano kwa wingi sana, na ukiona hii season tunaelekea wakulima wamesusia kupanda ngano kwa sababu ngano mingi yao last time walipanda na haijaenda, so wakulima wameenda hasara. Angalia mambo ya hasla sana sana, mambo ya wananchi wa chini. Kwa hivyo hiyo ndio muoni yangu kubwa sana, waangaliwa wananchi wa hali ya chini. Okay, hamali twajitagwo Simon Njoroge na tuikara huko Naroko na tulia makumuno ni uhoro wa budget ya mwaka uyu, tondu tutire twaigua kuma hindi ya Mwai wa Kibaki ati budget ya mathomo ni kurengwo irarengwo. Rita ri niguo tumakite muno thutha wa kuigua budget ya mathomo ni kurengwo irarengwo handu ha kuongererwo na makahutia mbeca cia kigeranio ati riu muciari ni aricoka muhuko akariha kigeranio. Tulia makumuno na tutingienda kumeigua budget ino ya mwaka uyu. Ningetaka kuambia serikali ya kwamba iteremushe hiyo ushuru yenye wamepandisha, especially kwa maneno kama mifugo ya kama nyama ya ng'ombe, kwa sababu unapata saizi kama kuna wakati ukipata keji ya ng'ombe kuna wakati ilikuwa 500 na saizi imeenda mpaka 800. Mwararari kuni county ya Narok kuria twakigua aikari magitariria mamwe mama thina maria maragerera wokana makiria gwokani wagi wa thoko ya mimera yao, makiuga ni undu uracungiririo ni thogora wa iguru wa muturire, na hono toigwa muikari umwe akiuga ati ni matete mwihoko na thirikari. Twacoka mwena uria ungi wa ikua ni agikora agitutaria tondu ni akiri na atongoria ku hihi niki mareka niguo gucokia mwihoko wa muingi kuri thirikari. Taima Narok riu turore kuria county
kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro agwĩtwo Simon Ngure atuharĩrĩirie riboti ĩgiĩ uge wa aikari a Nyandarua ũkonainie na ndereti ĩno kana bajeti ya mwaka wa 2025-2026. Nĩtũthikĩrĩrie riboti ĩyo ya Ngure. Mũingĩ ũcio ugĩte kũngĩkinya magoti ma indo ngũrani nĩ megũkorwo makĩongererwo, namba nene ya Kenya nĩ magũkorwo makĩhatĩrĩrĩka na gĩkĩro kĩnene. Tũhinyĩrĩrĩke mũno kũngĩkinya magetha maitũ nĩtũkũruta igoti, no tũkorwo twĩna thĩna mũnene tondũ ona waruta icio tũrendia rĩ tũragũrĩrwo na bei ya gũte. Nĩ tũraigua ũhoro wa ndawa ya heho ya waru atĩ nĩ ĩkuongererwo, ĩngĩongererwo nĩ twathira tondũ rĩrĩ waru ĩyo ngĩmĩhũra ndawa rĩ kĩrĩa ngũcoka nyone ho rĩ nona nĩ kĩndũ kĩnini, koguo no tũhinyĩrĩrĩke mũno. Ĩndĩ ona gũkĩrĩ ũguo maugĩte marĩ na mwĩhoko atĩ magoti ma indo cia mũthingi matigũkorwo makĩongererwo. No ngorwo nĩ iria tondũ tũrĩgũragwo ciringi 50, thaa ici twagũrwo na thogora wa ciringi 40. Ũguo mwananchi wa kawaida kĩrĩa okorwo nĩ ndawa ya mũnanda ĩ igũrũ mũno, ndawa ĩno twagũraga 550, thaa ici ĩ 200. Okorwo nĩ ndawa ya mĩnyoo mwananchi ndahota kũhe ng'ombe yake. Okorwo nĩ irio cia ng'ombe ci igũrũ mũno, ndamũthaitha mũgĩthoma ũhoro wa budget, irio icio cigũrwo nĩ mwananchi wa kawaida cia mahiũ mũtikae kuongerera ũndũ ũkũnyĩra mwananchi wa kawaida tondũ na thaa ici no mũhinyĩrĩrĩku. Niĩ ngũrĩrĩra mũrĩmi mũnini, ngũrĩrĩra mami na baba arĩa othe nĩ arĩmi arĩa mararuta wĩra wa ng'ombe, arĩa mararuta wĩra wa kũhanda waru, wĩra wa minji. Fara no iria, streets no iria, na no tũgũcoka. And as I see, streets are calling. 25th June was a memory that will come back if tũtikũhota kũrorerwo no njeru when it comes to content creation. Ithu andũ a Facebook, andũ a Twitter, andũ arĩa tũthiaga kũria TikTok. Ona gũkĩrĩ ũguo nĩ mendekithĩtie mawoni ma mũingĩ magakorwo magĩkuruhanio rĩrĩa maũndũ ma bata marakinyanĩrio nĩ atongoria arĩ njĩra ya gũtigĩrĩra bata mũhiũ ũrĩa ũhutĩtie mũingĩ nĩ watangĩkĩrwo na njĩra ĩgwete. Nĩ wega gũcokaga kũrĩ andũ arĩa makũheire hinya, ũgacoka kũrĩ o kamũria kĩũria nĩguo gĩthi kũmarũgamĩrĩra kũrĩa, ũgakorwo uge wao kana uge waku na wao ũrĩa ũngĩenda kuga kũrĩa mbunge nĩ ũratwarana, no ti uge waku wika nĩguo hihi ũrenda ũthikĩrĩrio kũrĩa mbere. Nĩ wega atongoria macokaga macinani magathikĩrĩria, na nĩkĩo gũgwetete kaũndũ ga public participation. Nĩ wega gũkoragwo na baratha cia gũthikĩrĩria hihi Wanjiku angĩenda atĩa igũrũ rĩa atĩ magoti makĩongererwo nĩguo bũrũri ũyũ witũ ũkũre rĩ. Wanjiku we mwenyewe priority yake nĩ kĩĩ angĩenda gĩkorwo gĩgĩcenjio kana nĩkĩĩ atangĩenda gĩkorwo gĩgĩcenjio. Ngĩribotera Inoro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Ihinda-inĩ rĩrĩ tũima kũu Nyandarua tũgũkorwo tũgĩthiĩ kũrĩa mwena wa Nyeri nĩguo tũkorwo tũkĩnyitana na mwandĩki witũ agwĩtwo Kamau wa Mwangi nĩguo nake agĩkorwo agĩtũrehera uge wa aikari a kaunti ya Nyeri. Kamau, angĩkorwo ndũranjigua na njĩra ĩgwete, tũtarĩrie aikari a Nyeri marauga atĩa na kana nĩ magĩtaũkĩtwo ciĩgiĩ budget ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩthomwo mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa bunge-inĩ ya bũrũri. Thank you muno kuma mwena ũcio wa studio. Na muthenya wa ũmũthĩ bũrũri ũthiĩte na mbere na gũgetera minister wa kĩgĩna John Mbadi akorwo agĩtengemania bajeti ya mwaka wa 2025-2026. Tũthiĩte na mbere na kwaranĩria na Akenya na gũkũ kaunti-inĩ ya Nyeri gũkongeranĩria na amwe a andũ ethĩ arĩa makoretwo magĩgĩthingata bajeti. Ona ngwambĩrĩria na mwanake wĩ haha, wambĩrĩria haha marĩtwa wĩtagwo atĩa, nĩ ũrorete bajeti ya mwaka ũyũ ũrĩa ĩtariĩ na mamwe ma maũndũ nĩ imwe cia sector iria ũngĩenda ikorwo ikĩrorwo na kinyi ta irĩkũ ũguo? Marĩtwa njĩtagwo Ian Gĩcoke na ndĩ mũikari wa Nyeri. Harĩ sector iria ndĩrenda improvement nĩ rĩrĩ, education. Nĩ tuona nĩ ma defund budget ya education, magatwara mbeca icio kwĩ some unnecessary budgets. Ta rĩu kũhe State House 1.5 billion yet education gũtirĩ, matawa gũtirĩ cia ciana BCG. Yes. Na thengia wa gũkorwo budget ĩno nĩ gũgĩthomwo mũthenya wa ũmũthĩ, harĩ sector hihi ũraigua nĩ iroretwo ũrĩa gũbatiĩ? Ndigwĩciria kwĩ sector iroretwo ũrĩa ĩbatiĩ, tondũ ndĩrona 1.1 trillion rĩ nĩcio cigũtũmĩka kũrĩha loan interest. Rĩu rĩ we are talking about loan interest, ti mbeca irathiĩ gwaka factories, cia gũkĩria factories nĩgetha ayuthi mone wĩra. So the question is, mbeca ici rĩ, why are you using 1.1 trillion to fund
loan interest yet mbeca ici no to utilize to higure factories nigetha ayuthi mone wira. Secondly turataxwo no corruption ire iguru muno na tutirona undu ureko koguo ithuĩ ta aikari ya Nyĩrĩ na ndimuru yuthi corruption guga is the biggest stumble in the country growth. Yes. Thank you muno, reke twaranirie na uyu wi haha uke ri ni Inooro TV ha maritwa witagwo atia na ukirora budget iria uko igitengamanio muthenya wa umuthe bunge-ine hihi ni uraigua ta sector iria irakuhutia we ta muikari wa Nyĩrĩ ni iroretwo uri ubatie uria gubatie? Okay, hamaritwa njitagwo Liz Munene muikari wa guku Nyĩrĩ town. Ni uria ingiuga ta riu mwena wa NIS na mwena wa defense ni hetwo kigina kiingi muno thiini wa finance bill ino ya 2025 budget ino ya 2025-2026. Riu uria ni ingihoya thirikari ni manyihanyihia kigina kiu, at least maconsider andu aya mwananchi wa kawaida. Njoke njuge ako riu ni ta maundu maya ma kahua, maundu maya ma murimi munini, yani ni urakora murimi munini ni ahinyiriirio thiini wa budget ino ya 2025-2026. Tariu urona mundu uyu murimi munini akone uhoro uyu wa kahua majani, mundu uyu urithagia nguku ciake, ugakora mundu uyu okiraga tene guthi kuthingata maundu maya no akorwo ni maundu ma pesa mfukoni ri tubesha twake ni tunini. Ni uria ingihoya thirikari ituike ya kuririkana murimi ucio munini. Na ni wako ngigweta urimi na sector ya kana ruhonge rwa kahua ni ruhetwo ciringi ta bilioni 2 uguo. Nduraigua tacie njiganu gukorwo igikinyaniria kana kuibaibia muhuko waku we ta muikari wa Nyĩrĩ na murimi wa kahua? Ni uria ingiwecio ni mbeca nini muno hari murimi ucio wa kahua na wa majani, ni tondu mundu ucio ni akoragwo akiruta wira muingi nigetha thingate kahua kau gake kana majani macio make. Koguo ni uria ingiuga icio ni mbeca nini, at least thirikari itu ni ririkane murimi wa kahua na uyu wa majani, icio mbeca ni nini muno. Thank you muno, reke twaranirie na muyuthi ungi haha maritwa witagwo atia, budget ni umirorete, riciria riaku ni riku iguru rigi budget iria gukorwo igithomwo ya trilioni 4.2 miaraho ya umuthi? Hamaritwa njitagwo Paulo Ngũnjiri wa Ndĩritũ, muikari wa guku Nyĩrĩ town. Oho turi koragwo thiini wa forum ya mbeũ njĩthĩ itagwo Young People Kenya Forum. Reke tuge twita mbeũ njĩthĩ ni tuthiete through budget ino, hari maundu maria turona ni mega na mangi tukona hena red flag kidogo. Na riu thiini wa budget ino 28% ya kigina kia 4.2 trillion githiete mwena wa githomo. No iyo ni improvement njega, no thina uria uriho ni atiriri ona 701 billion cithiete mwena wa githomo citiramenyekana kana thirikari ndiri na numbers ya ciana iria citengeirwo mbeca icio. So kona hau twita a Kenya hena loophole kidogo iria mbeca cia muingi cingikorwo cigituika cia kurira. Mwena ucio ungi ni ati budget itu ya 4.2 trillion 3.1 trillion cirathi mwena wa recurrent expenditure. Ihinda tariri economy rituheire mukenya na mukenya ni araigua ndari na mbeca na ndari na maundu maria mangi mothe. Ti ihinda ria gukorwo tugitwara hakuhe mbeca ciothe cia budget itu mwena wa recurrent expenditure. Ni tondu recurrent expenditure no ni maundu ta maguta ma ngari, ndege na maundu maria mangi mothe. Iyo ti priority muthenya wa umuthi hari muingi wa bururi witu wa Kenya. Na thina ona ti sector kurorwo, thina ni uria mbia icio, tondu allocation ni gwikwo na budget ni guthomwo, no kwaria uria ma kuri mbia nyingi ciguthi State House, mbia nyingi ciguthi executive. Total for example da ici ni ma allocated 8.75 billion. Kwaria ma ona 8.75 billion igi na State House, part of it ni makuongera mbia nyingi makiwa ni supplementary budget, as in uko kwina major misuse of money. Tondu ona daici ma allocated education bill ya mara allocated, we are not going to see any impact giuga ati icio nicio ciguika ati ati ntukuona major impact hari guka ni maundu mau. The thing is this, thirikari no kuria uria ireka ri ni reka side shows nyingi muno, ati ni renda kuonia andu twi hamwe na inywe, no thirikari no irakuria ndeguo niki tau ni gukwira uria kuri nona mbia icio ma allocated cia state ati ni budget ya State House maguthie na matahire nginya cia education, maguthie matahire nginya cia health, na gukinya handu ati tumauko mari very pathetic ati nginya ni urakora he handu ati nginya BCG vaccine iria ni common hari mwananchi irokire muthenya ungi makambia photo op na ni kindu kawaida. Kiuria ni giki
ona mathi na allocation ni wega ni mara allocate, but how are you going to use that money? Are you really going to use it as you have said? Nikiuona Gitonga na macio ne mamwe gatagati ka mawoni ma aikari account ya Nyeri ameuko maikirumira budget iria wiguthomwo ni minister wa kigina John Badi miaraho ya umuthi bunge-ini ya kibũrũri. Nyambe njokie mwaro mwena ucio wa studio kuma uku county-ini ya Nyeri. Thank you muno Kamau ni guturehera uge wa aikari acio a county ya Nyeri. Uhoro wigie akana uge ukonainie na budget ya muthenya wa umuthi. No mwiroreri tugitigana na ndeto o hanini tu tumureke uhoro ungi uria urakinyira metha citu cia mohoro ihinda-ini riri ni ati kuria mucini munene wa Nairobi gikundi kia ahuraniri ihoto ni gikinyitie gatagati ka mucii munene wa Nairobi niguo gutetia kuragwo kwa mwandiki wa nenda-ini na murutani Albert Ojwang uria woragirwo moko-ini ma borithi ceceni-ini ya borithi ya Central. Na arorogani acio marenda munini wa munene wa borithi Eliud Lagat atige wira makiuga kuona niwe watetirie ndumiriri imwe cia iria Ojwang andikite nenda-ini afatie kweherio niguo ndagathoge mihango ya ruhonge rwa IPOA ya gucabania uthuthuria wa gikuo kiu. Na hau kabere-ini ntukuonete arogamiriri ruhonge rwa ugitiri ari hamwe na munene wa borithi Douglas Kanja mari kuria bunge-ini magithie na mbere kurio ciuria kana kuhugwo mahuri ni uhoro ukonainie na kuragwo kwa Albert Ojwang. Na guririkania mwiroreri Albert Ojwang ni mwanake wa ukoro wa miaka 31 na arari mwarimu o hamwe na mwandiki wa kuria nenda-ini cia ukinyaniria. Na muhoro ihinda-ini ri uguo rakiona kuu ni mucii munene wa Nairobi kuria arorogani aria ni hamwe na andu ethi na gikundi kia ahuraniri ihoto meyumiritie makirorogana miena itiganite ya Nairobi magitetia gikuo giki kuria aige ao marauga ati ni marenda kuona kihoto kia Albert Ojwang amu borithi aria makoragwo na gibarua gia kumenyerera miturire ya Kenya kana kumenyerera muingi o hamwe na kugitira indo ciao nio marerikana maracungiriirie gikuo kia Ojwang. Undu uria urakaritie bururi na njira nene ni tuonete atongoria a ngathi itiganite thirikari-ini kuma kuri mutongoria wa kiama kia ODM tukona atongoria a mung'ethaniro aria ni hamwe na Rigathi Gachagua, Eugene Wamalwa, Muturi uria wari keria Attorney General na ohonoto nete ginya Kalonzo Musyoka makiyumiria na kumenereria uhoro na njira nene makiuga ati ni kuri fata wa uthuthuria gutafanio na njira yana ihenya niguo kumenya niki kiracungiriirie gikuo giki kia Albert Ojwang. Na makaiga ati afitha o wothe wa borithi gutakumakania ngathi yake kana gutakumakania giturwa kiria akoragwo anyitiriire ni ukoro uria ukunyitikana na mahitia magukorwo ni anyitikanire na thina ucio ni ukorwo agitacokerio makinya mahio make watho. Na ondu uria ginya ateteria ihoto na atongoria ya ginya andu ethi marauga ni ati ihinda ni ikinyu kihoto kia Ojwang kionekane makiongerera ati ciiko ta ici cia andu kuragwo kana kihoto kia andu gukorwo gikiunwo ni thirikari ni koretwo ikiyumiria na njira nene kuma mwaka wa 2024 o hamwe ona mwaka wa 2023 ni kweyumiritie no kuma mwaka mwituku ginyagia mwaka uyu ripoti ici ni ironekana ta ciongerekete na njira nene undu uria uramenererio na njira nene andu makiuga ati ihinda ni ikinyu thirikari ikorwo igitia kihoto kia o mundu na igatigirira ati ni iraruta wira uria ikoretwo ikigathikirwo na makiria wona borithi wira wao ni kugitira a Kenya o hamwe na indo cia Kenya no gituika ati borithi nio maragicungiriria ngero ta ici a Kenya makauga ati ni manjiririe gute mwihoko na thirikari. Na ntoguthi na mbere mwiroreri kurumirira uhoro ucio niguo tukimenye ni mariku marathie na mbere kuhanika kuu. Na oho nguririkania ati mirorogano ino ona igithiaga na mbere ciehanda thainya gatagati ga thainyanya na thainyanya na nuthu. Minister wa kigina John Badi atanyitwo gukorwo agikinyia kuria bunge-ini ya bururi niguo akorwo agitemania budget ya bururi ya mwaka wa kigina wa 2025-2026 niguo tukimenye ni mariku magukorwo. Na oho ona okorwo ni tukiritwo ati ni a trilioni
turuma igiri ni kuri na mogarũrũku maria matanyĩtwo gũkorwo makĩyumĩria kumana na mĩcemanio ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio ya kĩrĩa kamĩtĩ itiganĩte ikiendekithia maũndũ matiganĩte. Taguo rakĩrorera mwĩroreri hau ni CS wa Kĩgĩna John Mbadi ũrĩa agĩkorwo akiuma wabici-inĩ ciake na akonania mũhuko kana briefcase ĩrĩa kaingĩ yonanagia atĩ hau niho budget ya bũrũri ĩgũkorwo ĩgĩkuĩrwo. Akũmĩkua kuma haha wabici cia treasury auma hau agũkorwo akĩnyitanĩra na andũ matiganĩte arĩ hamwe nginyagia na PS wa Kĩgĩna na andũ matiganĩte nginyagia athiĩ kuma hau treasury athiĩ nginyagia kũrĩa bunge ya bũrũri na kaingĩ twanona CS a Kĩgĩna amwe ao magatua itua rĩa gũthiĩ magũrũ tondũ ti handũ haraihu no tuone agĩthiĩ magũrũ kana tuone agĩthiĩ na mũsafara wa ngari ciake nginyagia bunge-inĩ ya bũrũri na nĩ ĩronekana ta agũkorwo agĩthoma budget ĩno tene tondũ gũgũtanyĩtwo atĩ agũkorwo agĩthiĩ kũu bunge-inĩ ya bũrũri mathaa ma thaa 8:30 no kumana na ũrĩa tũrakĩona nĩ atĩ ahota gũkorwo agĩkinya bunge-inĩ gũkinya thaa 8 tondũ thaa ici nĩguo atanyĩtwo gũkorwo akĩanjia thabarĩ yake arorete kũu nĩguo gũgĩthoma budget ya mwaka wa Kĩgĩna wa 2025-2026. Next will be our DGs, who is the National Treasury and Staff. Backliner. All DGs. Then next we have na maroreri ũguo twakwĩra nĩ kũrĩa treasury kana kũrĩa wabici-inĩ cia rũhonge rwa Kĩgĩna kũrĩa minister wa Kĩgĩna o hamwe na timu yake meyumĩrĩtie kuonania mũingĩ atĩ nĩ meharĩrĩirie gũkorwo magĩthiĩ kũrĩa bunge-inĩ ya bũrũri nĩguo gũthoma budget ya mwaka wa Kĩgĩna tũrorete ũrĩa ũtanyĩtwo kwanjĩrĩria tarĩki 1 mweri wa 7 mwaka ũyũ ũthiĩ nginyagia tarĩki 30 mweri wa 6 mwaka tũrorete. No ihinda-inĩ rĩrĩ ndenda gũtwara mwena ũrĩa ũngĩ wa studio kũrĩ Ikwa Wamboci nĩguo tũgĩthiĩ na mbere na ndereti itũ na makĩria kuona atĩ thaa ici tũtigarĩtio ndagĩka nini tu nĩguo budget ĩgĩkorwo ĩgĩthomwo. Ikwa angĩkorwo nĩ ũranjigua mwaro-inĩ waku. Gatho kitu ndirakwamũkĩra na njĩra igwete ndĩ mwena ũyũ ũngĩ wa studio B na toguo akorwo gĩtarĩria nĩma tũrakĩona minister wa Kĩgĩna John Mbadi nĩ arĩkĩtie kumĩra kũrĩa nyũmba-inĩ ya Kĩgĩna kana wabici-inĩ cia Kĩgĩna nĩ treasury na nĩ tũrakĩona toguo akorwo ningĩ ũgĩtarĩria hau kabere kũrĩ na mĩrũrũngano ĩrathiĩ na mbere kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Nairobi na makĩria kuona ahũranĩri a ihoto cia mũndũ nĩ meyumĩrĩtie nĩguo gũtetera gĩkuũ kĩa Albert Ojwang mwanake ũrĩa ũratuĩkire wa kũragwo na maumĩrĩra makĩonania nĩ kũragwo aroragirwo arĩ moko-inĩ ma maabitha a borithi. Oho gũkĩrĩ na ciũria iria irathiĩ na mbere kũranio kũrĩa bunge-inĩ na makĩria ya senate cia gũgĩcokia ciũria cikĩgĩmainie nĩkĩ gĩatwarĩrĩirie mwanake ũyũ kũragwo. Na tũgĩthiĩ na mbere otoguo ũrakĩrorera nĩ tũgũkorwo tũgĩgũtwara ĩmwe kwa ĩmwe na makĩria gũkuonia kĩrĩa kĩragĩthiĩ na mbere kuma kũrĩa bunge-inĩ kana kuma kũrĩa gwa treasury gũthiĩ nginya kũrĩa bunge-inĩ. Twĩna andĩki aitũ a mohoro mehandĩte cemba, twĩna Wanjirũ wa Meta, twĩna mũndũ ũgwĩtwo Wawerũ wa Nyambura, twĩna Wandia wa Mũrĩithi, othe maikarĩte cemba nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ kinya ona rĩmwe rĩgũkũhĩtũka. Na tũgĩthiĩ na mbere o harĩa tũkiuma tondũ nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria nĩ harĩ bata wa kũrania kĩũria kĩgĩmainie na nĩkĩo ndakorwo ndoria tũtanauma ũhoro wa ndereti ĩgĩmainie na kĩndũ gĩtagwo public participation, mawoni ma mũingĩ. Na tumahe ndagĩtarĩ Gĩtogo no gũtwĩraga rĩrĩa kũrabangwo mũtaratara ũyũ wa kũiguithia kũbangĩtwo mbeca ici bilioni ici mũhetwo 136 nĩ cikĩbangĩtwo ici igũthiĩ hana ici igũthiĩ hana, kĩndũ gĩtagwo public participation nĩ mwĩtagwo nĩgetha muge ithuĩ tũngĩenda haha nĩho hinyagĩrĩrio ciringi ĩno yahinyĩrĩirie haha yongererwo haha gũthiaga atĩa? Thank you Bwana Bosh. Tũtiĩtagwo, that is a simple answer. Gwĩciria gũikaragwo thĩ mbeca igakĩrengwo ũrĩa marakĩona kwagĩrĩire. No nyende kuga ũndũ ũmwe, gũtirĩ mbeca nyingĩ na mbeca nini. No ũkorwo na mbeca nini na wĩke maũndũ manene mũno. Ta rĩu tũraikara ũguo tũkaigua ũrigitani Murang'a wĩ mbere. Murang'a ĩheagwo mbeca
nĩ treasury o ĩrĩa ĩmwe ĩheaga Laikipia. Ta rĩu ũngĩũka kũrĩa gwitũ Laikipia ona panado gũtikoragwo, na gĩtũmi nĩ kĩmwe, there is a lot of pilferages, ũici mũnene mũno wa ndawa na maũndũ marĩa mangĩ. Ndigũkĩ point mũndũ, no ndanoka haha na ngoiga kambĩni Laikipia cianjirie o rĩrĩa gavana apishirwo. Kuma hĩndĩ ĩyo aruti a wĩra arĩa aheire wĩra othe matũraga ground mahoyaga kura, no nĩ tũramera twamaheire wĩra na tũkamajaji na wĩra ũrĩa marutĩte. Ona gavana we mwenyewe nĩ kura aretha cia senator. Koguo bwana Boshu, gũtirĩ mbeca nyingĩ na gũtirĩ nini, mbeca nĩ kũhũthĩrwo irahũthĩrwo ũru. Na nĩguo ndoiga ndaheana example ya kũrĩa njũĩ, na nĩ nyendete mũno kaunti itũ ya Laikipia tondũ nĩyo ĩnderete. Koguo nĩ tuge atĩrĩrĩ, ona tũrĩa tũnini tũraheo twĩbangĩrĩre wega. Ta rĩu tũngĩcoka tũthi mwena wa ũrĩmi, he kĩũria woria, he mũndũ woria ũhoro wa mũrĩmi ũyũ tũikaranĩtie nake, na nĩma nĩ mũrĩmi. No kũrĩa gwitũ nĩ tuonire thĩna ngĩkũra. Niĩ ndakũrire mbembe twendagia National Cereals and Produce Board. Thaa ici rĩrĩa mbembe iria njia kũgethwo North Rift, headlines ciothe irĩkoragwo bei marenda kũrĩhwo wega, makagũrĩrwo 5,000 6,000. Kũrĩa gwitũ twatigĩirwo brokers. Kwa policies nginya cia government, thirikari ĩyo nini ya county nĩ ciagĩrĩire irorwo mũno, tondũ kwĩ maũndũ marathi na mbere matarĩ mega, na nĩkĩo ũraigua tũgĩtia mbia tũheo mbeca. Ta thaa ici ũhoro wa ũrigitani tũrehitha thutha wa Shina Sha. Ona tũkĩhithaga thutha wa Shina Sha, no mũhaka ciringi ĩrĩa nini tũhetwo tũmĩhũthĩre ũrĩa yagĩrĩire. Koguo niĩ ngwenda kuga atongoria arĩa tũhete wĩra, ndikwenda kwaria ũhoro wa my brother ũyũ tũriganĩtie, marute wĩra na marima marĩa mbeca ciumagĩra cigerie ithingwo, nĩguo kĩrĩa kĩnini twĩnakĩo tũtige gũkomba mathirĩ manene mũno. Thengiũ mũno. To mũriganĩtie nake mũnengere microphone ĩyo. Nĩ mwĩtanaga mĩcemanio ya public participation, na rĩrĩa mwetana nĩ mokaga kana matiũkaga? Thengiũ mũno Boshi, na njuge kũrĩa gwitũ Laikipia, tondũ Laikipia niĩ nũgamĩrĩire handũ hetagwo Salama Ward, na o public participation nĩ twĩkaga ithuĩ ta county ya Laikipia, na public participation ithuĩ twĩkaga ina levels igĩrĩ. Nĩ twĩkaga public participation ya executive ĩtongoretio nĩ governor, na tũgeka public participation ya assembly. Njuge katiba-inĩ itũ article 10 yugĩte no nginya andũ morio kĩrĩa marenda. Niĩ ndĩ ta MCA wa Salama, niĩ njari hakwa, tondũ niĩ andũ a Salama ndiĩkaga ũrĩa matarenda. Niĩ nditurumithagia na hĩa na Wanjikũ, niĩ njĩkaga ũrĩa marenda. Na nĩkĩo ngĩthiĩ Salama Boshi, niĩ nĩ ngeretie, nĩ wodi kũndũ interior mũno. Laikipia nĩ kũrĩa kũndũ kwĩ thutha mũno. Niĩ nĩ ngeretie kũng'ang'ana na tũbara twakwa, tũmaĩ, thibitarĩ, kĩ, na nĩ tũrageria thaa ici kũrehe ũndũ mũgeni nginya kũ-involve youth harĩ ũrĩmi-inĩ. Na nĩkĩo mweri 14 Saturday no twĩna gĩcindano kĩa Goat Derby tũbangĩte na mũkawa wĩtagwo Lala Nasi. Ayuthi moke mareherwo kĩndũ gĩa gũcindana na mbũri, in the process monio ũrĩmi wa mbũri nĩ macindano, tondũ ayuthi no nginya methere kaũndũ kena gĩkeno nĩgetha moke. Koguo nĩ tũgakorwo na gĩcindano kĩu, no na inyuĩ nĩ ndamwĩta mweri 14 mũgoka. Njoke harĩ ũndũ wa public participation. Public participation nĩ ĩrĩ maũndũ merĩ. Thirikari nĩ ĩbangaga mĩtaratara yayo, na wathi harĩ Wanjikũ for example, ũngĩũka Mũrang'a ũmorie marenda thibitarĩ cihana atĩa, mekuga maũndũ marĩa mothe mangĩenda. No public participation nĩ ĩcokaga gũcamania na thĩna wa availability ya resources. Tondũ ta rĩu ũngĩthiĩ ũrie mũndũ Mũrang'a agũkwĩra tũrenda thibitarĩ hana Kenyatta, wathi Laikipia tũrenda thibitarĩ hana Kenyatta, no wacoka harĩ budget ĩrĩa ĩhetwo health. So public participation ona kũmĩka tina ni commitment ya atongoria arĩa mehokeirwo, oko nĩ ta ministry iria cika public participation, tondũ mũno public participation ciĩkagwo nĩ ministries na county ciĩkagwo nĩ mwena wa executive. Bunge no gũka tu o kũhana ta marabuata oversight ya maũndũ marĩa merirwo nĩ mũingĩ nĩmekĩrĩtwo budget-inĩ. Thengiũ mũno mheshimiwa. Nĩ wagweta mbeũ njĩthĩ mũno, mũnengere microphone.
na mwiroreri mbica icio rathi na mbere kwirorera hau TV-inĩ yaku nĩ hĩndĩ tũrakiuma kũrĩa gwa kĩgĩna tũrorete mbunge ũcio nĩ minister gũkorwo agĩthoma budget ĩrĩa tũkĩrĩ nayo ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩrĩa nĩ ya mirioni 4.2 na tũgũkorwo tũkĩrora maũndũ mathiĩte na mbere no tũkiuma hau ngwenda tũthiĩ he mũndũ gwĩtwo Kamau wa Mwangi gatatĩ nĩ aria makĩria ũhoro wĩgiĩ mainie na mbeũ njĩthĩ na njĩra nguhĩ mbeũ njĩthĩ marĩa mwanaumĩra kũheana mawoni manyu nĩ mathikagĩrĩrio niĩ ndikuga twanaumĩra tondũ administrative point ya Mugambi nĩ kũrĩa Laikipia niĩ no heanire itũ ya kũrĩa Mount Narok Ward na tũtirĩ twetwo ndikĩũĩ kana metagwo na Google na ndimenye kana ũrĩa gwĩthiaga na ngwĩciria haha nĩ responsibility ya andũ arĩa mathurĩtwo mũndũ ku make sure atĩ nĩ aretana gwake no ta kũrĩa gwitũ maũndũ marĩa andũ maugaga marenda timo mekagwo ũguo no njuge atĩ public participation ndĩthiagwo na hau nĩho thĩna wambagĩrĩria tondũ rĩu angĩkorwo Wanjikũ arakwĩra wĩkĩo we nawe ũgathiĩ ũgeka na ũrĩa ũreciria akwĩra wake bara ĩno we ũgathiĩ ũgaka kĩoro kana ũgaka kĩndũ kĩngĩ gwĩciria nĩ hekwenda youth makorwo me very involved tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ majority ya voters na ithuĩ nĩ ithuĩ probably to form the majority of the government ũguo nĩ hekwenda tũthikĩrĩrio na atongoria mamenye atĩ ndũngĩathana na meciria maku wĩ wika no nginya ũinvolve andũ arĩa makũheire kura na nĩkĩo ũrona kwĩna kũndũ kũmwe kũrarutwo wĩra no igoka mheshimiwa auga nĩ araruta wĩra ta kũrĩa Murang'a nĩ tũrona nĩ kũrarutwo wĩra nĩ gavana na kũrĩa kũngĩ ũngĩthiĩ ta kũrĩa gwitũ Southern Rift nĩona nginya empowerment ũrĩa cireko empowerment very strong ũkakora youth nĩ ĩragũrĩrwo nduthi nĩ ĩragũrĩrwo cerehani cia gũtuma nguo no woka ta gũkũ gwitũ especially majority part ya Mount Kenya na ta kũrĩa gwitũ Naikuru empowerment iria ireko nĩ cia kũheana mboco na maũndũ maya mangĩ ũguo nĩ kũrakorwo kwĩna maũndũ matarĩ mega tũkũhoya atĩ okorwo nĩ empower youth empower na kĩndũ important matige kũhana tarĩ gũkuĩrwo meciria kana kũhũthĩrwo ũru ũguo nĩ metĩkĩre gũtũ involve twĩrĩndĩ kũmateithia na ideas twĩrĩndĩ kũmanyitĩrĩra no matigeke maũndũ mao ũrĩa marera na mĩtwe yao nĩ ngatho mũno Kamau wa Mwangi mwĩroreri ũcio nĩ John Badi nake ũkinyitĩte ũcio kwaragia nĩ Kamau wa Mwangi no kũrĩa mbunge ũcio ũrona anyitĩte nĩ ũgĩtagwo minister wa kĩgĩna John Badi na nĩ mamwe ma marĩa tũrathiĩ na mbere gũtereta Kamau wa Mwangi ũgĩnengera Muthoni microphone mbere waku nĩ ndaigua kiuga kũrĩa kwanyu mũraheo makĩria mboco we nĩ mũrĩmi no ũkorwo nĩ maracibatara kũhanda rĩrĩa mboco icio cioka nĩ mũkoragwo mwĩtĩtie mũkauga ithuĩ tũrĩ ta arĩmi tũrabatara mboco ici Muthoni mwaro nĩ waku thengi mũno ikua ngwĩciria ũmũthĩ nĩ tũra discuss maũndũ ma bata mũno nĩ ngwendaga piũ kweberera ũboro wa mboco no ta bũrĩa njugire nyumĩte Kirinyaga tũkoragwo na gavana Anne Mumbi wa Igũrũ niwe gavana witũ kũrĩa Kirinyaga na ndĩrarĩrĩrio ũboro wa arĩmi ngauga atĩrĩrĩ mboco ici iretire thĩna mũno na nĩ irarĩrĩrio mũno na tondũ nĩ ciagwetwo ndĩngiuga atĩrĩrĩ ta mũrĩmi tũbei tuonie igũtega mboco ndirenda kwaria ũboro wa mboco mũno no korwo no iretwo imbegũ ingĩkorwo of more important nĩgetha tũibande tũgaiketha gwĩciria ũboro wa mboco ngũkinyia bau haya rĩrĩa nĩ tũkwarĩtie ũboro wa kaũa na nĩ tũkwarĩtie ũboro wa macani na nĩ ndĩrona ciũria nyingĩ mũno andũ makĩũria kana ndĩ mũrĩmi nĩ nĩmaga kaũa nĩ nĩmaga cai na nĩ nĩmaga ndũma I think ikua nĩ tũgũcera Kirinyaga one of these fine days nĩgetha ũke na ndũma ũrĩmi nĩ wanyararirwo mũno nĩ gũkorwo mũrĩmi na binyagĩrĩrua mũrĩmi akoneka taka atena mbia koguo na rĩrĩa wĩkarĩte ũkiuga wĩ mũrĩmi ona tendo aingĩ mangĩenda kuga atĩ nĩ marĩmaga no tũrenda kuga atĩrĩrĩ o bũrĩ tũkugĩte nĩ tũkugĩte ũboro wa gũkorwo tũkĩnyibia production na thank you so much engineer Pote nĩ gũkorwo nĩ wa emphasize ũboro wa production maya nĩ maũndũ rĩmwe twagaga kuga tũgakira namo o rĩrĩa mũrĩmi arakorwo nĩka arabinyĩrĩrua akarutaga wĩra mũingĩ mũno wa gũtuagĩra nginya ng'ombe ũtukũ iria rĩgatigwa rĩkora ũguo ũgakora mũrĩmi gũtirĩ kĩndũ ara benefit nakĩo
kwi ibinda ria itheru na ibinda ria kabindi meruka guga atiriri riri ni ibinda very serious. Kenyans marari very expectant no boro wa budget ya mwaka uyu considering twina 2025-2026 budget neyo ingi turario boro wa ithurano. Just the other day turathuranire ndirauga atiriri kwina negene ringi muno rirauma na thirikari igeciria ati akenya ni kamara marabura thirikari juge andu ni anogu ona gutena mundu enda batana mbara. The most important thing ni kuga atiriri ni ndu ikiu Wanjiku aranegenera tondu riria masani magakuribwo wega, riria kaua kagakuribwo wega, riria twaga kuona maciaro tarimi no nginya tunegene. Mwira negenete no wega tondu mwanegena no ko inegene riu nirigikinyaga no he kiuria ingenda wambe unjokerie we uri ta murimi riria budget ino irahitukio ya urimi ni mwitagwo kwirwo turenda gwika ona budget ine ya urimi giki na giki nikio tugukuruta kana hihi mwetwo ni muthiaga tari nyonire atiriri ikua uboro wa gwitwa rimwe ogu ndambia na gukura ndakwira andu ni anogu tondu ona gwitwa ningi murute mawoni manyu no korwe andu mareka bure marenda next time mwetwa ndukathi tari ni nyonire budget dinayo and there is something that engineer ekugite riu maundu ni masenju ona before our minister athome budget twina highlights tukona atiriri thiini wa urimi kwina bilioni 2 ciongererwe thiini wa kaua kwina bilioni 2 ciongererwe thiini wa igwa koguo tureciria atiriri tarimi going forward agatugucoka kuruta kasukari Kenya. You know those are the expectations. Akora turakiuga ni twakiongererwa bilioni 2 haya rira turario ni nguka hari we tondu ndiramenyithio twambe tutengere kuria mucii wa Nairobi thiini tunyitanira na Njenga wa Mbui abe atumenyithie kiria kiraria kingi thiini wa mucii wa Nairobi. Njenga wa Mbui angikorwo ni uranyamukira no ukorwo gitumenyithia ni ki kirathie na mbere mwena ucio. Njenga mwaro ni waku angikorwo ni uranyamukira mwiroreri togo rakiona turakiona mbica igiri hau TV-ini yaku hakiri na mbica ya mucii wa Nairobi kuria turona no ndogo ya guita maithori ana mwandiki witu Njenga wa Mbui ni ahurite kambi kuu nigetha akorwo agitumenyithia niki kiragithi na mbere no hihi we wakorwo kinyitanira na ithuĩ ndagika ĩno akiura kiona ni mirurungano iri iragithi na mbere ya kumenereria gikuo kia Albert Ojwang nikio rona gukiri na mutengerani ucio wa tauni thiini na makiria andu aya marakienda kihoto kioneke kuona ni gukoretwo gugithiururukwo ni kuri marauga okorwo ni munini wa munene wa borithi Eliud Lagat akorwo akieheria giti-ini nigetha uthuthurio korwo gitabanio kuona ni worakigwetwo makiria gwakinya ni ndeto ino ya gikuo kia Eliud gikuo kia Albert Ojwang koguo ni tugukorwo tukirumirira ndeto ino miena yothe gutire mwena tugutiga uhacite guku studio tugukorwo tugithie na mbere twathi gwikiti twathi kwiwe wero wa Nyambura andu othe ni tugutigirira ndeto ino ni iragukinyira na njira yagirire koguo Njenga angiko ndona kihurwo na ndogo yo na ngwihoka no uikarite handu hega ni tugukorwo tugicoka kuri we nigetha tukorwo tukigua no gitumenyithia niki kiragithie na mbere no tugicoka guku studio tukiuma na muthoni ni wogututaragiria ni ngwenda unjokerie tu na njira nguhi ni mwitagwo nigetha mukorwo mukiheana mawoni manyu kana hihi no gukorwo mukoragwo ni budget ino mukerwo Jerry Fund ni ongererwo ciringi bilioni 2 kana milioni 2 na mutieritwo kana mutiuritio mawoni manyu aya undu mone ati ni gukoragwo na public participation kiuria ni ririkwa after public participation what happens ikagwa ta formality kana ikagwa nigetha indeed tuigue mawoni ma Wanjiku. That is the question. Giuga briefly ndirenda kuga atiriri nigetha tugacirio urimi katwicirie nginya uboro wa modernization mabinda ni mathiru magutindaga andu ringi ugakora ni ura waste a lot of time tondu tutira improve agriculture sector itu ni undu nginya tuge wa input kana masinira twinacio. The point is to improve agriculture tugukorwa tu solvete so many problems cia bururi uyu witu. Ni ngatho muno muthoni nengere muthuri ucio muriganitie egwitwo wa Weru wa Kimani
riria mwe biacara-inĩ na ithuĩ tondũ tũrenda tũkehaha he kĩndũ gĩtagwo deficit ya budget ĩrĩa twĩnayo ya bilioni 800 no tũrenda kũmenya nĩgetha ikinye hau nĩ inyuĩ mũtamenyithagio nĩgetha mũkaga gũkĩruta kĩgĩna kĩrĩa kĩagĩrĩire kĩa wonjoria kĩarengwo he tax nĩ mwĩtagwo public participation ĩno kana mũtiĩtagwo nĩ mũmenyaga nĩ kũrĩ kana mũtimenyaga na mwamenya nĩ mwĩyumĩragia. Thengio mũndũ gwĩtwo Ikua nake wa mbere nyambe njuge ona gwĩtwo tũrute mawoni no wĩra wa tũhũ tondũ thirikari ĩkaga kũringana na ũrĩa ĩkwenda na twanetwo tũkaruta mawoni no ũgakorwo na ũrĩa mwathiĩ mwahĩtũkia rĩ ũgakora tiguo thirikari ĩka ũguo na hĩndĩ ĩrĩa thirikari ĩramwĩra mũrute mawoni manyu atĩ ũrĩa mũkwenda okorwo nĩ ta budget ĩno ĩthiĩ na mbere rĩ thirikari no gakara kayo ĩkoragwo ĩgĩthaka ĩrĩkĩtie maũndũ mayo tene no cio gathira ngoiga atĩrĩ ta ithuĩ tũrĩ ahũri a biacara hĩndĩ ĩrĩa kuona budget ya bũrũri yaikara gĩthemba gĩkĩ ũguo rĩ ahũri a biacara nĩo maroragwo mũno na nĩo makoragwo thĩna-inĩ ũrĩa mũnene mũno tondũ thirikari ĩrabatara mũndũ ũcio ũrahũra biacara nĩgetha ĩthiĩ ĩmuongerere igoti ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ thirikari rĩ ĩhana mũndũ ũrĩa ũkamaga ng'ombe ĩkaima iria akaima kwĩ iria agakama nginya thakame tondũ gũtikĩrĩ kĩndũ araikĩria mũndũ wa biacara tarĩu tacũthĩrĩria wone okorwo nĩ mahinda maya budget ĩno tũrerĩgĩrĩre korwo ĩgĩthomwo niĩ ũrĩa ingĩenda kwĩra mũndũ wothe wa biacara no nyambire ndĩmwĩre gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe ithuĩ ahũri a biacara tũngĩteithĩka na nyamũ ĩno ona korwo nĩ kũmĩrehe maramĩrehe kũrĩ ithuĩ tũngĩmĩhũra mateke tũmĩcokie na kuma rĩ tondũ gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe ĩratũteithia tarĩu nĩ tũiguire twerwo nĩ mũndũ gwĩtwo Dennis harĩa ũguo ũhoro wĩgiĩ nduthi angĩkorwo ĩmwe ĩrĩmaga 150 rĩ thaa ici nduthi ĩyo ĩrĩmaga 200 mũndũ thirikari nĩ gũtũteithĩra tũteithĩka nĩ gũtũninĩra tũnina mũhũri wa biacara hatirĩ handũ ona hamwe arateithĩka mũndũ gwĩtwo Ikua ũguo rĩ nĩ kaba tũngĩciria ũndũ ũngĩ twĩciria atĩrĩrĩ tondũ thirikari ĩyo nĩ ithuĩ twamĩthurire na ũmenye tũkĩmĩthura matũhenirie atĩ ithuĩ megũteithia andũ a boda andũ a biacara nini na andũ a mĩthemba ĩrĩa ĩngĩ moigire megũteithia rĩ handũ ha gũtwĩkĩra mbeca mũhuko rĩ rĩu mokĩte magatũruta mbeca iria twatigĩtwo nacio magathiĩ nacio ciothe no to ũru tondũ ithuĩ tweragwo nĩ mbeca tũgekĩra mũhuko no tũtiameragwo atĩrĩrĩ nĩ mũhuko wene tũgekĩra no ti witũ tũgekĩra tondũ rĩu niĩ ũngĩnjũria nĩ mbeca irĩkũ njĩkĩrĩte mĩaka ĩyo ĩrĩ rĩ ona nĩ hathara thiĩte nene mũno no nĩ ngũririkana point itũ ĩretwo atĩrĩ bona Ikua atĩ nĩ mbeca ngekĩrwo mĩhuko rĩu mĩhuko ĩtarũkĩte nginya ngui gataruka gũtirwo na kĩndũ kĩmwe tũtigarĩtio ithuĩ kũringana nawe wa werũ nĩ kuga ona public participation ĩno yekwo ndĩciaraga matunda nengera na microphone mũndũ gwĩtwo Karisho wanakorwo wĩ bunge-inĩ wanakorwo ũtongoria-inĩ mĩcemanio ĩno rĩrĩa yetanwo na rĩngĩ kwatuĩka nĩ gũgũikarwo thĩ kwarĩrĩrio kĩndũ kĩna nĩgetha budget ĩgĩũka twakinya nĩ finance bill nĩgetha tumĩrĩre budget-inĩ gũgakorwo nĩ mwetana cikaro andũ nĩ mokaga niĩ ndirenda ũcokie we tatĩ kana nĩ ũthiaga kana andũ metwo nĩ mathiaga. Thengiũ bwana Ikua reke njuge public participation otore tukugite matanya mayo mari ma wajiko wa kawaida korwa kiruta mawoni make mbere ya thirikari hotete ku implement maundu maria ifagite very unfortunate muthenya ta wa muthi matukoya na marakara nimo matongoretie wajiko ona muthenya wa muthi budget igithomagwo ni rona thini wa TV andu me farafara makiruta public participation ciao mwena ũrĩa ũngĩ nĩ budget irathomwo na andu me farafara na matukoya kugo tugukorwo agithoma budget mwena ũyũ na andu mwena ũngĩ no public participation makuonia thirikari na matukoya maria menayo nĩ tondũ wa maũndũ maria makoragwo magĩka reke njuge kaingĩ ũkoraga nĩ kamũbango gakoragwo geho gathondeketwo ugakorwo okorwo nĩ ta thirikari nene kana thirikari cia county cina andũ arĩa makoragwo mathondekete gĩkundi kĩa andũ fulani arĩa mekwapia thĩinĩ wa mĩcemanio ya public participation thĩinĩ wa matũra to tũrarĩrĩria budget mũthenya wa mũtheri ndĩrenda ũnjĩre ona aya me haha na arĩa mwĩ metha-inĩ ĩyo mũrĩ na nĩ andũ ndĩrona athomu na ogĩ na meciria mao nĩ mandandũku ũnjĩre nĩ aigana mahotete gũkorwo magĩthiĩ thĩinĩ wa kũheana mawoni mao ũkoraga nginya memorandum iria cikoragwo rĩngĩ ikĩheanwo ingĩ nginya nĩ idinayagwo nĩ maregaga makanda kuoya iriao enyewe magikorwo magibatara ngauga
matukuya nimo matongoretie Wanjiku wa kawaida nĩ kuona nĩ akuĩtwo o ũguo gwa kahinda kanene o to regini akorirwo agweta mahinda marĩa rĩu tũrĩ ti mahinda marĩa mararĩ na hau kabere. Andũ nĩ marahota gũscrutinize budget ona etathometwo maingĩ mamo nĩ tũrahota kũmona na tũkahota kũmarĩrĩria mbere ya mathiĩte gũthomwo. Matukuya marĩa maratuma wone nginya public participation no ciage gũkorwo igĩthiĩ na mbere going forward nĩ kĩndũ gĩkĩ. Tarĩu ngĩrora budget ĩrĩa yathi gũthomwo mũthenya wa ũmũthĩ, recurrent expenditure wenyewe ĩraria ũhoro wa 1.7 trillion. Icio nĩ mbeca cia andũ fulani marĩhwo per diem, ma allowances, mekĩrwo ndege Kenya Airways, matwarwo Rũraya mathi magathambĩre, tume hau macoke o wenyewe mĩcemanio ĩrĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo nginya magĩkĩra gũkũ mbunge, mathiaga mĩcemanio Naivasha kũndũ kũrĩa kũngĩ Mombatha, o wĩra wao nĩ gũpoketaga mbeca na ciarĩkia gũthira to nĩ makanina cia 1.7 trillion nĩ magacoka mbunge ĩyo meke kĩndũ gĩtagwo supplementary budget mongongerere ingĩ. No ithuĩ citũ ta ũguo mũrata wakwa gweta haha rĩ, ithuĩ tũrathumwo ng'ombe ĩno ĩrathumwo rĩ, tũgeretie kũmĩhe mahuti, ũkageria kũmĩgũrĩra bureni, yakamirwo iria rĩu ĩhinyĩtwo nginya nĩ thakame ĩrauma, na yauma thakame ũndũ ũrĩa ĩrĩka no kũgwa ĩrĩgwa. Kĩũria nĩ kĩmwe, to nĩ marenda gũthondeka ũtonga kũgetha mĩhuko itũ na nĩ matũnina rĩ, mũico ũhoro kũrĩtuĩka kĩ? Handũ ha kuma irima ta bũrũri wa Kenya rĩrĩa tweciragia nĩ kuma tũkauma, rĩu nĩ kwenjenjeka rĩrenjenjeka rĩikũrũkĩte makĩria ma mũno, tondũ ũndũ wĩgiĩ budget ĩno tũraria ũhoro wayo rĩ, ta bilioni 700 nĩcio tũraria ũhoro wĩgiĩ maũndũ megiĩ budget ya development. Nĩho he mabarabara, nĩho hena mathukuru, nĩho hena mathibitarĩ, nĩho hena maũndũ marĩa mangĩteithia Wanjiku ũrĩa wa kawaida ũrĩa ũratindĩkĩrĩrio mũno kũhota kũruta mbeca ici. No maũndũ make mothe marĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩkĩka matiraheo priority. Ũguo na njĩra nguhĩ public participation ĩno onayo yekwo ndĩrĩ na ũguni he Wanjiku. Ndĩkoragwo ina ũguni he Wanjiku tondũ wa rĩrĩ, ta nĩ tũroreta ũguo tũraria ũhoro wĩgiĩ budget, nĩ nguonete Kate ageria kuonania tarũ barabara irabatara kũheo budget. Tũraria ũhoro wa barabara ya kuma Rũirũ gũthiĩ kũrĩa gwitũ Rari, ihetwo ciringi milioni 100 ngari ya 19. Icio cingĩka kilomita 5 peke yake, na barabara ĩyo kuma gũthiĩ ũguo nĩ makĩria ma kilomita 30. Tũke barabara cia Mau tuona ihetwo ciringi milioni 100 rĩa kĩndũ. Nĩ barabara ciambĩtie kuma Nyĩrĩ cigoka kaunti ya Murang'a, cigoka kaunti ya Nyandarua, cigoka kaunti ya Kiambu. Project iria cianjĩtio nĩ thirikari ĩrĩa ĩho ya Uhuru Muigai wa Kenyatta na ihetwo milioni 100. Koguo rĩ, kuonania mũtaratara ũrĩa ĩho wa thirikari ya rita rĩrĩ budget ĩno rĩ, megoka kilomita itakĩrĩte kilomita 15. Icio ingĩ ciothe rĩ ciĩko na igakwo rĩ, nacio project iria president we mwenyewe arahamba ngari igũrũ akeranĩra rĩ, tũririkane nĩ ĩrathirũkire gĩcigo gĩothe kĩa Mount Kenya, arathiĩ akĩaranagĩra o kũndũ ta gũkũ gwitũ Kiambu, okorwo nĩ aranĩire project cia mbeca nini nĩ bilioni 20, na nĩ wona mbeca iria tũhetwo cia mabarabara itigĩkĩra milioni 100. Tũkona hena thĩna, ona public participation ĩyo matwĩraga nĩ maheni, nĩ gũtũma tũrakare makĩria, na ngauga nĩ handũ tũrabatara tũikarĩte twĩ ta Kenya twĩyũrie thirikari ĩno twĩnayo rĩ, no tũmĩhokere tiga mĩaka ĩngĩ ĩno tũraria kuma 2027 kũrĩ 2032, ona ĩno ĩtigarĩte ĩrĩ rĩ, no tũmĩhoke. Tũkinyia hau mũnengere wĩ mũrutwo na nĩ ũkoretwo hĩndĩ ya mwaka wa kĩgĩna wa 2023-2024 2024-2025 nĩ tuonire mũkiumĩra na njĩra nene mũno nenda-inĩ na makĩria ona gũthomithia andũ ũhoro wa public participation na kũmatarĩria nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere. Mwaka ũyũ tũtionete ũguo, nĩ kũiganĩra mũiganĩire kana nĩ public participation mũrekire na mũrahingia, mũrathũrima, mũraigua budget ĩno nĩ yagĩrĩire? Thengiũ mũno. Ũndũ wa mbere last year nĩ twekire participation nene mũno nĩ ũndũ wa kĩgena kĩa arutwo. Ithuĩ tũtikirĩte na tũtirĩ rĩndĩ gũkira. Nĩkĩ? Ũndũ wa mbere thirikari ĩno nĩ tũrona ndigũbinga mũndũ na ndikũgweta mũthirikari o wothe. Ũndũ wa mbere nĩ tũrona mũndũ mũyuthi ageri kwĩyumĩria kuga mateta maitũ nĩkĩ arekwo, nĩ kũhoria arahorio, nĩ kũragwo aroragwo. No thaa ici twĩna cira wa ũmwe witũ ũroragirwo nĩguo. Rĩu ho rĩ, ayuthi o tũkiumagĩra tũrĩ ona guoya wa thirikari ĩno. Nĩkĩ? Tondũ wathi kwaria to mothe ndoka haha njuge gwitũ nĩ Nyandarua, njuge Nyandarua gũtirarutwo wĩra.
nimeka atia thirikari igwethana nanie engirie na riu uria ugire horo wa thirikari macaguragwo magatiga hakiri nja bunge na ni nguona ta makingira bunge makao matigite hakiri nja ni undu wa mbere thais kungiumira ke an example na mubunge wa gwitu kungiumira ta senator metho muthe ni aria impeachwo bunge aya mangikorwo me very ready na maumire muno mari ingi magioka kumu impeach no thais ithu turateta horo wa kigina matingiumira na matingionekana mationa mahinda maitu ni riu nguga ithu 2027 ayuthi makaheo kamweke na njira nene muno tugukinyia hau haku ha ayuthi makaheo kamweke na njira nene tondu rona mathaa maitu mundu gwitwo karora njira ni mathiete muno unjitikirie tu nengere polisa ugakiugo kimwe tu kia mwisho kigie budget ya muthenya wa muthi kia mwisho ni nyambe ngwire ni urathikiririo ni bunge ya kirigiti kia bunge ya mwananchi na metereire kuigua cira uyu kana ni mukuhota kumacirira cira tondu makao macamanitie o andu mithemba teno to tuhana haha ni aingi madagitari angi me thirikari-ini angiona ni representative wa governor na andu ta Soni wa Popo acio mendagia mababai me hau na tondu ni makiri hau uguo na ni maragithikiriria ni wega tukorwo tukiruta cira mwega ni uhoro wigie public participation ni no njugire ona kitu kiurio na tufati gukorwo ati tukiuga ati tugigitwaro gutire kindu ta kiu thini wa bururi gutire public participation ngikona iria turathiite budget iyo ingi hindi ingi Gen Z riria marahurwo haha nyita microphone yaku wega ogoro niyo dina mafiu public participation gutikoragwo bururi uyu wa Kenya koguo na rita riri kwaria mona urie fio no rore message iria uraikirio hau unjire mundu wi nginya budget ino guo one no irathomwo kahe undu one na idea gutire kindu mundu ona kimwe mundu oi kana uritio atiriri biashara uhoro wigie biashara kana uhoro wigie ni mugwitikira tu tondu ndirona riu turerwo tuthikuria mwena wa bunge muthenya ungi no ndimwita na ni ngatho cia mwanya ni gwitikira gukorwo mukite na mugakinya guku studio cia Inoro witagwo mucie wa utugi na utana hihi tutinahota kuona kanya kaiganaine mujitikiri njuke mwena uyu tuge kiugo kimwe tu na second 30 tuhingite ni twambiriria haha tuguga kiuga njitagwo Dennis Mutito kuma gwitu ni uthaya ni godi member wa Public Finance and Tax twaina public participation ndio tuthiaga tuko tuenda ispark kukwera thirikari hane hega kati hega koguo thini turakina public participation na uguo twakiuga hari kindu kimwe bunge maugire itapita bila mpaka koma nari kama kiugo koguo ria nyanda magicagine uti mundu thia public participation to ni makirirwo tutuite cira wanyu inyuwe kati amoko kwambu tukinyie hau ni ngatho muno ni undu wa guka na kwariria muikari na mwiroreri wa Inoro TV Daktari Alex second 30 tu uge kiugo kia mwisho igira kuga ati public participation de radira muno mwena wa finance bill MPs bado matire maravoti bill yo ko igenda kwendikithia abunge ni kuri clause imwe irahatiriria muno andu a biashara eno ya kuga ati KRA mugithina ocira haria etago tribunal tax appeal tribunal magucinde hau ni magutuma marua hari mafengi mothe nigetha fengi ciaku cihingwo ati ndungihota gukinyira mbeca ciaku no tene uria korakoragwo atiriri mugithie cira na KRA mwage kuiguithania ri no urakoragwo na kamweke ga guthie high court uthie court of appeal na supreme no riu kaune kararengo ugatuika magucindira haria ri fengi ciaku ni mahinga nigetha makuhe pressure nigetha uhote kuriha mbeca icio riu kaune kaundu ingienda abunge mona kamweke ri matigetikirie kaundu kau gatuike ni gakuhituka ni ngatho muno Alex ndiraigwa second cia kuona ti 30 ni 20 rikiriria tu umuthe no hinyiriria muno ikua ndio ngidigetikira ndio ngidukanetikire wikogo ingikwira kana ingitua kwira thirikari ungigekora irima wejete we mwene tiga kwenja makiria anje gwiciria kuma irima riu na njira imwe ya kuma irima ni kwamba guthikiriria uria wanjikwa roiga ni kwamba guthikiriria uria andu maroiga kuria matura-ini uhoro igie budget ino igukora githomo muthe ni process ya kindu gitagwo bunge nengwenda kwira wanjikwa muthe na kumuririkania gutire kindu gia bata gukira bunge we uthiaga gucagura riria wathi gucagurana tondu andu acio ni makorwo mena matua manene muno maria makuhutagia na ningukwira undu umwe tondu ndirenda gwathika muthe muthuri utari kiara gia kunorithia ona ungimuhithia iciuhitie kimegemege no ekuhinjia
cio nake agetwo Ikuwa Wambote. Ngatho cia mwanya mwiroreri inyuĩ na inyuĩ tuma na inyuĩ thĩinĩ wa studio citũ cia Inooro nĩ ngatho makĩria. Rĩu kumania na haha mwiroreri ũguo ũrona TV-inĩ yaku nĩ kũrĩa mũciĩ wa Nairobi maũndũ marĩa marathiĩ na mbere na makĩria nĩ mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ arĩa makĩyumĩrĩtie na makĩria arĩa marakĩmenereria gĩkuũ kĩa Albert Ojwang ũrĩa ũragĩtuĩkire nĩ aroragirwo na makĩria kuma thero-inĩ kana arĩ moko-inĩ ma maabitha a borithi. Ndeto ĩgiĩ budget kũrĩa bunge kĩndũ gĩothe gĩgũkorwo gĩgĩthiĩ na mbere tũgũtigĩrĩra gũtirĩ kĩndũ ona karũnyoya kĩrakũhĩtũka. Nĩkĩo tũikarĩte haha Cemba niĩ na mũruna wakwa gwĩtwo Kate na arĩa angĩ makĩrĩ kũrĩa twĩna wa Werũ wa Nyambura twĩna wa Ndia wa Mũrĩithi twĩna mũndũ gũgĩtwo nĩ aingĩ reke ndige gũtigĩra ngĩkiuga othe. Nĩ tũgũtigĩrĩra ndeto ĩno nĩ ĩragũkinyĩra na njĩra yagĩrĩire na ndagĩka ĩno ũngĩnjĩtĩkĩria no ngorwo ngĩcokeria Kate Mwaro na ndacoka nĩ tũkuna na ndakĩa gũcoka gũkũ gũtikiuma guo no tũgũcemania ihinda rĩngĩ. Gĩa na wĩroreri mwega. Kate Muthoni, Mwaro nĩ waku. Ngatho cia mwanya Ikuwa nĩ gĩkorwo gĩtũtereba wega na mbere ya hau Haron Njoroge imahau nake twakiona gĩtũtereba na njĩra ĩgwete. Ngoya mweke ũyũ kwamba gũcokeria ngatho ageni othe arĩa metĩkĩrire gũkorwo makinyitanĩra na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ kuma kũrĩ athathaũri a ũtonga wa bũrũri, athathaũri a mathabu, nĩ tuma na onjoria, nĩ tuma na mũrĩmi, nĩ tuma na atongoria a mbeũ njĩthĩ na oho nĩ tuma na ateti na atongoria magĩthurĩtwo na tũkamacokeria ngatho nĩ gwĩtĩkĩra gwĩkinyia haha na gũtũtwarithia na mbere ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ. No kumana na haha tũgũkorwo tũgĩikia maitho maitũ kũrĩa mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi o hamwe na bunge-inĩ ya bũrũri kũrĩa ihinda-inĩ o rĩothe kumana na haha minista wa kĩgĩna John Mbadi nĩ atanyĩtwo gũkorwo akĩrekereria kana agĩthoma budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025 na 2026 kũrĩa mĩhang'o ĩno ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩkĩanjĩrĩria thaa 8:30. No ihinda-inĩ rĩrĩ mbica icio ũrona hau TV-inĩ yaku mwĩroreri kũu nĩ mũciĩ mũnene wa Nairobi kũrĩa ikundi cia gũtetera ihoto cia o mũndũ o hamwe na andũ ethĩ nĩ meyumĩrĩtie barabara-inĩ itiganĩte magĩtetia kũragwo kwa Albert Ojwang kũrĩa maratetithia makiuga atĩ marenda kuona kĩhoto kĩa mwanake ũcio na ũmwe wa maũndũ marĩa marauga marenda nĩ kuona atĩ borithi othe arĩa makorirwo magĩkuruhanio na gĩkuũ gĩa ũcio makorwo makĩrũgamio wĩra. Arĩ hamwe na mũnini wa mũnene wa borithi nĩwe Eliud Lagat nĩ ũmwe wa andũ arĩa andũ gũkũ bũrũri-inĩ makoretwo makiuga marenda kuona akĩamba kũrũgama wĩra nĩguo kũhota gũtabania ũthuthuria na njĩra ĩna waragania na nĩguo ndagagĩkorwo hau ndagakorwo na mweke wa gũkorwo agĩthoga mĩhang'o ya mĩhang'o ya gwĩka atĩ mĩhang'o ya gũtabania ũthuthuria wa gĩkuũ kĩa Albert Ojwang. Na nĩ riboti tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere kũrũmĩrĩra mwĩroreri na makĩria kuona atĩ munene wa borithi Douglas Kanja o hamwe na munini ũcio wake agwĩtwo Eliud Lagat ũrĩa ũragwetanio na njũragano ĩyo nĩ mauma kũrĩa bunge-inĩ ya bũrũri kũrĩa magũcokagia ciũria cia hihi nĩkĩ gĩathire na mbere mũtaratara wa ũrĩa maũndũ makorirwo makĩhanĩka kuma Albert Ojwang agĩrwo kũrĩa kwao mwena wa Homa Bay nginyagia akorwo agĩkuo nĩ borithi nginyagia akarehwo gũkũ mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi kũrĩa kũrerĩkana atĩ nĩ kũrĩ na mahoro kana nĩ kũrĩ na ciũria cireyumĩria na makĩria kuona atĩ moire makĩria ma mathaa 20 kũmũruta kuma Homa Bay nginya arehwo Nairobi. No warora harĩa mapu-inĩ kana andũ arĩa maĩthia mwena ũcio maugĩte atĩ mathaa 6 nĩ maiganu kuma thabarĩ ya Homa Bay nginya Nairobi. Koguo kĩũria nĩ hihi mathaa macio ma hau gatagatĩ nĩkĩ mekaga kana marĩ kũ na Albert Ojwang. Na nĩkĩo andũ ethĩ meyumĩrĩtie na njĩra nene kũu mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi. Na oho ũndũ ũngĩ ũrakarĩtie andũ nĩ gũkorwo atĩ kũrerĩkana atĩ borithi magũkorwo nĩ marahithĩrĩra kĩrĩa kĩrahanĩkire tondũ ona mbica cia CCTV kana kamera cia CCTV iria ikoragwo ceceni ĩyo ya borithi ya Central irerĩkana cia mũthenya ũcio Ojwang akorirwo akĩandĩkithio kũrĩa OB-inĩ itiarutaga wĩra ũndũ ũrĩa ũtumũrĩte ciũria itiganĩte andũ makĩũria hihi kamera icio ciagire kũruta wĩra mũthenya ũcio nĩkĩ. Na oho andũ no mareyũria
ciuria tondu muthenya wa Jumatatu riria munene wa borithi Douglas Kanja arekagiriria ndumiriri ikonainie na gikuo kia Ojwang akorirwo akiuga ati kurigana kiria marona ni ati Ojwang akwite na njira ya kwiguthithia kuria ruthingo-ini ari ceceni-ini ya borithi ya Central Noide muthenya umwe thutha wa thuthuria wa mwiri wa Ojwang gwikwo muthurimi wa miri bururi-ini akorirwo akiuga ati kiria kironania ni ati mwiri wake ni waguthitwo na kindu gituhu na oho ni kwari na signs kana kionereria gia ati ni akoretwo agiitwo undu ria waya gukorwo niguo wagikorerwo gicungereria gikuo giake na ni kindu riu makiria muno ateteria ihoto cia o mundu meyumiritie na njira nene magititirithia na kuga ati marenda kumenya uma wa uhoro uyu marenda utheri ukorwo gikirwo uhoro-ini uyu niguo magikorwo makimenya hihi niki kiarire kiria kingi no na maya magithia na mbere ngoririkanie umuthe ni muthenya wa kumurika na kumenya maria marahandika makonainie na budget ya bururi na ni budget ya muigana wa trilioni 4.2 na ni budget ire tanyitwo gukorwo ikirugamira bururi kuma mwaka wa kigina mwaka-ini wa kigina turorete wa 2025 na 2026 na ngoririkanie mwaka ucio wa kigina waja ukambiriria tariki mweri wa mugwanja ni mweri uturorete koguo budget ire rathomwo tha ici niyo igakorwo ikihuthirwo kuma tariki 1 mweri wa mugwanja nginyagia tariki 30 mweri wa gatandatu mwaka turorete na koguo ntokorwo tukira maundu maya na njira ndikadikiru andiki aitu a mohoro ni mehandite cemba mene itiganite turi na Njenga wa Mbui Nairobi Waweru wa Nyambura me hamwe na Wadia wa Mureithi me bunge-ini na kuja ni turi na Wanjiru Meta urio radio gamene itiganite nitukorwo tukinyitandira nao no ihinda-ini riri twambe tuhumuke o hanini tu nituracokereria tuthie na mbere no memerekia witu. Mone njira njega ya gukuhingura meciria na maitho nigetha iria ingicenjia muturire waku kaimana guku NIBS Technical College tuli na uhoti wa guguthomithia kothi itiganite kuhitukira the latest cutting edge technology. NIBS Technical College ni brand itikite muno ni employers tondu graduates aitu makoragwo mari critical thinkers and problem solvers. Guku NIBS Technical College tuli na balanced academic and social life na ni to created a conducive campus environment. Muciari kiraniro gitu kuri we ni ati ni tugwika o uria wothe tungihota gutigirira mwanake kana muiretu waku ni erugamia muturire-ini. Kihoto gia kwigwatira service ya gwaku kiaya gukorwo kirabatara o tabarire imwe tu gikinyanire muthenya wa gatano tariki 13 mweri uyu kwambiriria thaa 1:30 nginya thaa 2 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githiji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini makinyita ugeni Benson Munana CEO Fahari Homes Kenya ndereti-ini ya wendia wa migunda ndukahitukwo ni ndereti ino ya mwanya thiini wa Inoro TV. Kwegwatira rwimbo ruru tasikiza tuni yaku hihinya *811 *380#. Ririkana Inoro ni muci wa aini othe. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad,
Wewe pia omoka na Wigo. Kujiunga na Wigo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download Wigo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS Wigo to 20425. Wigo, let's go. Musa oririo wenaki onawe kana ngiricio igana we nacio we bukire mugunda guku Happy Land Gardens Kantafu mugunda uyu we ndagika ithatu tu kuma main road ya Kagundo road na turakuhe mwaka mugima kuriha balance. Wira witu munene twegire ni kuruta andu kombori-ini riu twina mugunda mweru uria twendie 550 na wari hakashi tugakonderia 500. Proti ici ciothe ciĩ taũni-inĩ no o proti ĩna taitũ yayo ti matha taitũ. Na rĩu tũhũrĩre thimũ kũgerera 0798-345-344 waranĩre na ithuĩ 24/7. Na tondũ mũgũnda ũyũ wĩ taũni-inĩ nĩ tũthiĩ rĩu tũkarĩa mandathi. Mawega Company Limited, celebrating 20 years of turning tenants into landlords. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Turanyita colon cancer. Ungikambiriria kuona dalili we musherere. No agiro kunyita murimu uyu utari uragia ki? Dalili. Irio rio fatie gwika. Ni undu magire ka voice note yo muthenya. Tondu riu bio muthenya ukoragwo wina marakara maingi muno. Ni ndigwitikira muturiro wako uthuke niguo we utigwo gukuna kiu kiiritu giaku. I will not agree. Ai ni nguthie borithi riu. Kamurenda kuhonokia magihindira maundu mathukire. Horera niki? Ni nogete no gukwa andu magutinda makitira horere. Mwiroreri ni guthii na mbere kunyitanira na ithwe umothe tukwirire ni umemerekia wa mwanya ni umemerekia utari wonekana ringi guku ceceni-ini ya Inoro TV amukwanjiriria o thaa ithatu cia kiroko tukoretwo haha niguo tukumenyithie uhoro wigie budget ya mwaka wa kigina wa 2025 na 2026 ni hau kabere ni tuma na ndereti na ataramu matiganite o hamwe na nyitite mikuma honge itiganite aria magikoro magituhe uge wao ukonainie na budget ino na oho mendekithia maria mangienda kuona ugaruruku wamo na ni budget ya muigana wa shiringi trilioni 4 turuma igere mwiroreri ukorwo kiririkana na hari besha icio muigana wa trilioni 3 turume mwe niguo ukorwo kihuthirwo gukinyaniria mishara na mahuthiro ma thirikari na goka ni mahuthiro ni hamwe na maguta thabari cia thirikari o hamwe na kumenyerera ngari na wabici itiganite uthi wa nambere na gokaga thikiro muigana wa shiringi bilioni 707 turuma 8 kuria nayo riendekithia ria bunge ya bururi ni ati besha cia uthi wa nambere ikoro ikiongererwo nginyagia shiringi bilioni 721 turuma 5 na tore hau ha bunge ya bururi ihinda-ini rĩrenda tutengere ku bunge-ini ya bururi kuria ndikitwa mohoro mase wadia wa mureithi
o hamwe na Waweru wa Nyambura mehandite cemba niguo matutaririe ni mariku marathie na mbere na oho niguo magikorwo makiaraniria na atongoria amwe aria mekinyitie mweno ucio kana aria maragithi na mbere kuingira ku bunge-ini ya bururi niguo magikorwo magithikiriria budget iyo igithomwo. Mase Wadi amwe hamwe na Waweru wa Nyambura agikorwo ni muranjigwa na njira igwete mwaro ni wanyu tutariri-ini niki kirathie na mbere kuu na ni atongoria ariku muhotete kwaraniria nao na marauga atia uhoro wigie budget ino. Gatho cia mwanya Kate Muthoni na otogu wage koro ugitariria thiini wa bunge mathaa manini kana ndagika nini kumanagia na riu ni tuona minister wa kigena John Badi akirikia kuingira thiini wa bunge na mugaru no ri tugikoragwo tukiona bau kabere ni ati aingira ithaa rimwe mbere ya uria egukirigireiro na tutekuria maregu Waweru wa Nyambura no nyende gukorwo ugitutariria mwiria gukibote mwaro thi na mbere na kwaria na mubunge wa Gatundu ya Rugongo mamo maundu maria twakorwo tukithoma umuthi ni mariku Waweru gukinya batukinyite muthenya uyu kiundu kinene kiria kirekika mwaka uyu na kiahanikire mwaka muhituku ni mirurungano ona ugithikiria ni uraigua tia gas na kuria njore rariburo warora iguru ni rona ndege cigithie na mbere na guthurima uria kuhana no bunge egitiritwo o ati mihango iria irigirirwo kuftafanio muthenya wa muthi no nginya iritafanio no mbere ya tutaririe muthikiririe na mwiroreri maundu uria mahana reke twambe tunyite ugeni mubunge wa Gatundu ya Rugongo Njoroge kururia ndikaniritwo Elijah arenda gute ni ukwaria nake wadia ndarie nake Mwesh kwero atia muno o ni hindi turathoma karibu sana parliament ni uko nikuo parliament ona ni amya guko nikuo ngoragwo na ngoretwo korwo ni gutara tamu cia mubungeri ndambirie ku report bunge 2013 uguo no ni tamu yakwa ya kaigana ya gatatu karibu sana bugana icungwa jigana icio ni no nduike majority majority budget ya mwaka uyu mukoretwo na mwaka mugima mweta bunge kumithondeka ihana atia wa miroro ri etari thank you muno muthenya munene muno wa guthoma budget ya bururi wa Kenya na ithuĩ twita bunge wira witu ni tuka ithuĩ turoraga constituency citu mundu akarwa gwake riu ni guku ndehetwo ni Gatundu North peke yake ndirehetwo ni undu wa bururi wa Kenya bururi wa Kenya rugamirwo ni o mubunge na gwake kindu kiria kina bata kwi Wanjiku wa kawaida ni mbia cigana cia constituency yanyu cie thiini wa budget yo muthenya wa muthi ni kuri na andu muthenya wa muthi kwa gutire kindu giekirwo tariu ithuĩ gwitu nie kiria kindeire muthenya wa muthi ni barabara cia Mau Road ministry ya bara ikirwo mbia na ministry ya health ikirwo mbeca cia kwandika andu a UHS matinda uko makigoma nigetha thibitari citu ikorwo na andu maratuthondeka undu wa gatatu ni wa committee education na no nie wa central wa committee education thiini wa central region ithuĩ ni tukwenda na kio githomo gikirwo mbia cia kuigana nigetha capitation ikorwo ni yongererwo thiini wa mathukuru maitu aciari matie kwandika arimu aciari matie gwitio mbia tukiragwo githomo ni free mau ni maundu turakorwo tukirora muno makiria na nginya agriculture twikirwo mbia cia ngirigaca ciikirwo twa niguo wira turutaga thiini wa constituency na Mount Kenya region na gwitu Kiambu county nigetha tukorwo twi sawa mweshkia mwisho andu ingi makoretwo makiuga ati budget irimo ona ingikorwo ina ing'emu atia mathenya mayo makoragwo mari gutigira ati haria mbeca ciathiririo ni cia twarwo hau na nyu mwita bunge mukoragwo muri na itemi ria bata hari gutigira ati mbeca ciatwarwo haria ciagereire hau mugukinyaniria ni ngwenda kuga undu utaugagwo ni andu aria angi na no nyende kugweta muthenya wa muthi njugi ati ni kuri na kaundu ga budget ingienda kugweta ati budget ino yoka kugwetwo guthomwo guku muthenya wa muthi ti mbia cia kaunti-ini cioka kugaywo ni mbia cikorogotwo kuma mifuko-ini ya andu na uguo no nginya ukorwo na finance bill iria ikorogwo ta mbia icio iria ciguka kuhe budget na ithuĩ ni wira witu gutigirira ati ministry cia tumwo ni ciruta wira ucio na of course riu ni kwagirite bururi-ini riu gutiraiywo muno tondu kwina system ya procurement tondu mbia iria yagwo thiini wa procurement system na kuu ni kuokuroria kuu ni gwitagwo kuroria. Asante sana mheshimiwa ucio ni mubunge wa Gatundu ya Rugongo Elijah Njoroge kuroria no arauga muno tutitirithie Njoroge wa kuroria. Asante sana mubunge wa Kieni mheshimiwa njerire andu a Kieni magweterere
ambunge nĩ hĩndĩ maraingĩra na kĩrĩa kĩratũma one makĩũrĩra nyũmba cia mohoro. Wa mbere nĩ tondũ wa maũndũ marĩa marathiĩ na mbere kũrĩa nja wa mbunge, na wa kerĩ na wa mũthingi nĩ atĩ minista wa kĩgĩna nĩ arĩkĩte gũkinya mbunge-inĩ na mũtaratara wa gũkorwo gĩikaro kĩa ũmũthĩ gĩkĩambĩrĩria nĩ yambĩrĩirie kwarĩrwo. Kĩrĩa kĩhĩngĩcĩte maũndũ mĩarahũko ya ũmũthĩ nĩ gũkorwo atĩ minista wa kĩgĩna toguo wandia gũgũtaragĩria akinyire ithaa rĩmwe mbere ya mahinda marĩa megwathĩrĩirio ma gĩikaro gĩkĩ. Gĩikaro gĩkĩ gĩgwathĩrĩirio akorwo agĩkinya wona ciĩhanda thaa 8:15 no akinyire thaa 7:30. Wona akinya ona gũtiuma na abitha o wothe wa mbunge, ti speaker, ti mũnini wa speaker, ti karani wa mbunge wa kũnyita ugeni minista wa kĩgĩna na ũbarũthi wake thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri. Noguo nĩ kuga no kũingĩra maingĩrire na mĩhang'o ya kũmanyita ũgeni yatabanio o ũguo nĩ Sergeant at Arms na maabitha angĩ arĩa makoragwo makĩrangĩra mbunge na mũtaratara ũcio wakorwo ũgĩthiĩ na mbere. Ũguo twetereire speaker aingĩre. Gĩikaro kĩa mũthĩ gũbangĩrwo kwambĩrĩria thaa 8:30 ĩtigarĩtie ndagĩka 7. Wona maingĩra na hau kabere nĩ kuma na gĩikaro gĩa kamĩtĩ ya ũgitĩri ĩrĩa ĩtongoragio nĩ mũmbunge wa Kajiado ya irathĩro Tongoyo, na gĩikaro kĩu kĩrĩa maũndũ marĩa mathire na mbere mũnene wa borithi uma kũu, mũnene wa rũhonge rwa DCI IPOA no moima kuo. Gĩikaro kĩu kĩrĩa kĩagĩrĩire gũkorwo gĩgĩka nĩ atĩ riboti ya kĩambĩrĩria no nginya ĩkorwo ĩgĩtemanio mbere ya mbunge mũthenya wa ũmũthĩ, mbere ya Badi athomete riboti kana budget ya mwaka ũyũ. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ atĩ akinyire mbere na ihinda iraya muno mbere ya gĩikaro kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ angĩkorwo egũbangĩrwo gwambĩrĩria gũthoma bajeti o thaa 9, nĩ kuga atĩ gũkinyĩria rĩu kũrĩ ona gathabarĩ ga gwetangĩrĩra. Kaingĩ nĩ gaka tũnyitanĩre na mũmbunge wa Runyenjes, Mheshimiwa Eric Karemba. Mheshimiwa, kwerwo atĩa? Nĩ kwega mũno. Bajeti ya mwaka ũyũ mũkoretwo na mwaka mũgima wa kũmĩthondeka ĩtariĩ atĩa kũrĩ ũrĩa ũtamĩonete? Well, nĩ thank you nĩ ũndũ wa gũkorwo twĩ na mwenda gĩkeno. Budget ya mwaka ũyũ nĩ nĩrerĩgĩrĩra nĩ gũkorwo ĩgĩkiua mathĩna mamwe marĩa twĩ namo ta bũrũri, nĩ tondũ twĩna challenges ciĩvo. Wa mbere, of course, ndĩra expectaga budget ĩno nĩ gũkorwo ĩgũrũ ũguo, nĩra expectaga nĩ gũkorwo ĩthĩ, nĩ tondũ nĩ tũrona kwĩna mbeca tũgũkova nyingĩ nĩ ũndũ wa ũthii wa na mbere wa bũrũri ũyũ, na ingirai wendi wakwa tukorwo tukiminimize on the expenditures nikenda at least tukorwo tukilive kana tugikara within our means kana tukivota gwikaria na budget iria twinayo. But nini expecting budget ino ikorwo consider areas cionthe cia bũrũri. Tutingienda guka kuthomerwa budget iria kuthie mwena umwe wa Kenya icoke tigirire miena iria ingi. No twende budget ino ikorwo ikifactor interest cia Kenya onthe na te interest cia Kenya amwe. Nini ramenya thĩinĩ wa mũbango wa thirikari wanatiga budget rĩu nginya finance bill kwĩna mũbango wa gutigirira thogora wa irio cia ng'ombe nĩ wavua kana nĩ wacoka thĩ. No twende onatiga proposals iria iraretwo gũkũ, no twende ũndũ ũyũ ũkorwo nĩ wa gũkinyanĩrwo, nĩ tondũ cost ya kũrĩithia mahiũ metũ kana ng'ombe cietu nĩ thiĩte na igũrũ mũno, na ũndũ ũcio ndũratigarĩria mũrĩmi ona ikindu. Na no twende thirikari ĩmũrĩke ũhoro ũyũ mũno. Nĩ tũronire president I State House ekarĩte thĩ na governors makĩarĩria ũhoro wa vaccination ya ng'ombe. No niĩ ngenda kuga ũũ, nĩ nĩrenda kuona president ekarĩte na cabinet ministers make marĩrie thogora wa irio cia ng'ombe, nĩ tondũ thĩinĩ wa kũrĩa niĩ nyumĩte, especially ta constituency ĩrĩa nĩ representaga thĩinĩ wa mbunge, ndisi nĩ mũciĩ ũrĩkũ ũtarĩ ng'ombe. Na no mende kuona president ekarĩte thĩ akĩarĩrĩria ũhoro wa thogora wa irio cia ng'ombe, nĩ tondũ ta rĩu thogora wa iria ũraumire from 48 shillings to 41 shillings. Na thĩinĩ wa speech ya president ya Madaraka yaugaga atĩ mũrĩmi weria nĩ ararĩhwo ciringi 50 kwambata, which is not true. Rĩu na no twende ũhoro ũyũ woswe na ũritũ ũrĩa wagĩrĩrĩte, nikenda ana ndeto iria tukwaria gũkũ guo mbunge na budget iria tukuthomerwa ikorwo make sense. No tutikirwo maundu maria mataivo twirwo ũhoro ũrĩa wivo. Muhesh, warora budget ino ya trillion makiria mainya,
gicunjĩ kĩnene kĩrathiĩ harĩ mahũthĩro ma o mũthenya bilioni 800 tu nomo marathiĩ harĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Tũragwĩra ithabu rĩa kũiganania mathabu ma ũthii wa na mbere ha? Correct. Niguo na mau mathabu nĩ tũramavĩtia nĩ tondũ agakorwo gĩcunjĩ kĩa 71 kĩrathiĩ kũriva mĩcara ya aruti wĩra a thirikari na gĩcunjĩ kĩa less than actually 29.7% nĩcio irathiĩ thĩinĩ wa maendeleo. Nĩ turagwa nĩ tondũ ordinarily tũvatie wage bill ĩtĩvatie kũthiĩ more than 47%, actually 35%. Public Finance Management Act yugaga mishara ya aruti wĩra a thirikari itikavĩtũke beyond 35%. Kũu nĩ kũmaanisha thirikari nene ĩna aruti a wĩra ana nginya ghost tarĩa tũregucaga maĩ thĩinĩ wa Ministry of Health, Public Service Commission, nao nĩ maugĩte thĩinĩ wa public service kwĩna makĩria andũ 2,000 audit yekwa arĩa marivagwo mũcara na matimenyekaga nĩ andũ arĩkũ. Uguo gũtiagĩrĩrĩte mũrivi wa ũgoti akorwo nĩ agwĩtua mbeca cia kũriva andũ matecekene nĩ arĩkũ na tũtaramenya marareta value ĩrĩkũ thĩinĩ wa bũrũri. Yes. Kia mũico Mhesh, mũngĩthoma budget mwaka wa kerĩ kĩrũmanĩrĩrio tia gas no ĩrathiĩ na mbere na kũrathũkio na kũrĩa nja. Niki Akenya tutire tũraiguithania tutire tũrataũkĩrwo nĩ mũtaratara wa ũtongoria nĩgetha tũmenye harĩa twerekeire ta bũrũri kana kũrathiĩ? It is very unfortunate. Na ningienda kuga eno tia ngazi ĩraikua na gũkũ na mĩrũrũngano nene gũkũ ndagĩka ĩno tũraria. It is as a result of ya atongoria arĩa matai sensitive to issues cia mwananchi. Na ningienda kuga uyu Deputy Inspector General of Police aletwa Eliud Lagat ndiramenya nĩ ndũ ekarĩtie obiciri agakorwa bũrũri guothe andũ othe mararĩra nĩ ũndũ wake na nĩke mwĩkwĩrwa mũnene abati gũkorwa akinyire nja tene na allow investigations. No story ino cingĩ ciothe tũrerwa tweterere investigations nĩ investigations irĩkũ ingĩkwa agakorwa investigators my obiciri icio nĩ already compromised na itira make sense. Uguo moyo wa mwanake ũcio ũrakuire etagwa Albert Kajwang wĩna bata gũkĩra wĩra wa mũndũ ũcio etagwa Eliud Lagat na abati akinye nja angĩkoneka ndarĩ na mavetia nĩ agacoka. Na ningienda President William Ruto etikire ati Akenya matienda mundu ucio na angĩkorwo mundu ucio gwakuthi na mbere na gwikara obiciri no kotua Akenya makuthi na mbere na kuthiria imani na thirikari yake. Thengi muno Mhesh, tukwaranĩria thutha wa budget guthomwo. Asante sana Wadia na wakĩigua na Mheshimiwa wa Runyenjes arĩkĩrĩria na harĩa na kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere kahinda-inĩ gaka mĩrũrũngano na gũkũ nja mathirĩ ma Akenya igũrũ rĩa gĩkuũ kĩa mwandĩki wa nenda-inĩ na ngwĩciria nĩ kĩũndũ kĩmwe kĩrĩa kĩrathatia mũtaratara wa budget. Nĩ kiumia kĩa budget gĩkoragwo na ũrikĩru wa mwanya harĩ bũrũri wa Kenya. Andũ nginya nyũmba cia mohoro cikoragwo cikĩgemia mohoro na maũndũ ma budget. No kiumia gĩkĩ gĩothe tũkoretwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa ũregenyũku rũhonge-inĩ rwa borithi, andũ maabitha a borithi makĩũraga Kenya na ngwĩciria maũndũ macio mothe nĩ tuona ũmũthĩ magĩkunĩka mũtaratara wa bata mũno wa gũthoma budget. Waweru wa Nyambura kũringana na maũndũ marĩa ndakorwo ngĩthoma video kwaragĩra mũmbunge wa Runyenjes na wa Rũgongo wa Gatundu North, ũndũ ndakorwo ngĩthoma aheshimiwa arĩa maraingĩra kana ambunge arĩa maraingĩra aingĩ ao matirenda kwaria na matirenda gũka kwaria mbere ya mũingĩ. Nĩkĩ kwĩ mũmbunge twarie nake barĩa anjĩra niona ndirĩ na ũndũ wa kuga no nyende muno kwaria no ndirĩ na ũndũ wa kuga ndirĩ na ũndũ wa gũka kwĩra mũingĩ. Nĩ ndona mũmbunge wake ni harĩa nĩ aranjĩta ukona korwo twĩkĩrĩrĩmbĩ no enda gũka kwaria kĩrĩmbĩ no maũndũ ũrĩa mahana kahinda-inĩ gaka gũtirĩ mũndũ ũrenda kwaria. Ngwĩciria nĩ tondũ wa ũritũ ũrĩa ũrĩ bũrũri-inĩ kahinda-inĩ gaka. Mũmbunge wa Kĩrĩnyaga Njeri Maina Tuma nake anjĩra Wadia nĩ ũĩ nĩ nyerete mũno kwaria Inoro na nĩ njũĩ nĩ ũĩ andũ maitũ nĩ twendete kũmatetera mũno no ũmũthĩ reke tũtikarie tũtirĩ na ũndũ wa kwaria. Na toguo wĩigua mũmbunge wa Runyenjes akiuga nĩ ũndũ wa kĩeba kuona atĩ mũthenya ũrĩa ũretagĩrĩrwo na njĩra nene Akenya rĩngĩ makĩenda gũka kũigua bonge itiganĩte mbeca iria igairwo na ũrĩa megũkorwo magĩteithĩka no mũthenya wa ũmũthĩ maya makĩthiaga na mbere mĩrũrũngano nayo no ĩrakĩthiĩ na mbere. Na koguo ndiũĩ Waweru kumanagia na bau kũthiĩ na mbere kana kĩũndũ kĩrĩa tuonire mwaka mũthiru kĩahota gwĩcokera kana kumanagia na bau kũthiĩ na mbere gũkũthiĩ atĩa?
no kuoya tungihoya kiundu kiria kiahanikire mwaka muthiru gitikahanike tondu andu aingi ni makuire, andu aingi ni maguraririo, no bado no tuge a Kenya matigakimwo wiyathi wao wa kumukania haria hamakenetie na haria hamatakenetie kuringana na utongoria uria methurire. Na I mean uguo niguo bururi wakagwo riria a Kenya othe maheo mweke wa kwiyaria na kwitira. Ona mubunge wa Runyenjes ni wona akoragwo mundu mukenu muno, no umuthi hena ihoru riria uraigua nario, na warora nginya mbunge ingi mothio mao muthenya wa muthi hari ona ihoru maronekana mari nario mutaratara wa budget uria makoragwo makenereire tondu ukoragwo uri gaturu ka wira makoretwo makiruta mwaka mugima. Na Waweru ona kuma kiroko kuma rira tukire na rira makinyire mathaa ma kindu thaa 5 ni wonire riera rianjia gucenjia ona kuri andiki a moboro tari uguo gukoragwo na interview ikithie na mbere na atongoria makoragwo mambite kuingirana tene muno, no riera rira rianjirie gucenjia tondu kuria gututhiururukeirie aria matuthiururukeirie barabara na ibingito na itibingeto ate niguo andu matikaingire ibingeto nyundu wa maundu maria marathie na mbere nja wa bunge. Koguo ucio no undu wa gukirora na tugagikira mwiroreri ni tugikorwo tukirumanira nake tukimutariria maria marakithie na mbere kwambagia na riu o nginya riria budget iri thomo na nginya riria turikiriria no na twarikiriria ni tugukorwo na atongoria aria mekinyitie niguo kumenyithia mwiroreri wa Inooro TV kiria atongoria acio maigua kiria mundu aigua kuria arugamagirira kiria ekuguneka nakio andu makwao mekuguneka kuria aumite mekuguneka naki bonge itiganite iria marugamagirira ikuguneka naki angikorwo ni rubonge rwa kithomo, rubonge rwa ugima wa mwiri, rubonge rwa maundu maingi uria rubonge rwa ngirigaca uria andu megugikorwo magiteithika na budget ya mwaka uyu. Joki Mwaro kuriwe Kate Muthoni muthie na mbere na tabarire yengi no turio guku twambite hema citu na Waweru wa Nyambura o ndumwe na Meta Wanjiru wa Meta Al Hakim gutigirira ati mwirori wa Inooro TV ni akinyiro ni uboro uyu imwe kwa imwe. Thegio muno Mase Wadia wa Mureithi muri hamwe na Waweru wa Nyambura ne gutwika maitho maitu mwena ucio wa bunge na gututaririo ria maundu marathi na mbere na oho maundu maria tutanyite gukorwo tukiona kana makiyumiria miaraho ya muthenya wa umuthi. Na ngoririkania ate mwiroreri muthenya wa umuthi ciehanda thai gukwagirwo gukorwo ciehanda thai 8:30 niguo minister wa kigina niwe John Badi atanyitwo gukorwo akirekereria ndumiriri kana agithoma budget ya bururi ya mwaka wa kigina wa 2025 na 2026 na wana mbica icio ci hau TV-ini yaku ni urona ku ni bunge ya bururi kuria atongoria matiganite majiririe gwikinya kana marajiriria kuingira kou niguo mihango ino ikorwo ikianjiriria na ni mihango iko ya kahinda tondu minister Badi atanyitwo gukorwo agithoma kigina kiria gikukathikirwo o ruhonge na oho no agukorwo akiaririria ciigie gombo cia bururi na makiria kuona ati ni turona ati bururi utanyite ati ruhonge rwa KRA rukorwo rukiungania muigana wa ciringi trilioni 3.3 niguo gukinyaniria budget ino na otagwo rakiona mwiroreri mihango ku bunge-ini ya bururi ni hindi irakianjiriria ni turona acio ni chief whip kana ni atongoria ni kiria bunge maraigira ni turona hau Speaker wa bunge ya bururi Moses Wetangula akiigira na koguo ni kuga ati kwanjiriria na haha cikaro cia bunge ni gukorwo ikianjiriria kuria abunge magukorwo magithikiriria budget ya mwaka wa kigina turorete na kuringana mbica icio turona ni ta kwina abunge amwe matana gikorwo magikinya ku bunge-ini ya bururi twakihoka ati ni magukorwo makiyumiria tondu aikari kana muingi ukorwo githura abunge niguo gukorwo makinyita itemi mihango teno niguo gutigirira ati ni matwika maitho na matu ma aikari ma Wanjiku haria gicagi kana hau itura-ini na ati ni kuri na murugamiriri ukorwo ku bunge-ini agithikiriria koguo
abunge ni matanyetwo gukorwo makiyumiria niguo gukorwo magitaukwo na guthikiriria ciigie budget ino niguo nao makihota gukorwo makihota gutariria andu akuma kuria magithuritwo na togo rakiona mwena ucio ngi naguo mwiroreri ni kuria Nairobi kuria mirurungano ya gutetia gikuo kia Albert Ojwang irathie na mbere na togo tukoretwo tuyutariria ni mirurungano iratafanyo ni ikundi cia gutetera ihoto cia muingi o hamwe na andu the kuma miene tiganite aria marakorwo magithiuruka barabara cia tauni ya Nairobi na ni undu ucungiriirie barabara itiganite ikorwo ikihingwo na oho ni undu thararitie mihango ya uthina wonjoria mucini munene wa Nairobi amutoguo rakiona borithi ni marakorwo making'ethanira na arurungania ya kuria warora hau no kuona ati barabara iyurite mahiga na koguo ni kuga ati ona mihango ya uthi ndingihota gukinyanira uria kwagirire na oho borithi ni maraikaranga magikagiria rurungania ndogo ya guita maithori makigeria kumathararia niguo matigagikorwo magithararia mihango tondu umuthi ni muthenya wa bata ni muthenya uria bururi wa Kenya utanyite gukorwo githomerwo budget ya mwaka wa kigino uria turorete na ni mwaka ukanjiriria tariki 1 mweri wa 7 na mirurungano no mwiroreri toguo tukoretwo tugutariria okumo hau gabere ni ati ni mirurungano iratafanio iri ta njira ya kuria thirikari na kana kwira thirikari ati andu marenda kihoto kia Albert Ojwang gikorwo gikionekana na makiria na njira ya gutigirira ati afitha o wothe uria ukuruhanite na gikuo kiu giake ni agukorwo gitashokerio ikinya ria kiwatho nituthikiririe ihinda-ini riri mbere ya tuthiete ku Nairobi twambe tutengere kuria county ya Nakuru mwena wa Naivasha niguo tugithikiririe nao aikari a ku Naivasha ni mariku mari na mumakuga megimainie na budget ya bururi iria itanyitwo gukorwo igithomwo ihinda o riothe kwanjiriria haha torore ku county ya Nakuru. Ndi mutongoria wa jamii guku Naivasha na ndi muikari wa Naivasha ni turona thirikari ni turathi guthomerwo budget iria tura expect ithuite tondu uratuwiria ati thirikari ino twinayo thaa ici ni thirikari iria yathondekirwo kumana na wito ati ni ya kuhucisha andu aria athi a maisha kana a muturire uria urithi so ndirehoka na ngatumaini ati thirikari ni gukorwo ikiangazia muno makiria maundu maria marateithia mwananchi ucio wathi. Undu wa mbere no nyende thirikari ikire mbia nyingi uria ingihotekekana urani wa githomo nigetha githomo kwambiriria giathi nginya ta secondary school uguo gikorwo ki accessible na gikorwo ki raithi nigetha ciana citu ciote guthie thukuru ciote guthoma na nigetha maisha mao makorwo magicenjia. Na undu ungi ngihenda kuhoya thirikari ni ati maundu maria marateithia guthondeka mawira maundu ta macio no meheririo magoti uria kungihotekana nigetha mbeu njithi matie gutinda magithia maburi ma nanja muno matie kuya na mathina maingi nigetha ona thirikari ikonaga igoti kumana na uria andu mararuta mawira. Amaritwo makojitagwo Esther Mbuthia muikari wa Hell's Gate kundu gwitagwo Mirera na njikaraga Naivasha sub county. Maoni makwa megi horo wa finance bill ya 2024 na 2025 ni ngiuga maundu kadhaa marorwo 2025-2026 maundu kadhaa marorwo taru kwina andu aria maikaraga na wathe ugakora andu acio ni matumiraga indo ta diaper ugakora diaper tutingienda yongererwo bei tondu diaper ni ciratumika muno. Kuna vitu kama pad onacio ciatumia kwina indo ta condom taru USA hindireheririe uhoro wa dawa cia ARV cikeheria uhoro wa contraceptive na nirona bururi uyu witu uri urakura ri taru ARV cingiaga ri nona mirimu ni guthia andu makigwatanagia. So finance bill ya mwaka 2025-2026 tungihoya muno marore mwananchi wa thi nginya uhoro wigie irio mutu ndukongerwo tax yoyothe tafadhali. Mimi naitwa Absalom Mukusi na mimi ni mkaaji wa Naivasha na naongoza kundi la professionals wa Naivasha. Na maoni yangu ni kwamba kwanza nataka kushukuru waziri jinsi ambavyo approach yake ambayo anatumia na kukuwa na town hall meeting, na jana nilifuatilia sana na akawa ameangazia mambo kadhaa, hasa mambo ya kuuziana kama mambo ya chakula. Alisema kwamba mambo ya zile vitu ambazo zinatakana zikuwe zero rated na zile ambazo zinatakana zikuwe exempted. Nafikiri aliweza kuelezea vizuri na natumai kwa sababu katika nchi yetu ya Kenya hii ndio budget ambayo ya juu sana. 4.2 trillion ni budget ambayo ni ya juu sana. So natarajia kwamba hasa waangalie mambo ya elimu
kwa sababu ndio muhimu. Waongezee pesa kwa elimu ili tukaweze kupata free primary education. Mwiroreri ucio ni uge wa aikari a kuria Naivasha kaunti-ini ya Naikuru magitariria mamwe ma maria maratanya kumana na bajeti ya muthenya wa umuthi. Na hau bica iyo ureona hau kuu ni nja wa bunge ya bururi kuria minister wa kigina John Mbadi anyitani ari hamwe na anyiti itemi matiganite aria makoragwo magikuruhanio mihango-ini ya uthondeki wa bajeti kana uhaririria wa bajeti o hamwe na watho wa kigina. Umwe wa regio na hawa atongoria ni Kuria Kimani ucio na ni mutongoria wa kamiti ya kuhaririria watho wa kigina. Na no turona atongoria matiganite na kumania na haha thutha wa haha ogora kiona marorete riu kuingira kuria bunge-ini ya bururi kuria John Mbadi aukorwo akirekereria bajeti ya kenda ni bajeti irerikana ni ya muigana wa shiringi trilioni 4.2 no hari bajeti ino toria gukoretwo ngiutariria hau kabere ni kuri na ihoro riratigara tondu budget ni ya 4.2 trillion no indi magoti maria ruhonge rwa KRA rutanyite gukorwo rukiungania ni mamuigana wa trillion 3.3 no kaingi ruhonge rwa KRA tukoretwo tukiona ati rutihota gukinyaniria mihango ya kuungania magoti mana koguo ni tukorwo kaingi tugitigwo na deficit kana na mahoro na mwaka-ini uyu budget ni ya mwaka uyu turorete wa kigina iri na ihoro ria muigana wa shiringi bilioni 876.1 na kiu ni gicunji kia 4.5 kia GDP kana utonga wa bururi wothe na koguo ihoro riu ni rirabatara kuihurio niguo thirikari ikorwo ikihota gutumira budget ino na njira igwete na njira imwe ihoro riri rihuragio ni kuumana na ngombo iria thirikari ikoragwo ikioya guku bururi-ini o hamwe na nja wa bururi na njira ingi ni kuumana na mbeca iria bururi uyu ikorwo ukiheo ni andu a wendi mwega o hamwe na indo citagwo grants na ihoro riri kuringana na budget ya mwaka uyu ni ati ngombo cia guku bururi-ini thirikari iratanya gukorwo igikomba muigana wa shiringi bilioni 592 kuma bengi cia guku bururi-ini na kuonja wa bururi ikorwo igikomba bilioni 284.2 na koguo ni kuga ati mwaka uyu turorete wa kigina thirikari iri na itanya ria gukorwo igikomba mbeca nyingi kuma guku bururi-ini gukira nja wa bururi na ni undu urerikana waya kuhutia onjoria anini tondu uhoro cio wahanika kaingi ni tona bengi ikiaga kuhe andu ngombo na njira iria yagirire tondu already ni cirahe thirikari nene no ona kuhuana uguo mundu no akiuria kiuria tondu andu amwe ni makoretwo magititirithia ati bata wa thirikari kwaga gukomba kumana na nja na koguo thirikari igekora ati he andu matirende kombe kumana nja na oho guka ni gukomba thiini wa bururi andu matira ohoro cio onaguo andu matirenda niguo onao makorwo makigunika na koguo mano mamwe maria tutanyite ukorwo tugithathaurirwo wega wona John Mbadi kana minister wa kigina akorwo agithoma kuu bunge-ini ya bururi na oho no agututariria hihi niki kiracungiririe makorwo magitacukia ikinya riri kana makorwo makiuga ati magukomba mbeca nyingi kumana guku bururi-ini na oho tugithia na mbere no tukoretwo tukirora uria honge itiganite cia thirikari igunikite kumana na budget ino tukona ati ruhonge rwa wathani rwamukirite trilioni 2.4 guko naguo ruhonge rwa magoti rukiamukira bilioni 26.7 nayo bunge ya bururi ikamukira muigana wa shiringi bilioni 42.5 twathi kuri kigina kiria kigairwo thirikari cia matura kana thirikari cia county igairwo muigana wa shiringi bilioni 405 na nikigina kiongerekete o hanini ukiringithania na kia mwaka mwituku tondu mwaka mwituku county ciagathikirwo kigina kia muigana wa shiringi bilioni 391 no indi mwaka uyu nikiongerekete o hanini no na kuri uguo kanjo ya magavana ni koretwo igititirithia bata wa kuongerera kigina kiria county iramukira niguo gutigirira ati motungata ma county ni marakinyanirio na njira igwete na oho ona thirikari kigagira county kigina giki
kanjo ya magavana ni koretwo igititerithia ati ni hari bata wa thirikari gutigirira ati mbeca ici ni ciarekererio ihinda-ini riria riagirire na oho county ni ciamukira mbeca hatari na gucerithirio kana hatari na kwigucia kuria yumiria tondu kwigucia kuu ni gukoretwo gugicungiriria mathina matiganite ari hamwe no kinyaniria wa motungata kuria matura-ini kuria oho tukoretwo tukiona aruti wira a county itiganite na makiria ruhonge-ini rwa ugima wa mwiri tukoretwo tukimona makirugana ni kwaga kurihwo mishara kumwe na kuo tugakigwa ati thibitari ni iri na mathina ma gutherio kana gutigirira ati ni theru koguo ni gucerithio kwa mbeca ukoretwo ukirikana ni kurahutia motungata na njira nene na ni undu kanja ya magavana eteterithitie ati ona mwatugathikira budget mugatigirira ati ihinda riria mbeca ici ciagire kurekererio nirio tukorwo tukiamukira mbeca icio na mwiroreri hau ogwo mbica icio urakiona mwena umwe twikuria bunge-ini ya bururi turarora uria maundu marathie na mbere kuhanika kuu riri twetereire minister wa kigina John Badi akorwo akiingira kuu naguo mwena ucio ungi ni mbica cia kuria mucii munene wa Nairobi kuria andu ethi o hamwe na ikundi itiganite cia gutetera ihoto cia o mundu iria yumirio barabara-ini itiganite cia mucii munene wa Nairobi makirurungana na gutetia gikuo kia Albert Ojwang na ni gikuo kia Albert Ojwang ni gikuo kirehete ciuria nyingi kana gikarehe mawoni maingi kuma kuri muingi wa bururi wa Kenya na makiria kumana na kuona ati kurerikana Ojwang oragirwo moko-ini ma borithi ceceni-ini ya borithi ya Central na ni gikuo giakorirwo gikimenyekana ni muingi muthenya wa Kiumia gukirikana ati Ojwang agirirwo kwa mathaini ma miaraho kwa mwena wa Homa Bay akigirwo kuma kwao na akirehwo nginyagia Nairobi na nikio andu amwe nginya makoretwo makiuria ehi kana ku Homa Bay kwina thina wa magoti kana ceceni cia borithi igire na thina tondu mundu agirirwo gukorwo agitwarwo ceceni ya borithi iria iri hakuhi nake no twakorwo tukiona Ojwang akirehwo Nairobi na gikuo giake gitiramenyekana nikiri na kiriga tondu nituonete munene wa borithi Douglas Kanja akiuga giacungiririo niwe kwiguthithia ruthingo-ini no uthuthuria wa mwiri wake urona ni ati ni aguthirwo na kindu gituhuka na oho ni korona ni ati ni akorirwo ageitwo na koguo andu marauga ati ni marenda kumenya niki kirathi na mbere ihinda-ini riri nituthikiririe kiria kirathi na mbere ku bunge-ini ya bururi. Tuesday to able to give a meaningful report before this House. But having said this, Honorable Speaker, good news, Honorable Speaker, the IPOA had confirmed to the committee that they are ready to arrest 3 individuals in connection to the murder of Albert Ojwang, Honorable Speaker. Actually, as early as now. Go on, then call mover. Yeah, I've said, Honorable Speaker. You know, it's not you to guide me. Go on, Togo, you done? I know, Honorable Speaker, your attention was, of course, disrupted. I've said we are done with the interrogation of IG and IPOA just 10 minutes ago, and the report is not much ready, but I'm happy to report that IPOA had confirmed to us that they are ready to arrest 3 individuals in connection to the murder, as early as actually today. They are even actually looking for IG to give them the police to do the arrest. Thank you. Indeed, I've also been following the proceedings from my chamber, and I know you finished barely 20 minutes ago. Your request is not unreasonable. We will give you to Tuesday. It will be the first issue that will come to the floor of the House. Yes, Deputy Speaker. Thank you, Honorable Speaker. I just wanted to commend the Committee of Internal Security and Administration for the professional manner in which they conducted the interrogation of the DCI and the Interior Ministry in relation to the death of Albert Ojwang. It was not a public gallery theater like that happened in the Senate. They were very clear and very focused and deliberate on ensuring
that whatever questions were asked were leading to ensuring that they get justice for the family of Albert Ojwang. So I want to congratulate the committee for their professionalism. Thank you, Honorable Speaker. Members, you know today is a day for special business. The chairman of the committee has said, order. The chairman of the committee has said, and I see many members of that committee here because I was following the proceedings, that they just finished the interrogation of the security agencies, and he's told you what remedial action is taking place, and he'll bring a report on Tuesday to which I'll allow you to debate if you wish. Yes, Minority Leader. Mr. Speaker, thank you for your guidance, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this is a very, very serious matter, and it is good that Parliament seized of it, Mr. Speaker. And we have faith in the Committee of National Security of Parliament, Mr. Speaker, to bring us a very detailed report on what happened, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this is a young man who has lost his life in a very mysterious way, Mr. Speaker, and the family is grieving. But I want to add to it, Mr. Speaker, that let us not politicize this matter. Let us leave the investigative agencies to do their work and report to this House, Mr. Speaker, and report to the country, Mr. Speaker. When one of our colleagues here abducted himself, the police did a fantastic job. They told us what happened. So, Mr. Speaker, we expect a detailed report of that nature, Mr. Speaker, from the police soon as possible, Mr. Speaker. Because, Mr. Speaker, as people from the Fish Lake region, we are grieving, Mr. Speaker. We have lost a very young, prominent young boy, Mr. Speaker, who had a very bright future. But when I see people taking advantage of it politically, Mr. Speaker, I feel very sad, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, I am very happy that you directed the Committee of National Security to look into this matter, and also the police and the Independent Police Oversight Authority. Mr. Speaker, I want a report as soon as possible so that we know what happened to our son as people from the South Nyanza region, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, let us not politicize this matter. If you want politics, kill your son and go and mourn on your own, Mr. Speaker. Order, members. Let's not open this. Order. Order, members. I did direct in your full view the chair of the committee to expeditiously bring facts to the House, not rumors, facts. And I followed the proceedings. Members of that committee, I salute you. You have been very, very incisive in putting questions to those police officers. And I hope and believe that on Tuesday, Tongoyo, you bring a comprehensive report, and any one of you who wants to comment, who has material to add, I'll give you an opportunity. We must move to the next business. Call out order number. You have already said that? Yes. Go to order number 8. Order number 8, motion. Report of the Committee of the Whole House on the Culture Bill, National Assembly Bills number 12 of 2024. Question to be put on that reading. Honourable members, I'll now put the question at order number 8, which is that this House do agree with the report of the Committee of the Whole House on its consideration of the Culture Bill, National Assembly Bill number 12 of 2024. Mover. Honorable Speaker, sir, I beg. Thanks to the disruption by the Minority Leader, that this House do agree with the report of the Committee of the Whole House on its consideration of the Culture Bill, National Assembly Bill number 12 of 2024. As men of that opinion say aye. Will those of the contrary opinion say nay?
The ayes have it. Mover. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the Culture Bill, National Assembly Bill number 12 of 2024, be now read a third time, and I also request Honorable Catherine Omanyo, a strong member of that group, to second. I second fully because I was involved from A to Z. I beg to I second. second. Honorable members, I now propose the question, which is that the Culture Bill, National Assembly Bill number 12 of 2024, be now read a third time. Do I put the question? I now put the question, and I confirm that we have quorum in the House, which is that the Culture Bill, National Assembly Bill number 12 of 2024, be now read a third time. As members of that opinion say aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. A bill for an act of parliament to give effect to Article 11.3a of the Constitution to provide for the protection and promotion of culture and the cultural heritage of communities and for connected purposes. Next order. Order number 9, motion. Report on the Consolidated Fund Services expenditures for the estimates for the financial year 2025-2026. Question to be put. Order, member walking into the chamber, take the nearest seat. Honorable members, I now put the question at order number 9, which is that this House adopts the report of the Public Debt and Privatization Committee on its consideration of the Consolidated Fund Services for the budget estimates for financial year 2025-2026 laid on the table of the House on Wednesday, 11th June 2025. As members of that opinion say aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Next. Order number 10, the Learners with Disabilities Bill, Senate Bill number 4 of 2023. Second reading, question to be put. Order, members on their feet, take the nearest seats. Kimani, take the nearest seat. I now put the question at order number 10, which is that the Learners with Disabilities Bill, Senate Bill number 4 of 2023, be now read a second time. As members of that opinion say aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Next. A bill for an act of parliament to provide for the education of learners with disabilities, for the conduct of educational institutions, for learners with disabilities, and for connected purposes. Next. Order number 11, the Political Parties Amendment number 2 Bill, Senate Bill number 26 of 2024. Second reading, question to be put. Order, Commissioner Faith. Take your seat. I'll now put the question at order number 11, which is that the Political Parties Amendment number 2 Bill, Senate Bill number 26 of 2024, be now read a second time. As members of that opinion say aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. A bill for an act of parliament to amend the Political Parties Act, Cap 7D, and for connected purposes. Next, Chair of Budget Committee, you have Finance, sorry, you have some papers to lay on the table. Honorable Speaker, I beg to lay the following paper on the table of the House today, Thursday, the 12th of June 2025. A report on the Departmental Committee on Finance and National Planning on its consideration of the Finance Bill, National Assembly Bill number 19 of 2025.
Thank you. Yes, Minority Leader. Mr. Speaker, the Mwiroreri mbica icio uragikorwo ukionera hau TV-ini yaku ni kuria mucini munene wa Nairobi na ni kuria arorongani aria makwiyumiritie kurorongana makimenereria gikuo kia Albert Ojwang magikorwo magicina ngari igiri gukinya ihinda-ini riri riboti iria iratukinyira guku metha-ini igitu ya mohoro ni ati ngari igiri cia muingi ni ciakorwo igicinwo ku mucini munene wa Nairobi na toguo rakionera mwaki ucio no urathie na mbere na hau kabere ni tukoretwo tukiona jikanio gatagati ka arorongani aria meyumiritie o hamwe na afitha akurana mirorongano aria nao meyumiritie na ndogo ya guita maithori iria magukoretwo magikiria arorongani aya na itanya ria guthararia murorongano uyu na ni murorongano ukoretwo ugithie na mbere kuma mathaini ma miaraho o hau thaa thita kana thaa ithano na arorongani aya mwiroreri meyumiritie ari hamwe na andu ethi na teteri aihoto cia umundu makimenereria gikuo kia Albert Ojwang uria uhoro wa gikuo giake twagikorirwo tukimenya kana ta bururi wakorirwo ukiumburwo muthenya wa kiumia giki githiru muthenya wa kiumia kuria twagikorirwo gukinyirwo uhoro ati mwanake ucio wa ukoro wa miaka 31 ni akorirwo agikuira kana agikua ari ceceni-ini ya borithi ya Central guku mucini wa Nairobi na nitokoretwo tukiona andu makiyumiria na kumenereria gikuo kia Ojwang nona gukiri uguo otoguo rakiona mwiroreri ni mbica cia ku mucini munene wa Nairobi kuria kwina borithi mari mwena wa arorongani mari mwena ungi na oho nituona barabara itiganite ku mucini munene wa Nairobi ikihingwo undu uria wagikorwo ugithararia mihango ya uthi o hamwe na wonjoria amu gutire mundu kana andu marakihota gukorwo makihituka kumana na mirorongano ino na tawo rakiona mwaki ucio no uragithie na mbere kuongerereka na gukorwo uri munene tugakihoka ati ngari cia guthima mwaki ni igukorwo igikinya hau niguo kuhoria mbere ya ugitambite kuri nyumba iria iri hau hakuhi na ngari iyo gukinyira ihinda-ini riri turatariria ati ngari igiri nicio ciagikorwo igicinwo ni arorongani ku mucini munene wa Nairobi naguo mwena ucio ungi autoguo rakiona mwiroreri ni kuria bunge-ini ya bururi kuria marakirikiria maundu matiganite kana mihango itiganite yao ni maundu maria magitagwo house business marakorwo makirikiria mihango ino niguo nake minister wa kigina John Mbadi agikorwo akiingira bunge-ini yo na guthoma budget ya kigina ya mwaka wa 2025 na 2026 na ni budget igutanyitwo kwa njira guthomwo thaa 8 tuekihoka ati ica-ini ikuhi mihango ino ni ukorwo ikianjiriria amu ni mutaratara uthiaga kwa ihinda ria mathaa ona meri tondu Mbadi agirwo gukorwo agithoma budget iria gairwo honge itiganite kuma kuri ruhonge rwa githomo ruhonge rwa urimi ruhonge rwa ugima wa mwiri woka ni thirikari cia matura thirikari nene woka naguo ni honge ta ruhonge rwa wathani bunge ya bururi agirire gukorwo agithoma kigina kiria kigathikirwo honge icio ciothe na oho agitariria na oho atariria ati mbeca ici ihoro riri hau budget-ini yo rigukorwo rikiyurio na njira iriku na tuguthie na mbere guikia maitho miena itiganite niguo tugutariria maria marathie na mbere no toguo ndaikorwo ndakwira mihango mucini munene wa Nairobi ni ithararite miena imwe kumana na mirorongano iria irathie na mbere gutafanio ni arorongani magitetia gikuo kia Albert Ojwang ona atongoria matiganite ni tumonete makimenereria gikuo kia Albert Ojwang kuria ona bunge-ini ya bururi nitona abunge amwe hau makiaria na kuga ati ni kurabatara gwikwo uthuthuria wa naihenya na uthuthuria uria wa ukiambikitwo ugikorwo kirikiririo naihenya toria kwahotekeka niguo gutigirira ati kihoto kia mwanake uyu nigiagikorwo gikionekana niguo ciiko ta ici ikorwo ikininio guku bururi-ini na ihinda-ini ria mwiroreri renda tuthie kuria matura-ini niguo tugikorwo tugithikiriria uge wa aikari na tugikorwo tukiaranĩria na mwandiki witu agwitwo Peter Mwangi oria wihandite sheba niguo agikorwo agiturehera uge wa aikari kuria county-ini ya Laikipia. Peter Mwangi agikorwo nuranyita na njira igwete turehere uge wa aikari ya Laikipia hihi ni mataukirwo cigie budget ino na oho matanya mao na kirigiro kiao ni kiriku?
nä ngatho ndakwamå ndä gå kå kauntä-inä ya Nyandarua na gå kå nä wondi-inä ya Gatimå na å torä å kä nä atä akenya nä metereire na kinyi gå thomerwo kwa bajeti ya mwaka å yå wa 2025 na 2026 nä ndereti yetereirwo na hinya må no kana nä mä hango yetereirwo na hinya må no na tå kä rä haha na andå na atongoria ikundi cia andå ethä tå kä rä ria kå runga 2-3 ciägiä bajeti ä no hihi matanya mao nä marä kå na nä atä maå ndå marä kå magä korwo makäendekithio kä ringana å rä a maå ndå marä a mahanä mwaka å rä a å ngä mwaka må thiru hihi nyitani o twambä rä nawe hihi wambä rä na marä twa maku hihi matanya manyu nä marä kå Honorable members, I have a short communication. Honorable members, Section 40 of the Public Finance Management Act, Cap 412A, and the Standing Order 244C. Who is the member with his phone? Who is the member behind KJ? Honorable Gonzirai, you are one of the fathers of this house. We forgive you. Okay, other members. Section 40 of the Public Finance Management Act, Cap 412A, and Standing Order 244C require the Cabinet Secretary for the National Treasury and Economic Planning to make a public pronouncement on the budget policy highlights and revenue-raising measures for the national government each financial year. Pursuant to the said provisions, I will shortly interrupt the business of the House to allow the Cabinet Secretary for the National Treasury and Economic Planning to make a public pronouncement on the budget highlights and revenue-raising measures for the national government for the year 2025, 2026, and the medium term. In accordance with the standing orders, I have also designated a suitable place in the chamber for that purpose. Honourable members, as we welcome the Cabinet Secretary to the National Assembly, I wish to remind the House that today's event is largely ceremonial. No decision will be required on the speech as the supply period, which commences with the consideration of the budget estimates and concludes with the enactment of an appropriation act, is still ongoing. Having said that, honourable members, and before we proceed, I take this opportunity to acknowledge and recognize the presence of distinguished guests in the galleries of the House today, both the Speaker's Gallery and the Public Gallery. They include members of Cabinet, Principal Secretaries, Chairpersons, and Chief Executive Officers of various parastatals, senior government officials, members of the Diplomatic Corps, and development partners. Honourable members, I also wish to recognize and appreciate the presence of university student leaders and their colleagues from our universities across the country, members of Bunge la Wananchi, representatives of various youth and women groups, a group of traders representing a cross-section of our small-scale business community, including border riders who are with us today. On behalf of the National Assembly and on my own behalf, I welcome all of you to the National Assembly. Before I invite the Cabinet Secretary to make the pronouncement, I wish to remind the House that in accordance with the provisions of Standing Order 244C3, the Cabinet Secretary shall be heard in total silence, without question or clarification being sought by any one of you. Honourable members, and you'll only cheer by thumping your feet, not by verbal expressions. Honourable members, I now interrupt the business of the House to allow the Cabinet Secretary to make a public pronouncement on the budget policy highlights and revenue-raising measures for the national government for the financial year 2025-2026. The Cabinet Secretary for the National Treasury and Economic Planning, Honourable FCPA John Mbandi Ngonga, AGH. You are now invited to proceed. I thank you, members. Yes.
Thank you, Mr. Speaker, and honorable members of the National Assembly. I want to thank you, Mr. Speaker, for granting me this opportunity to read budget highlights and revenue-raising measures for 2025-2026. Mr. Speaker, it is with great honor and privilege that I present to this esteemed House and the people of Kenya the budget statement for the financial year 2025-2026 budget. I make this statement in compliance with Section 40 of the Public Finance Management Act, Cap 412A, and the Standing Order number 241 of the National Assembly. Mr. Speaker, these legal provisions give life to the building constitutional requirements of good governance to which the President and certainly the National Treasury and Economic Planning remain fully committed to. Mr. Speaker, at the outset, allow me to express my sincere gratitude to His Excellency, Honorable Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, for the trust he bestowed upon me by appointing me as the Cabinet Secretary for the National Treasury and Economic to provide leadership in economic and financial affairs of our country. I remain mindful of the aspirations and high expectations of the Kenyan people as I serve in this office. The Constitution protects realization of economic, social, and cultural rights, which includes the rights to adequate food, to adequate housing, to education, right to health, to social security, and to take part in cultural life, to water and sanitation, and also right to work. This budget, Mr. Speaker, speaks to these rights and reaffirms the priority policies and strategies aimed at stimulating economic recovery articulated in the bottom-up economic transformation agenda, otherwise known as BETTER, while highlighting the achievements over the past 2.5 years in enhancing the livelihoods of Kenyans. At its core, BETTER has adopted a value chain approach, focusing on strategic investment in areas that generate the highest impact, particularly in job creation and income generation at the grassroots level. Mr. Speaker, significant successes have been achieved through targeted intervention and structural reforms. These measures have laid a solid foundation for economic recovery and set us on a path towards long-term growth and stability. Mr. Speaker, let me mention just a few achievements under BETTER. First, the Kenyan economy has remained resilient and registered an average growth of 5.2% for the period between 2023 and 2024, outpacing both global growth of 3.3% and 3.8% for the sub-Saharan African region over the same period. Second, the government has rolled out fertilizer and seed subsidies to farmers across the country, and that has boosted production in key food value chains and revived underperforming or collapsed export crops such as pyrethrum. Since February 2024, Mr. Speaker, a total of 6.5 million registered farmers have benefited from the fertilizer subsidy program. And as a result of these initiatives, the cost of fertilizer has declined by 67%, from Kenya shillings 7,500 in 2022 to 2,500 in 2025. While maize production has increased by 38.9%, from 61.7 million bags in 2022 to 85.7 million bags in 2024. This is a clear demonstration of the positive impact of our agricultural reforms towards food security and improved household income. Third, to support livelihoods and small businesses, the government has disbursed loans amounting to over 75 billion by the end of May 2025 through the Financial Inclusion Fund, popularly known as the Hustler Fund. This initiative has provided access to affordable credit to over 26 million customers with a strong base of 9 million repeat borrowers and a repayment rate of 79%. A total of 4.5 million borrowers are eligible to be graduated to the mainstream financing institutions. And to build a culture of savings for the future, the fund has also successfully
mobilized 4.5 billion in savings from its beneficiaries. Fourth, to enhance the attainment of universal health coverage, the government has expanded social health insurance. And as of May 2025, more than 22 million Kenyans were registered with the Social Health Authority, what we call SHA, representing a remarkable 175% increase in membership compared to the 8 million previously enrolled under the defunct National Hospital Insurance Fund, NHIF. This marks a major milestone, Mr. Speaker, in our health sector reforms and brings us closer to our goal of equitable, affordable, and accessible health care for all. Fifth, in fulfillment of the commitment to deepen home ownership and close the housing gap, the government has facilitated the construction of affordable housing units across the country. Since September 2022, 2,379 affordable housing units have been completed across 4 counties, with another 11,000 units in the last stages of completion. The units have been advertised for sale to the public through the Boma Yangu platform. And in addition, there are 148,465 units under active construction across the remaining 43 counties. As part of the program, the government is also supporting the development of institutional housing for the uniformed services and students. Mr. Speaker and honorable members, these efforts have created over 250,000 direct and indirect jobs for Kenyans. In addition, over 11 billion has been ring-fenced for Juakali and MSMEs to support local fabrication of steel doors, windows, and other construction materials. Sixth, to drive digital transformation and inclusion, the government has expanded last-mile fiber optic connectivity to 13,590 kilometers in 2025, up from 8,900 kilometers in 2022, an increase of 53%. Two, established 285 digital hubs across the country, and also increased the number of digitized government services from 350 in 2022 to 20,985 in 2025 through integration with the e-citizen and mobile platforms, ensuring seamless access for all Kenyans. Seventh, to promote access to reliable and competitive energy, the government has expanded energy generation by installing an additional 167 megawatts of electricity from 3,076 megawatts in 2022 to 3,243 megawatts in 2025. This has enabled connection of 932,839 more customers to electricity. The system peak has increased from 2,149 megawatts of electricity in July 2022 to 2,316 megawatts of electricity in February 2025. The total number of customers connected to electricity has increased to 10 million in 2025 from 8.9 million in 2022. Eighth, to boost education and training outcomes in the country as a tool of creating equality in the society, the government has invested significant resources and implemented radical changes in the education sector, and these include resolving the uncertainty around the competency-based curriculum, CBC, launching of the Kenya Education Management Information System to consolidate all existing student registers from early childhood development to institutions of higher learning into a single centralized database. And three, rolling out of a new student-focused higher education focusing model with special emphasis for students from vulnerable families. Additionally, in order to improve the teacher-student ratio, the government has recruited 76,000 teachers, including junior secondary school teachers. Ninth, to enhance domestic and regional connectivity, boost rural productivity, improve urban informal settlements, and reduce urban congestion, this government has constructed an additional 1,574 kilometers of roads and 129 bridges from 2022 to April 30th, 2025. Further, the government has rehabilitated
an additional 212 kilometers of roads and periodically maintained 126,177 kilometers of roads. 10th, the government has also made significant progress in expanding social protection through the Inua Jamii Cash Transfer Program. From 2022 to 2025, the number of households with orphans and vulnerable children receiving support has increased by 65% to 428,421. Additionally, persons living with disabilities registered for support grew by 34% to 59,637. The number of senior citizens aged 70 years and above registered for social protection also rose by 66% to over 1.2 million. These efforts have provided stable incomes to the beneficiaries and reduced their dependency on relatives, enhancing their dignity and quality of life. Mr. Speaker and honorable members, notwithstanding these achievements, we are aware that a lot remains to be done in order to address the pressing challenges facing Kenyans. And Mr. Speaker, in this year's budget-making process, we accorded Kenyans an opportunity to share their views on how to address the economic challenges facing our country. In my various engagements at open barasas and in the media, Kenyans have been very resolute in voicing their concerns that include overtaxation and high cost of living, unemployment, need for protection of the poor and vulnerable, and more importantly, the need to reduce government expenditure and wastage of resources across the national and county governments. Mr. Speaker, I am alive to these domestic challenges facing Kenyans and the external factors such as geopolitical tensions and shifting global trade dynamics that lead to escalation of the cost of essential commodities in the country, requiring comprehensive responses by government. As you may recall, the social unrest precipitated by the Finance Bill of 2024 brought to the fore the importance of values and principles of governance as enshrined in our Constitution. In response and to win public trust, we have strengthened public participation in all policy formulation, including budget-making process. Indeed, Mr. Speaker, I have actively engaged Kenyans in various social forums in an effort to promote inclusive dialogue on the challenges facing our economy. And as a result of these consultations, we are focused on the following broad areas. First, easing tax burden on Kenyans by increasing the pool of taxpayers and enhancing tax compliance. In this respect, the ongoing work on the digitization and automation of the Kenya Revenue Authority, in line with the Kenya's medium-term revenue strategy. Thus, all who are able shall henceforth contribute to financing the operations of government and development of our country. Second, to enhance liquidity in the economy and support small businesses, we have started the process of settling pending bills that have been validated, particularly those related to road construction, which has resulted in resumption of road construction projects across the country. Mr. Speaker, the pending bills verification committee will share their final report by the end of June 2025. This report will be analyzed and recommendations tabled in Cabinet for approval, after which we shall embark on the process of clearing the eligible bills, starting with those related to individuals, businesses, and the micro, small, and medium enterprises, majority of whom have borne the brunt of non-payment. Third, promotion of good governance on public finance matters. Mr. Speaker, Kenyans have expressed concerns about the public debt. Indeed, there is a perception of lack of transparency in the management of public debt. In this regard, I requested the Auditor General to conduct a comprehensive audit of public debt. This audit is currently ongoing, and once completed, the report will be shared with this House. Fourth, there has been public perception and concerns in the past that our budgets tend to be unrealistic. To address these concerns, we took a two-pronged approach. First, we adopted the zero-based budgeting, where every budget item has to be justified at the beginning of every financial year. This process was used in the preparation of the financial year 2025-2026 budget, which is the first time it is used.
and which budget I submitted to this House on the 30th of April 2025. Second, in response to concerns on unrealistic revenue projections, we have reduced revenue projections to be in line with the trends. Therefore, Mr. Speaker, revenue projections in the financial year 2025-26 budget and over the medium term are consistent with the growth of the economy. Fifth, Mr. Speaker, in order to improve governance in the public procurement process, I launched the e-procurement system on April 7, 2025. And beginning of 1st July 2025, all procurement by ministries, departments, and agencies will be done through the e-procurement system without any exception. This will reduce the opaqueness and save government resources, estimated at 10% of procurable budgets. Sixth, we have taken deliberate efforts to enhance transparency and promote inclusive policy making and deepen public understanding of government economic priorities. We have not only intensified media engagement through the TV stations and radios, but have also engaged the public in open places like Jivanji Garden, Bunge la Mwananchi, and Mombasa County, where we held a meeting at Swahili Port Amphitheatre. Similar engagements have also taken place in other locations in Nairobi, Mombasa, Eldoret, and Nyeri, thereby providing valuable insights and lessons which have been taken into consideration while preparing this budget. Seventh, Mr. Speaker, in order to create additional jobs for the youth, the government has begun rolling out Climate Works, a nationwide program that will engage over 110,000 youth across all 47 counties. The program started last year in Nairobi's informal settlements and has been a great success. Now it is being expanded to the rest of the country. Climate Works is designed as a social support program that gives young people paid work to improve their communities. The youth will help build roads, plant trees, and clean up the environment in their neighborhoods. Thus, through this climate work, the government is not only providing a paycheck to help young people meet their immediate needs, but also offering financial support to help them develop themselves and their families. Indeed, the program enables them to save money and prepare for their next steps, including starting businesses, continuing their education, or finding long-term jobs. I encourage all our youth to register ahead of the registration deadline. Today, Mr. Speaker, having heard Kenyans loud and clear, we have accommodated their diverse concerns in the financial year 2025-2026 budget. And in this regard, this budget provides highlights of the measures the government has taken to stimulate economic recovery, strengthen macroeconomic stability, and enhance resilience of our economy. Mr. Speaker, achieving these strategic objectives will require that we pull in the same direction. It is in this context that His Excellency the President has urged us to put our differences aside, build bridges, and focus on implementation of strategic interventions for a better Kenya. Mr. Speaker, in this respect, the theme for this year's budget is stimulating sustainable economic recovery for improved livelihoods, job creation, and business and industrial prosperity in line with better. That is bottom-up economic transformation agenda. That is the theme. Mr. Speaker, as we move forward in the implementation of the government's agenda, we are also conscious of the fiscal constraints that demand our collective attention and thoughtful action. One, rising demands for increased public spending, which could lead to either higher debt or the need to raise taxes, both of which require careful consideration and balanced decision-making given current public concerns. Two, we face constraints on account of public debt accumulation. Progressively, our debt carrying capacity has narrowed. This calls for prudence and discipline on how we manage and take on new debt. And finally, we face the challenges of mobilizing higher tax
revenues, as we must balance the need for increased revenues with the need to keep the cost of doing business low to stimulate economic growth. Mr. Speaker, honorable members, these constraints are interlinked, and addressing them effectively requires strategic planning, fiscal discipline, and a commitment to long-term sustainability. In this regard, this budget will continue to implement a fiscal consolidation plan designed towards slowing down the growth of public debt while protecting service delivery to our citizens. Given the limited resources we have made tough choices by curtailing funding to lower priority areas. This has allowed us to redirect our scarce resources towards the better core pillars and enablers, accelerating outcomes for citizens while maintaining pro-poor spending in health, education, and vulnerable groups. Mr. Speaker, the rest of my statement will present the economic context around which this budget is prepared, policy priorities and structural reforms under better, the proposed resource allocations as well as revenue-raising measures that the government will implement in the financial year 2025-2026 budget. And therefore, let me start with economic policy context. And I will first speak to the global context. Mr. Speaker, 2025-2026 budget has been prepared in the context of heightened uncertainty due to recent tariff wars and the intensification of geopolitical tensions, which continue to pose significant risks to global economies. In this regard and respect, global economic growth is expected to slow from 3.3% in 2024 to 2.8% in 2025, and finally to 3% in 2026. Now, let me come to the domestic economy. Mr. Speaker and honorable members, on the domestic front, the economy has remained resilient, as I stated earlier, recording an average growth rate of 5.2% for the years 2023 and 2024. This performance is higher than the global average of 3.3% and also higher than the sub-Saharan African region average of 3.8% over the same period. This strong growth reflects the impact of sound and deliberate policies, as well as the resilience of our well-diversified economy. These factors have enabled us to withstand significant domestic and external shocks while maintaining a steady path of progress. In 2024, the economy grew by 4.7%, supported by positive growth in all sectors except construction and mining. This growth was lower compared to 5.7% in 2023, mainly due to adverse effects of floods in the second quarter and the anti-finance bill protests in the third quarter of 2024 that disrupted economic activities. In fact, our economy closed down for about 3 months. Mr. Speaker, the government's policy interventions have strengthened the macroeconomic indicators as reflected in the following achievements. Number one, inflation rates has declined to 3.8% in May 2025 from a peak of 9.6% in October 2022. The prices of essential food items, including sugar, milk, maize flour, wheat flour, bread, and rice, among others, have eased. For example, the price of 2 kilograms of sifted maize flour has declined to 156.9 shillings in May 2025 from Kenya shillings 177.7 in October 2022. Similarly, cost of energy and power has also come down over the same period. Second, in response to the decline in inflation, the Central Bank of Kenya has gradually eased monetary policy, lowering the central bank rate from 13% in August 2024 to 9.75% in June 2025. With the easing of monetary policy stance, interest rates have been declining. For example, the 91-day Treasury bills rates have declined from an average of 15.9% in May 2024 to 8.3% by May 2025.
In addition, the average commercial bank lending rates that peaked at 17.2% in November 2024 have since declined to 15.7% in April 2025 and are expected to decline further. This decline has not only reduced the cost on government debt, but is also expected to stimulate lending by banks to the private sector and support economic activity. And third, foreign exchange market has remained stable, supported by a narrowing in the current account deficit and improved investor sentiment and confidence in our economy. The current account deficit narrowed to an all-time low at 1.3% of GDP in 2024 from 2.5% of GDP in 2023, supported by export of goods, resilient tourism, and remittance inflows, and a contraction in food imports. As a result, our foreign exchange reserves have increased to their highest levels and stood at US $10.5 billion, which is equivalent to 4.7 months of import cover by 30th of May 2025, and continue to provide adequate cover and a buffer against any short-term shocks in the foreign exchange market. The exchange rate against the US dollar has also appreciated from 159.7 to the dollar in January 2024 to stabilize at Kenya shillings 129.3 shillings to the dollar by 30th of May 2025. Mr. Speaker, the economy is expected to sustain growth momentum in 2025 and 2026, with the growth projected at 5.3% per year. And Mr. Speaker, this growth outlook is premised on a stable macroeconomic environment over the medium term. To foster macroeconomic stability, the government will continue to uphold prudent monetary and fiscal policies, ensuring that our actions remain aligned with the evolving needs of the economy and of the Kenyan people. As part of the process, the government will work to ensure that inflation remains within the targeted range, maintain a competitive exchange rate to the dollar, and deliver stable interest rates. Fiscal policy stance over the medium term will continue to support the government's priority programs under BETTER through a growth-oriented fiscal consolidation path. And as such, the fiscal deficit is projected to decline from 5.3% of GDP in the financial year 2023-24 to 2.7% of GDP in the financial year 2028-2029. Mr. Speaker, Kenya's economic outlook faces both external and domestic risks. Globally, trade tensions, financial market volatility, and geopolitical conflicts could reduce Kenya's exports, tourism, and remittances, as well as raise costs of essential commodities. In the domestic scene, extreme weather may impact agriculture, infrastructure, and food security. The government is monitoring these risks closely and will take necessary action and measures to safeguard macroeconomic stability. Mr. Speaker and honorable members, let me now expound on the policy, priorities, and structural reforms that the government is implementing to sustain economic growth and improve livelihood of Kenyans. The priorities are under the bottom-up economic transformation agenda. Mr. Speaker, as I have already affirmed earlier in my statement, government's initiatives under BETTER over the last 2.5 years have resulted in significant successes, notwithstanding a challenging domestic and external landscape. Over the medium term, the government will consolidate the gains already realized to stimulate sustainable economic recovery for improved livelihoods. Towards this end, the government will continue to implement policies, programs, projects, and the interventions geared towards 1. Bringing further down the cost of living, 2. Ensuring food security, 3. Creating jobs, 4. Expanding the tax base, 5. Improving foreign exchange balances, and finally, fostering inclusive growth. Priority will be given to attracting strategic investment across BETTER's 5 core pillars and their enablers, using a value chain approach to enhance production and add value and improve market access. This will be supported by a whole-of-government approach
to service delivery. Mr. Speaker, the government will also implement the following interventions to support and accelerate economic recovery. First, continue to uphold macroeconomic stability and strengthen security to ensure a safe and supportive business environment. Second, accelerate the development of key infrastructure, including roads, railway, energy, and water systems to lower the cost of doing business and ease the movement of the people and goods. Third, boost investment in key economic sectors to drive broad-based, sustainable growth by advancing agricultural transformation, strengthening manufacturing, promoting environmental conservation and climate change mitigation, revitalizing tourism, and ensuring sustainable land use and management. Fourth, strengthen human capital development by increasing investment in health, education, and targeted social safety nets for vulnerable populations to achieve both social and economic outcomes. Fifth, promote empowerment of youth, women, and persons living with disability through government-funded programs complemented by strategic partnerships with private sector organizations. Sixth, facilitate fiscal decentralization by allocating shareable revenues to governments shareable revenues to county governments to bolster institutional capacity and improve service delivery. And finally and lastly, undertake policy, legal and institutional reforms to improve efficiency and effectiveness in public service delivery. I want to now turn to a presentation on building resilience against climate change. Here, Mr. Speaker and honorable members, climate change, we all know, is now a global crisis. And Kenya remains vulnerable to the impacts of climate change, which pose both economic and fiscal risks. In response, the government is taking proactive steps to align with the global transition towards a low-carbon, climate-resilient future. To address the challenges and opportunities in climate finance and investment, the government has developed a number of frameworks, including Climate Finance Mobilization Strategy, National Policy Framework on Green Fiscal Incentives, Carbon Market Framework, as well as the National Green Taxonomy. To diversify our financing sources, address budget deficits, and fund social and environmental sustainability projects, the government is developing a sustainability-linked bond framework that will allow the issuance of a bond. We reaffirm our dedication to protecting our environment, safeguarding livelihoods, and building a climate-resilient Kenya for current and future generations. Mr. Speaker, as a country, we continue to experience challenges of disaster occurrences, mainly due to weather variability and climate change. These pose significant fiscal disruptions, while at the same time affecting lives and livelihoods of millions of Kenyans. Mr. Speaker, in order to have a financing framework to manage disaster risks, the government is finalizing the development of the Public Finance Management Disaster Risk Management Fund regulations of 2025. The regulations seek to establish a dedicated fund for addressing 4 cycles of disaster risk management, namely preparedness, mitigation, response, and recovery. Allow me now to turn to policy and legal institutional reforms. Mr. Speaker, recognizing that sustainable economic recovery depends on the timely implementation of effective policy, legal, and institutional reforms, the government is implementing the following interventions to enhance the business environment, improve efficiency in public service delivery, and bolster accountability and transparency in the management of public finances. Number 1, public procurement reforms. Mr. Speaker, to streamline public procurement, we developed the Public Procurement and Asset Disposal Amendment Bill of 2024, which is currently in Parliament for enactment. The bill seeks to enhance transparency and accountability, strengthen the role of the regulator to enforce standards, compliance and sanctions for non-compliant procuring entities, promote the use of local content, and align with international best practices. I urge the honorable members to fast-track its enactment. Mr. Speaker, in order to fully automate public procurement and asset disposal processes, I launched the end-to-end e-government procurement system in April 2025.
The e-government procurement system is a complete departure from the manual processes and will lead to increased bidder participation, enhanced efficiency in processing of procurement requests, and increased authenticity of procurement documents through integration with various government systems. Mr. Speaker, the rollout of the e-procurement system is scheduled for July 2025. In order to ensure effective use of this system, the National Treasury rolled out the training of end users from procuring entities in both the national and county governments on the e-government procurement system phase 1 modules that cover procurement planning to contract management. We have since trained suppliers, and to date, 400 e-government procurement system end users comprising public finance management staff and suppliers from both the national and county governments have been trained in readiness for full rollout in July 2025. Next, I want to speak to restraining growth of public sector wage bill, which has been of serious concern. Mr. Speaker, the government continues to implement measures aimed at reducing the ratio of the government wage bill as a share of tax revenue, with a view to free much-needed resources for priority social and development spending. The government will implement the following initiatives to control the wage bill. First, the government will fully implement the unified human resource management system across all public sector entities by July 2025. This initiative is part of broader efforts to enhance public sector efficiency, improve management of wage bill, and ensure the effective utilization of public funds. Second, the Salaries and Remuneration Commission continues to sustainably reduce the number of allowances in public service through a phased approach aimed at streamlining allowances to improve transparency, accountability, equity, and fairness, thereby ensuring total public compensation bill is affordable and fiscally sustainable. To this end, the Salaries and Remuneration Commission will progressively review allowances and benefits in the future collective bargaining agreements, aligning them to the allowances policy guidelines for the public service. Allow me now to turn to state corporations reforms. Mr. Speaker and honorable members, state corporations are a major source of fiscal risks to public finances due to management and operational inefficiencies. An assessment conducted by the National Treasury to determine viability of state corporations identified critical gaps and vulnerabilities. Mr. Speaker, to address the vulnerabilities, the Cabinet in January 2025 approved reforms to streamline state corporations and enhance governance and accountability of the corporations. The reforms target to address operational and financial inefficiencies, enhance service delivery, and reduce over-reliance on exchequer support by state corporations. The approved reforms include the following. First, merger of 42 state corporations into 20 entities to improve operational efficiency and eliminate redundancy, as some have duplicating and or overlapping mandates. Second, dissolution of 25 state corporations and their functions transferred back to their parent ministries or other state corporations. Third, restructuring 6 state corporations to align their mandates for improved performances. Fourth, declassification of 4 public funds currently categorized as state corporations and transferring their functions back to the relevant ministries. And fifth, declassification of 13 professional bodies currently categorized as state corporations to private entities with no exchequer budget. Mr. Speaker, thank you. Mr. Speaker, in order to enhance the operational efficiency, improve governance and ownership of state corporations, the government developed the Government-Owned Enterprises Bill of 2024. The bill is part of broader efforts by the government to streamline public enterprises, reduce fiscal risks, and enhance service delivery to citizens. The bill is currently before this August House for consideration. Thank you. I urge honorable members to favorably consider the bill to enable its enactment. Mr. Speaker, in order to secure the uptake of cotton production,
while also providing alternative linked supplies for local apparel manufacturers. The Cabinet approved the revival and commercialization of Rivertex East Africa Limited by onboarding non-equity strategic partners. Mr. Speaker, on sugar sector reforms, His Excellency the President reaffirmed his commitment during this year's Madaraka Day celebrations to ensure the prompt payment of sugarcane farmers. The government has also taken practical steps to deliver its promise to modernize the mills and transform these once struggling factories into productive, sustainable enterprises. Currently, 4 state-owned sugar factories, Chemelil Sugar Company, Muhoroni Sugar Company, Nzoia Sugar Company, and South Nyanza Sugar Company, which is also known as Sony, have been placed under competitive leasing arrangements. This initiative is expected to enhance efficiency, restore profitability, and protect the livelihoods of farmers. Let me now turn to pending bills. Mr. Speaker, the government remains committed to resolving the long-standing issues of pending bills dating back to 2005 as part of broader efforts to strengthen public financial management and restore confidence in government processes. In this respect, the Pending Bills Verification Committee that was appointed in September 2023 is currently finalizing its report for submission by end of this month. Since its inauguration, the committee received a total of 65,625 pending bills claims valued at over 571.6 billion. The committee has analyzed 57% of the bills received valued at 522 billion. The 57% is in terms of numbers. Out of this, a total of 229 billion has been recommended for settlement. Once the committee submits its report, we shall submit the recommendations to Cabinet for approval to settle the pending bills. Let me now speak to national assets and inventory management reforms. Mr. Speaker, in order to promote prudent management of public assets and liabilities, the National Treasury digitized assets in the assets and inventory management modules in the IFMIS for use by both national government and county governments. Already, 52 state departments have gone live on the IFMIS asset module and are at various stages of uploading their registers for 6 asset categories, namely land, building, motor vehicles, ICT equipment, office equipment, and furniture and fittings. In addition, a roadmap is in place to roll out the module to the county government. And this reform will enable accounting officers have visibility of all assets and inventory under their control and facilitate optimal assets utilization. Mr. Speaker and honorable members, to enhance the management and utilization of public assets, the government is developing a policy on public sector asset valuation. The policy will support accurate financial reporting, strengthen fiscal discipline, and inform evidence-based public investment decisions. In addition, the government will develop framework to facilitate identification of public sector assets, and this will ensure accuracy and completeness of assets register, which are critical for transition to accrual basis of accounting. On financial sector reforms, Mr. Speaker, the banking sector has remained stable and resilient with a strong asset base, which grew by 1.5% from 7.6 trillion in April 2024 to 7.7 trillion in April 2025. To anchor the banking sector to continue playing its role in Kenya's socio-economic transformation, various reforms have been implemented, which include, first, the Central Bank of Kenya lifted the moratorium on licensing of new commercial banks in Kenya in April 2025. This is expected to attract foreign direct investment in the sector, resulting in competition and consequently reduce lending rates. Second, to promote the greening of banking sector, Central Bank of Kenya in April 2025 issued the Kenya Green Finance Taxonomy and the Climate Risk Disclosure Framework for implementation by the sector. The Kenya Green Finance Taxonomy is a tool to classify whether particular economic activities are green or environmentally sustainable and promote the transition to a low carbon economy. The Climate Risk Disclosure Framework is aimed at enabling banks to integrate climate-related risks
into their governance, strategy, risk management, and disclosure frameworks. It is also intended to enable banks to leverage on business opportunities from efforts to mitigate and adapt to climate change. And third, issuance of guidelines on global liquidity standards and leverage ratios. The Central Bank of Kenya in April 2025 issued guidelines on liquidity coverage ratio, net stable funding ratio, and leverage ratio for the banking sector. These guidelines will enhance the banking sector's liquidity and capital framework for funding and manage their risk profiles effectively. Mr. Speaker, the Central Bank of Kenya, in collaboration with the National Treasury and other stakeholders, are developing the National Financial Inclusion Strategy for the period covering 2025 to 2028. The strategy provides a consolidated framework for advancing financial inclusion agenda to meet the needs of all Kenyans through deepening access and usage of financial services, enhancing quality of affordable financial products that meet consumer demands. Mr. Speaker, to strengthen digital finance in Kenya, the government will continue to implement the National Payment Strategy for the period 2022 to 2025 and fast-track finalization of a national policy on digital finance. In order to reform and modernize the national payment system, Central Bank of Kenya is doing the following. 1. Undertaking a comprehensive review of the national payment system legal and regulatory framework. 2. Implementing a fast payment system that seeks to address persistent challenges in interoperability, affordability, and the high cost of digital transaction. And third, effective 1st July 2025, the Kenya Electronic Payment and Settlement System will transition to a 24/7 settlement capability. This will support round-the-clock trade, enable faster clearing of government payments, facilitate real-time business-to-business transactions, and provide greater flexibility for consumers and financial institutions. Mr. Speaker, following the grey listing of the Republic of Kenya by the Financial Action Task Force in February 2024, the government has continuously addressed the technical deficiencies identified in Kenya's Mutual Evaluation Report, which was published by Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group in September 2024. Mr. Speaker, as you are aware, one of the technical deficiencies identified in the Kenya's Mutual Evaluation Report was lack of a policy and regulatory framework to the virtual assets and virtual assets service providers. In order to regulate this sector, the government has developed the Virtual Asset Service Providers Bill 2025, which is currently before Parliament. Again, I urge honorable members to fast-track its enactment. On capital markets development, to further deepen the capital markets, the government continues to review the legal and regulatory framework to address emerging issues in the sector. In particular, the government overhauled the public officer regulations and collective investment schemes regulations to spur uptake of products while ensuring that investors are protected. The government has also approved new regulatory frameworks to support credit ratings and alternative investment funds, which have attracted a lot of interest from investors. Further, the government is in the process of reviewing the regulatory framework for licensing, margin trading, conduct of business for market intermediaries, and mergers, acquisitions, and takeovers. Once in place, these regulations will reinvigorate capital markets activity and make our capital markets more facilitative and efficient. Mr. Speaker, to diversify the government sources of financing, a Sukuk bond has been issued while other Sharia-compliant products are in the pipeline. The first Sukuk bond raised 3.2 billion, which has been effectively deployed in the affordable housing program and pension reforms. Mr. Speaker, in the Tax Laws Act, now I turn to the pension reforms. Mr. Speaker, in the Tax Laws Amendment Act 2024, we introduced a number of incentives aimed at increasing disposable income to our senior citizens once they retire. And I thank this Honorable House for passing this Tax Laws Amendment Bill in December. We, among others, increased tax deductible amount, removed tax on all retirement benefits, and introduced tax exemption on pension savings towards post-retirement medical schemes. Mr. Speaker, despite the reforms introduced in this sector,
benefit adequacy remains a persistent challenge. Many retirees still find their pensions insufficient to meet their basic needs. And Mr. Speaker, the retirement benefits system predominantly covers the working population in the public and private sector to the exclusion of the unemployed population, who are majority in the informal sector. To address this, the National Treasury, in collaboration with key stakeholders, is implementing the National Retirement Benefits Policy. This policy outlines a clear, forward-looking strategy to address long-standing structural challenges, such as fragmented legal frameworks, exclusion of informal sector workers, limited medical cover for the elderly, weak portability mechanisms, and inadequate dispute resolution structures. Mr. Speaker, the government remains committed to fulfilling its obligations to retired public servants while ensuring that our pension system is modern, inclusive, efficient, and sustainable. In this respect, the government is undertaking reforms aimed at delivering faster, more transparent, and citizen-friendly pension services. Key among these reforms is the re-engineering of the pension management information system, which, together with the launch of a pension self-registration platform, will significantly improve data accuracy, enhance biometric verification, and reduce pension processing time from several months to less than 30 days. These reforms will also ensure real-time claims tracking and integration with the national identification and payroll system, reducing errors and potential leakages. The re-engineered pension management system is planned for rollout on 1st of July 2025 and will transform pension administration by 1. Enabling ministries, departments, and agencies to submit pension claims online at source through integration with government human resource systems. 2. Allowing pensioners and beneficiaries to access services remotely and track the status of their claims in real time. And 3. Providing automated updates to clients on the progress of their claims through system-generated notifications. On insurance reforms, Mr. Speaker, to facilitate the growth of the insurance industry in Kenya, the government will speed up the approval of the National Insurance Policy and its implementation. The policy will guide the review of the Insurance Act, which has served its purpose, albeit with progressive amendments for the last 30 years. Mr. Speaker, the Insurance Regulatory Authority is undertaking focused training on livestock and crop insurance, targeting farmers and pastoralist communities. These efforts are aimed at improving understanding and access to agricultural insurance as a tool for mitigating climate-related risks and protecting livelihoods of farmers and pastoralist communities. The authority is also conducting a comprehensive money laundering and terrorist financing risk assessment on the vulnerability of the insurance industry. This will aid in the identification of areas of improvement so as to strengthen the supervisory framework. On reforms under the education sector, Mr. Speaker, the National Treasury is committed to upholding the right to education, including free and compulsory basic education as guaranteed under Article 53B of the Constitution of Kenya. While we are cognizant that examinations must be conducted as scheduled later this year, there is need to undertake a critical evaluation of the costing of examinations, assess the sustainability of the program in view of the prevailing fiscal constraints, and explore optimal options for delivering national examinations in order to ensure economy and value for money in public spending. Mr. Speaker, a key consideration is the merits of public funding of examination fees for all primary and secondary school candidates, including those from well-off households, as opposed to targeting the vulnerable students in our schools. We should also explore options of making the exercise of delivering national examinations simple and affordable without compromising the credibility of the exercise. To this end, the National Treasury is in consultations with the Ministry of Education on how best to achieve this at a minimal cost possible, including evaluating possible cost-sharing mechanisms. Mr. Speaker, the government remains committed to ensuring access to quality education for all children. In this regard, I assure the public and the 2025 examination candidates of our commitment to provide adequate funding for 2025 national examinations.
On the fiscal policy framework, Mr. Speaker, the implementation of 2024-2025 budget has faced notable challenges, primarily following the withdrawal of the Finance Bill of 2024. Its withdrawal, alongside the associated public demonstrations, adversely affected economic activity and disrupted business operations across the country, compounding the fiscal pressures facing the government already. In response, the government undertook a revision of the fiscal framework through Supplementary Expense Number 1 in August 2024. This revision reflected a lower revenue base following the preliminary outcomes of financial year 2023-24, while also addressing immediate cash flow constraints. These adjustments were critical to ensuring the continuity of public service delivery. Mr. Speaker, in addition to the mid-year economic disruptions, the budget execution has been further constrained by shortfalls in revenue and emerging expenditure pressures. Notably, the implementation of the collective bargaining agreements and funding requirements under the new university education financing model have placed significant demands on the available fiscal space. These challenges have led to cash flow pressures and a buildup of pending obligations, necessitating careful fiscal management and reprioritization. To address these evolving dynamics, the government prepared supplementary budget estimates to accommodate revenue shortfalls experienced during the current fiscal year and accommodated expenditure pressures. On domestic revenue mobilization, Mr. Speaker, in order to support our economic agenda and sustain key government programs, the government continues to implement a balanced mix of tax policy and administrative measures aimed at significantly boosting revenue collection. As part of the process, the government is focused on broadening the tax base while reducing the burden of compliance. In this regard, we have prioritized sectors such as the digital economy, agribusiness, and small and medium enterprises in tax education and outreach programs. In addition, Mr. Speaker, Kenya Revenue Authority continues to embrace modern technology to streamline tax processes, facilitate trade, and enhance voluntary compliance. A key milestone in this journey is the launch of Gava Connect, an open application programming interface platform that enables Kenyan developers to build homegrown solutions for efficient access to tax services. This program enhances service delivery, improves transparency, and strengthens our ability to detect tax evasion. Mr. Speaker, Kenya Revenue Authority has also introduced several digital tools to simplify compliance and boost operational efficiency. One is what we call auto-populated VAT returns for seamless, accurate tax filing. Two, simplified pay returns, accessible via mobile, web, and application program interface. Three, electronic rental income tax system that has enabled transparent rental income declarations. And four, forecourt electronic tax invoice management system integration in the petroleum sector, connecting fuel dispensers to point-of-sale terminals. This enables real-time transmission of sales data to electronic tax invoice management system, simplifying compliance and ensuring greater transparency in fuel transactions. Mr. Speaker, these solutions are more than just tech updates. They are the drivers of economic empowerment and accountability. Indeed, by simplifying tax procedures, developing user-friendly digital platforms, and providing on-the-ground support, Kenya Revenue Authority is nurturing a fair and inclusive tax culture, one that enables businesses to thrive while meeting their obligations. Mr. Speaker, building on the progress made, our focus in the financial year 2025-26 and over the medium term will be to strengthen domestic resource mobilization through the following key initiatives. First, continue with the implementation of the national tax policy and the medium-term revenue strategy to provide a consistent and predictable framework for tax administration and policy formulation. Second, continue with the automation of tax administration processes to improve the overall efficiency of the tax system. And third, enhancing non-tax revenue collection by enabling ministries, departments, and agencies to generate income through the services they provide to the public. Mr. Speaker, as part of our broader fiscal reform agenda, the government is undertaking targeted tax administrative reforms aimed at strengthening
our revenue base and promoting inclusive economic growth. These reforms will focus on 3 key objectives. First, reducing tax expenditures. Mr. Speaker, tax expenditures stood at 3.38% of GDP in 2023. To unlock additional revenue for national governments, we must reduce that tax expenditure. Second, expanding the tax base and enhancing compliance, in line with the goals set out in the medium-term revenue strategy. And third, streamlining the tax structure to encourage domestic production, attract investment, and stimulate economic growth. Mr. Speaker, allow me to speak to improving efficiency of public expenditure. Here, Mr. Speaker, in our continued effort to ensure prudent fiscal management, the government will sustain and deepen measures aimed at strengthening expenditure control and enhancing the efficiency and effectiveness of public spending. To this end, the government will implement a series of targeted actions, which include: 1, utilization of the launched end-to-end procurement system to maximize value for money, enhance efficiency and transparency in public procurement processes. 2, rolling out of a human resource management system across all national government ministries and departments, as well as county governments, to support better management of the public wage bill. 3, scaling up the use of the public-private partnerships framework for commercially viable projects to attract private sector participation in public service delivery, what we call PPP. 4, improving the public service pension administration through rolling out the pension management information system. And 5, fast-tracking governance reforms in state corporations to strengthen accountability, efficiency, and financial sustainability. I want to now turn to revenue projections. Mr. Speaker, honorable members, based on the outlined policy measures and structural reforms, total revenue collections, including appropriation in aid, for the financial year 2025-26 budget is projected to be at 3,321.8 billion, equivalent to 17.2% of GDP. Of this amount, ordinary revenue is projected at Kenya shillings 2,754.7 billion, which is equivalent to 14.3% of GDP. And ministerial appropriation in aid, or if you like, non-tax revenue, is projected at 567 billion shillings. Grants are projected at 46.9 billion, or 0.2% of the GDP. Having talked about revenue projections, let me now turn to expenditure projections. Mr. Speaker, total expenditure in the financial year 2025-2026 budget is projected at 4,291.9 billion, equivalent to 22.3% of GDP. And of this, recurrent expenditures will amount to 3,134.4 billion, equivalent to 16.3% of GDP. And development expenditures, including allocations to domestic and foreign finance projects, contingency fund, and equalization fund, will amount to 693.2 billion, equivalent to 3.6% of GDP. Total allocation to county governments is projected at 474.9 billion, of which equitable share is 405.1 billion. Fiscal deficit and financing. Mr. Speaker, the resultant fiscal deficit, including grants, is projected at 923.2 billion, which is equivalent to 4.8% of GDP, down from the estimated 997.5 billion, or 5.7% of GDP, in financial year 2024-25. The fiscal deficit for the financial year 25-26 budget will be financed by net external borrowing of 287.7 billion, equivalent to 1.5% of GDP, and net domestic borrowing of 635.5 billion, which is equivalent to 3.3% of GDP.
Public debt management. Mr. Speaker, Kenya's public debt is projected to remain with these sustainable levels over the medium term. In present value terms, the debt to GDP is projected to progressively decline from 63% in 2024 towards the debt anchor of 55% or minus 5% of GDP plus or minus 5% of GDP for 2028. To support the projected decline in debt levels, the National Treasury will continue implementing various reforms as guided by the medium-term debt management strategy, including liability management operations, continue pursuing use of concessional loans from multilateral, bilateral, and limited commercial sources such as international bond issuances. Additionally, reforms targeted to support domestic market development will eventually reduce the cost of public debt while sustaining fiscal consolidation efforts to ensure debt remains within sustainable levels. Further, the government will explore emerging funding instruments such as debt swaps, diaspora bonds, sustainability-linked bonds, and environmental, social, and governance debt instruments to fund budget deficit and manage public debt. This strategic approach will not only diversify our financing options, but also strengthen international partnerships and promote sustainable growth. Mr. Speaker and honorable members, the government is keen on sustaining transparency and improving efficiency on public debt service. To this end, the National Treasury is in the process of integrating the Commonwealth Meridian Debt Management System with the Integrated Financial Management Information System, IFMIS, and the core banking systems of Central Bank of Kenya. On public-private partnerships framework, Mr. Speaker, the government continues to strengthen the role of public-private partnerships in financing our development agenda. Currently, there are 32 PPP projects at various stages which are targeted to mobilize 70 billion shillings in the financial year 2025-2026 through private investments in priority sectors, including energy, water, housing, health, and transport. So, Mr. Speaker, to enhance transparency and accountability at all stages of project life cycle while implementing PPP, I recently issued a circular on mandatory disclosure requirements for all privately initiated proposals. This measure is part of our broader effort to strengthen the integrity of the PPP program and to ensure that private sector participation in public projects fosters public trust. Mr. Speaker, the National Treasury in May 2025 received the final report of the Committee of Experts on leveraging local financial markets for investment into public-private partnerships and implementation. The committee recommended the establishment and operationalization of PPP Implementation Trust Fund as the central mechanism for enhancing private sector participation in PPPs, particularly through institutional and retail entities. Additionally, Mr. Speaker, the PPP regulations under consideration by Parliament will enhance clarity around PPP processes, thereby enhancing efficiency and project delivery. This will also unlock a pipeline of county-level specific PPP projects in partnership with development partners. In strengthening public finance management reforms, number one is migration to accrual accounting. Mr. Speaker, to strengthen management of public resources, all government ministries, departments, and agencies adopted accrual accounting as of 1st July 2024. The first accrual-based financial statements are expected for the financial year ending 30th June 2025, which is a few days away. The accrual accounting will enable the government to account for all assets and liabilities, including all government assets. Second, Treasury single account. Mr. Speaker, to enhance cash management, the migration of ministries, departments, and agencies to the Treasury single account is progressing well. The Central Bank of Kenya is scheduled to go live with its T24 system upgrade in July 2025. This upgraded platform will support the implementation of Treasury single account core functionalities and facilitate the National Treasury to roll out the key elements of the Treasury single account system. Concurrently, the National Treasury is on track to onboard county governments in 2026. The final phase will involve integrating all remaining national government entities into the Treasury single account by financial year 26-27. Third, zero-based budgeting. Mr. Speaker, to reorient the budgeting and expenditure framework,
the government adopted the zero-based budgeting approach while finalizing the financial year 25-26 budget. To implement this approach, the National Treasury developed a budget costing tool that was integrated into the IFMIS budget module for the national government. The zero-based budgeting approach compels all ministries, departments, and agencies to justify expenditures from scratch, thus ensuring resources are allocated to high-impact activities. It promotes transparency, efficiency, by requiring clear justification and critical assessment of spending. Mr. Speaker, I know this statement is long. And by the way, Mr. Speaker, you know Kenya is not a small economy. We are number 6 in Africa. And we have jumped over Ethiopia. So you can't have a 3-pager statement for an economy as big as Kenya. Gone without apology. Gone. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much. So far, so good. Yeah, Mr. Speaker, I'm now turning to resource allocation so that honorable members can appreciate, and the Kenyan people, where we have allocated the limited resources that we have. Mr. Speaker, now let me highlight the government spending priorities for financial year 25-26. Expenditures for the financial year 25-26 will consolidate the gains realized under the bottom-up economic transformation agenda, with special focus placed on promoting investment in core pillars and their enablers through a value chain approach. Number 1, under agricultural transformation and inclusive growth, which is the first pillar. Mr. Speaker, the government will continue to transform the agriculture sector by increasing productivity in key value chains such as fisheries and aquaculture, horticulture, food crops, livestock and rangeland development. The government will scale up support to farmers through input financing, subsidies, and extension services. This will move the country from food deficit to food surplus, reduce reliance on food imports, and revamp export crops. Mr. Speaker, in this respect, I have proposed an allocation of 47.6 billion for various programs under this sector, despite the fact that agriculture is largely devolved. This includes 8 billion for the fertilizer subsidy program, 10.2 billion for the National Agricultural Value Chain Development Project, 800 million for small-scale irrigation and value addition project, 1.2 billion for food security and crop diversification project, and 5.8 billion for the food systems resilience project. Mr. Speaker, to promote livestock production, I have proposed Kenya shillings 2.3 billion for de-risking, inclusion, and value enhancement of pastoral economies programs. 1.6 million Kenya shillings for Kenya Livestock Commercialization Program. And 280 million for the Livestock Value Chain Support Project. I have also proposed Kenya shillings 340 million for the Development Leather Industrial Park at Kenani. Mr. Speaker, to support the growth of blue economy, I have proposed a total of 8.2 billion to the blue economy and fisheries subsector. This includes 2.3 billion for aquaculture business development project, 2.4 billion to the Kenya Marine Fisheries and Socio-Economic Development Project, and 500 million for the Kabonyo Fisheries and Aquaculture Training Center. Mr. Speaker, to raise agricultural productivity and enhance resilience to climate change risks in targeted smallholder farming and pastoral communities, I have proposed an allocation of Kenya shillings 318 million towards an ending drought emergencies project and 1.3 billion to resilience for food and the nutrition security program in Horn of Africa project. Mr. Speaker, the government is also committed to land reforms to address historical inequalities, promote equitable access, and ensure sustainable land management. To this end, I have proposed a sum of 3.8 billion for settlement of the landless. I have also proposed 1.1 billion for processing and registration of title deeds, another 712 million for digitization of land registries,
Another 200 million for georeferencing of land parcels, and 220 million for construction of land registries to safeguard legitimacy of land ownership. The next pillar is transforming the micro, small, and medium enterprises economy. Mr. Speaker, the government recognizes the challenge of accessing affordable credit by most micro, small, and medium enterprises, and Kenyans at the bottom of the pyramid. To address this challenge, I have proposed an additional allocation of 300 million to the Financial Inclusion Fund, popularly known as the Hustler Fund, to scale up access to credit for households and MSMEs. I have also proposed an additional 308 million for the Youth Enterprise Development Fund, 550 million for the Center for Entrepreneurship Project, and 1.3 billion for Rural Kenya Financial Inclusion Facility. Under housing and settlement, which is the other pillar. Mr. Speaker, the government is committed to facilitating the construction of decent, safe, and affordable houses for Kenyans. Through the affordable housing program, the government is creating jobs for the youth, directly in the construction sector and indirectly through the production and supply of building products. To continue supporting this initiative, I have proposed an allocation of 128.3 billion for the housing, urban development, and public works subsector. This includes 13.4 billion under the Kenya Urban Program, 64.5 billion for construction of affordable housing units, 10.5 billion for construction of social housing units, and 16.5 billion for social and fiscal infrastructure. Mr. Speaker, other proposed allocations to the housing, urban development, and public works interventions include 7.2 billion shillings for the Kenya Informal Settlement Improvement Project Phase 2, 3.5 billion for the construction of housing units for the National Police and the Kenya Prison, 500 million for building climate resilience of the Urban Poor Program, 184 million for construction of footbridges, and 454 million targeted to support construction of county headquarters. Mr. Speaker, to ensure the safety of Kenyans through compliance with building codes and standards, as well as other industry regulations, I have proposed an allocation of 2.6 billion for the regulation and development of the construction industry. I am aware members are aware, I know members are aware of the challenges we have had where collapsed buildings kill many, many Kenyans as a result of carelessness of various developers. Let me turn to universal health coverage. Mr. Speaker, access to quality and affordable health care through the universal health coverage program is central to this government. Towards this end, Mr. Speaker, I have proposed an allocation of Kenya shillings 138.1 billion, up from 123 billion in the current year's budget, to the health sector to support various activities and programs. This includes 6.2 billion for universal health coverage, coordination and management, 13.1 billion for primary health care, and that is up from 7.1 billion in the current year, and 430 million to provide medical cover for the orphans, elderly, and disabled persons in our society. Mr. Speaker, to lower cases of HIV, AIDS, malaria, and tuberculosis, and enhance vaccines and immunization program in the country, I have proposed 17.3 billion for the Global Fund and Kenya shillings 4.6 billion for vaccines and immunization programs, respectively. Mr. Speaker, to enhance early diagnosis and management of cancer and reduce the burden of treatment of chronic and critical illnesses among Kenyans, I have proposed an allocation of 8 billion to the Emergencies, Chronic and Critical Illnesses Fund to be managed by SHA, and this has moved from 5 billion shillings in the current budget. 1 billion for construction of a cancer center at Kisii Level 5 Hospital, 100 million to strengthen cancer management in Kenyatta National Hospital, and 100 million for expansion of comprehensive cancer treatment at Kenyatta University Teaching, Referral and Research Hospital. Mr. Speaker, to improve health service delivery, I have also proposed a sum of 42.4 billion for our referral hospitals, including Kenyatta National Hospital, Moi Teaching and Referral Hospital,
Kenyatta University Teaching Referral and Research Hostel, Mwai Kibaki Teaching and Referral Hostel in Othaya, Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hostel in Kisumu, and Madari National Teaching and Referral Hostel. Other locations include Kenya shillings 1.3 billion for the construction of Kenyatta National Hostel, Burns and Pediatrics Center. Mr. Speaker, I have also proposed 5.2 billion for Kenya Medical Supplies Agency to recapitalize it, 2.7 billion for the Kenya Medical Research Institute, 500 million for procurement of family planning and reproductive health commodities, and 300 million for procurement of equipment at the National Blood Transfusion Services. Further, to strengthen the capacity of medical personnel, I have also proposed an allocation of 4.3 billion for medical interns, 3.2 billion for community health promoters, 303 million for training of health personnel, and 8.9 billion for the Kenya Medical Training Centers, KMTCs. On digital superhighway and creative economy, which is the other pillar of the better principle, the government continues to invest in digital superhighway to improve ICT infrastructure and expand internet access nationwide. The creative industry is a significant source of employment, particularly for the youth, and has the potential to address high unemployment rates through promotion of music, theater, graphic design, digital animation, fashion and craft, among others. Mr. Speaker, to support growth in the digital superhighway, I have proposed an allocation of 12.7 billion to fund initiatives in the information, communication and technology sector. Specifically, this proposed allocation includes 2.3 billion shillings for the construction of Kenya Advanced Institute of Science and Technology at Konza Technopolis, 3.7 billion for Kenya Digital Economy Acceleration Project, and 333.2 million for government shared services, 382 million for the digital superhighway, 689 million for the establishment of digital hubs, and 750 million for maintenance and rehabilitation of national optic fiber backbone infrastructure. In order to fast-track the development of the Konza Technopolis city, I have proposed an allocation of 3.1 billion for Konza Data Center and smart city facilities. The government is also committed to enhance transparency, accountability, and efficiency in public procurement. I have, in this regard, proposed an allocation of 700 million for rolling out the implementation of the electronic government procurement system, what we call EGP, or EGP, EG procurement. Other key allocations to critical sectors supporting better include the following: investing in critical infrastructure. Mr. Speaker, the government will continue to invest in transportation networks, including roads, railways, and air travel, to reduce travel time and logistic costs, making markets more accessible and facilitating the movement of goods and people. Towards this end, I have proposed an allocation of 217.3 billion for development of roads across the country. This includes 30 billion to support construction of new roads and bridges, 70.8 billion for rehabilitation of roads, because we have so many long, the length of roads is so long that we have to maintain them and rehabilitate. And 115.6 billion for road maintenance. Actually, this 115 billion is more than the 85 million that we have in the current budget by 30 billion for maintenance of our roads. Mr. Speaker, to expand railway transport and its infrastructure, I have proposed an allocation of 38 billion shillings. I have also proposed an allocation of 450 million for the Kenya ferry ramp in Mombasa, 331 million for Nairobi bus rapid transport project, and 298.7 million for promotion of e-mobility projects. To facilitate movement of goods and people in our inland waters, I have also proposed an additional 110.4 million for acquisition of ferries for Lake Victoria. Mr. Speaker, to scale up production of reliable and affordable energy, I have also proposed an allocation of 62.8 billion to cater for key energy interventions. This includes 31.6 billion for the national grid system, 16.3 billion for rural electrification, 11.6 billion for development of geothermal energy, 2.1 billion for alternative energy technologies,
and 743 million for development of nuclear energy. Let me now talk about improving education outcomes. Mr. Speaker, the education sector plays a vital role in economic development by enhancing human capital, driving innovation and improving productivity. To this end, the government continues to invest in education to raise learning outcomes and ensure equal opportunities for all. Mr. Speaker, I have proposed a total allocation of 702.7 billion education sector, which is almost 28% of our entire budget. This will include an allocation of 387.2 billion to the Teacher Service Commission. The allocation for TSC will include 7.2 billion for recruitment of intern teachers and 980 for capacity building of teachers on competence-based education curriculum. Further, I have proposed an allocation of 7 billion for free primary education, 28.9 billion for junior secondary school capitation, and 51.9 billion for free day secondary education. In addition, Mr. Speaker, I have also proposed an allocation of 5.9 billion for administering the national examinations, 3 billion for the school feeding program, and 7.2 billion for the recruitment of intern teachers. I think that one I'd already mentioned, that's a repeat, and 4 billion for the technical, vocational, educational training and entrepreneurship project. Mr. Speaker, to enhance infrastructure development and provide a safe learning environment in our schools, I have proposed an allocation of 1.7 billion for primary and secondary schools infrastructure, and 1.4 billion for construction and equipping of technical training institutes and vocational training centers. In addition, I have proposed 13.3 billion for the Kenya Primary Education Equity in Learning Program, and 2.3 billion for the Kenya Secondary School Quality Improvement Project. Mr. Speaker, other proposed allocations to the education sector include 993 million for research, science, technology and innovation, 41.5 billion to the Higher Education Loans Board for provision of loans to university and TVET students, and this has increased from 35 billion to 41.5 billion for health. Another 16.9 billion for scholarship for university students, and 7.7 billion capitation and scholarship for TVET students. In supporting manufacturing for job creation, Mr. Speaker, to continue promoting local industries, I have proposed an allocation of 18 billion under various implementing ministries, departments and agencies. Out of this, 4.5 billion will support establishment of county integrated agro-industrial parks in various counties. 2.8 billion for supporting access to finance and enterprise recovery, what we call SAFER project. 602 million for a development of Athi River Textile Hub. 705 million for establishment of flagship export processing zones hubs. 504 million for development of special economic zone textile park in Naivasha. And 798 million for Kenya jobs and economic transformation. Mr. Speaker, in order to revitalize and maximize the benefits from our cash crops, I have proposed 2 billion for coffee cherry revolving fund and another 2 billion for coffee debt waivers. This is up from the 3 billion that was allocated to this subsector in the last financial year's budget. Another 1.5 billion for sugar sector reforms, and 120 million for modernization and revitalization of cotton ginneries, and 245 million for horticulture produce compliance enhancement project. Mr. Speaker, to support local production and processing of edible oils, I have proposed an allocation of 300 million for the National Edible Oil Crops Promotion Project. Mr. Speaker, to enhance milk processing, I have proposed an allocation of 400 million for excess milk mop-up and 150 million for modernization of milk processing factories in Runyenjes and Narok. Mr. Speaker, to equip our youth with essential training and internship opportunities in trade and industry, I have proposed an allocation of 330 million for the Kenya Industry and Entrepreneurship Project. Another 500 million for the construction of industrial research laboratories, and 109 million for constituency industrial development centers. Now let me speak to improving security. Mr. Speaker, a stable and secure environment fosters investment, trade,
and overall economic growth. In this regard, I have proposed an allocation of 202.3 billion for defense, another 125.7 billion for the National Police Service, and 51.4 billion for the National Intelligence Service, another 32.5 billion for internal security and national administration, and 38.1 billion for prison services. I have also proposed an additional allocation of 10 billion to cater for leasing of police motor vehicles and 3.6 billion for police modernization program. Mr. Speaker, to combat crime and enhance administration of justice, I have proposed 1.2 billion for construction and modernization of national forensic facilities. Now, let me turn to protecting the vulnerable groups in our society. Mr. Speaker, social protection services are crucial for building more equitable and resilient societies by reducing poverty, inequality, and vulnerability, as well as promoting economic growth and social cohesion. I have in this regard proposed an allocation of 41.4 billion in this budget to protect the vulnerable members of our society and promote affirmative action. This is increasing from 33 billion in the current financial year's budget. Out of this allocation, 25.1 billion will cater for cash transfers to the elderly persons. And again, this has moved from 18 billion, so it has increased by 7 billion. 8.9 billion for cash transfers to orphans and vulnerable children. Again, that's a jump of 1 billion more. And 1.5 billion for cash transfers to persons living with disability. Again, this has been increased from 1.19 billion. Mr. Speaker, the proposed allocations also includes 3.9 billion for the Kenya Hunger Safety Net program, 450 million for the National Fund for the Disabled of Kenya. In addition, there is 600 million which will go to the Child Welfare Society of Kenya, 100 million for the Presidential Bursary for Orphans, 180 million for the Street Families Rehabilitation Trust Fund, and 90 million for the National Albinism Support Program, and finally, 90 million for the National Autism Support Program. On equity, poverty reduction, women and youth empowerment. Mr. Speaker, unemployment remains one of the most persistent and challenging issues facing the country today. The challenge is not only about job creation, but also bringing the critical gap between education and employment and developing relevant skills for the modern economy. In order to empower the youth and support businesses owned by youth and women and to promote development in the constituencies, I have proposed 105.6 billion for these initiatives. This allocation includes 10 billion, I have proposed 105.6 billion, not million, for these initiatives. This allocation includes 10 billion for the National Youth Service, NYS, 3.6 billion to National Youth Opportunity Towards Advancement, what is famously known as NYOTA, and Kenya shillings 318 million for the Youth Enterprise Development Fund. In addition, I have proposed 990 million for film development services. Mr. Speaker, to further empower our women and girls, I have proposed 353 million for the Women Enterprise Fund, 940 million for provision of sanitary towels to school-going girls, 254 million for strengthening prevention and response to gender-based violence in Kenya, 110 million for eradication of female genital mutilation, and 4 billion for the National Government Affirmative Action Fund, otherwise known as NGAF. Mr. Speaker, to promote regional equity, reduce poverty, and enhance social development across the country, I have proposed 58.8 billion for the National Government Constituency Development Fund, 9.6 billion for the Equalization Fund to finance programs in identified marginal areas or marginalized areas, and another 15.9 billion for the Kenya Devolution Support Program number 2. To stimulate tourism growth, sports, culture, recreational and arts, Mr. Speaker, in order to harness national pride, empower our youth and position Kenya as a regional beacon of talent and heritage, I have proposed an allocation of 29.7 billion to support sports, culture and recreation as well as tourism. This proposed allocation includes 13.5 billion for the Sports, Arts and Social Development Fund,
2.3 billion to establish an automation and digitization system for the sports registrar. 241 million for the anti-doping agency of Kenya to make Kenya remain competitive in the athletics and other sports. 402 million for Sports Kenya. 245 million for the Kenya Academy of Sports. 8.2 billion for the Tourism Fund. And 4.8 billion for Tourism Promotion Fund. On environmental protection, water and natural resources, Mr. Speaker, to safeguard natural ecosystems, ensure sustainable water use, and tackle the impact of climate change, I have proposed an allocation of 10.7 billion for forest resources conservation and management, 1.6 billion for forest research and development, 3.7 billion for environment management and protection, 11.5 billion for the Kenya Financing Locally Led Climate Action Project, which is known as FLOCA, 1.6 billion for meteorological service, and 13.2 billion for wildlife security, conservation and management. Another 953 million for wildlife research and development. In addition, I have also proposed 1.1 billion for human-wildlife conflict compensation and 950 million for wildlife insurance. Mr. Speaker, I have also proposed an allocation of 26.8 billion for water and sewerage infrastructure development. Out of this, 16.5 billion for water resources management and 1.9 billion for water storage and flood control. In addition, I have also proposed 15 billion for irrigation and land reclamation and 266 million for water harvesting and storage for irrigation. In order to improve governance and sustaining the fight against corruption, Mr. Speaker, to enhance good governance, intensify the fight against corruption, and entrench integrity and accountability in public service delivery, I have proposed Kenya shillings 4.5 billion for the Ethics and Anti-Corruption Commission, 4.5 billion for the Office of the Director of Public Prosecutions, 5.3 billion to the State Law Office, and 8.7 billion for the Office of the Auditor General. In addition, Mr. Speaker, to enhance the oversight and legislative role of Parliament, I propose an allocation of 48 billion for Parliament. To enable administration of justice, I also propose an allocation of 27.8 billion for the judiciary. Now let me turn to allocation to county governments. Mr. Speaker, to support devolution, county governments will receive 405.1 billion in the financial year 2025-2026 as an equitable share of revenue raised nationally, an increase of 17.6 billion from Kenya shillings 387.4 billion in financial year 24-25. The 405.1 billion represents 25.8% of the most recently audited revenues for financial year 2020-2021, way higher than the minimum of 15% prescribed in Article 203(2) of the Constitution. In order to ensure food and nutrition security, infrastructure development, improved water and sanitation systems, among others, county governments will receive an additional 69.8 billion as additional allocations. Equalization Fund. Mr. Speaker, to support implementation of projects in the marginalized areas, 7.85 billion has been proposed as an allocation to the Equalization Fund in the financial year 2025-2026, and an additional 2.74 billion to settle outstanding arrears owed to the fund. Mr. Speaker, now allow me to speak to measures to enhance county government's own source revenue. Mr. Speaker, the own source revenue policy recommended the development of a national framework legislation to regulate the introduction of taxes, fees, and charges by county governments. Consequently, the National Treasury and other stakeholders developed the County Government Revenue Raising Process Bill, which is currently before Parliament for consideration. Again, I urge the Honourable House to consider the bill and prioritize its enactment. Mr. Speaker, now let me turn to taxation measures.
Mr. Speaker, I will now turn to tax policy measures supporting the financial year 2025-2026. These measures include proposals contained in the Finance Bill 2025, as well as the customs duty measures agreed upon by the East African Community Ministers for Finance during the East African Community pre-budget meeting held in May this year, which I personally attended. These measures are set to take effect from 1st July 2025. Mr. Speaker, the freedoms we enjoy in this country have not come easy. In the last couple of years, Kenyans have spoken clearly and loudly on the desired direction in development of policy and governance of taxation. In 2023, the minority side in Parliament, supported by the efforts of the then ODM chairman, protested against the Finance Act of 2023. Last year, Mr. Speaker, some provisions in the Finance Bill 2024 triggered protests across the country. These actions in the 2 years regrettably resulted in the loss of lives and destruction of property and adversely impacted economic lives of many. In the remembrance of our fellow Kenyans who lost their most precious lives during these protests, allow me, Mr. Speaker, that we observe a minute of silence in their remembrance. Will you be upstanding? May their souls continue resting in eternal peace. Thank you, honorable members. Mr. Speaker, no life should be lost and no property should be destroyed again. The message from Kenyans was clear. Since I took office at the National Treasury and Economic Planning, I assured Kenyans that we shall strive to reduce tax burden. In this respect, the Finance Bill of 2025 has neither proposed new taxes nor raised any tax rates. Instead, we have chosen to enhance tax revenue collection through administrative reforms by simplifying and streamlining tax laws to make them clearer and easier to implement, thereby by improving taxpayer compliance. The process also involves rationalization of tax expenditure to enhance equity and fairness. Mr. Speaker, the revenue foregone through tax incentives or tax expenditure has increased significantly, rising from Kenya shillings 393.1 billion, which is equivalent to 2.9% of GDP in 2022, to 510.6 billion, which is equivalent to 3.4% of GDP in 2023. To reverse this trend, the Finance Bill of 2025 proposes reforms to rationalize tax expenditures so as to promote equity, fairness, efficiency, and reduce distortions within the tax system. The proposed reforms are in line with the national tax policy and the medium-term revenue strategy which this Honorable House passed. So, Mr. Speaker, from the proposed reforms, we expect to raise Kenya shillings 30 billion more as additional revenue. Mr. Speaker, customs measures agreed upon by East African Community Ministers during the pre-budget meeting are intended to protect our industries and ensure they access raw materials and inputs at affordable prices. The meeting allowed Kenya to import tea packaging materials at a lower duty rate of 10%. In addition, Kenya was granted an extension of duty remission to import wheat at the rate of 10%. These measures will support our wheat and tea farmers. Mr. Speaker, I will begin with the customs measures and later provide highlights on the proposed amendments of tax laws in the Finance Bill of 2025. On customs measures, to meet the local demand of rice, Kenya was allowed to extend the stay of application on the East African Community Common External Tariff and import rice at the rate of 35% or USD 200 per metric ton, whichever is higher, instead of the common external tariff rate of 75% or USD 345 per metric ton. Mindful of wheat farmers in Kenya,
East African community ministers agreed on duty remission of wheat at a rate of 10% instead of the common external tariff rate of 35%, provided the millers who intend to import wheat under the duty remission must first purchase locally produced wheat. Mr. Speaker, to promote local assembly of telecommunication equipment, Kenya was granted an extension of duty remission on inputs for assembly of telecommunication devices, including mobile phones, laptops, and tablets. Mr. Speaker, in order to reduce the production cost of animal feeds, Kenya requested for an extension to import inputs for production of animal feeds duty-free under the East African Community Duty Remission Scheme, which was granted. We urge the producers of animal feeds to apply for the remission. Mr. Speaker, the leather sector is one of the priority value chains under BETA. To support local producers of leather and leather products, Kenya was allowed to extend the stay of application on the common external tariff rate and apply import duty rate of 35% on leather products. To promote tanneries to supply local manufacturers with high-quality leather, Kenya was allowed to import chemicals for leather processing under duty remission. Mr. Speaker, to support local assembly of transformers, which is critical to energy distribution, the East African Community Ministers approved Kenya's request for a tariff split on transformers to provide for a distinction between fully built and unassembled transformers. Currently, it is one line, tariff line, and it is very difficult for us to separate and incentivize either of them. So, Mr. Speaker, to support the local assemblers of cranes, Kenya was granted approval to import inputs for assembly of cranes duty-free under duty remission. Mr. Speaker, last year Kenya was granted a stay of application on the East African East African Community Common External Tariff to apply a higher duty rate ranging from 25 to 35% on certain types of paper used in manufacturing packaging materials. This action adversely affected exporters, particularly in tea sector. To address this, Kenya opted not to request for an extension of the stay of this common external tariff. And this decision will not affect local manufacturers of packaging materials, as they will continue importing raw materials under duty remission. So, Mr. Speaker, now let me speak to the Finance Bill of 2025. Let me now highlight some of the proposals contained in the proposed Finance Bill 2025 under Income Tax Act. Mr. Speaker, to enable faster recovery of investment by businesses on loose items such as utensils, linen, and industrial tools, the bill proposes to amend the Income Tax Act to allow for a full cost deduction of these items in the first year of purchase, as opposed to the current 3 years. This will improve cash flows of the relevant businesses. Mr. Speaker, we have noted increased tax disputes arising from audits carried on cross-border transactions. These disputes could have been avoided if the multinational companies had advanced pricing agreements with the commissioner at KRA. To address this gap, the bill is proposes to amend the Income Tax Act to empower the commissioner to enter into advanced pricing agreements with multinational companies. Mr. Speaker, the Tax Laws Amendment Act of 2024, passed in December last year, introduced the minimum top-up tax in line with the global best practices. But the Act inadvertently omitted the due date for payment of the tax, thus creating enforcement challenges. To address this, I have proposed an amendment to the Income Tax Act to clarify that the due date will be the end of the 4th month following the close of a company's accounting period. Mr. Speaker, again, the Tax Laws Amendment Act of 2024, passed in December last year, exempted gratuity payments from income tax, actually pension and gratuity. However, the provision is not clear whether all gratuity, including from private pension schemes, is exempted from tax. In this respect, the bill is proposing to amend the Income Tax Act to clarify that all gratuity payments, whether from public or private sources, are exempt from tax.
Mr. Speaker, to encourage wider participation in virtual asset transactions, especially among the youth, the bill proposes to reduce the digital asset tax rate from 3% to 1.5%. And Mr. Speaker, to ensure consistency and effective administration of the law, the bill proposes to amend the third schedule to the Income Tax Act to clarify that fringe benefit tax is payable by the employer at the corporate tax rate, and that withholding tax on qualifying dividends and qualifying interest are final tax. That is not clear in the current arrangement. And Mr. Speaker, under the current Income Tax Act, individuals with mortgages, and honorable members would be interested in listening to this. Mr. Speaker, under the current Income Tax Act, individuals with mortgages for purchasing or improving residential houses can claim tax relief on interest payment on the mortgage. However, those who take up a mortgage to construct their own residential houses are excluded from this relief. That is the law as it is today. To ensure fairness, the bill proposes to extend this benefit to interest on mortgages taken for construction of residential houses. This will support home ownership and align with the better pillar on affordable housing. Mr. Speaker, the current tax-free daily subsistence allowance of $2,000 for private sector employees on official duties outside their usual workplace is lower than that of the public sector employees. To enhance equity, the bill is proposing to increase the tax-free daily subsistence allowance for private sector employees from 2,000 to 10,000 shillings. Mr. Speaker, Kenya has an opportunity to strengthen its position as a regional financial hub. In this respect, the bill proposes amendment to the Income Tax Act to provide that companies certified by the Nairobi International Financial Center Authority, NIFCA, that invest new capital of at least $3 billion over a period of 3 years to pay a reduced corporate tax rate of 15% for the first 10 years and 20% for the subsequent 10 years. The companies qualifying for this will be required to employ Kenyans at senior management level. The startup companies that are certified by Nairobi International Financial Center Authority will enjoy a 15% tax rate for the first 3 years and 20% for the subsequent 4 years. And dividends earned by certified holding companies and regional headquarters will be exempted from tax provided that at least 250 million is reinvested annually in Kenya. Mr. Speaker, we have noted that some employees seek refunds from KRA on reliefs of deductions that ought to have been deducted by their employers. To address this challenge, the bill proposes to amend the Income Tax Act to make it mandatory for employers to consider all eligible tax reliefs and deductions when computing employees' income tax. Presently, employers are not compelled to deduct these reliefs in computing pay as you earn. Value-added tax. Mr. Speaker, while a supplier is required to issue a tax invoice at the point of sale, there is currently no definition of tax invoice under the VAT Act. This creates ambiguity on what constitutes a tax invoice. To resolve this ambiguity, the bill is proposing to amend the VAT Act to define a tax invoice. Mr. Speaker, to strengthen tax administration and enhance compliance, the bill proposes to require the issuance of tax invoices for all suppliers, whether taxable or exempt. This amendment will support better record keeping by taxpayers and facilitate the pre-population of returns. Mr. Speaker, to support business operations, the bill proposes to shorten the period for claiming refunds on bad debts from 3 years to 2 years, and to allow taxpayers to either request for a refund or offset it against future VAT liabilities. Mr. Speaker, again, entities in special economic zones currently benefit from VAT exemptions and zero rating, but there is no provision to recover tax when these benefits are misused or abused. To safeguard revenue and promote accountability, the bill proposes to recover VAT where exempted or zero-rated goods or services are used for purposes other than those intended. Mr. Speaker, to prevent leakages or revenue leakages, strengthen tax administration
and promote equity across sectors. The bill proposes to move some zero-rated goods and services that are consumed locally to exempt status. Further, Mr. Speaker, some of the goods exempted from VAT have multiple uses, making it difficult to effectively monitor whether they are finally used for the intended purpose. In this respect, the bill proposes to amend the VAT Act to remove such exemptions. Under excise duty, Mr. Speaker, to minimize tax disputes relating to classification of locally produced accessible goods, the bill proposes an amendment to the Excise Duty Act to clarify that the East African Community Common External Tariff and its classification rules shall apply to all accessible goods, both imported and locally manufactured. Mr. Speaker, to streamline the processing of applications for licenses to manufacture accessible goods by the Commissioner, the bill proposes to amend the Excise Duty Act to require the Commissioner to provide feedback on the application within 14 working days from the date of receipt of all valid documents. Mr. Speaker, the Excise Duty Act provides for taxation of alcoholic beverages based on pure alcoholic content, which increased cost for producers using spirits over 90% alcohol content as raw materials from 356 shillings to about 1,000 shillings per litre. Since undenatured extra-neutral alcohol is a key input in the manufacturing of spirituous beverages, the bill proposes to amend the Excise Duty Act to provide an excise duty rate of 500 shillings per litre for undenatured extra-neutral alcohol above 90% strength supplied to licensed spirituous beverage manufacturers. Mr. Speaker, to promote equity and fairness in taxation of accessible services offered through the internet or electronic network, the bill proposes to amend the Excise Duty Act to bring non-resident persons without a physical presence in Kenya into the tax net when they supply accessible services through these mediums. Mr. Speaker, to avoid double taxation of fees charged by digital lenders, the bill proposes to amend the definition of digital lender under the Excise Duty Act to exclude entities licensed under the Banking Act, the Cooperative Societies Act, and the Microfinance Act. Honorable members, to enhance clarity and consistency in the administration of excise duty legislation, the bill is proposing to amend the Excise Duty Act to clarify that imported plastic products, including plates, self-adhesive plastics, and printed polymers, will be subjected to excise duty at 25% of the excise value, or 200 per kilogram, whichever is higher. Now let me speak to miscellaneous fees and levies. Mr. Speaker, the Export and Investment Promotion Levy on billets and wire rods, which are raw materials in manufacture of nails, fencing wires, gabions, bolts, and nuts, have raised production costs of these products. In this respect, the bill proposes to amend the Miscellaneous Fees and Levies Act to review the levy downwards. Mr. Speaker, to promote Nairobi as regional aircraft maintenance hub while managing tax expenditures, the bill proposes to amend the Miscellaneous Fees and Levies Act to introduce import declaration fee and railway development levy on small aircrafts and helicopters, but retain the exemption on spare parts of all aircrafts. The Tax Procedures Act, 2015. No, this is the Act is 2015. Mr. Speaker, to enhance the Commissioner's ability to recover unpaid taxes from non-residents, the bill is proposing to amend the Tax Procedures Act to expand the scope of agency notices to include non-resident persons. Mr. Speaker, and this is controversial, to close a loophole that hinders enforcement of tax compliance and ensure timely revenue collection, the bill proposes to amend the Tax Procedures Act to clarify that enforcement of tax collection when a tax appeals to be done or a court judgment on tax dispute is in favor of the Commissioner shall only be suspended where a stay order has been granted. That is not the one that I thought I was going to read. The controversial one is yet to come.
Mr. Speaker, to remove the financial and legal barriers that may hinder effective enforcement of recovery of unpaid taxes, the bill proposes to amend the Tax Procedures Act to provide that property transfers made by or to the Commissioner in recovery of tax liabilities be exempted from stamp duty. Mr. Speaker, to promote transparency, uphold fair administrative action, and strengthen trust in tax administration, the bill proposes to amend the Tax Procedures Act to require the Commissioner to provide reasons when issuing amended tax assessments to a taxpayer, so that we avoid misuse of Kenya Revenue Authority for political reasons, where they just sit and tell you that 3 years ago you did not pay such and such, and yet you had already been cleared for tax purposes. Reasons must be provided. Mr. Speaker, to address taxpayers' concerns regarding penalties and interest arising from system-related delays or administrative errors beyond taxpayers' control, the bill proposes to amend the Tax Procedures Act to allow the Cabinet Secretary to grant waivers on penalties and interest arising from such circumstances upon recommendation by the Commissioner. Presently, if there is any error made by the Kenya Revenue Authority on your tax assessment, there is no law to reverse it. So in conclusion, Mr. Speaker and fellow Kenyans, we have experienced a wide range of challenges as a nation in the past 2 years. In navigating these trying times, we have demonstrated exceptional resilience and remained steadfast in our development and democratic journey. Kenyans have demonstrated commendable patience and resilience as the government continues to fulfill its commitments to improve livelihoods through the implementation of Better. And under the leadership of His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, we have made meaningful progress in advancing our development agenda, promoting inclusion, fostering national unity, and working together to build our nation and renew the spirit of patriotism. Mr. Speaker, the budget I have presented today has been thoughtfully prepared to navigate the delicate balance of competing interests while adhering to our fiscal consolidation plan. Mr. Speaker, I am confident that the policies and structural reforms I have outlined provide a solid foundation for sustaining our socio-economic transformation. These measures are designed to stimulate job creation, strengthen our economic recovery, and ease the cost of living. I therefore call upon honorable members and all Kenyans to support the implementation of the budget as we work together in pursuit of shared prosperity. Finally, Mr. Speaker, the journey to a prosperous Kenya calls for leadership and collective commitment of all Kenyans. Last year, the Orange Democratic Movement joined hands with the United Democratic Alliance under Kenya Kwanza to form a broad-based government. This unity has brought renewed peace and stability to Kenya and fostered inclusive development beyond tribal lines. I wish thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. I wish to acknowledge with gratitude the unwavering leadership and vision of His Excellency the President Dr. William Samoei Ruto and His Excellency the Deputy President Professor Kithure Kindiki. I also wish to recognize the invaluable efforts of the Prime Cabinet Secretary, the Attorney General, my fellow Cabinet Secretaries, Principal Secretaries, Accounting Officers, and all personnel across government ministries, departments, and agencies who have diligently contributed to the development of the financial year 2025-2026. Mr. Speaker, I want to sincerely thank Baba, Right Honorable Raila. Thank you, honorable members. Mr. Speaker, I sincerely thank Baba, Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga,
and the entire Orange Democratic Movement fraternity for their invaluable mentorship as well as trusting me with party leadership positions in my political journey. But, Mr. Speaker, I will not forget that I served the people of Suba South constituency as their elected representative for a period of 15 years and a further 2 years as nominated member of parliament before my appointment to the cabinet. I truly appreciate the people of Suba South constituency for the opportunity they gave me to serve them, and I will remain forever grateful. In addition, I served in the leadership of parliament as a minority leader, and equally, I appreciate the support accorded to me by this House and its leadership during my tenure. My sincere appreciation goes first to you, Honorable Speaker of the National Assembly, and your counterparts in the Senate, the majority and minority leaders, and the entire House leadership, including respective clerks, supporting the approval process of the financial year 2025-2026 budget. Second, to honorable chairs and members of both the Budget and Appropriations Committee and the Finance and National Planning Committee and all the other departmental committees of this House, as well as the staff of Parliamentary Budgets Office for their constructive inputs and leadership during the approval process of this budget. Third, my colleagues at the National Treasury and Economic Planning, led by Dr. Chris Kipto, the Principal Secretary for the National Treasury, Dr. Boniface Barasa Makoha, the Principal Secretary for the State Department for Economic Planning, and Mr. Cyril Wagunda Odede, the Principal Secretary for Public Investment and Assets Management, for their commitment, dedication, and support in their preparation of this budget. Fourth, special appreciation goes to Mr. James Muhati, the former Principal Secretary for the State Department for Economic Planning, for his unwavering commitment and invaluable support during the first half of the financial year. His dedication and strategic leadership greatly advanced the ministry's mandate and played a pivotal role in shaping key national economic planning initiatives. Fifth, my appreciation goes to the Governor of the Central Bank of Kenya, the Commissioner General of the Kenya Revenue Authority, as well as the management and staff of both institutions, the financial sector regulators, and other MDAs for their valuable contributions to the budget process. Sixth, my gratitude goes to our multilateral and bilateral development partners for their continued technical and financial support. Seventh, I also thank the private sector for their participation and contribution in the budget process. And eighth, I wish to appreciate the media and non-state actors for their active engagement and participation in the financial year 2025-2026 budget. Mr. Speaker, I forever remain indebted to my beloved wife, Madam Rhoda Mbadi, and my children, who is here in the Speaker's gallery, and my children for their support and inspiration as I execute my duties at the National Treasury and Economic Planning. Their prayers and guidance gave me the zeal to proceed even during my lowest moments. I remain deeply grateful also to my siblings for raising me, paying my school fees, and supporting me throughout my journey. Mr. Speaker, I am sure that my late parents, Jadwin Stanislaus Ngongo Moth and his babe, Slermina Yambu Ngongo, with my mother, are smiling down from above as they see their youngest son perform this great service for the great people of Kenya today. God is truly faithful. Lastly, Mr. Speaker, my utmost gratitude goes to all Kenyans for their contributions during the budget process. Thank you, and may God bless Kenya. Mr. Speaker, before I resume my seat, you will recall that I have already submitted to this House the budget estimates and the Finance Bill 2025, together with the accompanying documents as required by the Public Finance Management Act 2012. Today, I further submit the following documents for this August House and request that you graciously receive them.
1, budget statement for the financial year 2025-26. 2, the 2025 budget policy statement. 3, estimates of revenue, grants and loans for the financial year 2025-2026. 4, financial statements for the financial year 2025-26. 5, medium-term debt management strategy 2025. 6, budget highlights, the Mwananchi Guide for the financial year 2025-26. And finally, statistical annex to the budget statement for the financial year 2025-2026. Thank you, Honorable Speaker. Thank you, honorable members. Thank you, Minister. You may now take your seat. Thank you, CS, for just above 2 hours well spent in presenting your first budget highlights to this House. Honorable members, I wish to thank the Cabinet Secretary for the National Treasury and Economic Planning for ably making a public pronouncement of the budget policy highlights and the revenue-raising measures for the national government for the financial year 2025-2026 and the medium term. I confirm that in conformity with the provisions of Section 39 and 39A of the Public Finance Management Act, Cap 412A, and the Standing Order 244C, the Cabinet Secretary had already submitted to the National Assembly the relevant legislative proposals necessary to actualize the revenue-raising measures to finance the 2025-2026 budget. This has since culminated in the Finance Bill 2025, which is under consideration by this House. Honorable members, it is my pleasure to invite all members, the Cabinet Secretary for the National Treasury and Economic Planning, other Cabinet Secretaries, and all invited guests to a reception at the Parliamentary Courtyard. Honorable members, the time now being 5:23 p.m., this House stands adjourned until Tuesday, 17th June 2025 at 2:30 p.m. I thank you. Mwirorari kuu ni kuria cikaro-ini cia mbunge ya bururi kuria minista wa maundu megie kigina mundu ugwitwo Mbadi akorwo akirikia gukorwo agitariria mahuthiro ma thirikari kana mahuthiro ma bururi ma mwaka wa 2025 mwaka wa 2026 kuria akorwo agitemania mahuthiro kuringana na maundu ma bata maria thirikari igukorwo ikirongoreria maundu-ini matiganite ni maingi akorwo agitariria hamwe namo megie mogaruruku maria arendekithia maundu-ini matiganite nigetha gutigirira ati bururi ni wakorwo ukihota kwirugamirira hari ungania wa kigina hamwe na gukorwo igithinga mahoro megie uhuthiri wa mbeca cia thirikari. Ningi minister no akorwo agitariria uhoro wegie honge cia bata iria thirikari ya Kenya Kwanza ikoretwo igitariria ta ituge cia bata cia thirikari ino na akorwo agitariria kuria thirikari irikoragwo ikirongoreria guhuthira nyingi cia mbeca ciacio. Ni akorwo agitariria uhoro wigie honge itiganite o kuma ruhonge rwa ngirigaca, kuma ruhonge rwa ugima wa mwiri, kuma ruhonge rwa uhoro wigie wonjoria na maundu megie iganda, o undu umwe na maundu megie weigithia, maundu megie kurumbuia maria maturigiceirie, na maya mothe ni hari gutigirira ati
kugerera honge itiganite iria bururi ukoragwo ukihoka hari ukuria wa bururi ni ciakorwo cikigairwo mbeca iria cingigiteithiriria honge icio gukorwo cigikura na makiria Minister ni akorwo agitariria uhoro wegie uria bururi ugukorwo ukihota kungania mbeca iria ciagirirwo gukorwo cikihuthika thiini wa mwaka turorete wa kigina na hari budgeti ino turakorwo tukirongoreria ya trilioni 4.2 Minister Mbadi ni akorwo agitariria ati ni kuri na ihoro ria ciringi bilioni 923 iria cigukorwo cikiunganio na njira itiganite no wa mwanya makiria ni ati hari ici bilioni 287 cigukorwo ciri ngombo iria cigukorwo cikikombwo kuma nja wa bururi no gicunje kia bilioni 635.5 cigukorwo cigikombwo kuma guku bururi-ini na giki mwiroreri ni gicunje kia 3.3 kia utonga wa bururi na ningi ririkana oria thirikari irakorwo igikomba mbeca nyingi kuma guku bururi-ini gukira nja wa bururi nego kiuga ati onjoria kana andu aria makoragwo makihoka gukomba mbeca kuma guku bururi-ini ni megugekora hatikaini hanini tondu honge iria ikoragwo cigikombithia mbeca cigukorwo cigitengera muno makiria gukorwo cigikombithia thirikari gukira onjoria tondu ni cigugikorwo cikihoka thirikari ni igukorwo na uhuthu gukorwo ikimariha gukira uria ingikorwo ikihoka onjoria kana aigithia gukorwo makiriha aria makomba guku bururi-ini na hari maundu maria minister akorwo agitariria kuri na honge iria thirikari ya Kenya Kwanza ikoretwo igitariria ta ituge cia bata cia ukuria wa bururi na hamwe na cio ni uhoro wigie urimi ni uhoro wigie biacara nini ni hari uhoro wigie waki wa nyumba na uyu ni uria president akoretwo agikirira na njira nene ciumia cigana na hituku ni tuonete president akiruguria uhoro wigie kuheana nyumba kuri andu matiganite nyumba ici ni iria cirikite gwakwo rungu rwa mubango uyu wa waki wa nyumba na thogora wa thi president agitariria ati uyu ni mubango wa gutigirira andu aria matehotete ni makorwo makiheo nyumba cire na gitio ni makorwo makiheo na nyumba ciramaigithia gikiro kia iguru gukira hihi aria maikaraga nyumba cia ibanda kana kuria icagi-ini cia tauni na ningi minister no akorwo agitariria ati gitugi kingi gia bata gia thirikari ino iria kirarongoreria na njira ya mwanya ni uhoro wigie ugima wa mwiri ruhonge ruru rwa ugima wa mwiri rukoretwo rugithira mogaruruku matiganite mwiroreri ririkana ni tukoretwo tukiuma mutaratara-ini uria wana haria kabere wigie marihi ma thibitari wa NHIF na thaici turathie na mbere na gukinyaniria mubango wa SHA nitugugikorwo tugigutariria ruhonge taruru rugairwo mbeca cigana atia na ruhonge rwa mwisho na rwa bata ruria thirikari irakorwo igitanya ati ni ikwibeibia kigina kiria yunganagia kuma ruhonge ruru ni ruhonge rwigie utheri wa mitambo ya ukinyaniria ruru ni ruhonge makiria ruingirirwo ni andu ethi ruhonge rurateithiriria ona andu aria matari na mawira ma mawabici makorwo makihota kwiyandika mawira na njira itiganite njira ciigie guthondeka thenema njira ciigie gukorwo makiendia indo na njira ya nenda-ini na ni umwe wa maundu maria thirikari ino ya Kenya Kwanza irakorwo ikigeria gutigirira ati makiria uhoro wigie ungania wa magoti ati ni akorwo ikirora ruhonge ru tondu kwa ihinda rutigikoretwo rugicangira hari kiondo kia ungania wa magoti onethengia wa ruhonge ruru gukorwo hihi rugikiungania mabilioni ma mbeca na mwiroreri tariu tukirora uhoro wigie urimi ruru ni ruhonge rukoragwo rugicangira na njira nene makiria uhoro wigie utonga wa bururi na gicunje kinene makiria kia Kenya na makiria kuria matura-ini gigakorwo gikihoka ruhonge ruru rwa urimi rwa guteithiriria gukorwo makihingia mabataro mao ma o muthenya no na andu aria matari matauni-ini no magikoragwo makihoka ruhonge ruru tondu no nginyagia makorwo makihoka ruhonge ruru na njira ya gukiria na ruhonge ruru kuringana
kuringana na minister ni ataririe maundu matiganite kana honge itiganite iria cire rungu rwa ruhonge ruru rwa urimi iria cigokorwo cikiheo kana uria cigokorwo cikigairwo mbeca na ni akorwo agitariria ati ciratanya gukorwo ruhonge ruru rwatanya gukorwo rukiheo ciringi bilioni 87.6 na agitariria hamwe na honge iria cirongoreirio ni uhoro wigie uheani wa fataraitha na thogora wa thi. Ruhonge ruru ruhetwo muigana wa ciringi bilioni 8 no ririkana mwiroreri ni ruhonge kana ni ruhonge rukoretwo rukigia na nganja tondu miaka mihituku ni tuonete uhoro uyu wigie uheani wa fataraitha na thogora wa thi ugikugio wara kana ugikorwo ukihakwo ndoro na njira itiganite. Ni tuonire hindi Mithika Linturi ari minister wa urimi gugituika ati ni kware na uheani wa fataraitha ya ngungo kana fataraitha ya mathara kana fataraitha itakenyanirie ikiro na one kuga hari mbeca iria ruhonge ruru rugairwo kuri na mbeca cirora cigitanywo ati cigutokorwo cigiteithia arimi na njira ya arimi gukorwo makiheo fataraitha itakinyanirie ikiro. Na rita riri mwiroreri ruhonge ruru rurugutonywo gukorwo rukiamukira kigina gia ciringi bilioni 8 nigetha murimi akorwo akiamukira fataraitha na thogora wa thi na nigetha akorwo akihota kuibaibia magetha make. Ni maundu matiganite mataririo thiini wa ruhonge ruru rwa urimi kuri na maundu megie urimi wa thamaki na maundu matiganite makurubuia andu aria makoragwo makihoka utonga wa kuria iria-ini nacio magakorwo makiheo muigana wa ciringi bilioni 5.2. Ici ni mbeca iria cigukorwo cigiteithia makiria andu aria tukiuge makoragwo na kuria gicua-ini, andu aria makoragwo na kuria kaunti ta cia Kisumu, aria makoragwo marigiceirie iria ria Victoria, na aya ni aria makoragwo makihoka makiria utegi wa thamaki arita mwihoko wao kana arita umatho wao wa o muthenya. Tugithie na mbere ningi kuri na uhoro wigi kurubuya ariithi mahiu aya makiria ni aria makoragwo kuria rugongo rwa bururi na tafarira itiganite cia gukorwo ruhonge ruru rukirugwo. Ruhonge ruru rugikorwo kurubuyo na makiria aya ni andu aria makoragwo makihutio na njira nene ni hindi ria gwakorwo na riua inene ria ihinda iraya na mahiu mao magakorwo ni morira kumana na ng'aragu. Na ruhonge ruru rwa uhoro wa uriithi na tafarira cia gukorwo ati ni mateithika gukorwo makigunika na uriithi wa mahiu ruhetwo ciringi bilioni 1.6. Ningi kuri na uhoro wa gutigirira ati ona hindi iria kuri na riua inene, ona hindi iria kuri na hathara iria yakorwo igicungiriria bururi kwaga irio cia kuigana, ati bururi ni wihaririirie wega uri na kiondo kiiganu gia gukorwo ukihe bururi kana ukihe muingi irio cia kuigana. Na ha minister atitirithia ati muoroto ni gukorwo tugitigirira ati ni twanyihia muigana wa irio iria tuguraga kuma mabururi ma nanja hindi iria turi na thina ucio wa kwaga irio cia kuigana kumana na mathina matiganite. Kuri na hindi ya irio cithukagio ni undu wa riua inene, kuri na hindi gukoragwo gukiumira mathina matiganite ta riu kuri na hindi kwari na thina wa itono gukorwo cikigumira migunda na njira nene. Ni tukoragwo na hindi kugiaga na mbura nene, gukagia na miaraho na hau arimi makaga gukorwo makigetha kuringana na matanya maria mari namo. Ruhonge ruru rwa gutigirira bururi uri na irio cia kuigana ruhetwo ciringi bilioni 1.2. Ningi ni kuri na uhoro wigie gutigirira ati thiini wa icigo citiganite ni kwagia na wabici cia migunda nigetha gutigirira muingi ni wakorwo ukigia taito kana ni wakorwo ukigia na marua ma kumateithiriria gukorwo magitwarithia na mbere mihango ya urimi matari na guoya. Na mihango ino ya gwaka ceceni citiganite iria ciguteithiriria gukorwo muingi ni wakinyirwo ni motungata kuria maturaini. Uhoro wigie gwakwo kwa ceceni ici cia kuheana motungata megie marua ma migunda kana taito, ruhonge ruru rukakorwo rukigairwo ciringi milioni 700. Ningi kuri na undu ungi wa bata uria ugairwo ciringi milioni 800. Uyu ni uhoro wigie urimi
uria uhuthagira mai ni tuonaga kundu gutiganite tugeta kuria mwena wa Mwea hindi iria mararima mucere makoragwo makirigirira urimi uyu wa mai na ningi kuri na tabarira itiganite cia thirikari iria cikoragwo cigitwarithio na mbere ona kundu kuria kumu na njira ino ya kuhuthira mai ni kuri na tabarira ta iria ya Galana Kulalu. Ino ni imwe ya tabarira iria cikoragwo kuria rugongo rwa bururi kundu kumu no thirikari igakorwo ikihuthira tabarira cia ukuria wa irio na njira ya mai nigetha gutigirira ati muingi ndunakorwo ukiaga irio ni undu wa gukorwo tukiaga ni undu wa gukorwo tukiaga irio ni undu wa mathina matiganite. Mwiroreri tuguthie na mbere na gutariria maya mothe no kwa hinda riri reke tukorwo tugicoka kuria thiini wa bunge ya bururi tuthikiririe Minister John Mbadi akiaraniria na andiki a mohoro. I thought there was a question. No, you address. Just okay. Are you ready? So, our friends from the media, fellow Kenyans, and again my team from the National Treasury and the entire government machinery, I want to take this opportunity to thank first the people of Kenya who are glued their TVs, station, those who are present in Parliament and who witnessed this very important day. I also want to thank the National Assembly and the entire leadership of Parliament and the members of Parliament for granting me opportunity to speak for well over 2 hours. Today, in a nutshell, was a day that is provided in our statutes, in our laws. Public Finance Management Act of 2012 clearly spells out understanding orders that every year the Cabinet Secretary will speak to the people of Kenya and spell out revenue raising measures and budget highlights, and that is exactly what I've done today. In a summary, apart from the normal prescription of what should be spoken to or should be submitted, which is the expenditure estimates and revenue estimates, I also went ahead to pronounce myself to various policy changes that are likely to be put in place to help in improvement of not only our financial management system, but also to spur economic growth. If you listen to me clearly, this speech was heavy on reforms, and this is not for nothing. People of Kenya have been saying we are collecting enough taxes, we are collecting enough revenue, but how it is applied is a question. And we have proposed a raft of amendments, a raft of policy proposals, which would then radically change the management of public resources. I think in a nutshell, that is what I would talk about, because again, Kenyans have the finance bill, Kenyans have had budget estimates for well now close to 2 months. So unless there are questions, yes. The numbers are still being calculated, but a lot will be saved, and this is something that we have communicated previously. We will save upward of even 30 billion if we do proper streamlining and restructuring of state-owned enterprises. And again, it is not just the saving; it's also to ensure efficiency in the way those state-owned enterprises are being run. Actually, let me demystify and debunk the thought that accrual accounting would solve the pending bills equation.
accrual accounting would only help in ensuring the visibility and clear accountability of the pending bills, but it doesn't solve the pending bills. However, the pending bills question has been around for a while. From 2005, we have accumulated some bills dating back to 2005. The government has taken a proactive approach by constituting a committee which has assessed these bills, and as I've mentioned, and the 229 which have been cleared for payment, about 80 billion, which is relating to road sector, is being paid as we speak. The rest also, once we conclude the exercise, we will take a proposal to the cabinet through cabinet cab memo, which then would give us the go-ahead to come up with strategies of paying the other pending bills. But the accrual accounting will help first in clearly in capturing the data accurately to make those bills be part of the financial statements of government, and so that they will be above the above line items, as opposed to now when they are just being reported to as notes and you don't even check the accuracy of the same. Yes. Diversification of sources of our external financing is something that is key priority to this government, and most particularly National Treasury. We are in the process of actualizing, raising more funds through Sukuk and even the Panda bond. We are diversifying. We are even going to UAE for other bonds. We don't want to confine ourselves to specific bonds like it has been previously, because there would be a serious risk in the event of certain turbulence in those particular markets. So we are diversifying, and our external resource mobilization department is very active in looking for various sources of funding our budget through external financing. Any last one? You okay? Satisfied? Thank you. Have a good evening. Mweroreri ucio ni minista wa kigina John Mbadi agikorwo akiaraniria na andiki a mohoro ndagika nini tu thutha wake gukorwo agitariria mahuthiro ma thirikari kuria thiini wa bunge ya bururi. Ni akorwo agicokia ciuria itiganite kana guthathaura maundu makiria nigetha muingi ukorwo ugitaukirwo ni uhoro uyu wigie mahuthiro ma thirikari. Na ndagika itari kuraihu mwiroreri nitugukorwo tukinyitanira na andiki aito a mohoro wa Weru wa Nyambura niwe tugukorwo tukinyitanira nake kwa ihinda riri, uria watinda wambite kambi kuria thiini wa bunge ya bururi mari na mase wadia wa mureithi wa Weru angikorwo ni uratwamukira. Hihi no ututaririe mamwe ma mogaruruku maria minister akorwo agitariria maria megukorwo magiteithiriria hari ukinyaniria wa budget ino ya ciringi trilioni 4.2 thiini wa mwaka wa thirikari kana mwaka wa kigina wa 2025 mwaka wa 2026 wa Weru. Thengio Gathoni wanakorwo haha waneka undu uyu na niyo kahinda-ini gaka kiria gikoragwo kigithie na mbere thutha wa minister wa kigina kurekereria ndumiriri ya budget mahuthiro ma thirikari ma mwaka mweru. Ambunge ni makoragwo riu na kanya ga kugeria gutungania meciria gatagati-ini kao ene na gatagati-ini ka andiki a mohoro kugeria guthathaura mamwe ma maundu maria marekererio, na kahinda-ini gaka tukunyitanira na mutaaramu wa mathabu mubunge wa Teto CPA Joyfrey Wadeto atuithiranirie mamwe ma maundu maria me budget ni muthenya wa muthi. Mheshimiwa kiambiriria ngwace nyingi wayukiete kana mawoni maku ma kiambiriria iguru ria budget ino ni mani? Wa mbere budget ino turongerera mbeca kana turongerera mahuthiro no tutirahota kuonania kuria mbeca icio ikuma. Tariu maundu mamwe minister atariria
nĩ atĩ tũrĩ na ũnyihu ĩrĩa twĩtaga budget deficit ya birioni 932 na icio nĩ mbeca igũkombwo na auga harĩ mbeca icio birioni 227 igũkombwo mabũrũri ma nanja no birioni 632 igũkombwo gũkũ bũrũri-inĩ. Thĩna ũcio werũ nĩkĩ? Nĩ kuonania handũ ha rĩu ahũri a biacara anini mathiĩ bengi-inĩ gũkomba, bengi iriendaga gũkombithia thirikari gũkĩra gũkombithia ahũri a biacara anini. Ũguo nĩra twĩtaga overcrowding kana crowding out SMEs in the business sector. Kauti kaũndũ kega harĩ bũrũri ũrageria gwĩka atĩa? Ũrageria gũkũria SME. Ningĩ ndinona ta tũrĩ na njĩra ya kuma gĩthĩna-inĩ gĩkĩ kĩa mathirĩ tweingĩririe. Nĩ mwĩrĩ thirĩ witũ ũrĩ trilioni 11.5. Twakomba birioni 600 tũkwathiĩ ningĩ trilioni 12.1 na ũcoke ũririkane harĩ budget ĩno ya trilioni 4.3 trilioni 1.2 cigũkorwo irĩ cia kũrĩha tu nyongerera cia mathirĩ marĩa tũkombete. Ũguo haha nĩ handũ ndĩrona minister ndarĩ na mũbango wa ũrĩa agũtũruta irima rĩrĩa rĩa mathirĩ. Ningĩ ndaigua maũndũ mangĩ ta kũnengera ministry ya ngirigaca birioni 42 atĩ ĩke policies handũ ha mbeca icio inengerwo counties. Tondũ nĩ mũĩ thĩinĩ wa katiba nĩ twadivovire kĩndũ gĩtagwo agriculture. No ũkona thirikari nene nĩ ĩrahĩmbĩria mbeca imwe iria ciagĩrĩirwo gũthiĩ kũrĩ county. Ũgacoka ũkona harĩ mbeca nyingĩ mũno irekĩrwo nyamũ ta ingĩ citagwo konza ciatuĩkire irima rĩa mbia rĩtathiraga na ti nyamũ irateithia andũ. Ningĩ tuona harĩ maũndũ maya megiĩ CBC tondũ no arikana higo tũrathiĩ senior school arutani nĩ twendaga mathomithio na mekwenda twĩtaga upskilling na capacity building. Mbeca cia capacity building ciekĩrwo o milioni 600 tu gũtirĩ arutani makĩria ma 200,000 arĩa magokorwo makĩhandwo ciana cia CBC. Ũguo tũkona budget ĩno ĩrĩ na tũmageca tũingĩ. Nĩ twakena atĩ gũtirĩ magoti maingĩ marongererwo no nĩ tũĩ kũrĩ magoti mahithanĩtio kũruta ma VAT, indo imwe irerwo ciraumire VAT zero rate cirathiĩ exempt. Imwe nĩ tũĩ atĩ nĩ igũtũma kũgĩe na nyongerera ya indo ta mũtu ta indo cia kũrĩa ta mũgate na maũndũ marĩa mangĩ. Ũguo tuge tũtirona ta tũkinyũkĩtie wega na budget ĩno na nĩ tũgũkorwo tũkĩmĩrega ĩgĩũka mbunge. No Muhesh, ambunge makoretwo marĩ gatagatĩ-inĩ ga kũruga budget kuma o kĩambĩrĩria tondũ nĩ mũtaratara woyaga mwaka mũgima. Ũndũ no ũrie maũndũ maya mothe makĩingĩrio rĩ kaĩ inyuĩ mũrona mathenya maya mũrarĩ gwĩkaga atĩrĩrĩ? Bunge nĩ nyũmba nene na ĩrĩ makamĩtĩ. Ũguo rĩu niĩ tani for example ndĩ wa committee ya regional development harĩ maũndũ marĩa niĩ ndĩrarũmbũyanagia namo megiĩ regional development. Hau nĩho ndĩratigagĩrĩra atĩ budget citũ nĩ ciagĩrĩra. No rĩu kũrĩ kamĩtĩ ingĩ ũkoraga either mbunge nĩ macũngire kana hihi nĩ makĩnyitĩtwo mĩgwate ũrĩa tũrauga nĩ executive o ũrĩa merwo mageka atĩa magetĩkĩra. Na nĩkĩo wĩkoraga budget ĩno ĩkĩrĩka ũgakora ĩna mageca, ĩrĩ na maũndũ matarũngĩrĩirio wega, ĩrĩ na maũndũ kinya mataringaine na watho mamwe twaigua magĩthomwo. Ũguo niĩ kĩrĩa ndingĩenda kũria ambunge nĩ atĩ ithuothe tũkorwo tũrĩ maitho na tondũ no gũka mawatho rĩu maya magũcenjia tax laws na nĩyo twĩtaga rĩu finance bill ĩyo yoka tondũ ho tũcenjagia mawatho. Maũndũ marĩa tuona merwo ũmũthĩ matagĩrĩire maingĩ nĩ tũgũkorwo twĩka atĩa tũkĩregana namo. Thengiũ mũno CPA Geoffrey Wandeto mũmbunge wa Tetu. Thengiũ mũno Gathoni wa Njehia, ndĩrerwo nyambe ngũcokerie mwaro nĩgetha ũtũtwarithie ikereka rĩu rĩngĩ rĩa ũmemerekia ũrĩa twatinda naguo wa budget ya mwaka wa 2025 2026. Thengio muno wa weru wa Nyambura na nĩ njũĩ no ũgũthiĩ na mbere na kũngania mawoni ma ambunge matiganĩte igũrũ rĩgiĩ budget ĩno ya mwaka ũyũ tũrorete. Na ngatho cia mwanya mwĩroreri wa Inooro TV we wakorwo ũkĩnyitanĩra na ithuĩ o kumagia rũcinĩ harĩa twambĩrĩirie ũmemerekio ũyũ wa mwanya wa mũthenya wa ũmũthĩ kinyagia haha tũrekĩrĩra gaturumo. No haha tiho tũgũgĩkorwo tũgĩkũrĩkĩria ũhoro wĩgiĩ maũndũ megiĩ budget tũgũkonyotera na njĩra njitheranu makĩria mohoro-inĩ maitũ ma thaa 1 na thaa 3 cia hwainĩ tũgĩterefoni mũriũki wa mũcoki. Koguo mwĩroreri ririkana kũnyitanĩra na ithuĩ no kuma kũrĩ niĩ Gathoni wa Njehia ndĩrakwendithĩria hwainĩ mwega. Ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gũtũcagũra.
Ready for the ultimate getaway? Cape Town is calling, and Kenyans travel visa-free. Soar up Table Mountain, drive through Chapman's Peak, pause at colorful Bokap, and meet adorable penguins at Boulders Beach. All this plus return flights, city tours, wine tasting, and 4 nights of pure wonder. Packages from just 174,000 Kenya shillings per person sharing. Book your Cape Town dream trip today. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Migunda ndethiraga nigoro igiaga guku ni kilomita 7 kuma haria Kamakis turakwenderia 990 na deposit ni 200 na ndukariganirwo kuria Muiga ona kuno turakwenderia Broti na 500 na deposit ni 100 tucerera wabici-inĩ citũ kuria Thika Victory Plaza gorofa ya kana utũrĩre thimũ 0701 82 82 82 0701 82 82 82. Oh yes. Kuhungura ni tuhungurite ngongo na ngongo. Tharaka Nithi County, Kikuyu Sub County, Meru County. Kihoto giaku nuwe haria kirathirira niho nakio kia jirani yaku kirambiriria. Mashira ni mariaga mbeca even emotional no twekaga drained. Tabarĩra-inĩ ya menya kihoto giaku uria twikite na uria tuguthie na mbere na gwika tugoka nginya hau hakunja na nigetha we ukorie ciuria iria irakugia na mama wa kiri maitu maria mohigireire muno thiini wa watho magagucokeria ciuria ici. Ndungihota kwendia kindu kia mundu akuite thiini wa tabarĩra ya menya kihoto giaku oro muthenya wa Juma na nie Kihara wa Mwangi njamba ya watho na kihoto. Turanyita colon cancer ungikambiriria kuona dalili we mucerere no agiro kunyita murimu uyu utari uragia ki dalili irio rio fatie gwika ni undu magire ka voice note yo muthenya tondu riu bio muthenya ukoragwo wina marakara maingi muno ni ndigwitikira muturire wako uthuke niguo we utigwo guku na kiu kiiritu giaku. I will not agree. Ai ni nguthie borithi riu kamurenda kuhonokia magihindira maundu mathukire horera niki ni nogete nugu kwa andu makutinda makijira horere ni ceceni ya Inoro TV. Imagine haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality. Tikira mwiroreri tukugeithie hwaini wa muthenya wa umuthi na tukikugeithia uguo rona twekeneire iwe ni twenda gwikenera tondu gitindo ki discuss horo wa mirimu na wende kuga ati ni gukunywa kana kunywa meciria no ikunywe no ningi tugaga life is never that serious no muhaka rimwe geka ati ukagwitha gwithia ngeji ya gukorwo serious tiateru na tondu pay slip ni rakirengo ningi mundu agitiria rakarete thiku ngima yaku ni rarengo ndagitari ni ndire pay slip. You're self-employed. I'm an employer. I know. But we say, inyo ni nyumu tarahutio. No, ithuĩ nĩ tũhutĩtio mũno because every one of those payslips no nginya ũrore ũrĩa mũkũrĩha housing levy, no nginya muone ũrĩa mũkũrĩha all those additional taxes na ndwĩrenga andũ mĩcara. All right? So you have to dip into your profits to pay for that. So even if you are hutia makiria the employers ko mukahoera employer mukamwera God bless his employers, they are suffering. The employees are relatively protected, but the employer is suffering.
na tondu ndaigua we mwena uria ungi na ndi mwena uyu ri koguo ndaraca citũ itirĩ koguo na ithaa ici gĩkũhe argument point ĩrĩkũ ndũngĩmenyita rĩ ke twambĩrĩrie ũhoro wa tabara tarĩu ngũrie ndagĩtarĩ Karano all that andũ marafice ina health effects harĩ andũ ina health effects but it could depend na what you do so nĩkuo ndakwĩra atĩrĩrĩ kũrĩa tũrorete nĩkuo kũritũ that is called development okay that is development niki tondu kungĩkorwo 1982 kana 1992 no arĩ na kabiacara kahaso utiri tax warĩhagio okay weruga cabaci ũkenderia andũ ukaruga mũtu ũkenderia andũ ũgeka atĩa ũkenderia andũ utiri handũ wetagio ciringi no rĩu he mũndũ akĩarĩ ũrokaga kwĩra atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ tũbeca tũtũ ũrathondeka twĩha twakwa actually even on M-Pesa yes right statements. So hindi yo tutiari na ki no horo ucio ruyo ni wetagwo development okay ungeciria ate gwaku ni ukuhaka rangi right andu akanju meho makwira iha permit I know ni ukuhakaga rangi no nginya oe permit ya ki ya horo ucio iyo ni wetagwo development okay ru ni tigire tiromire third world turatonya middle income iyo ni kiria gĩgũtuĩka middle income koguo ni tutige gukaya let us adjust to the situation koguo ti kindu gĩgũthiraga ti gũthira kĩrathira ĩno nĩyo decay ĩyo nĩyo development koguo rĩu nĩ mũndũ amenya akorwo aragũraga ngirathi njihũru ya maĩ arore kana nuthu no igane family yake one right kũngĩkorwo ũthiaga na ngari gĩkari ũtiranie gĩkari kĩgũe kamũithikiri right decrease your expenditure find a way gũtuĩka tax compliant and life goes on hamwe my great grandfather ari na atumia 30 ai right ari na ki 30 wives 30 ndamamenya gothe but 30 he could afford 30 wives every day ari na gĩthaka kinene he had over 6,000 acres his son wetagwo Karano could only afford 3 wives why tondu thirikari ni okirie kiuga we are going to have kindu gitagwo heart tax o nyũmba ĩrĩa wĩ nayo ũkarĩhio ũrĩa wĩna 30 houses angĩarĩhire mbeca cigana you see so this man had to declare dikuhana like my father I only have 3 wives so he adjusted and that was development Nona how dona yeah nijui harĩa ndagũthiĩtia gũthiĩ ho so people had to adjust with the time so likewise even now don't get back I'm going to earn money as an individual my friend go to the company run a company so every single shilling you earn is a company which has income and expenditure by the way hey koguo gero ginya ciana ni tu kunyihanyihia titatene uria turagiaga ciana pa we fage how to do yeah all right so dagitari tukihari colon cancer na sadly nyambiririo muthi tukwambiriria the inverted triangle tuthiete ora mutaratara colon cancer andå arä a matukaire kana hitarä ngä tå ngiuga tå aingä tå rakora tarutani ingä njå andå igana arä a mahurå kä te na colon cancer na arä a njå tha ici nä ta kä ndå ta 7 but nä ta atatå tu mahurå kä te arä a ngä ana ona hatirä må tumia no nä ndaigua angä cenjä ra at least one of nä oä må tumia å mwe nä othe njå kana må ndå wothe å kaä te na andå njå personally atä ingä kwä ra nä njå na nä anyumbå rä ire na 1 2 3 na nä arathi through medication nä athuri hau niho turi why no akorwo kiwe athuri aingĩ gũkĩra atumia but statistically ni maiganaine cancer icio ni hanaine athuri na ki na atumia now kĩrĩa ũrenda kũrora nĩ rĩrĩ nĩ ũcio ũranyita colon cancer nĩ harĩ itũmi okay itũmi first of all nĩ harĩ tũnyamũ twĩtagwo polyps okay na polyps icio ga polyp nĩ ta gathundo gathundo kau nĩ gakũraga na he mĩthemba ya tũthundo tũu tũkũraga tũkambĩrĩria gũcenjia gakũra kambĩrĩria gũcenjia gakagĩa kĩndũ twĩtaga dysplasia ĩyo yakĩra ĩgatuĩka kĩndũ gĩtagwo cancer nĩ kuga gathundo kau kana ga polyp kau ũngĩkanyita tene nĩ ũkweheria cancer ĩyo ĩtarĩ ĩratuĩka cancer nĩ tarĩ rakinya handũ ĩgũthama kana ĩthereme ĩnyitagwo atĩa tondũ kanyamũ kau karakũra gathundo kambĩrĩria gatirĩ ndariri ka polyp ge kanini gatirĩ ndariri nĩkĩo kwendwo wĩke kĩndũ gĩtagwo screening nĩ kuga atĩa ũrahũrwo mbica ũtarĩ ũraruta ndariri
urahurwo mbica tondu kwanyu kwi mundu wananyita murimu ucio urahurwo mbica tondu nwakinya miaka 35 na makiria gwatuika ni ukwika atia ni ukuhurwo mbica iyo ireto colonoscopy nigetha haroro hena gathundo kau ni karuto hena kindu kiramberia kihana cancer. So one, atumia na athuri ni ta maiganaine. Two, kira kiratuma andu aingi makorwo na murimu uyu magakorwo ati ni guthie thiagite ni ati mokaga riria hena dalili. By the time hena dalili murimu ucio ni uthamite no gatherema. By the time urabiria kugia dalili ni uthamite no gatherema most likely. Na dalili cia marehe ni iriku sorry. Dalili ni itiganite mundu irambiriria ndugukorwo na dalili. No ndiathi na mbere ukambia gutwika kiorono either ni kuma kiroma kana gatwika gitweku kana igatwika ni urathie maita maingi gukira uria uthiaga kana gatwika ati ni urona thakame kioro kana kioro ni kiraira kana ni uraira ngoro kana kiro ni urate. So dalili ni nyingi na nishikite atia ni itiganite. Ungikambiriria kuona dalili we mucerere no agiro kunyita murimu uyu utari uragia ki dalili hena uhoro wa kumakania tondu riri ati no wagirire ki kunyita murimu uyu tene utari urona dalili. Ndagitari ntare turanagia itumbi na nguku ni kigio kire mbere. So urenda kuga atiriri kana hitari ngi uratwerethera atiriri mundu ucio ni agirirwo ni kunyitikana colon cancer kana cancer tugimita cancer yake na gikuyu kiega cancer ya mara manene tigo aikoro mundu ni afatarite kunyitwo cancer ya mara manene tarira ona ni dalili ri egucimenya ati aracitire yumiria kana nikio turuga atiriri ni kuroro uraroro utari na dalili. Right? Athogu niguo mekaga watuika ati ni ndakinya miaka 30 miaka 40 reke thi ngaroro ngaikara miaka 3 ngathie karoro ngaikara miaka 3 ngathie karoro itari ki itari gitumi no kuroro nigetha mumenyite itari rambiriria kwanyu kuria wikaraga uri wakorerwo ni mikora gicagi ko wikaraga acha ko wikaraga ni kuri grill cia dirisha kihingo ni kiri kuburi niki kwiga ugitiri one so that's the same thing ukwenda wike na ki na murimu uyu tiga gweterera dalili kuikorwo ni ukinyite miaka 40 na makiria thiu karoro kuikorwo kwanyu kwi mundu wananyita cancer na makiria cancer ya mara thiu karoro right tiga kuga ningania right tamenya kazini yako kana brother yako aneranyitirwo ni murimu ucio wethi uroro right ni kuga atiriri ni hari uhoti tukioya karugano ngwira uria tuthikigiria karugano ukoga twira ndina dalili ihana atia ciambiriirie ri ciekire atia ni uri murimu ungi uri wathinjo okay na uruta wira uriku ni unyua njohi ni unyua thigara ni kuri mundu wanyu uri wanyita murimu wa cancer nona itari ndathie haria gukurora kana kuhura bica karugano kau ni ndenda kuigwa ni kuri mundu wanyu uri wanyita murimu wa cancer tondu kuikorwo ni hari mundu ni uri hoti makiria andu angi ukinyita murimu ucio but urenda kunyito utari urambiriria tondu unginyita utari urambiriria ni ukurigito no thire no ngikorwo ni kwambiriria urambiriria ni nduthiite muno again ni ukurigito no ngikorwo no thiangite ni kuhoreria tuhoreragia tutingihota kurigita ati tuge ni twanina ugu ni kuga ni uri stages murimu ucio ni uri stages na kuikorwo ni stage thiangite tutingihota gwika atia kunina ni kuhoreria uria kiuria okay ona rushi tigo kirituha so ni kuhoreria na like uria mukakorwo ni uthiangite ni kuhoreria no ningi munginyita hindi no rambiriria then no muhote kunyita tene okay unyita tene hitare ngi Dr. Karano tuge ni mundu wethira tu random thibitari ni murimu akora hitare ngi mundu ucio na ndegukakorwo cancer ya mara manene egukaga ni kindu kingi no etari ngi ukimwika colonoscopy ukamura ina hari kaundu ndona 1 2 3 reke turore ningi tuonete uguo tahari aria moka no kurunguro mararunguro no makuga atiri mukirora uhoro uyu wa kurunguriro uyu mutikirore na colon tukane tukirore aya mwakora kanyamu right mwikora kanyamu mugithie gukarima gukora aya we hena murimu gatuka ucio niguo murimu
ona kurunguriro guku tiki tithina riu ndegukite tondu wa mara egukite ni ndu horo ungi na nyito niki ni orocio uri twiraga ati dariri ikoragwo ikionereria kia murimo one right so rucio kuga tondu ndi ha mutikirore ona ki ona mara so ni ingi tunyitaga uguo but riu hau niho tukwenda tukinye ugatwika atiriri ni woka kuthuthurio utari na ki utari na murimo hau niho twagirwo gukorwo tukinyite no ni turikateo guku bururi-ini wa turora ni kuri andu mokaga ni ndirarwaru aigana ona moka makanjira atiri ndagitari ndie na thina